สวัสดีน้องอาสุยะนะครับสวัสดีน้องเมโลดี้นะครับคงอยากกลับบ้านแป๊บนึงเซตสตรีมอยู่น้องเมฆสวัสดีครับสวัสดีน้องไปสวัสดีน้องเพนนะฮะพี่ยังท้องยังปั่นป่วนอยู่เลยวะหนักมากครับเกือบตายนอนไปตั้งแต่ตี 2อะตื่นมา2 โมงนอนแบบหลับๆตื่นๆอะนึกออกไหมคนแบบว่าปวดท้องนอนอะโอ้โหเส้นลาดหรือไกลจังโอ้สาขาสักไกลเลยโอ้สาขาสักไกลเลยเฮ้ยขอบคุณน้องว่านนะครับ46 เดือนนะครับผมนะครับผมเนี่ย จัดมา8 ซองกินไปเรียบร้อยละหนักอย่างมากยังไม่กินเลยครับผมกินอะไรดีเนี่ยกินข้าวไม่ลงตอนเราไปท้องเสียก็กินใช่ไหมนี่คือเมื่อวานก็มีคนแนะนำแต่อันนี้แหละครับก็เลยกินอุจิเดตวันนี้เอ่อ DRX ครับ DRX T1 ครับวันนี้ค่อนข้างใสแจ๋วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดวันนี้เฮ้ยน้องก๊อฟไปเลยครับพี่วูเฉยกดรับอะไรไม่ได้หรอวะยังไม่หายเลยครับต้องพีเอ็นจีสวัสดีครับสวัสดีน้องทิพย์นะฮะไปย้อนดู M8 โหดมาก M8 ไม่เท่าไหร่ BBL นี่คือยังไง คุณฟูเซนน่าจะ2-1ครับผมคู่แรก DRX คู่2 T1 น้องผมตัวจริงหมดเลยครับ กินอะไรดีอ่ะแบบคนท้องเสียต้องกินอะไรอ่ะผมดูอยู่เดิร์กนี่คือโดนตลอดเลยเล่นไม่ได้เลยเคยเลิฟล็อกไปลาหลอกมันจัดใช่ไหมมันปีนี้มันต้องเป็นปีของหน้าใหม่แน่เลยวะแบบเพลเยอร์เก่าๆน่าจะหมดช่วงแล้วอืมเฮ้ยขอบคุณน้องทิพย์นะครับสำหรับโกรนะครับเวลคัมนะฮะขอบคุณนะครับผมเฮ้ยคืออันนี้มันอร่อยมากเลยอ่ะพี่กินอีก2เลยได้ปะ
ลุงนี้สั่งตั้งแต่เมื่อวานดีกว่าเมื่อวานตอนแรกขี้เกียจสั่งแอปกินแล้วมันเย็นท้องเลยว่ะกินแม่ง2 ซองเลยซองเดียวเอาไม่อยู่อาการก็หนักอยู่ครับอย่ากินเกินเหรอเขาบอกวันหนึ่งกินได้4 ซองPacific. I had them down as a top 3 team, but that opening game was a disappointment. They feel like they were playing their own game. It felt like they were too scared to take proper fights, and they weren't winning those aim duels. I think that they definitely need to sharpen up if they want to avoid that lower bracket here today. Yeah, and I think there's some crazy public sentiment going on of people saying, all right, the Ascension teams come up into tier 1, they're getting punished for their aggressive style, this and that. Did we watch the same game? There was no aggression. ดีขึ้นนิดหน่อยครับผมยังรู้สึกมวนท้องอยู่แต่ว่าเอายามาแล้วรอบนี้เมื่อวานไม่ได้กินยาช่วยจำน้องได้เก่งนะเนี่ยนะนานจำได้ครับผมเจี๊ยบพี่อาร์สวัสดีครับที่ผมส่งให้อันนั้นคือพี่great plays, great aggression that we've seen in the past. อันนี้คือพี่ที่พิมพ์มาคือพี่ที่ไปไหนเห็นมีตอนนั้นบอกว่าต้องไปด้วยวันนึงไม่อันนั้นอีกอันนึงอ๋อนี่ทำอะไรอ่ะอันนี้แต่ผมพิมพ์มาเลยนะ I mean, this is the duality of this team. GenG had a monstrous performance despite the loss. Just could not find his footing. I mean, he struggled a little bit in tier 2 firepower-wise, and stepping up to tier 1, it was a problem in that opener. But he is the more experienced member of this roster. I think he is quite the emotional leader for this team. So it's not to say that he's not having that value, but certainly on the server, I'm expecting an uptick from him today because he can be so much better than this. น่าจะเบอร์ 2อ่ะเป็นแค่เป็นรองเลยใช่ไหมกระทรวงการเกมน้องพานิชสวัสดีครับ Now you've got to play against DRX as well. There's not going to be anyone kind of going by the wayside on their side. So I know that the rest of the Valor Core has more than enough firepower for Sinter to just be an average player and call a good game and be, the big brother, the emotional leader that the team needs to kind of steady the ship at times. เกลือแร่ต้องไอ้นี่ครับใส่แก้วเดี๋ยวมาไปเอาน้ำใส่แก้วกินเกลือแร่ก่อนนะเมื่อวานซื้อเกลือแร่มา3 ยี่ห้อก็ดีแต่ยังไม่สุดน้องพันยังแย่อยู่ต้องทานอีกเลยแต่ว่าไหวแล้ววันนี้ตีไหวแล้วเดี๋ยวมาแป๊บนึงเอาน้ำfine as they did last year, and it's so curious as to how could this be happening. Yes, they have some changes in the IGL role. We have new players on their roster, but I mean, something seems a little bit off. I mean, DRX is always a team that we expect a lot from. They've gone through roster changes so many times, but their system ensures, generally at least, that opening game, I was not super impressed, but I do think now we can clearly see how strong Full Sense are. You can sort of go, oh, okay, maybe DRX were just outclassed on that day because Full Sense was so strong, and now they're in this middle bracket, but they really have to start to look dominant if they want to have that shot. Ultimately, this team won kickoff last year. DRX were the champions, and if they want to make all the way to the Masters again, they have to improve. Well, I think Freeing and Marco are looking great. Both of them have had an uptick in performance. I think Freeing, since kickoff and since Teo got nerfed, had really kind of been struggling to find his footing. He's just become an average player when we know how good and how much he's capable of. And I'm not talking about the Teo era. I'm talking about before he even got into tier 1, he was a phenomenal prospect to keep your eye on. Marco, now that he's not on the IGL, has had an uptick in form. I think Bane is the right choice for an IGL because he can be that captain in terms of an emotional leader and make the calls that get nurtured by the fantastic coaching staff and, players that have come before him that man the DRX coaching booth there. Hermes did just okay, but Hyunmin is the player that has to step up because at times he is the best player in Pacific. For me, he was my rookie of the year. So I really think that you need to see more from him. Yeah, I mean, we saw how amazing this guy was over in Champions in Paris, and this guy was just so dominant. He really lit the world on fire, but just compare those stats to what we saw in the opener against Full Sense, and they're all cut in half pretty much. He can't afford to slow down. This guy is supposed to be the next big deal coming out of Korea, especially after that Champs performance. If he levels up, the whole team levels up. That's what I need to see.
0.4 KPR as I'll your see the primary image duel. now. That So is tough. not it. Ma'am, I can't imagine this being a consistent theme for him, though. I You know, know. generally, ได้สปีดได้เสร็จแล้ว he hits those heads. So I think last week something, I don't know what was going on last week. We can't, we don't have that insight, but I can't expect he will do that again today, and I hope not. But we were talking about Mako. He is, he's free from the IGL role. Whenever he is not IGLing, oh my God, it is just divine stuff. There's a reason they call him Makot. He's truly the goat of the controller role. He's been playing the Viper, and I mean, it's just so comfortable for him. He's looking like Mako of old, Vision Strikers Mako. I mean, this guy has been around for so long, doing such an amazing job for so long, and he really, really pulled his weight in that full sets game. Yeah, positionally, he's just fantastic. He comes up with big plays like this มอง one, ใต้เลย and ไป big เลยครับ clutches, like the balls to Oh. push into DRX B กับ main T1 with the little bit of a one-way smoke that he kept refreshing. And look, this is it. You do Never have meet Mako this man. unshackled there. In fact, In let's game hear again. from the man Yes. himself, Achilles, รู้เหรอ what we think about Mako. Never, ever พี่ว่า กินไว้ เทสกิลยิงเหมือนตอนแอสเซนชั่นไหม I agree. ยิงดุเหมือนตอน And you know what? And you กู were ส่ง talking อิน about ไว้ไป this ขึ้นมาวะ It's not just that he kills a lot of people; it's the way he does it. He is คือต้อง such เปิดใน an โครม intelligent Yeah. player. น่าต้อง His เปิดใน game โครม sense is phenomenal, and it ส่ง is อิน so ไว้ไป hard to not เปรียบ look up. วาเรลสกิลยิงเหมือนตอน เหมือน Because there's nothing but impact. If they're hitting his sight on defense, it's like gun rounds where he's multi-fragging and winning the round himself. If you put him in the post plant, he's either Oh, getting no. kills on No, the right. lurk, on attack. Like, this guy doesn't get many eco frags. He's not hunting ecos. So if he's having a big เข้าแล้ว game, นี่ it's clutches, it's holding เข้า down มาในนี้ sites แล้ว with แล้วยังไง big ต่อวะ multi-frag performances. It's just เสร็จจัง pure, วะ pure หนึ่ง impact. ลิกเสร็จจังวะ Yeah, Go away, no. it's just so. น่าจะเสร็จ I แล้วมั้ง love watching Mako play his game here. So we're looking at some of the map data from last time. Not super exciting here, but what I'm excited to see is what these two teams will be playing สมาร์ท against สวัสดีครับ each other. We also have a little clip with Bane and Hermes. Hopefully we have time to see that. But มี yeah, แชร์ so มีแชทด้วย we แชท won't ไม่ be ต้องแชร์ก็ได้ doing มั้ง skirmish หรือ today ไง because น้องดีมสวัสดีครับ it's already set. Let's see that Bane กดไปแล้วเดี๋ยวกูลอง We'll กด see เปิด their, กดไปเป็นไรวะ map view first, sorry. ตอนนี้ได้ Thinking คอลแลบ about กันแล้ว the บ้างใช่ไหม Dubai chewy cookies. I also heard that the ใช่ previous ใช่ one ขึ้นแล้ว was สื่อ made มิ with กเตอร์ his ละ wife, so I Wow. can't wait to try it. I'll pass one to you guys later as well. Yeah, I want one. Shout out, Jay. One of the goats. One of the goats. น้องที่เจียวเลยครับ น้องดิมสวัสดีครับ Draft here, ก็ though. เพิ่งกินไปเมื่อกี้ This one's got me สดๆเลยครับ actually a little bit nervous for Barrel, if I'm honest. Like, I want to see Barrel put together some upset potential. But look, a pick of Corrode, it's been a bit of a shaky map for Barrel. They had mixed results in Challenger and then อ๋อมันจะนี่เหรอ but they lost it to RRQ in the off season. Then you see Split. That's a was map lost. that ยัง they เลย tried ครับ to flip the map pool in น้อง their พีรพัฒน์ opening game. Yep. They lost it, and now it's getting picked against them. So I think DRX sends blood in the water there, despite the fact that they lost it to สวัสดีน้องโรวิสเปอร์นะฮะ the decider. There are fewer things I want to see. มันคิดว่าบาเรลยังต้องเก็บประสบการณ์ครับ วันนี้น่าจะโดน Watching Varel play bind again. วันนี้น่าจะ They โดน lost it to an Australian team. Okay, you Can't can't be be doing losing that. to You can't be Australians. losing to Australia. Everybody knows that. Even their comp was a little bit more out ลา of หลอก it. เพิ่มมากเสียดายเมื่อคืนไม่ดูคือคู่เมื่อคืนนะอยากดูมากกว่าคู่แรกนะ แต่เมื่อคืนไม่ไหวจริงๆฮะเสียดายมาก I'm not expecting them to bring that into อี game. มีให้ใครตั๋วใบแรกเหรอครับ That didn't work. อาจจะต้องเป็น M8 แล้วพี่ไม่ได้ดู BBL อ่ะแต่ BBL โหดมากอะนะ แต่ M8 เมื่อวานก็โหดจัดเลยอะ น้องชานนท์สวัสดีครับ เสียดายมากเมื่อคืนไม่ได้ดู แล้วเมื่อคืนแบบคือถ้าได้ดูเมื่อคืนใช่ปะจบไวด้วยดูจบแน่นอนอะคู่แรกก็ไวคู่2ก็2-0 น้องพี่สวัสดีครับ แต่ไม่ได้ดูอะผมไม่ไหวจริงเมื่อวานหนักมาก เกาหลีทีมไหนหลุดเข้ามาเตอร์ใช้ได้ไหมครับ เกาหลีทีมหลุดตัว let me think. ทีวันก็หนัก Oh yeah. No, go back to SK. DRX Hermes. เผื่อๆจะเป็น DRX เนี่ยแหละครับผม เพราะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าฮุนมินกลับมา DRX น่ากลัว เพราะว่าเฮอร์เมสมันถือว่าสอบผ่านอะ오늘은 이제 명품 같은 스타소 경기력으로 더빅 방해요. 대답해드리겠습니다. M8 BBL เดือดแน่นอน M8 BBL แบบว่าคมตีกัน ตอนนี้ M8 มาเลยอีเอเป็นสภาพ Vitality อ่ะตอนนี้เป็นไง ทีมยังไม่พร้อม Oh,
ไม่พอ boy, ต้องรอ well, ซายู I นาระ mean, ใช่ไหม ใช่ Hermes, the Greek god of the messenger god, or you know, ที่แต่แปลก luxury นะรอบนี้เป็น designer M8 bags. I BBL นี่ like มันทีม it. ไม่นี่หมด Looks เลย like ว่ะ we've all gone on the DRX Essential train. หมดเลย We นี่ like a little bit of that. BBL ไม่ใช่ BBL มันผู้เล่นไงผู้เล่นเป็นเซนชั่นหมดเลย อ๋อแต่ว่าผู้เล่นมันแรงหนึ่ง ผู้ ไง เล่น ใช่ผู้เล่นมาจาก Pacific หมดเลย AP Pacific User joined your channel. Yeah, ทำเป็นเล่น หน่องแต่หน่องชิมพร้อมปีนี้หน่องชิมพร้อม อาจจะเป็นหน่องชิมก็ได้มั้งกินอะไรดีอ่ะคนไม่สบายอาหารคนป่วยแม่งจากกินไม่ลงอยู่แล้วหนัก Yeah, I'd กิน agree. ไม่ลงกว่าเดิมอีก Barrel, they've got a reasonable chance to beat DRX, but I feel even less confident after seeing the veto. I โจ๊ก think ไหม on เพื่อน different maps, I would เมื่อวาน feel a กิน lot โจ๊ก more ไป confident that Barrel กิน have a ไม่ลง chance กินไป against ครึ่ง DRX, เดียว but มัน I'm ไม่อ gonna ร่อย need อ่ะ to see something different, แต่เข้าใจ particularly if ได้ we make it through to a กิน third ไก่ map. The second map is กินอะไรมันย่อยง่าย ไก่ย่างทีละพัน Honestly, น่า Barrel จะ go กิน back ลง to อยู่ their signature style as well. Throw in some jet chamber, ไก่ย่างที throw ละ in พัน some แล้วกัน aggression. Don't try to flip your map pool and flip your whole style coming into tier 1. Yeah, and we were ครับ asking, น้องเซน you โฮ know, we were wondering about why they made so many changes coming from Ascension, coming from Pick up, SPL pick up. into here, and he said why he wants to work on it a little bit early to fine tune this. At you know, it's going to be a Spaghetti long กะเพรา season. หมู It's กรอบ not just โอ้โห kickoff, but it is a choice. It does เมนู mean นี้น่าโดน the นะ risk, the cost of ตกลงกินอะไร losing ไก่ย่าง Santiago. เหรอ So the ไก่ question ย่าง is, ที can ละ they พัน pull it together as they face against DRX today, who is so experienced, and they've always proven to manage to turn themselves around when it matters most. But let's see what happens between ใช่ครับ Barrel พี่ท้อง and เสียครับ DRX today as we send it over to the stage for match 1. ท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานนะ พี่เอ๋ย BBL เป็นไง ต้องให้มันยอมครับโหพี่ไม่ได้ดูดิ ลาหลอกอะ ดูแต่คู่แรกโคตรโหดอ่ะ มินนี่อ่ะ ลาหลอกกับเลิฟล็อก เอ้ยวันนี้นี่เปิดแล้วนะ อะไรวะตลาดเลยนะหนู เซฟวันเหรอ เซฟวันโอ้ เปิดแล้วเซฟวันเปิดแล้ว ไม่ไหววะเดี๋ยวรอหายก่อน แต่กูเมื่อวานไปเดินเดอะการ์ดมาเว้ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งอะร้านใหม่มันเปิดเยอะนะได้ไปเดินบ้างปะบ้าง เดิ ปะ นเดิน ร้านดีๆมาเปิดเยอะเหมือนกันนะ อืม เมื่อวานไปเดินเดอะการ์ดมา เอฟได้ดูปะเมื่อคืน ไม่ได้ดูแต่ดูไฮไลท์ดูสกอร์ หรือว่าไหนค่อยไปเซฟวันรอหายก่อน ไปแบบวันธรรมดา ไปถ่ายล็อกสักหน่อยทัวร์กินเซฟวัน เสาไม่ไหว วันนี้เปิดวันแรกไงถ้าเราอยากเป็นหัวแถวต้องรีบไปนะ โอ้โหขอไปแถว ไม่ไหวแล้วมวนท้องไปหมดเลย ไปกัน2 คนก็ได้ ม่วนเลิกไม่ลั่น ถ้าอยากเป็นหัวแถวต้องไป ชวนยูเอสไปเลย เจนจีทีวันผมให้เจนจีป่ะ เฮ้ยพีวันเดเจนจีเอาอะไรมาสู้ เจนจีตื่นแล้ว 0%อันนั้นอ่ะ โอ้โห 0%เลยเหรอ 0%เจนจีอ่ะบอกเลย ไม่แน่นะเว้ยเกาหลีเจอกันแต่แบบรู้ทาง ไม่ ก็ด้ โตโร่รู้ทางมันกินไปหมด ไม่เป็นไปไม่ได้ ตอนของชิมมี่ก็พูด เต้เขาหลังเจ็ดมาอีกไหม แต่คู่นี้ขออนุญาตให้ไปที่ ถูกครับน้องโพนี่อย่าไปฟังเสียงคนอื่นนะ ต้องเชื่อใจพี่ แต่ว่าวาเร็วก็ไม่แน่วะมันมีความรู้สึกว่าวาเร็วมีโอกาสชนะเลย วาเร็วทนความเก่าของมาโกะไม่ไหวเลยต้องยอมแพ้ไป พวกเซนแข่งพวกนี้ครับ Microphone activated ให้ดีไอครับ เด็กกล้าทุกคนเลย มันคงจะไม่เหมือน BBL เมื่อคืนหรอกมั้งว่าเร็วอะวัยรุ่นเหมือนกันด้วยวัยรุ่นตุรกีวัยรุ่นเกาหลีแต่วัยรุ่นตุรกีมันท็อปบอร์ดอีกแล้วแรง แต่ BBL คือมันเทคทีม Ascension มาทั้งนี้เลย ใช่ พวกที่คัดมามันน่ากลัวนะผมว่าโหดอะ ใช่ผู้เล่นที่แบบมาจาก Ascension ส่วนใหญ่มันจะตึง โอ้มันเรามาทั้งทีมเลยเดี๋ยวนั้นนะ BBL อ่ะ Pacific อะ มันกำลังร้อนแรงอะตอนนี้ ตรงข้ามวันนี้เราจะเสียใจ มันกำลังร้อนอยู่แต่เทอมนี้เขาบอกว่า T1 ได้ข่าวว่าเทอมนี้เห็นบอกเซ็นสัญญายาวเลยเนี่ย ใช่เหรอ ล่าสุดสัญญาแบบยาวถึง 2030 เลยมั้งถ้าจำไม่ผิด
as is ถ้าคุณมินมันไม่ Freeing. ป่วย I แล้ว don't think ดู you're gonna วัน see นี้ two มาแก้ bad แค้น series โดนแน่นอนถ้าคุณมินไม่ beyond ป่วย me, but this is the team that won kickoff last year, and I don't think they're going to be able to put themselves หน้า in ยิ้ม that แย้ม same ร่าเริงมาเลยเห็นไหม position this year. They're just trying to fight for qualification to another international event because they always do well in international events. อ๋อยาว Even ถึง this team 2028 เลย struggles in พูดผิด Pacific ไม่ได้ at times, 30 but they อ๋อ go international, ก็ยาวอยู่ they're a นะ different beast. ยาว Yeah, there's something about เป็น it สอง when คน on เลย that global stage and ทั้งเอเจนซี่ representing ด้วย Korea, I think. But Kurot is going to be the first destination. You guys touched upon Split. I think that's also very interesting that DRX is picked into it, even though it was Varel's pick last week. คอรูดอะ Look, I think Corrode's going to be an interesting one. It's a map where DRX, you saw them Corrode. over at Champs, playing that Waylay Yoru style that they ไป have ดู Voice really คอมของฟูเซน popularized นะแบบ towards the end of last โคตร year. มัน And that's the DRX kind of ครับ comfort that I'm expecting them to lean into. อาจจะ For 2-1 Varel, คู่2 I really feel like No, looking at the yeah. rest of the map pool, given their split performance and given their last 2 games on Bind in the off-season and over at Ascension, Corrode is a must-win for these guys, and I'm going to need something much more special than they've shown on the next 2 maps if they're even going to have a chance in this series. Yeah, for me with Varel, it's all about the style that they bring. I really hope it's double duelist, and I really hope they lean into เมื่อวาน the พี่เอ๋ยเข้าสอง aggression คู่เลยนะ because that's what was missing last time. เฮ้ย This was a roster that took the อย่าไป fight พูด to ถึง the opponent. แสดงว่าเข้าสองคู่อะ Pros. หรือ They คู่หนึง can't do that again today if they want to avoid that power bracket. And as much as I love Mako, ไม่เข้าสักคู่ I don't want to see just Mako fragging, right? We want to see Yeah. the rest of the team step up. We know they're คิด capable ว่า of คู่ it. นี้เป็นไง And เล you ย know, Bane is newer DRX to this IGL เฮ้ย role on DRX, even if he's been 2-0 with them for 2-1 a while now. So I'm sure a อาจจะ lot of things have been อาจจะ sorted 2-0 over เล the ย last สถิติ week, and we definitely want to มี see เอง that พี่เอ๋ย come เป็น out ไง on บ้าง the ตอนนี้ server today. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Okay, taking a look at the comps. อาจจะต้องมองไปที่ I think Pacific DRX ตอนนี้ This is more or less what we saw from them at Pacific ตอนนี้ Champions, but ได้ they อยู่ swapped the Vice out for a Viper. This is a style that they're very, very used to. Yeah, for sure. I think Hermes has been pretty decent on the แต่พี่เอ๋ย Yoru จะทายนี่ถูกหรือเปล่า Varel is going for EMEA น่าจะ something ล้ม very ทั้งกระดาน aggressive. อะ You love to see it. Zexy back วัน on นี้เหร the อ comfort agent of the Rays after trying to flex into something he hadn't played as much. Klaus is very, เมื่อคื very นไป good หมด on เลย this 2 คู่ Waylay. LP เกาหลี is มัน going to รู้ be มือ making นะ plays on the Omen, but the Brim อันนี้แบบรุ่นพี่ so much รุ่นพี่ snappy สอนรุ่นน้อง punching อันนี้แบบ power, เนี้ย power ใน rather. สอง You're คู่ gonna นี่ see คือ the ถูกห Stim รือเปล่า Beacon plays. You're going to see Hit there. quick execution with this guy's Okay, แต่ well, EMEA starting นี่ to โอ้ look โห very หลายคนอะ promising น่าจะ for พัง Varel พัง to ยับ ว่า อะ face EMEA ใช่ against พังหมดแหละ DRX. เพราะว่าถ้าเป็นที We're เซน gonna ชั่น send it ขึ้น over มา to แบ our บเนี้ย casters ถ้า who แบ will บว่า take us ผลงาน through ดีอะ Kurot. It's none ยังไงก็ other ล้ม than Quack and Komodo. ยังไงก็ล้มทั้งกระดานอยู่แล้ว Ooh, thank you very much. Microphone Big. muted. ทำไม มี ผ คน ม บอก ว่า หลวง ห พี่ วาน ไม่ เล่ ได้ น เล่นเลย กับ ทั้งสอง แบบนี้ Microphone activated. coming out Komodo. Yeah, I mean, I Lord, think it's do, going to Lord, look a do. lot better for DRX just on the outside. เป็นรุ่นพี่ thinking สอน of รุ่น things น้องหรือ around the รุ่นน้อง comfort สอน team เชิงรุ่น on พี่ this map and a comp that I เหมือน think ตอน that หน they องชิน really should be a little bit more comfortable on when you consider their last Corona ตอน performance T1 they นะ got obliterated over at Champions as well. ที่ So มัน we เดือ need ด to จริง think a จริง little bit more maybe นี่ไงถ้า inside อัน the นี้รุ่นน้อง box, but I say รุ่น that น้องก็ with เจอต่อออฟซี a ซั่น little รู้ bit สึ of กผลงาน hesitancy น่าจะ because สู I don't สี think ป่ะ from what we saw from Varel last That's time off that they were season. even inside the box at all, and now they're thinking outside the box. Does this You box see? even exist? A brimstone coming onto Corrode. We've never seen that before, I believe. So it's the ชื่อ first เก่า time at least. SLT ใช่ไหม You know, in current เป็นโจ๊กครับผม I นาวี wonder as well, right? Because you're playing. ผมว่า an คุณ Asian มินยังกลับ เจอ มา กันมา ปอ ก่อน ก่อน สอง นะไม่ ศู ได้ นย์อยู่ตอนนั้น ใช่ I ใช่ would ใช่ have maybe preferred a little คิดว่า bit มัน more คงไม่ ซีซั่น คงไม่กำสอง ซีซั่น สองแมตช์ติดหรอกครับ Well, เหมือนมัน that ไม่ was สบาย รู้ ครับ อยู่นะแบบเนี้ยทำเป็นเล่น ผมมูลไลฟ์สวัสดีครับ A lot of Yeah, questions season เมื่อกี้ดูสีหน้าคุณมินก็ไม่เหมือนวันแรก ดีแล้ว battle in the grounds of the Korean derby because it's 4 Korean squads playing against each other today, and 2 Microphone will drop activated. down into an elimination My game. God. I mean, 50-50 show me someone that had that on their bingo board. มีโอกาสได้แค่มีโอกาสแล้วกันหมายถึง EA ก็โอกาส20ก็มีแต่ว่ามัน 50-50 ในมุมมองพี่ After all, you have to keep your eyes peeled to your screens for this very matchup. Of course, it's going to be Varel starting out on the defense for now, especially with this composition that you're mentioning. If they can get off with a pistol round, it'll be good comfort scenes for them as well. I think that I will give the first half for them to shake off a couple of the nerves, right? Microphone Hey. muted. Ascension มันก็ winning แค่วัน team แย่ๆหนึ่ง will วัน look น้องบอล very different going Microphone into their activated. first series, now needing to showcase just more consistency and more aggressiveness, which is why Pilski is talking about that as well, right? I'm expecting them to go on these extremities into these fights, try to take the duels. That's exactly what they're about to do. Paranoia set up, maybe Zexy to kind of dive in as well, but not seeing too much outside of the smokes for now. Yeah, very focused in towards mid at the moment. Just not really caring about what may be creeping up over towards the A site on the back of Freeing's toxic screen. Good to see him back into the Viper as well. โห And the double Can't duelist see, as no? well. See what DRX are going to be able to Yeah. fashion in this pistol round if they do lean towards this B site. There is the quick rotation.
rotation from Varel that can come over. A single Sky Smoke still for Cinder.
He โพซิชั่น can มา play เร็ว it ดีอ่ะ maybe the right วางนะ timing, but apart from that, I mean, you're gonna have to see maybe Klaus use the saturate, Don't go minute. for these fights, because if they're just peeling off the Don't B bet with it, site, huh? it's the worst timing you could see. Hui. Everybody is going to the A site for ผู้ Varel, ชม and ดี it's ไป wrong. อยู่ดีๆก็เหวอเฉย Otherwise, some very good early recognition อะไร of อ่ะ DRX. And this might be ฟี the อิง tell ทำอะไร now. อ่ะ They've already walked หมดเลย in, ที seen นี้ that the site ฟิ is งมันล้อหลอก open. ไงตะโกนเรียก Spiked down เฮ้ย pretty กู soon. มาแล้ว Yeah, it's going to go planting. Keep an eye on Hui. what Freeing might be able to do off yonder as Nam. Plant is in. He's whiffing a couple of shots. It's okay, but the spike is already planted. จบละฟีอิง Yeah, a lot of space being taken upมี as คนเก็บ well. เอา Varel's just played so จบ safe จ that บจริงฟิง kind of lost a lot of เฮ้ยขอบคุณน้อง footing. NGVP Bongo, นะครับ marks the back 21 as เดือน well. นะครับ Microphone activated. Yeah, a little bit of a refract here and there. Some TPs back into safety. Everyone now corralled into the ปีเนี่ย site. มาเติมทันหรือเปล่า Varel looks Ui, to make sวยละ the move. Cinder สวยละ in with a DRX 2K, a ฟีอิง third. ช้าจัด Oh my goodness! Now holding up from elbow. Tianwen วาง with ไหน a couple of kills, but he วาง needs เปิด a หรือเปล่า lot more. Onto the spike, which has been tapped. Recon's toss out to heaven just to keep their opponents at bay. But here comes โอ้คุณ Tianwen. มินคุณมิน 4K คุณ and มิน Freak to finish it off. วันนี้ไม่ป่วย I thought it was taking a very 2-0 long time for Varel to get in towards that retake as well, right? The spike had almost ticked halfway before Cinder finally found that first pick. He comes out with 3, so it's good to see that the shots are present in the server today for him after the woeful time แล้ว he ฟี had อิง last โอ้ time. โห And I kind of will say the same thing about Hyunmin. Show ยิง me เขาไม่โด another นเฉย series เกือบ where จะ he's ยาก going อะ negative 25 in a best of 3. We need to see him be the Hyunmin that we know. So for him to already get a couple of great kills from this pistol and maybe save the day a little bit ไม่ as เซ็ก well ซี่ with มัน that ไปไหน 4K. เล็งล็อกให้เพื่อนอยู่ไม่เหรอ It's good to see that for DRX. น้องพันนินสวัสดีครับเห็นไหมเมื่อวานบอกแล้ว Round แบ that ต they ของศูน should ย์ be winning quite handsomely unless they go into the อย่าไปพูดถึงเลยฮะ lucky น้องพันนิ of น LP. Could be เอ funny สิกโอเมนเลยนี่หว่า or not. อย่าว่าแต่ depending on which M8 side เลย BBL โคตรโหด Microphone Not so much activated. for อิน DRX. ฟอร์สเลยวะ But it is just, Hermes with the Marshall after all. Not gonna see too much here. I mean, you say แล้ว someone ทำไม with มั a น Marshall. คือ Cast อะไร your อ่ะ mind back to ซื้อคนเดียว yesterday. Disgusting collaterals, great Marshall Oh. shots, great ซื้อแบบเกาะเล็ก multi-frags. ด้วยนะเกาะแบบเกาะลีอะ It is a weapon that can do the damage, don't get me wrong. Right now we are just kind of waiting for the penny to drop in the server though. See what LP will be able to do. No Prowler to sniff him out. Face check. อุ้ย Sees him by the โอ้โห shoulder, but เกือบได้สอง He's ว่ะ Yeoman's here to ถ้าได้ keep กึ things กอีก safe. กึกนึงนะ Contact play up, 1-on-1 trade. เป็นเรื่อ If ง you go back towards the A site, this time Varel will be in the correct spot. But I wonder if we flip that coin คิดเยอะไม่เข้าบี and lands the other way and they rotate back to the เอา B ละ site because จริง they've ๆ seen จริงๆ มัน nothing. น่า So เข้าเลยนะ we'll เพราะ see. ว่า I wouldn't mind them แบบ really บี just มาดู staying ลึกคน here เดียวอ่ะ and น่าเดิน 50-50 ต่อ to see if DRX do bring the spike to this site because เพราะว่าเร็วแข่ง what's, ไง what's the worst that can happen, right? You're giving over a couple of the ults. Gamble เลย No one besides Hyunmin เลื is อก really ที่ close. เข้าค่าย I ค would นเลย actually นะ like to see a world in which Hyunmin does แล้ว find แบบ แต่ว่า เข้าด้วยไงเวลา มีเชอร์ลีฟด้วย bonus round. We'll อยู่ใน very เซ็ก much ซี่ see if อ่ะ that does happen เกี่ยวหัว now. ตัวแรกได้หรือเปล่า 20 seconds to go and a fight that will ensue. โอ้โห It all comes down to 18 วิ abilities โด and น how ว่ะ much they รู้ can แล้วว่าอยู่ cover. Otherwise, Varel could be in โยกไม่ได้แล้ว range ใช่มัน with โย the กไม่ได้ pistols แล้ว that they've got. Incendiaries and อุ๊ everything ย tossed down, but it's sexy to start things off the ใคร start. กด Here comes เขาใคร Klaus with a double as well. And suddenly, ใคร it's เขา just คอ Mako กลับ left มา with วะ 5 seconds. Can he kill them all? He's gotten 2 more now. เฮ้ย Cinder's making ยังไง a huge run for ฮะ the win. Oh, yeah, they won! They won! Oh. Varel got it! Just in time. Oh man, talk about playing on a nice edge though. Cinder had to just get those Level shoes on and one. run away. I guess that's one good thing about the Brimstone. If you've got the stimmy, you can just run away faster. But my oh my, I mean, I'm talking about the 50-50 world in which, you know, you stay on the site, you can maybe get a couple of kills, you can maybe upset things. How about seeing your opponents take way too long Yeah, and some then more you beam win back. round by defaultเวลาจะหมด after Marco just เหมือน tries ไฟไม่ล to งก็เลย bring ถ้าคิด things ไฟลง back นี่ทะลุ into ไม่ได้แล้วนะ อืม a realm of ไปเลย possibility. เออ That is a very ถ้าเมื่อกี้ cheeky ไฟล round ง that นี่จบเลย Varel ยังไงแบบ should 100% have เลย had no business in finding, but they managed to. ไฟจะเลยไปหน่อย And thanks to that, now ใครเขา they ขอ really will ใคร be เขาขอ streaming กลับมา out วะนะ for, a ที่ lot ไอ more. เบนอะ This is good. โดนเลย Taking some commanding fights, taking some space that you know that Kuro does offer when you've got an Omen, when you've got double duelists, when you've got, you know, fades as well that you can substitute in. In the servers, we see a lot of aggression over towards the โก B มันวิ่ง main W choke แล้วก็ from ยิงไข่ไป defenders เลย that I was missing to see these sort of engagements from Varel. Unfortunately for Shuna, head off the shoulders, Yeah. top of mid. I do like that they've left LP on this ไอ้นี่มันเล่นหน้าบีเปรี้ sort ยว of มาก an insert for now, though. Something that DRX might not expect. It's a bit of a double, right? มีอะ A delayed high-low, เนี่ยเปรี้ยว which มาก actually will get the trade, but you start to lose a เล่น couple ดา of เมจด้วย members, มีคน and ช่วย now the site looks to maybe be overwhelmed by DRX. Oh yeah. ผมมันวัดสุดเลยว่ะ Fuses and everything being
tossed แต่มี out คนเบรกอีกคน now ไง for มี some of เขา these ช่วยอยู่ aim โอ้ duels, but แต่เขา Terbies พลาด will win out with ease. Mako วันที่เรา timing คนเบรก but อืม of course บัณฑิ there ต is Cloud's Bane with the trade. บัณฑิต The ไง rest of it just kind of trickle down at the end as well. ไม่แต่มันวัดที่ละคน Alright, เฉ so ย it's not the way that you would คือเมื่อกี้เพื่อน generally ยิง see ไอ้ a match คราวต้อง start พีคแล้ว when you follow the pistol round, right? But the score line, if you're on the DRX side and you get that pistol, does balance out. คือได้เปลี่ยนเรื่อ Problem งปืน being, ไม่ it จำ does เป็นต้องแบบ destroy เด็ดขนาดนั้น Barrel's ก็พอ economy a little bit coming in towards this next round. So we'll see what interest they do have in maybe trying to find an angle that you'll get out this orbital strike from Cinder. โอเมน Again, เมื่อกี้ you're โอเมน looking น่าจะ from แบบ the outside view ซ้าย on อีกหน่อย this วะ series, and ผม there ว่ายิง will กัน be ไม่ดี some adjustments that DRX are going to have to ถ้า make เมื่อกี้โอเมน inside this ซ้ายอี circuit กหน่อย to มัน figure จะ out เห็น how ส the องเป้าของ Brimstone มัน is going to be playing, and it also upsets your timing a little bit, Oh, man, right? Whenมัน you're แบบ ตอนจังหวะแรกใช่ไหม considering ใช่ใช่ 12 seconds for the ใช่ smoke ใช่ fire, มันไม่ใช่ but ลาย waiting เดียวกันเพ for ราะ ข มัน วา โดน ไป ก่ ห อ น่อน ย เลย ไม่งั้นเรียบร้อยไป Yeah, แล้ว it could definitely play a good little bit of stall for Varel, โอ้โห which I think Có about đai it rồi. as well. Wouldn't have minded, you know, if you've got some flashes Lên on the duel back được of it, một right? giờ Because they bên essentially ấy are duel ấy. flashless. They're not playing a Yoru. They can't pop out. ก็ of อาจ the จะ ก็ให้ areas. คุณวินเล่นเนี่ย อาจจะเข้าแทนรอยต่อที่หายไปได้ So ต้องหาโยรูซิ่งซิ่งอ่ะ think about DRX It's ตอนเนี้ย different, right? It's different. And we จริ do งคน see ที่เล่น adoption โย of รุจนเข้าเส้น section มัน teams หา trying ยาก to นะ change things up a little bit. อื ใน ม แปซิฟิกอะ ตอนนี้ You มี know, ฟิ fall มมี่ back อ่ะ to what was working. Out Fimmy ascension, fall something. back to เก็บ what you กด know โยรู what จ you นแรง love. หนึ่ง นี่จิมมี่ซัมติง And for me, I look at this and I think ซัมติงจากปีแรกโยรูไม่เอาอ่ะ be a bit of ก็ a แฟด hard แบ็ก sell ผม to ว่า say ได้ it's แต่มัน comfortable for them. ไป Of แล้ว course, นะ it is really อิน คน ดี้ ห early. นึ่งที่อีกคนหนึ่งที่ผมว่าก็ไม่ You แย่ got ก็ Klaus คือ on the ยี way ซู low is นะ great. Zexy's on a comfort raise. อ๋อ ตอนยีซูเล่นอ่ะ You got smokes for the other guys. That's normal. ให้อยู่ที่วันน่ะดีแล้ว Shooter, I mean, มี เดี๋ยว กดอะไร one of my บัต favorite ไม่รู้จะโทษ initiators ใคร at the moment. So we'll see what happens as well. yeah. โดนเพื่อน But for ไม่ now โด it น is just Don't, the don't, don't. slight ถ้าลูกระเบิดไม่ลอยมานะ around. Yeah, but the delay, 30 seconds. Here we go. โอ้โหบัณฑิต They've done quite a good job so ซื้อ far. เกาะ But เต็ม once ก็ again, ไม่ it's ตาย DRX นะ kicking down the doors อุ้ย with ใกล้วะ firepower ตายก็ Bane. เลย ใกล้ใกล้ตายใกล้ ต้ ตา อย งใกล้แบบว่า ใกล้ ใกล้ๆอ่ะ เมื่อกี้ใกล้มากเลย Planted now. Zexy one away ตอน from มันจะแรง Showstopper. 151 Find a ใกล้ kill. เลย You got player advantage. You got a rocket in the mix. Microphone good. muted. วิทาเดียวนาวิ Perhaps might keep the angle in น้อง check. บ้าสสวัสดีครับ Where Zexy will unfortunately Microphone hit the deck, activated. freeing as well, just cutting them off on rotations. คมจัด Repeatedly, now it's just Shuna left. And we are just แพ้ waiting ลง for ไป another โลเวอ one. ร์ But ยังไม่ Dust ตกรอบ clean his เบน eye นี่ก็ from เก่งขึ้นนะ Bane. ตั้งแต่ปี Nicely done ก่อน for เก่งขึ้นเป็น DRX. เบนมัน And a good แบบ idea for freeing ขยัน to อะ be a little bit more พยายาม autonomous down towards mid. You cut off a retake ability from Varel as well. Make it more เด็กฝึกหัด one-dimensional. ของ DRX Only นะ being ตั้งแต่ able แรก to นะเบน come from the side itself. No link play. Makes it quite easier for DRX to close that round ชิวจัด cleanly มันเล็ง and ไปเปิด build แมป up ไป a little bit more bank as well. So we get the weapons in possession now for Varel. And we'll see as well what things might look like when they've got the ultimates to back them up too. Some great combos that can come out from Convergent Pass to lock you in for that Showstopper or the Orbital Strike to พ make ยายา it ม a จะ bit of a ทำสอง bad รอบเลย day. เปิด Although, มันพยายามจะ how ทำ about just off the rip towards this site and we'll counter with an รอไม่ได้ encore มัน too. รู้รอไม่ได้ Oh, the showstopper though, it Oh. will connect. เทรดไป Yeah, So it's a slight trade. trade for trade. You lose a little bit of the space around the A นึกว่า side. จะ There's ยิง a แล้วไอ้นี่น่าจะไม่ได้วางไว้ sinking feeling in Cinder's stomach at the moment that he could be overwhelmed, and Tapi siap Incendiary dari down on the forward. floor will reveal ไม่คุ้ม position. เลยอะ It's just going to be the DRX slow creep up for DRX. แต่ I เดีย wonder แย่ if มา they ถึงนี่แล้ว actually realize เอ how แล้ว far Hermes is already up towards this site. So they are hanging back, allowing them free entry. Just รู้แล้ว really มัน have to ซื้อถูก consider ว่ะว่า that เร็ว a lot of space might be dirty right now. Yep. Again, Cinder, Klaus still alive with a couple of big ultimates as the plant goes down. Now they're going to hold this for the retake. User Hasn't disconnected committed from it your yet. channel. After the spike goes down, that's when they go Ui, convergent ui, paths as well. ui, đồ It does mà. burn Ui. against Bane. Still though, Ui. Hermes tucked inside. He Không có goes kiếm checked by the shock dart. All we've got left is freeing and Mako Ồ, thua rồi smoked quá. off completely. สมองกลาง No ไซด์ clear นี่ line of ตอนนี้ sight. เฮอร์เมสจากการเรียนรู้แล้วอยู่ในไซด์ไม่ได้ Tries to perhaps set up for it, but it's still at this Trời range. Everything could be fatal. ตัววางนี่ Taps แม่งกู้ onto ยา the กอะ spike. ต้องลื้อก่อน Buy some time away. Yeah. They will spam through, thus finding Mako, thus Don't finding pick free either atตัว the ตัว end. Hmm. Barrel managed to strike back. Good awareness from Varel coming into that. What space Hey, that they DI have cup. lost as well to garner a way back in. Convergent pass, orbital strike, finding Bane.
pain, as we say, but then it's really the patience as well, recognizing the 4 versus 2, tap on towards the spike, bait out positions, bait out ammunition, catch them in a reload, catch them in a state of ตายใน bother. หน้าที่ Really nicely done. โอ้โห Bane nearly would have got out of that too if it was just the orbital. You can see why there is always such importance on comboing ultimate abilities as well.
You can say the same too, technically, for the Fade and the Yoru and stuff that we can see later on for DRX. Another buy round though for both squads in the server, and the money too for DRX is looking pretty good that they'll be able to fashion something in the next round if things go a little bit. พอรถเหรอดูสถิติอ่ะ Half buy at worst. เมตาตอนนี้เป็นไง Just trying to keep things afloat for now, but also recognizing a lot of the early pressure from Daryl down this B main โอ้บุก area. ครับ Now บุก DRX แบบ comes in for the kill. Zexy managed to find a trade บุก that เฮี้ย wants to go ตอน and เนี้ย seize even ตล more อดอ่ะ initiative, but Bane undetected. Lol, Able to find the drop. Zexy a little bit too narrow focused on that refract as well, and Gunman is just going to get the better of Shuna. This one's falling apart at the moment as Marco finds Klaus, and สโลปลอม unfortunately this time Cinder เดี๋ยวนี้เขาจับ well, he ทาง didn't กัน have ได้ the นะ running สโล shoes on to get over to the B เจอ side โด to นต้อง help. ยืนนิ่งๆไง สมัยแรกๆเจอสโลแล้วกระโดด ทุกคน Similar to the remainder of this round, hope to hold on You're to the ding-ding. gun. Even if you did have those shoes, man, you gotta watch out for so many of these angles. Yeah. เมื่อกี้ไปดูมาคนเราเป็น If แมป he ที่ did บุก run over, I mean, บุกเยอะที่สุด Cobble แล้ว is falling into a ตอนนี้ wall. Yeah, feels like a bit of a brick one in that for DRX. A lot of bricks on Corrode. Less spammable now, which is good. You like that? Now DRX not going to be seeing any equalizations here for Varel, as a slight little hunt is on for Zexy and Shuna in the next round, and LP as well can get a couple upgrades if they want to. Klaus maybe begging a little, but we'll see. Alto 2 to back things up as well. These sort of positions as well, when you start to build a bunch of momentum on this side for DRX, we could certainly start พรุ่งนี้ to มันจะเป็นการ just ย้ำแค้ see น a ผมคิด very ว่า successive amount of rounds garnered by them as well. Makes me slightly worried Yamcan. for Varel if things do get out of hand. ย้ำแค้นใช่ไหม If DRX are allowed to stabilize here. Really might start to. I was wondering if maybe a timeout called sooner or not. Right now, though, as you พยายาม mentioned, จะ despite ทำ half ให้ buy, they will. ทำไมมันห่วงหน้าบีขนาดนั้นนะ But how much further, right? If you're playing a flash agent, you would normally pop one over as well and still go for a little bit more of that fight. This time the refract jing. out.แล้ว It's คน going มา to เล่ be น a อย่างเยอะ second เลย bite of the cherry. They're going to still try to fight for a bit of further 3 รอบแต่ space. เก็บตา DRX โอ้ are ยห่วงมาก happy to เขา let ทำอะไร this ไม่ได้ be. ด้วยนะดูดิ Wait Yeah. for the Oh, smoke, Lord. see what's around the corner. เขาระวัง Bane ตัว still แล้ว has เว้ย the prowler. ตอนนี้บีมโคตรแบบลกลักอ่ะ So much to check. ดูลึกเข้าได้2 ทาง Well, if they're going to go through this dry, could get the better of them again. Well, that is how they won one of those rounds from เจอบ้า before. ไวเปอร์ But ปวดเลย right now, they're going to get sussed out. นี่ไงโดนฉี Completely กเป้า blinded thanks to the Prowler. And that's where เรียบร้อย Marco will Maybe make it his mark makes all alongside Bane. Pretty much job done in this one, Quack. I would say they weathered through that one quite nicely. DRX, good utility, good trades. Well, lack of trades really, actually. Just Bane feeling the brutal end of that Bucky and not even to death. Now we just wait for Cinder and Shuna to essentially be put to the sword for this round. You wouldn't put much stock in the pistols, would you? Certainly not, especially when Mako is watching the corner. มาโกะแม่ง Shuna, what are you going to ตั้ง do? แต่ไม่สั่งนี่คือโคตรโหดเลย ยิง 3, ไม่หยุดอ่ะ 2, อาชิรอส 1. บอกว่าอย่าให้คนนี้เป็นอินเกมอีก Nice try, man. Okay, a little bit delayed. นี่อ่ะ He'll get a kill for his troubles, ชม so ไม่ได้เลยนะ Marco อย่าให้ชมอ่ะของ not นี้ gonna ล be งปั๊บ able พีค to ปุ๊บเลย get a nice trophy in the round. Disappointed. ไม่ได้เลยเดี๋ยวเขินจัด Fine, he's fragging, ไม่ they're เซฟด้วย winning. ว่ะฟียิงมาหลัง We แล้ว need more, but all right, yeah. Yeah, Freeing and Bane, if they manage to find the exit kill here, where he would get close to their ults, they'll pick one up if it is Freeing, and it looks like that's going to happen here unless Shuna recognizes who he's fighting วัดเลยว่ะ and went up to the spike. Hang Even on, in Kap. death, Freeing Come on, will pick Lee. up the pit, so having access to that in the next round มี isn't อีกรอบ too เรียบ shabby. ร้อยไม่ได้เซฟพอดี Hermes is even going to find Shuna at the end too. So Varel, their adventures don't work in that round. I'm starting Song to Sai wonder Wai. when's that time going to pause for a timeout, and well, Sai it's looking Wai. like we're แต่ไม่แน่ already เพราะว่า gonna get ตอนนี้ now. ไปดู So, เม chat with ตามาเมื่อกี้ DK9 บุกแบบเป็นแบบที่บุกเยอะที่สุด looks อ่ะ like a chat with Termi, and I think so 8-4 far, ก็ if you're มีสิทธิ์โดนคัมแบ็ก DRX, you're probably not really needing to adjust the game plan so far from what I'm seeing, to be honest with you. A lot of aggressions from Varel that you've already figured out inside the server with Bane's new leadership, how to adjust around that. We're seeing these aggressive B main fights played a little bit more deeper back, which is really good. Using that util to scope the situation out first. They're already so well drilled anyway. I mean, the two senior coaches from DRX re-signed as well. I mean, it's just the whole team already knows what they're supposed to do. The positioning is on point. For Varel, though, yeah, it's quite clear. And perhaps a chat with the IGL Cinder as well. You know, just
wondering how they're going to approach things from here on out because the early B main pressure already has been tacked on by DRX. Yeah, I mean, what are you looking to do, right? Are you going to try and do it over towards A main or over towards middle, or you are falling back into something that really wasn't working against the likes of GE, where you play passive and you almost play a style that you don't want to internally play? It makes you feel just sick a little bit playing too passive. It's always such a tough decision to make. Yeah. So we'll see what things look like in this round as I cast my eyes onto Mr. Klaus with a Vandal and no armor. And as your entry player, right, on this defensive side, wouldn't have actually minded getting like a judge, playing sneaky around with the shotguns. Trying to maximize a bit of this potential where DRX are still ultimately playing a slow style, playing towards the tail ends of these rounds. These are the scenarios where you can get away with those sort of buys. So we're down to mid this time, but DRX แต่ทำกลางไม่แปลกทำบีบ่อยๆเนี่ยแปลก I mean, they've gotten up free of charge towards the B side, so you've got to think there's a bit more of a static trap on the site, which is just going to be putting the mask on as Hermes and seeing who's here. And if it's no one, well, it's a break and enter. จบ Okay. Breaking and entering. โอ้ต้องถอย Marking a lot of the goods on the site. Yeah, and I hate this as well for Varel, to be honest with you, mate. The pit down from freeing kind of incentivizes you to use the Hunter's Fury. Try and maximize a bunch of the space you want to try and get him in this retake with. แต่เป็น Double แต่ว่า flank. ต้องจับ The ไว TP เปอร์ให้ that ได้ comes through from ไม่เข้า LP, ยาก but แน่นอน Payne's already watching. ดูดิ ไอ้เนี่ยต้องไฟชนะ Really kind of gambit if you have to think about. And they're not going together, มีอีก man. หนึ่งมีอีกหนึ่ง At this point, you might even want to save, but just going through with it anyway. LP will be able to find the first frag. Nightfall comes out as well, though. ก็ยากอยู่ But ดี it only lands onto one player, so that is quite a bit of information. Now DRX hunkering down inside of the pit. LP trying to find a couple of shots here and there, but being tucked into the corner safely. Will dispatch up two. Mako for the final one. As Suna tries to backtrack into safety. Can he actually do it? Somewhat. คืนแต่ว่าเสี But ย the ลาย spike goes off anyway. Nicely held from DRX. As I said, it's just going to be an easy way for them to get into the site. They figure out a little bit of a deeper purpose as well of how they want to get this plan down, how they want to protect it with เพอร์เมสเน้นจัด the flank watch that ต้องยิงก่อนนะตอนนี้ Sexy, you go by yourself, you give Bane that free kill. He's got a second layer when LP comes in a In-game little bit Bane later ครับผม on for the backstab, and he does get a sensational amount of damage, don't get me wrong, but when you've got this pit up and you've got Freeing looking a little bit more comfortable to hold his angles with this fireback, ให้ VPR ครับผมน้อยเล็ก we saw last แน่นอน time อยู่แล้ว not work out. It's you know, looking good for them. I mean, last time they played yeah, I mean, we'll leave that last year. Just building block rounds, I guess. I'll let some of the Varel players start to ชอบ build การ up ที่มันมี confidence 3 สาย before แบบนี้ now. มันดูไม่ได้แบบเป็นด่วนจากลางกันนะไม่งั้นซีเข็ดนี่ไปแล้ว And yes, the sky smoke down mid lasts a lot longer, but we're already seeing DRX very happy to play on the back of it. Just wait for it to expire. That's what DRX has been doing for the past multiple rounds now. Always get a good read on Varel. It's just a lot of the style, isn't it? Passive, coordinated and calculated plays. Even under, you know, Bane taking IGL reins and unleashing Marco a little bit. Not too much has ultimately changed in the stylistic approach. Look at this as well, right? IGL getting a little bit proactive. Yeah, but now we need to see LP ask for a bit of assistance from Shuna, from Zexy to get over here as well with the execute that comes through from DRX now. เข้าแบบดุดันจัด You clear out so much of the เข้าแบบ site. Good thing is though that ไม่มี some ที่ of ยื the น Varel อะใครยืน players ซ้าย are nearby. Yep. There was 30 seconds to go on the plant. Had ultimates been available for Varel, could have been a different story, but now DRX wanting to go for the swing. Oh, sexy to trick, but Hermes just continuing to pop off. มาว่ะคือเม Even ส though ว่ะ Cinder is in position now, I don't know how much more they can really clean up on Klaus. Finding one, Shuna from back end. Okay. He gets another, and here comes the movement. Mako tracks it though, straight on into the Oh, corners, go. almost clutching it out, but Shuna denies เวลาตัว outright. ที่สอง Oh, นานไม่ Mr. ต้องมี Marco, he nearly just stomped on them, didn't he? เกือบเป็นเรื่อง Trying to isolate all of those angles for maximizing 1v1 fights. Shuna does come in. I was keeping my eyes on the mid-late rotation that starts to come in from freeing as well. Actually got red that time and shut down. So nice little heads-up awareness to come through from the likes of Varel.
in a Yeah, round it's where like a Sata bean plants thing, down anyway. in 5v5, you get Sata the bean, but you technical bean, but opener Sata as bean. DRX, you get the trades. It's Shuna coming away โอ้อันลัคกี้ with ว่ะ a disgusting this is- second onto I think Bane. it's If that lucky one. kill onto Bane doesn't come out, round is 100% DRX's in my mind with time and then player advantage. It's very nice ไอ้เบนง that ง he แล้ว gets that kill. Ending ahead, saving these rounds again and สูตรหน้า again. มันค Sinner มอะเนี่ย beginning to catch on up as well, but right now back in the middle. I do not want to see a world in which Zexy just uses the showstopper down mid. Elevate himself to get a free frag on towards Hermes. อ้าว Towards Hyunmin. So you dropped both the double duelists. เฮ้ย And now ตี you're ได้ making 6 นี่ backing ไม่ your พอ way นะ back in towards this น้อยไป half. น้อยไป At แมป best, บุก they can only จัดๆเลย tie ตอนนี้ things เม up. ตา แบบบุก Really gotta ตั้งแต่ consider แฮก if ไม่ได้ you นี่ยิ่ง wanna- บุกเลยนะ อืม แต่ก่อนแฮกได้มันจะแบบตำรวจ Oh, โจมยังเดินลำบากนะ Back in a flash. This is a game that you generally see your opponents and get the kills. We're getting a lot through smokes and walls at the moment, so Oh my god. Barrel. Sus. Oh my god. Yeah, I'm honestly, I was not expecting any of these kills to go through that way. I mean, DRX probably not as well. A bit of a change up from Varel. Microphone. ให้ DX ไปข้างใน 5 versus 2, the Microphone only way they activated. lose this is by gifting free kills towards DRX, and there's just no way that they're really going to be able to get back into this round, is it? I mean, you could argue for a save 30 if you want seconds to. left. You won't allow Shuna to get closer to a Hunter's Fury. Your own economy as well. You've got to consider if we save these guns, we'll Yeah. rebuy in the next round. What does the round after that look like as well? Because if we drop them, we're not going to have too much money for the last round. There's a lot to consider in these little moments. But the ultimate right call is going to be for the save. 10 Go at it seconds again in left. the next round. That's why otherwise I actually do not really mind this from Varel. You know, if it works for him, start to pre-fire some of these corners, you actually manage to catch unsuspecting DRX players. Yeah. LP's calling it safe as well. You know, this is, if it works, stick to it. If it ain't broke, Don't fix it. Improve on it, perhaps. or maybe make it broke. We'll have to wait and see. Whoa. DRX saving with the weapons, seeing what they've got in store for this next round as well. If they even want to maybe toy with the idea of leaning towards the A site with this toxic screen that they've ultimately not done too สอง much ตัวยิง with. แบบไม่ต้องเห็น Freeing what? Lurking up Timeout. once. It's kind of all I've got in recent memory. ขอยัดเข้า Timeout to นี่มัน come ทำมา through ดีเลยนะ for มาเร็วอะ DRX. แต่ DRX ก็เดินไปเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะเดินไปโดนแบบพยายามจะสู้ด้วยไงแต่กลายเป็นโดนสแปมตา อื ย มว่าเร็วมันทำเซตอัพไปดีกว่า คู่หน้านี่มองไม่ออกเลย GenG We did see กำลังหลงทางอยู่ converted by DRX, so we'll see if มี they คนพูด can ถึงคาร์ลอนสโมก keep a good little percentage of คาร์ลอน time มาจับ out เซนเตเนล conversions. เฉยเลย Watch me. โซโล่กำลังหลงทาง สโมกดีๆไม่ชอบนะ New DRX squad. Semi. Put an asterisk on it. Yeah, IGL change, player change. พอสโมกลงมันก็เริ่มสแปมกันเลย It does bring into the question about a couple of them. I think it brings more into the question last series as well for DRX, and now if this one does go awry as well, you're down into the แต่ elimination เซ็กซี่แม่ง stage เก่า of that, จริงนะ นี่มุมนี้ lower นี่นะ bracket. คน Which เดิน one มา of มัน these ไอ้ teams เนี่ย has to go to ไม่ in ได้ the วาง day. เป้าอ่ะ ใช่ For the วัน folks นี้ that มีใคร might have วาง just เป้า been ข้างบ joining น us อยู่ as well, loser of Bad, this dude, isn't it? series will play Lên loser bỏi of cho Team này, 1 lên Gen.G in the เมื่อกี้ก็ first ไอ้นี่โดนไหม elimination game ใช่ for Pyramid. Kickoff Pacific. น่าลองว่ะ This ไม่ใช่ใน time แรงก็ though, จะ for the ใน round, แรงก็วาง DRX เป้ารอ playing แล้ว it passively with a bit He more put of that a there. presence Yeah. towards the A side of things for the early stages, and not too much to be seen from Varel as well, not going for any extremity aggressions. You got Zexy in towards mid, not seeing anything. He's just going to peel towards this A site with the right call for now. As it's just a default all around. Eventually, somebody needs to make some money คือ moves. คานเข้ามา He's the money man. I mean, his name is just money as well. Yeah, but is it going to be a rich scenario in this round for DRX or not, mate? The Sky Smoke providing some cover, but allowing a bit of a waltz in towards the elbow for DRX. 30 seconds to go. Showstopper convergent pass. We've seen this before here. อุ้ย เอ้าแล้วไม่มีใครยิง
starting to set up for it. เอาแล้วยังได้เฉย Dumped it เปิด off. สต็อปเปอร์เว้ยเลยไม่กล้า Refrag เข้า though. ไง Oh, and he still lands it straight bang on. Mako from the left side though. Thieves in the night. 15 วิ Oh, if มา he จัด is down, If he was however. closer to it, he can TP Không over lên được towards ăn. the other side of the map, but now they just got to force themselves into this A side. Không No fair. other choice. Shuna has a good read on the situation, as is Cinder. Slowly starting to circle around the back. Spike gets planted at the very end of it. โอ้ But all the Oh. positions marked. โอ้ And that's where Mako Stop. drops. DRX. Just Hyunmin left, and he Hyunmin hasตื่น to ไหม find his San way Diego. out of ตื่น this. ไหม Gets อยู่เกาหลี hit by ดีก the ว่า paranoia, tries to tuck in the cover, but that's where he can only find one LP there to find the decapitating kill. Yeah, as I was highlighting as well, a spike on the floor. If Marco was able to retrieve that and seeing the bodies around that A site, could have technically looked to from the shadows over towards the B site. But I caught my eye on น้องเบบี้สวัสดีครับ aware of that fact. He was hanging around the B site for majority of those A fights there, just in case that would come on out and he'd be in the right proximity to potentiallyถ้า get 6 a kill อาจจะ during แพ้แบ plant บ or นี้ after plant and win the round. So it's some good awareness at the end of the day from Varel, and even better that they managed to close out the round. Another one. หรือว่าปีนี้มันเป็นปีของ DRX take a very long เด็กรุ่น time ใหม่วะ to go for a final ต้องถ่าย call. เปลี่ยนเพื่อน อย่าง Now, BBL ตอนเนี้ย the possibility BBL of ก็คือวายเร็วเลยอะ half at the เหมือนกัน end เลย is very possible for แต่ Varel. เมื่อกี้เล่นกันดีแล้วว่ะเร็ว เมื่อกี้มันโดนเหมือนไม่มีใครยิงสแกนแต่นั่นควักอันติมาแม่งเดียแม่งเบรกหมดเลย Shuna one away from Hunter's Fury, Good work. Cinder two Maybe from the better. orbital. If you want to try and navigate towards these somehow, it could be pretty good. Zexy going back into a place of comfort, it feels like, at the moment in through mid. Yeah, he has been doing this for so many rounds, huh? Yep. I just hope he doesn't get too overzealous and look to keep him pushing. Oh, DRX though, ต้ having องเก็บ different 5เนี่ย ideas. งั้น DRX เหนื่อย Somewhat. เนี่ย Yeah. Hermes 2 from the drift in this last round. If you want to go and pick up that orb and look for a kill, could be worth its weight in gold. Klaus though. Nah, you Ui. mentioned Klaus on these lines. Tama I'm kon looking duyo. at Zexy. Oh. Oh, and he can't win the fight against Marco. ขับเองขับ Yeah, เอง Zexy against Mako. That's quite a. อันนี้น่าจะไม่ได้ statement. คามเบม 50 seconds left though, and just น่า got จะ hit เหม่อ by Klaus's convergent paths. เหม่ออยู่ Old blood versus new blood. This is a gamble. แล้วแกมเบิลเลยไง Alt in. เมื่อกี้เพิ่งอันติได้ I'd ดี expect ว่ะ your opponents to rotate. พี่เขา เกิด LP. ขึ้นได้ด้วย He's got so Yeah, much nah, work yeah, to when do pin here. pop. He doesn't even know it. He's got no bailout scenario as well. No smokes, just the flash and the shrouded step. Oh, but he's gotten hit by the seas. There's a TP from Ui. Marco. Does he Ui. know that he's behind him at the tower Ui. at the moment? Oh, How is he getting Certainly away with not, this? But LP อุ้ย unfortunately shut down at the very Oh, end. wait, lah. Now Either, only man. 2 players from DRX on the site itself. ถ้าให้โกะเล่นก่อนเมื่อกี้ Freeing coming on over just in น้อง time. อันสวัสดีครับ Microphone You have to activated. think about where Varel could be rotating from. It's such a deep drone as well. Got to clear out every single corner right now as Varel before going in for this retake. Darts available for Shuna and Incendiary for Cinder as well. And Klaus has a lot of utility. They could fashion this. Very possible, taking on multiple angles now with the first slot of utility coming through. Mako though, stayed tucked underneath, Go. managed to find Yeah. one, freeing the trades, and freeing again! ฟรียิงแม่งแบบ Shuna ก็ unbelievably ยัง not allowed to step through. ไม่ปลอดภัย DRX ends the first half 7-5. Yeah, good clutch at the ends there technically for One freeing, comeback part getting of out it. the trades. Maybe one Marco too. being a nuisance on the site. ผ่านแมป 2 Also starting off the affairs by finding Zexy in towards mid. It's kind of unbelievable that LP manages to get away with more than Map one lab in that มันยังไม่ตื่น scenario. ไลน์นี้ It's good ผ่าน little ทางลาว shrouded step plays. ไม่ได้ดูอะดิ And I was kind of wondering as well as Marco, there's no smoke at the tower. You've TP'd there. ขอดู You should have some pretty clear vision on him, and มันคือคู่ there's หูในร chaos ก in อะ the ไอ้ลา comms, ล็อก it กับ feels เลิฟ like ล็อก in ตอน that เนี้ย scenario. 7-5 is the halftime scoreline with DRX in the lead. ไม่กินแล้วครับไม่ใช่น้ำปลา ทำไมท้องเสีย โอ้เมื่อวานพี่ที่ดูไม่ไหวเพราะท้องเสีย ลาล็อกกับเลเวอร์ล็อกเนี่ยนะ ใช่ อุ้ยตบไปเท่าเลยนี่หว่า ฮัลโหล Microphone muted. วางไว้ข้างล่างได้เลยครับ อุ้ย มี เดิน โต๊ะอ เห ยู่ งา ครับ เลยอ่ะ 80 แต่คนในเครื่องก็ 14 ยังเป็นคนในเครื่องนะ 14ใช่ บวก ใช่ อยู่คนเดียวเลย Microphone activated. ทำไมผม Microphone ทำไม muted. ยัง รู้ ครับ สึกเหมือนแบบเดี๋ยว ยังไม่ นี้ หาย มันแบบมัน ยิ่งเล่นเหมือนยิ่งแบบดูแล้วแบบเหมือนกำลังอ่อนลงเรื่อยๆป่ะ รู้สึกเหมือนกลัวเลย ใคร Microphone นะ เพราะมันส activated. เตเบิล เดิร์ด สุ เดิร์ด ไอ้ มันสเตเบิลแต่มันไม่ได้เก่งแบบหวือหวา อ้าวมันประมาณเท็กเจอร์อะ
เลยจุดสุดยอดมาแล้ว เหมือนกำลังถอยหลังลงเรื่อยๆตอนนี้ แต่บางแมตช์ก็ยังโหดอยู่ ยังโหดอยู่นะโอเค มันอย่างนี้แหละ อายุมันเยอะไงมันไม่ได้โหดทุกแมตช์ จำได้ตอนเปิดตัวแรกๆกับฟนาติกนี่โอ้โห น้องบอสไปดิครับ Microphone activated. อายุมันเยอะแล้วเหรอพี่ก็พอพิมมี่เลยปะ เช็คแป๊บ Starting things off แม่ with a ถาม flash. แบบนี้ DRX back อยาก to รู้เลย safety. Hermes sticking in for the fight. Okay, a couple of players. Klaus สักพัก not through and ดู over. เท่าไหร่วะ หน้า ดู แก่ ดู Still แป๊บ moving towards the back. DRX still continuing to control the space. เบอร์เกอร์ Hold นะ on with a slide off 22 angle เอง while เพื่อน Barrel gets Hey. blocked out by smoke. Oh, Yeah, you gotta GenG call it now as Varel. You Good, can't but bully your way back 1-3. in when you've used all of that refreshable utility. And ทำ it's ไมมัน แก่มากเลย Got nothing ทำไม left มัน in the แบบ bank. Are you หรือว่า waiting for another 25 50 seconds ใช่ though for Shuna's dart to come back online? You've What got do you LP have? Smokes because Cinder now has 25 Nada. 26อะแก่แล้ว Kind of need to, right? You got a whole minute to work with, so might as well. But you've also got the favorability side for DRX Wait, where they've got a ไม่ minute มี on ข้อแก้ตัวแล้ว defense to settle. ที่เมื่อวานแพ้อะไม่มี What's ข้อแก้ going to ตัว be there? You got Freeing with this wall that if he wants to Hawking. be a little bit more aggressive with it as well, you got Decay that Varel have to run ที่ through. พอรู้อายุ 22 gotta นี่คือ consider that. รู้ If it's a ทำไม่ split, รู้เลยนะแบบ I ว่า mean, เด็ก you've รุ่นใหม่ already ที่ got กำลัง Bane มา on a forward มัน line, 22 but he doesn't คือต้อง necessarily need to โอ้โห commit on. มีทุกอย่างแล้ว 22 อะ มัน ประ กำ ส ลัง บการณ์ความแม่น I was just about to think that Bane is such a มัน good อยู่ใน read ช่วง on ที่ this, น่า but ควรจะพีคสุดๆอ่ะเกตไป 22 ใช่ might 22 have จะ let พีค slip สุด a พี่ little ดูนะเจ๊ดิ gap. นะเจ๊ยังคมอยู่เลย Thankfully, นะ Toxic Screen will still keep the แต่นะเจ๊ majority ที่ of แฟดนี่ Barrel's ไม่หลบ forces แล้ว at bay. Got the อยากรู้ว่าเยอะไม่เยอะดูที่แฟดอะหลบหรือเปล่า Stole them for a มีคน little บอก bit ว่าอาทิตย์หน้า longer as 23 well. แล้วเบิร์ 20 ด seconds. 23 Go for 23 Varel to get a ต้อง plant. โหดต้องโหด ยังโหดอยู่ มันต้องเริ่ม2 25 มากกว่าแต่24 25 เริ่มมาถอยมา On their way in, here comes Hey. Bane. 2 shots for now. Okay. Hyunmin to trap all through, and it's going to be Freeing to Wow. finish it off at the end. That got a เท่กั little น bit โคตรมัน hairy. Praying for the finisher yet again. Stop Asกันตรงนี้ DRX open up the accounts in this round and they close two with just trades, good read, and feeling, you know, like the pressure's not really getting to them in that situation, right? They know that Varel are up against the wall with the lack of utility, lack of space after the initial B main engagement. แล้วนาไวอะแก่อะ And just Bane with the Now steady why- C's as well with the Now why traces, you with know? the shots with the team, and the Now why- coordination to why- fight together, right? Making sure everyone's Why on you the know? same page. I know it's something very simple to highlight, but at times you do see that not be, you know, well เคยไป coordinated. ย้อนดูสตรีม Very ตัวเอง high ตอน tense moments. แล้ววัย27 แล้ว สตรีม YouTube เมื่อสมัยแบบ10 กว่าปีที่แล้วอะกดเคาน์เตอร์แรงอะ Situation. เจอดาไวอยู่เลย Well, Interesting. very. น่าจะแก่แล้วอย่างนั้นอะ A little bit more aggressive though. 27 Up close and personal with the Oh, no. shotguns, and Marco กำ nearly ลัง got เต็ม caught. มากเลยนาไว Well, he'll get his paranoia out at น้องบอลมาเลย least. ครับ Boombot also needing to be dealt with, but that's where Sexy goes, hopping Hey. around like a bunny! A second frag เออ through. มันได้ Pink มัน shots as ทำอย่างนี้ well. ได้ยังไงอะ And they're starting to go on a tear. Hyunmin Oh. will pull them off. เห็นแล้ว with ไม่ his ถูกใจ bulldog. Hide his name and maybe even the agent. And I would have thought Darby was in the server. แล้วปืนอะไรทำการหมดเลย Lovely tactics, and now they get พิมมี่ control อะ of น่าจะ the สัก site. 4-5 ปีแบบ Couple เดือด low players for HB. Look at it. LP, Cinder, the latter of which Uh-oh. smoked out, or rather snuffed out. Yeah, combo utility. Still though, 2 players, automatic weapons, SMGs behind this one smoke. DRX trying to get cheeky kills through it. Now trying to stay tucked inside, but that's where Free gets revealed. Close! Just moves his mouth all over the place and mows them all down. Ah, the subbies getting the work มัน done กู้ for ยาก Varel มันไม่ in แบบ that แตะ round. หลอกแล้วออกมายิงเลยหรอ Let's copy and paste what we had at the beginning of the map, Yeah, right? well, First well, missile of okay. DRX, second round goes over towards Varel. So if we continue patterns, Love next it, huh? round, Yeah, DRX, question mark? Ah, really nicely done to just get super aggressive from Varel. คือถ้าปล่อยสติงเกอร์ลูกซองเข้ามาใน A นี่คือ GG ว่ะ Is it worth going for a force up? You know, you got to cut some corners with the flashless variety. You got to get through your own smokes, but they chain it nicely. Getting really in your faces, Zexy and Klaus. And then jumping on some trampolines in the site with those shotguns. Oh yeah. แล้วไม่ยังโหดจะครับเว้ยธรรมดา Why ผม not? You're up against classics anyway. Just makes it a little bit more difficult for this passive style DRX to react to. I mean, at least for the current moment, Boombot clears out the back, confirms positioning, Kilo can hit clearปืน on นี่ไม่พอ elbow ใจ as แล้ว well. Everything's under control. Yeah, it should be hunky-dory for Varel to close. As long as no one steps into backside. Yeah, you don't want to be the sacrificial lamb against 4 classics, I would say. 3, 2, 1, flash in through. Judge could absolutely rip you here. Let go of a singular play. Oh, come on! Classic
expanded. Sexy manages to save the day. Just a little bit more as well. Mako trying to sneak on through. Shuna will be able to mark towards the back line. Shot dart to finish it off. โดนลูกซองไป เริ่มแย่ It gets close at the Yeah, end. pick You one feel gun. like 3 guns lost in the piece for น้องชิน Varel. สวัสดีครับ They retain the Vandals. And DRX will buy up แล้ว now วินนี้มีอันติ into นะ the second half to not see equalization. มีสองด้วยดิ I'm actually seeing an Anti ด้วย operator ใช่ purchased up as well, which แล้วเป็นวินฟูลบาย DRX แล้ว Correct me DRX if ไม่มี I'm- แอนตี้ด้วย right. Okay. All wrong. First one. ถ้าคอนโทรลดีๆได้วินนี้นี่ไหลยาวได้เนี่ยวางไม่หมด We've seen outlaws here and there, but not What enough. doing, Let's see what DRX can do with it, though. What is it? Mistake me if I'm right. รอดูเลย That's the one. หน้าเซตจังหวะเดียว No sayings มีอัน right. ตีอย่างงี้ But here we go. Varel's completely avoided this operator. Of course, I'm Ui. them. It's just going in with a huge ยังไม่ทันต้อง drive. ใช้เลย สวยละ Klaus has already found งาน the entry. เข้าแล้ว We're into the site. We're up and at 'em. We've got Util for days to Lele stall kala as tabi well.ด้วย Zexy one away from the showstopper, and the best thing for me Ooh, right now Lele is Klaus with this Lele convergentเนี่ย pass So can no buy bond so ไม่ได้อย่างงี้ much time depending on how long DRX take. Look at where he's positioned as well. Save No, we'reเลย saving. We're out. We're done. We don't want no business in this as DRX. They've got the ตัด site. สินใจ They've got ดีอยู่ ults นะ to close. ดูแล้วน้อยเลสสายล่าง As อะ I mentioned, you got the Hunter's Fury as well. Zexy one away from the Microphone showstopper. That is just a signed envelope and shipped. เดี๋ยว If ตัด I'd สิน ever ใจดี seen อยู่ one, DRX to go at it again. อันนี้ in the แมป next มาเร็ว round. ด้วยครับ Hermes don't even know No, who revealed the no. operator, ต้องดูยาว but Microphone it is at activated. least good to see that your is playing op. We've seen, in the past couple of days and weeks of play, in my mind, a couple of players who are quote op players, not playing the quote op agents. Okay. Right, we're seeing like Waylay's bringing it in. We're seeing differences. So I do like to see it. I'm intrigued to see how Hermes is gonna pilot this one on the defensive side. But if Varel are gonna keep doing that, you're gonna see no op play. That's a tricky thing right now. I mean, they really have to สวย think ละ about how their defensive setups will work รอยยิ้ม against เริ่มรอยยิ้มที่หาย Herald ไป that's looking to explode onto sites again and เฮ้ยแต่ again. ตัดสินใจ So ดีอยู่นะที่เซฟอะเล we ยต้อง actually รอดู might ดี have a really early timeout once again. This time from DRX though. 8 เท่าแล้วไง เขียนว่าอะไร อยากรู้จริงๆเลย อยากใบแดง สวัสดีครับน้อง ชนยทรเหรอชุมแสง เมื่อคืนวิทย์อย่างหนักบีเบียมันโหดแต่ดิเอาไว้รุ่น2 คนน่ะ เลิฟลี่ล็อกกับลาล็อกอะดีมาเลยครับ Microphone activated. เดี๋ยวนะ Microphone ทีม muted. เกาหลีพังตอนนี้เปลี่ยนผู้เล่นเยอะ เปลี่ยนก็มีส่วนนะ แต่ที่พังจริงๆพี่ว่า Gen.G ครับ เปลี่ยนไม่พอเปลี่ยนตำแหน่งด้วย แล้วเปลี่ยนดาวเกรดน้องแอมสวัสดีครับ Microphone activated. Up on the line. There we go. It is the chance for opportunities to arise for DRX to start things off. I see what you did there. Nice. But will it be nice for Hermes if it keeps going this way? Will it be nice for Hyunmin, who's the solo mid instigator, to perhaps find things for DRX? Earl's quite aware of the possibility for Yeah, there's DRX to go. wall over towards B as well, currently. So we'll see how that พรุ่ง is นี้ตอนแรก going, ให้ freeing 2-0 แต่เริ่มจะไม่ใช่ Like ละ timing on the prowler. See if there's anything Oh, real really close, shit, which Copper does sniff MP. อาจ out จะมี here 3 and แมตช์ there. ให้เห็น So there's some Microphone presence activated. noted โอ้แล้วรถไม่เจอ on both sides of the map, right? Just One very player at little. least over at B, Bring them down. Boombot over at A that you hear and you get rid of. โอ้ย Extra Oh, no. confirmation. อุ้ยโดนคนเดียว Even more so with the Đồn đó. convergent pass, Đồn which một does điều. get Đồn freeing một under the site. They really do need to place a Đồn lot of sòng. importance onto this B Oh. side, whether or not they can Oh. hold Một. on to it, but not when these ults are going, not Ui, when set up Sinner's đi this chặt. online. Showstopper as อั well. นติแล้วเข้าไปดูอันติแล้วเข้าไปดูตำแหน่งแล้วก็สโลว์แล้วก็อันติโซวาดทับ I mean, absolutely. You could see the hesitancy over in mid too, that they're feeling like LP is still lurking about. Right now, Hyunmin's just Combo trying to sủi find cả. an exit strategy to hold on to this gun. Operator says hello.
So LP's shut down, but I gotta give credit where credit is due. Varel keeping interest over at that A site with a little trickling of utility. The execute in towards the B site is really nicely played by Klaus. Convergent pass, getting in with your dashes, saturating your opponents, which looks like to me it was on top of the site, but unfortunately still hits freeing underneath, and he's just hindered down on the site and can't get out. Hunter's Fury as well, gorgeous from Shuna. I mean, that was just a ใช้3 อันตีเลย nicely executed round อะไรคิด from ว่าใช้แค่ Varel 2ถ้าใช้ in the 2 beginning ที่ stages for me and the ไม่ครับ tailing ไม่ stages. บุก They're ทุกด่าน gonna really build up a bit of bank here. แค่บางด่าน And this was just after the timeout of DRX, don't forget. โดนว่ะ It seems expensive. I really love that you point that out too, though, because โดนต่อเนื่องว่ะ while it's also Klaus with all this utility, like we see right here, you also have that slight little boombot just to keep some of the DRX players invested over on the A side. And that's why this one was so แต่มันเซตโหดจริงอย่างเนี้ย much weaker in comparison. มันรู้ว่ามีอันติ2 อันนี้ต้องทำยังไง ตอนที่เวเลมันเหมือนเข้าไปหาข่าวด้วยไงแล้วก็สโลว์ด้วยอีกแล้วก็จับ I think Hermes needs to fix that, that operator charm. That was the vitality one, and well, they didn't have a good series against BBL recently. Maybe we want to be rocking the team you're playing for on the charm. But we'll see. Early pit for free. Could be quite dastardly if you want to bully your way in towards that one with the stinger around the corner. But it should really funnel Varel to the other side of the map here. Depends how respectful they want to be, because the only way they're really getting into this is by boombot to clear or drone. And then you got to put some bodies in this deeper pit, which would take some chunks off your health. It's really unknown right now, hence going over to the A side, but this is exactly what Hermes wants. I mean, a headache is probably not what you want there. Ding through the corner of the wall, I believe. He's an operator player too hard. Just post up on the line. พร้อมกับ Viper Pit Well, hit your shot ultimately. ใครเห็นก็ว่ามองเท่ง So back to the drawing board for Varel. 40 seconds. คนเดียวอะดิ ไม่ว่าเร็วแสบเนี่ยปั่นป่วนปั่น มี ตรงกลางด้วย โอ้โหมันมีรถฟาสต์แพ็คเลยครบเลย as well could be an entry position in towards the site instead of a little post plant scenario perhaps. Freeing, they're just going to pass each other and Zexy wins that percentage. At least Bane's in position, and there he goes, finds a quick double. Orbital strike gets deployed, but Nightfall as well. Klaus will be defying the trade. Mako in position too, though, as the whole team from DRX starts to circle into B site. Spike planted down in this moment. แล้วเฮอร์เมสซากด้วย Judge pulled out. โอ้โหโดนว่ะไม่มีทาง If he sits here. เฮ้ย A blind shot from Hermes. โดนว่ะ Paranoia sent out now as well. We have to keep everything in mind because Varel is still fighting in for this. Spots out a couple of players, but refracts in the safety. Klaus manages to do it against Mako. 1v2 is Hermes, and he has no choice but to back off. This bolt action will not be favorable in this fight. ติดแตกว่ะ And them's the round from Varel. They hold it into the B side. No Victor ละ An absolute different story if Freeing wins the duel against Zexy. DRX ชุดนี้เหรอไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีเฮอร์เมสชุดนี้ comes out. Maybe you don't get the rug pulled out from under you. ลงมาหยิบข้าวทุกคนเดี๋ยวลงมาหยิบข้าวนะ Fabulous round to come through from Varel. And Bane really tried to dig deep to hold that one as well. Even the investment of the Nightfall with the little extra layer that Varel throw into the mix. I mean, they're just in front of the utility. They don't care. They're going to take the fights. Klaus comes out with that sensational mid flick as well. Great shot. And this is where DRX 5 lost in a row start to fall into the middle of this whirlpool. All the warning signals going off right now in my brain. Varel, they've swapped up position, excuse me. Operator from Hermes still in play. Some shotguns, some pistols, and Zexy aware of the lighter shields that'll come on through. Bucky close by. Will avoid most of it with speed. Nearly just dashed into the shock dart. Execution still underway though. First outlaw shots popping through.
Yeah, meanwhile, Hermes is pushed all the way through B main, but it kind of feels like Fanada at the moment because Varel are very locked in towards this A ค่อยๆกิน side. อุ้ยเจอลูกซ I อง just want to keep Tem pulling na, out theเลย opportunities. Dungเลย They'll start to rotate, but surely not. They're just committing full in. Hyunmin's not finding the shot. Bane will find just one. Mako as well chiming เฮ้ย through. ตีไม่เข้าเลยเนี่ย Okay, a couple เฮ้ย more. เฮ้ย As Varel continues to peek in one by one, just around the corners. These shots are all lined up. เล่นทีละ It's คนอี just กแล้ว LP มาเร็ว left. He's looking for perhaps a เขาโดน slight พลา exit นอยที plan. เดียวจบเลย 30 seconds and the spike is on the ground. Oh, he's one of them. Unless you find every elimination, this could be it. Yeah, it should be it, to be completely honest with you. 20 seconds to go. And that announcer's going to yell thrifty at the end unless by math it doesn't convert to B. LP. Hold on. Yeah, you say hold, but there shouldn't be a way he gets the plant here. One player just needs to sacrifice themselves when the attempted plant goes in, and there's no way that you close this one out. Bane เป็นจัด will ให้ be ว่ะ the knife in the back here. 4K on the ผมว่า rounds ผมว่าหนึ่ really งคือ helped เบนสอง DRX get คือ on the พาร board านอย there พารานอยาของไอ้เนี่ย for, มากด well, มา quite the ถู time กเว of ลา doing จัด drinks. Let's จั be งหวะ real. มันเข้า 5 อีกนะ losses in a row, as I said. จังหวะมันเข้าพอดีปุ๊บ Good way ตัว to โดดตัว recover. แรกอ่ะเดี๋ยวรอดู A ตัว little ที่โด bit ด awkward for Varel to be playing around the Yeah. corners this way, but จบเลยอะมันเบรก fantastic หมดเลย shots อะ from Mako and Bane. แล้วมัน Oh, mate, แล้วมัน Bane ไม่ได้ was อยู่ stuck. ระยะแบบว่าระยะไกลที่แบบ Very sharp พารานอย shots พารานอยไม่โดน with นะ the Sheriff. เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าปืน Yeah, let's keep this guy on Mom IG. hit that one, We Mom take hit that. Mako off of it, but Bane has been doing pretty ไม่ได้ well. อยู่ใกล้ I เกิน mean, ไป Marco's still technically leading in kill department in the whole server, but feels a But little bit more go, silent Jack. in the way that that's been found. No wall bang on the back of the Haunt scan. It is a couple of loose bullets that we're looking to be เพราะพี่ collected เอ๋ย in mid. นะพี่เอ๋ยไม่ต้องมา ว่ะเอฟหรือว่าเป็นเพราะว่าเอ๋ยเพราะเอ๋ยลงไปเอาข้าวอ่ะ And what do you look to do now? Operator Gột on lăng this vậy, B quay. line. เอาข้าวปุ๊บเอฟมีเลย อุ้ย And มาเลย LP is going to find Hyunmin with an op of his own. นี่มัน Just อารม playing ณ์ไหนว่าสไนเปอ straggler ร์ยิง over at the A site. Very unexpected for DRX. อารมณ์ไหน โอ้ เนี่ย เป็นสีมันซีเน็ตไปเนี่ย Really starting อาร to มณ์ไหน create some gaps in DRX's defensive systems right now. แต่ผมชอบวานเร็วเวลาเล่นเนี่ย Hermes มัน cannot ปั่นป่วนไปทุก afford ที่เลยนะดูดิ To miss a shot here. เวลามาคอนโทรลอะมันแย่ Cannot นู่นแย่ afford to be นี่ flushed out, which honestly, he might be alright holding อัน the ตีหลอก line. ว่ะ Side There's zeroed the in. missed shot. อันตีหลอกโอ้โห Just a bit of movement. คายเลยในไซส์ต้องถอย เกลือแร่นี่กินเยอะเป็นไรปะ Look at this little slow lean towards the A side. The TP activated. goes over. The spike not yet made its way in, though Klaus is starting to come up. Oh. Are we overplaying this? Are we overreading Ow. this? แม่งหันมาพอดี Marco ด้วย finds ไอ้กบ XC. You just gotta go. Hey, you're bringing the spike all the way back for the marathon of B. It's ตัวนี้เซ็กซี่นี่ I don't มี think ช็อตอย่าง anybody นี้ has บ่ a อย read นะ on what's happened in this damn round. Everything's turning to spaghetti and meatballs right Go. now, but perhaps Ui. LP is trying to call it the best visibility. หมดเลยครับ Mako and Bane, though, they just work with what they know. Going เหตุ for เกิด peaks จากเดิน down ชิวไป middle, หน่อย and now ช็อต you've นี้ got 12 seconds left to get the spike สอง in. สี่ Feels like a bit of a wonky call, and I was going to really congratulate Varel on the right call to go to the A ไอ้ side. กด but ส they ตรีม had ทู three เกเตอร์ players โฟ going there. Microphone Now there's activated. 2 versus 4. Really want to play safe around the corners. ไอ้กล่องไอ้กำแพงนี้ยิงทะลุไม่ได้ไม่มันเลย Cinder does have the นี่ incendiary เม as นมัน well. ยิง เฮ้ยเดี๋ยว พลาดรัว Swing out from Shuna. Last player โอ้โห Unfortunately, เมตร walks into two guns online though. น่า See if Lost Cinder in can there. perhaps play for a But time. the He homie- tosses Molly right onto the spike just ยาก for ว่ะหนึ่ safety. งสาม But with 3 targets to อื้อ go, หือ พอสเนกไบ will ลง not ตี be able นี่ to รู้เรื่อง survive แล้ว the ไปยิงเอา onslaught of ชัวร์ด้วย utilities and bullets. ไม่ดันไปเล่นคนเดียวขึ้นไปข้างบน I think Varel are going to kick themselves when they watch back in towards the VOD and they realize that they did have the สวัสดีครับ right เด็กชาย read เฟรม going into that A Microphone side with that activated. แล้วเป็น investment of ซื้อ LPs ส from ไน the มา shadows over as เออ well. จนเลยยังงงที่ผ่านซื้อ Again, สไน I think มาทำ if ไร you to take anything See that away it's from that round, even- it is Ni là that call tập that đến gets đừng the đó. better of them. แต่ตอนนั้นหงอยเลย 2 in a row for โอ้ DRX โห now. มาโกะ Does it give them a little bit more confidence that they're going to be able to equalize, take the reins in this map? The แอบ opponent's คิดเยอะ pick, ไปนิดหน่อย Varel Valeu. opting for Corrode here. Timeout to be deployed for the Lucy, newcomers as ไปเสียไอ้ทิฟซี่นั้นนะ อืมเบรกโมเมนตัมเลย ใช่แต่วินเมื่อกี้ผมว่าแม่งวาเร็วคิดเยอะไป ตอนที่อันติดแล้วผมเห็นว่าในไซส์อันนี้เราดูมุมนอกอะเราเห็นแบบในไซส์แม่งคายหมดเลย แม่งถอยไปเช็คอันติหมดเลยอะ10 เท่าอะ Microphone muted. นายเขาอยู่เฉยๆก็ไม่โดนแล้วนะ
อ๋อได้ทริปที่ตอนพี่ไม่อยู่เหรอ Microphone activated. Perhaps. It's probably already night time outside. Microphone. น้องโอ๋ยอมผม Present for Varel. Let's see what adjustments 24 they ต้องลั่น make อยู่ on the ครับ back of their own 24 ต้องลั่นอยู่ timeouts. All 5 grouped at B Microphone main. activated. Is this just going to be reminiscent of a couple of rounds prior with the วัยรุ่นตุรกี aggression or มัน not? โหดไง I believe that's a ping already มัน onto แรง Hermes หนึ่งอะ location to ensure that we're เลิฟ clearing ล็อก out อะ these corners. Microphone activated. Drone spot in 1. Marco found. Instead of firing a shot, he just goes straight TP onto the top of the site. Perhaps an unexpected Oh. position. Back Gets on the the barrel, ground. but he gets Ah. down Lang at the the very warm. end. โอ้โห Big baby. He's unfortunately having to Big be away as well. เข้าหัวไปเลย Zexy pushed very far forward. If Hermes loses this duel, that's the showstopper that can get thrown in towards the mix. BBL กำลังมาตอนนี้ That's exactly what he's fishing เจอหนึ่ง for. With LP for added cover. อันตีฆ่าเลย Convergent pass. They're really trying to just Live. isolate ไล่สุด LP Ui. at the moment. But Ni Zexy gets it. Klaus in Không for một the lục ล็อก trade. เลย โอ้ my god Shot fired off แล้ว as โดน well. วินนี้ Barrel quite aware now, ต้องเซฟ but วินาทีได้ 3v4. ห้าม Yep, ตายเลย you อะ gotta call that. No way that DRX get back ต้อง into ไม่ตาย this. ต้องไม่ตายเลย Quite a heavy ให้มันยัง investment ซื้อได้ too อยู่ when you consider. Right? โอ้ Nightfall, แล้วเสียงติ dimensional drift, convergent pass. 3 เคาน์เตอร์สวยว่ะ huge ultimates that you're เมื่อกี้ probably ตอน not แรกโด getting น for ลุก the ขึ้นไปเช็ค remainder of เก็บ the ได้ map. อย่างว่าพี่ไม่ได้ดูพี่ เช็ค This เช็ค might just be the round that breaks the camel's back. Could be. แต่มันยังอยู่ในสโมกป่ะมันเลยไม่ We'll เห็น have to wait ตอน and แรก see เล if ยไง DRX are going to be เหมือนออก able to มา answer มั back น with a อันติ cheeky ไม่ให้โด couple น rounds or not. You got to be feeling เพื่อน real มันจะ good เดิน as ไปตอนแรก Varel though. Even if things did tie ที่มัน up, ช่วยกันดีมากเลยนะ but you only slip a little bit before refinding your footing. มันรู้ว่ามาโกรธทำอะไร เออมันรู้ว่า This is a game of timing, don't แค่มี forget. ซ้อมกันบ้างอะเออ It does ซ้อม happen. ซ้อมอยู่แล้ว เออ 11 to 10. มันรู้เลยอะ Digging deep into the pockets at the moment. See if DRX are going to be able to find a way to equalize again. As Varel copy paste 5 to B. This time with a drone to kick things off. Light speed already into sight. Showstopper, and DRX has no choice but to ไม่เห็น respect เซ็ก most ซี่มัน of มี it. อันตีบ่อยอย่างวะ Scary, and Zexy is going deep. ต้องดูมันยิงอะ He's not going to find anything with it though, but you do garner a lot of space in towards the holes. โอ้โหแล้วมันได้แบบ Lot of space. มันได้ถึงบ้านเลยอ่ะ ดูดิ มันเทคใช้ไม่พอ มันได้แบบพื้นที่แบบรีเทคไงอ่ะ ใช่คือถ้าได้ถึงตรงเนี้ยบอกเลยว่า Alright รีเทค for โคตรยาก now. อะขั้นกี่ข้อ Crossfire อะ set ดู up. ดิเลย Secondary smokes placed in. โอ้โห He's ขั้น tucked กี่ into แบ the บกว่าจะเข้าไป corner ถึ as ง well ซ้ายนี่ with ไม่ the ใช่เรื่อง judge. ง่ายเล Could ย be deadly. ถ้าเสียพื้นที่ตรงเนี้ย The Prowler doesn't ดูดิ check it. โอ้โห Might be hit by the stun, but Zexy's still good. Plays around it now, and DRX starting to run out of time. Yeah. Olaf lands the first two เขาโคตร taps. ลั่นวันนี้ More going through his GG output,ละ marks down the other angle. Hyunmin GG findsละ a shot on the Klaus, putting a dampener on things, but still, Barrel in control. The round is theirs. Hyunmin has no choice but to back off. And look how low Zexy, Cinder, and LP were at the tail end of that, within an inch of their life. เจอ Criminal โปรโต that ค they're อล able to มา survive รั on บ a ตรง lot of นี้ this นี่ one. เล่นยาก As จัด Varel เจอสโม finds กอีก map point, I think we need to gift a couple of these มันต้อง DRX สู้ members มันต้อง a มีกระบวน watch ท่ามา so สู้ they หน้า can see ผี the พวก time เด็ก on their wrist at the moment, boy. because a lot of these เหมือน rounds วาเล่ have ว just นะ been taken way too long ก็เป็นไป before ได้ they're able to แต่ get ว่ามัน going. กระบวนท่ามันถ้า And มัน I gotta ใช้ไป give มัน credit ก็ as well. เสีย Klaus, ของ the เยอะเหมือน shots กัน are นะ great too, but it's just the patience and timing to drop the saturate to, you know, แต่ก็ต้องมี delay บ้างว่า DRX ปล่อยหลุดอย่าง again. นี้ You แม่ง got the shotgun at the ไม่มี right ภาพเลย spot. Quite impressive from Varel the way they're playing this attacking side. And hey, guys, it's like Icebox all over again, where only that A side existed, but now it's Corrode and only B exists for Varel. Yeah, มี it's สอง been คนไม่ working โดน so นะ well อุ้ย for them. They're โอ้ just gonna do โหเลส it. มาจับเลย Judge โอ้ up against Freak's face, and LP and Klaus GGว่ะ continuing to barrel on through two. นี่บอกเลย Two จริง players ๆ left from DRX, and at the point of map ทุกอย่าง point, อยู่ในการ this คำนวณของ could มัน very well be วางไว้หมด the แล้ว end. Hermes trying to find whatever shots he can. Let's แต่ see เมื่อ if กี้ the เนี่ยเข้าเคาน์ newcomer เตอร์นะมี can คนไม่โดนสองคน really แบบ come out with a Yeah. miracle here. Oh, without ช่วย you ไม่ on ได้ the ไม่ back, เป็นเลสเนี่ย though. I don't know, Chief. That and also Shuna with a Hunter's Fury. It is the deal being handshaked here for Varel. Oh, did it get him? No, he's just dodged that. Didn't dodge that though. And all this is costing Bye, time. man. Don't The final beat does it at the end. ตาย So มาเลยดีกว่า final scoreline of Bye, man. 13 to 10. Varel, the new kids on the block, managed to kick down DRX's doors on the map of Corrode.
I mean, I had my reservations coming in towards this map specifically from what we saw DRX play it last time against the likes of Fnatic, right? When you watch that series, they had one defensive round. I'm thinking to myself, all right, off-season, you're resetting things. You got a player change, you got an IGL change, but you got a map that you adopted early on and you looked all right with in a couple of the times last year, right? So I'm thinking, all right, this map pool, it doesn't look too shabby for DRX. I think especially the way that Pilski is highlighting what we've seen on Bind previously for Varel, if it does get there, you'd be pretty comfy as DRX, but then you also think, if we do get to Bind, what mistakes are DRX making that Varel find a map? There is a lot that they will learn from this instance of Corrode here. That is very true. I mean, everything is still being revealed as the teams face off against each other. They're learning each other's tendencies, and they're learning so much. You could definitely see it through from the first half down to the second, where Varel really started to look like their old selves again. Yeah, absolutely, and they're going to have to continue that over in towards Split as well, where we've actually got some tape from them coming in towards this one, right? They played that against GE, and that was the map that I was disappointed in Varel, I would say. They weren't pushing the extremities, they weren't taking the fights right. I think they were very flat, and GE got the better of them. So we'll have to wait and see if they can continue their successes in Corrode here into the next map of Split, or if DRX will answer back. Now back to the 2-0 เลยเหรอไม่คิดว่าแบบใครแบบมันวะเมื่อกี้แบบว่าเร็วไม่ DRX ไม่มีแฟลชแบ็กมันคือไปไม่เป็นเลยเหรอแฟลชแบ็กคนเดียวไม่อยู่อ่ะทีเด็ด5 ดาวมีคืนนี้ดูก่อนว่า5 ดาวได้หรือเปล่าไม่ได้วะไม่สามารถให้5 ดาวได้นี่ให้ดีแอโรติกปะแอสปัสอ๋อหัวใจไม่อะไรหรอกเมื่อกี้แมปวาเร็วไงแมปแพนแบบมันได้อยู่อ๋อค่อยๆจีบอยู่ละอ๋อมีแม่ซ้อมน้อยto the side full force. That's exactly what Cinder did on the Brimmy. You'll see this full exit here. Yeah. Look how hard Cinder goes into the side after the waylay มือแรก entry ตื่น with มา that ไม่กินเลย double. I mean, I love it. If you want to play Brimstone,ตื่นมา this ลุ is ก how ไม่ไหว you play it. You ลุก drop ตั้ง the กินข้าว smokes ไม่ไหว and go. I was a little bit skeptical of รอ having ยา Cinder มาแล้วก็ on that role after his performance last week, but I felt like he กินไม่ลง stabilized this week. You know, he didn't ท้องเสีย set the กินไม่ world ล on ง fire. He wasn't the top of that scoreboard, but he held his own, did his job, and he did it very well. And then in that attack inside, when you got that Brimstone, when you're able to play free like that, very, very fast hits, he really did manage to help a lot there.
I like you know, the stim beacon there. He puts it down. It's almost like he revs himself up by backing up and then charges forward into his death. But you know what? Even while that looked a bit silly, it's almost like they're kind of ramping up that same exact energy to move forward, and this is the barrel we wanted to see. We keep talking about that sort of aggression, and we also wanted to see a better performance from Cinder. We're highlighting him at the top of the show, and he definitely stepped it up. I mean, look at the comparison to his debut there against GE. We were highlighting those stats at the start of the series. Definitely held his own here, did his job on the Brimmy. He was a great second or third entry. That's what's great about this comp and playing Waylay in general. It's almost like a double pump. You send your Waylay in, activate the refract, send your Waylay in, counter util comes out from the defense, in goes the Omen or the Brim with the stim and Zexy with the double satchel, and then you have your Waylay following that up. That's a tight little entry pack that can kind of play around a lot of different reactions you get from the defense. Yeah, I really liked it. I felt like he did his job very, very well. And I love the Brimstone pick. I think we're going to be seeing more and more Brimstone as we move throughout the year. It's getting very, very popular now. Exactly. It's because of how quick you can hit these sites. It really is. It does enable you to just play so much faster. And for a team like Varel, I think it suits them a lot. Definitely. Although Mako definitely, you know, give them, you know, some really tough moments there and almost saved it for DRX. Bane too. Yeah, Bane had a couple of crazy multi-frags as well. He was doing his darndest. Yeah, definitely. But we are going to be going to Split next. And both of these teams did not have a fantastic first Split showing coming into kickoff. That's true. I mean, you saw DRX play it in the Decider up against Full Sense, and that was a winnable series for them, and that was a winnable game of Split. Unfortunately, Primi exists and might be the best player in the world, so that's rough, unlucky, I guess. Go next, which is what they're doing today. On the side of Varel, it's a map that they did not play at all. In fact, they were banning it throughout the Soup Valorant League in the off-season. Coming into this event, they opted to pick it in their first series against GE, and it looked pretty woeful. DRX has seen that, and they're licking their lips. They saw that game, they saw Varel pick Split, and they said, great, let's play that. I think that's so bold, though. You know, they obviously, Varel picked it for a reason the first time. Obviously, they, I want to repeat what Achilles said yesterday, but they didn't do great on Split, but they had a game plan. It didn't happen the right way the first time. It's a little bit almost arrogant to think they would mess up a second time. Yeah, exactly. I mean, I think when I look at that map one, I would now expect their Split to be a lot better because they'll be able to play more, they'll be able to bring that aggression that we've been wanting to see. I don't think their Split was bad from a comp perspective. I just felt like they didn't embrace their own style. And if they're able to do that, I think this result could definitely go differently. Yeah, I mean, we all picked DRX fairly confidently because we weren't sure if Varel would pick things up. How are you guys feeling about it now? I think Varel could definitely win, but I still think DRX, I'm feeling quite confident about their prospects throughout the last two maps of the series. I felt like Corrode was a must-win for Varel. They did win it in close fashion, but I don't even think that was necessarily DRX's A game yet. Yeah, I agree. I do think DRX have room to level up throughout this series. You know, Hyunmin's still settling in. Mako Bane at the top of the scoreboard, but I think, especially if Hermes starts to get frying, then things can be different. We know DRX have a lot of firepower. They just have to bring it to match Varel. You can't always play to Varel's tempo, because if they're able to ramp up that speed and you can't slow them down, then they will run away. Okay, now, Pilsky, you had this question for our guest earlier. Who's going to be the bottom Korean team? And now seeing these two teams play a lot better today, who is your pick? I think my answer hasn't changed, and I actually was going to pick Gen.G personally. Okay, so it's not going to be these two teams. No, I still have faith in Varel. I thought about predicting Varel, honestly, going into this series. It's just I had serious questions about Cinder's performance, and I did not expect Hyunmin to play nearly that badly. I thought it was going to be bounce back from Hyunmin. We still might see it, and I think DRX is they're just a little bit better and a bit more experienced. I think if they grind out a whole best of 3 against Varel, they'll probably win most times. But I definitely think Varel have potential here. And now that Cinder is here to play, 100% this is a doable series. Yeah, okay. Well, how about you, Morgan? You got to pick a team, too. Is it one of these two? No, I think I would go with Gen.G as well, to be honest. I mean, we'll see them later. That might flip on its head. Okay, so it's not these guys. I think both these teams have shown bright sparks. That's the key for me. Okay. I mean, it's hard. I can see how you guys are thinking this. This is different. Yo, this is different. Okay. Apparently the Australian agent is good now. DRX
Freeing back on the Teo. You've got Hermes playing Viper. He's only played Yoru so far. Single duelist on Hyunmin. It's back on the hard carry raise. But look, Freeing's back on Teo. They've thrown it back to last year. Teo Maybe he's about to set up. Even on Varel, this comp is crazy as well. They're bringing out that chamber. This was so good for them in Ascension. It's a matching skies. Like, this is a crazy composition on both sides. This is going to be a chaotic game. This is going to be Viper walls with sky flashes going through them. Keep an eye on Klaus though. His chamber is arguably going to be one of the best in the league if he shows that level that he's shown in tier 2. Yeah. Oh, this is going to be a really exciting map 2 of Bayang Split Fury. as we send it over to our casters, Quack and Komodo. Oh my goodness, Komodo. You hear how enthused those guys. I refuse to be out enthused by those deskers because this composition is definitely one to look out for. I just wonder if we're trying to cook at the moment. Who is the one buying the groceries? Because is it the coaches? Is it the players? Like, how are we feeling about this one? Yeah, where did this come from? They weren't playing this last week. No, but it's also like, if you're Varel, you think กินข้าวอยู่ DRX เมื่อกี้เลย are ไม่ได้ playing ปิด the same thing, or are they changing because they didn't look เดี๋ยวเขาไป too กดตัด hot in ออก their game on this ไม่ไหว map ตอนนี้ either? You yourselves lost to Global, so it's like, you know, it was the third map in that full sense series. They were off to a start of shambles on their defensive side, DRX. So let's just throw it back for freeing on this Teo, where it was abused nicely last kickoff. Let's throw แล้ว it ฟีอิง back. จับตัวเก่ง Starting things off ส on มัย the แจ้ง defense เกิด right now, looking down the middle, just a little bit. สวัสดีอาร์ตสวัสดี Toxic screens towards A. Very common occurrence. Kick claps. Now we'll see what this chamber is going to look like Fitness for him as มา well. ด้วยนะฮะ Hide the map, hide everything, พี่ไม่ได้ and ไป you just think, all right, Corrode, what do they do? They went B, they went B, ทะ they ลุ went เฉ B. ยเยอะเลยนะ Let's จ go บเร็ว B. ไปเปล่า โอ้โหไม่ไหว แล้วมันรีโหลดแล้วมัน Forgets แบบ that ไม่ the ไหว hole exists อื in ม โอเค the ได้ market. Has to get out of there and has to go meet with the team as they try เฮ้ย to barrel their way in towards ถาม this จริง big site and get the plan, สู้คน as เดียว Klaus เลย does find Hyunmin. อายุนมิน Ridiculous. Marked onto Mako as well. Did he just shot that, did he? Yeah, It Yeah, looks like it. นี่ไง he going through. ยัดมา Classic โกะ shots เหรอ finding two. Man, really don't push him because he is close to the edge, isn't he? Wait. Hermes rather, onto LP. Cinder Yeah. and Shuna King gonna fall Lee, like Jim flies Marco. as well. ไม่ Hermes. น่าไปยัดเลยจะไปเอาเขาโดนเขาโดน DRX พิก get โก the pistol. Now I'm wondering แล้ว what มัน I've ออกมา just แบบ witnessed. ว่า Quick เอวโยก fashion. ยิงไม่โดน Just สักคน witnessing Varel เดี๋ยวจะเชื่อ down the doors, and DRX was like, yeah, welcome. We're right here. ไม่น่ายัด In my head, I didn't see the explosion of that satchel, and I'm thinking Marco did shoot it Midair. but I also need to like kind of see it. Here we go. โอ้โห No, that was after. That's when the kills happen. That's actually แล้ว probably มาโกะบายให้เพื่อนด้วยนะ because kills at the end of the day get the job done for DRX. Marco and Hermes pistol down for DRX, which means for the tally counter folks out there, 3 for 3 pistols so far, Quack. Well, as long as they don't drop the, the upcoming round. Yeah, because they did that twice as well. So let's see. Up the guts of mid, Zexy with the shorty into the snake's bite. เอานี่ไง Into the snake's death. คนบาปเจอคนบาป I เมื่ know อ we กี้ wanted to see Varel, playing a little bit looser, but not this loose, guys. Come on. Yeah. That is just the classics at the end of the day, kind of, with that investment of the shorty. So it is what it is. To see how much damage Varel are going to be able to find in this round. Gonna go for some sneaky pre-fires. Bane's gotten on top of it. Now we have a bit of time to breathe in the round, it does look like, with just no one being too super aggressive. Shooter and LP, see if they're going to be able to get away with anything as we look towards what DRX will have in the next round, essentially. Guardian for Hyunmin and a Judge for Hermes, Stingers and Spectres for the rest of the squad. They're going to be able to find some damage, you'd assume, against the full buy-up of Varel. ไอ้โกดนี่มันเซียน Oh ดี my เบ god, ต no, มาก it's just a clean, like, Yep. true flawless. Yep, no damage Not delivered a across the single board. lick. So now we'll see what Varel do look to bring in towards the attacking side. Microphone เฮ้ย muted. โอ้โห พี่เจมตีให้ก่อนแพ้แบบแรก Global esports game. ใจเย็นนะ It was the first one, อาจจะไม่ right? ใช่ก็ได้ Varel won the อาจจะ pistol คัมแบ็ก and they started to stumble and fall, losing a couple of rounds to GE's attack. Microphone activated. So they didn't really get to play too much on their attacking side, I would say. 3 rounds here and there. ปัญหาคือวา But เล่ I เอาแชม almost เบอร์ kind มา of don't even put any stock in DRX that เอา last occurrence because you've really เฮโฮ changed มา your style.
You're not playing the raise แชมเบอร์ที่มันแพ้ทางเทโฮมาแต่ไม่ผิด from Tếu đồn Shuna lại on the sky. So you got the ก็ใช่ trailblazer มัน that ไม่ goes ใช่แค่ in. เทโฮมัน Now มี what? สกาย You got to try and แต่ facilitate a แต่ way ว่า to get หลักๆคือ Sexy สุด an แต่เป็น advantage เทโฮ on มันจะ towards นี่ไง one of มัน these ใบ้ด้วย Storm ไง G. ถ้าไม่ยิงทิ้งอะ Attempts to find on towards ไล่ Marco, ยับ who will get เอ out อ with not ผม too รู้สึกว่า much แม่ง damage หยิบมา delivered. เหมือนรู้แม่งคอมโมอะหรือมันเล่นคอมนี้อยู่แล้ว Just laying DRX out some groundwork for now. ตอนเจอฟูเซนก็คอมนี่นะ Okay, Okay. yep, the A side does exist. Oh, Good. Info and Garage though. And that's even better, isn't it? LP. How far does he decide to go when you hear the shots outside of A main? You see that toxic screen go up. You ไม่ start ชินเลย to ว่ะ think, ด่า or น at นี้ least ไม่ I มีโยรุ start to think. Yep, stealth drone in, get some further info. You got salvos, you got paint shells, you got that new buffed special delivery as well for แต่ the ไม่มีทั้ง Teo สองทีมด้วยนะ stunts and damages เออ now. So if you're really เฮ้ย letting this DRX time ส go ปิดตอนนั้ down นมี this โยฟิโย barrel, รู้เว้ย it could เอฟ get ไม่ได้มี problematic. ไม่ได้มีเทโฮ เหรอ Really. ใช่ผมก็ทำได้เหมือนไม่มีเนี่ยผมว่ามันเอาเทโฮมาแก้เว้ย เหมือนรู้คอมกัน Positions from elbow, Mako towards the back end of screens. Tosses out the paranoia just in case Varel does decide to เปลี่ยนจาก waterfall โยรู้เป็น down, เทโฮ but they haven't really done so just อุ้ย yet. โอ้มันดู Straight มัน into เล่ the นฉ tight ลาดจัง corners though. That's where the Spectres will do มัน their ปิดมุม thing ให้แบบว่า once ให้สู้ again. ได้ Get เลย อุ้ย to the คุ้ม guard, เลย landing down two. จะเป็น 2-2 At the end, Big duel, 2v2. big duel from LP. With a boom. Against Bane, up close and personal with the Spectre, and that's Oh. exactly Đấy là why chi is tiết. Ui. it gift him an upgrade, and now they can Ui. take this Ok. together. Maybe Ui, not nhìn even đạn khạt thật ạ. required. Bane ไม่แล้วยิง patient ไม่โดน with เบ that นเลย one. ไงไอ้ Cinder คนแรก walks อะ into the crosshairs, So ใคร clean. นะ and เมื่อ that กี้ is the bonus ไอออน round ออน going เลย DRX ไว as เปอร์ well. อะ This time ชื่อ history อะไร มันโดน not สติ๊ก repeating เกอร์เข้า itself หัวเม็ด for แรกอะ previous พี่ match. ก็เลย น้องโรบี้สวัสดีครับ ไม่โดนสักนัด Indeed, ก็เลยยิง indeed. ไม่โดนเลย An outlier for Varel as well. Zexy, เก Cinder มนี้ yet ต่อ to ให้มี get on เกาะ the เต็ม board ตัว with โดนยิงหัว some real เป้า damage. แม่งเหิน I mean, getting the space in towards the site there wasn't too bad from Zexy, I will admit. Gets a little bit drive-byed in the end by the rogue bullet that comes out of the Spectre, so you're not happy with ดู that โดน one. ยิงถึง And you can't really do too much against Hyunmin when he's got that good มัน crosshair ก็ไม่ได้ยิง placement. หัวด้วย But นะมันยิงไม่โดนเอง I'll say I've been waiting for this kickoff, Oh, I yeah, think okay. is the way to put That's it. fair, that's fair. He wasn't this sharp for the past couple of... No, he was a very, โด very นคอม good แบบ สามอะ โดนคอมแบบนี้ตอนตั้งรับนี่ Barely แชมเบอร์เล่น spread ยาก bottom แน่นอน That's a โอ้ good โดนทั้ง function. สกายหมา ใช่ โดนเทโจมีนกอีก เออ Let's go. ไม่ต้อง เหมือน ห่ แบ ว บ งมุมอะ ใช่มันเหมือนแบบว่าแม่งเอามาแก้ทางไอ้นี่เลยหมดสิทธิ์เลยนะ Yeah, deal with the high-low as well, make them fall over. เอาหลุดเข้ามาหนึ่ง นี่ Zexy's managed to bypass Ui. Mako Ui, with không. three fires into the smokes, managed to find one. Klaus พี่มีเขา trying to Rồi sneak ạ. เดิน through. เดินถือปืนมือข้างเดียว โอ้ โอ้ข้าง นี่ เล ไง ย ไม่ต้องแอบ Salvo's good Một use, new box Sitch mới đang fromยืนเลย freeing. Wow. Now Shuna and Klaus, see if they can pick up the pieces อยาก a เห็น little ท่าน bit จั in บ this แชมเบอร์ round. อีก Maybe แต่ท่านน่า toy จะโยน with หลุด a ตลอดไปนะดูทรง slight little bit of the economy, but it's really not going to do too much as far as DRX are concerned. Bane, one of the Seekers as well. Would be neat to gather in towards the next round. If you want to switch over to a retake or mid of round, get some พี่เบน further มันตื่น information. อะพี่วันเนี้ย But again, you don't want to waltz into a Sẵn bit bay, of aยิงไป trap ชิวๆ scenario as well that Varel may have around the corner. So you just wait. โกบอกดีแล้ว DRX know you've won this ไม่สั่ง round. แต่แรกวะ Right? There's no way that you slip 30 this 2 seconds versus left. 4 with 30 seconds to go. And Hermes on a nice off angle for Klaus. See if he reads it. Try to. Already spotted him from แม่ง before จะเช็ค down ด้วยนะ middle, เมื่อกี้ so ไอ้เขา just down to this last one. Even with the full swing, Bane will stay on top. 4-0. Yep. You rarely see DRX muck up rounds like those. Very rarely. I mean, I think you would probably just put that on any team. You should. You should. See, you should see no team lose that 4 versus 2 when there's an eco around the other side. No, some teams. We've seen it. We've seen it. But not this time, not today. No. Alrighty, Needing Varel. to see more from Varel though. Time to get into the server right now. You're building up your ultimates, you're building up your weaponry, but you are missing rounds. น่าจะแบบ3 This จริง is the time to get that situated. Pop flash available in through mid from Bane, not at the ready. Gun in hand, But spraying one down got to a Zexy again. Just teacher a who sent non-starter to- in this map. เจก็กดสปิด Gunman ใส่ finds นะ Klaus as well. แสดงว่ามั่นใจด่านนี้อยู่ Every time they try to poke on through, ผม get caught. Now คุณ LP เป้า getting มัน the จับ deck มาก thanks to him up by ramp. Feeling ระหว่าง like บายกับสปิดใช่ bit ใช่ of ว่าแบ deja น vu แบน at the บาย moment ทิ้งเอา with สปิด Varel. เดียว Yeah, DRX it's เป็นคน like แบน hit it mark, and once again you're at 2v5. แตกหนึ่ง Freeing watching the right angle. You're just not Hey, expecting Mark, that as เท Shuna. โฮ
ไม่ใช่ position ที่ Yeah, มัน we're ยืนตรง seeing some นี้ differences and some copy pasting from Varel in that GE game, right? They're going for a little bit more of this extremity play, going up a little bit more focusing towards mid. As in the end, Cinder does actually get spotted. Ui. For two, Huh? I mean, there's a... I say there's a world, he can ult for the spike. I almost feel like he needs to get a kill or two before ใช่อยู่แล้ว going for it though, I think he's because... just gonna go for it. Well, the opponent's already here. I wouldn't mind him sticking ล it. งมาเอาเลยไม่ต้องกราฟกลับ นั่นไง Okay, นั่นแหละ okay. We're cooking. Are we though? A little bit. Is it gas Well, or so is what's it flame that? steel? Like, what ages are we at right now? Paranoia available for Cinder, 1v3. If you're DRX, you've got the stealth drone, you've got the salvos, and well, Ui. you've got the paint shells that push him out. Not expecting the second member in Hermes there. So I'll give him some golf claps. It was a nice Alright. attempt. เกือบเป็นเรื่อง Will keep ถ้า this ไม่มี one ตัวซ้อนนี่ flawless. เป็น And เรื่องเลย now, นะ I beg favor from Varel. Y'all need some coach intervention. There needs to be a timeout to decide มันน่าจะ what รีบ is happening. รี So เวอร์ชันแต่มันน่าจะรีเข้าไซส์แบบเมื่อกี้ It's probably coming, alright. เมื่อกี้ในหัวมันน่าจะแบบกะจะออกขวาแล้วแบบ yeah, there it is. ยังไงหรือเปล่าไม่รู้ไปตบอีกทีว่า So close, and it ไม่ทันแล้ว came quite แต่จริงๆถ้าเมื่อกี้ exciting, ออก but, ซ้ายอะเข้าสมองตัวเองก็จบแล้ว It's a Possible. scenario where he gets that Yeah. one kill and he thinks that Hyunmin is just by himself in that situation, right? That Hermes isn't with him. It's an unfortunate thing. You get that kill, you want to try and reposition a little bit of space, but it's just good spacing from DRX for the trade at the end. It's 5-0. I mean, you got to do something different. You ใน got ถ่ายวัน to เท่านี้ come out เกือบ with เกือบ different strategies, แจ้งเกิด different plays. แทงเกิด So, I will say some of these rounds I've not minded the ideas that are coming through from Varel, สูตร to be มาก honest ตอน with นี้ you. บุกไม่เข้า But then you also just got DRX that are hitting. เลือกบุกก่อนด้วย งงตรงนี้แหละ นึกว่าเมย์ utilities in these power positions. เฮ้ย13-0แล้วเหรอ This round สิบ is สามศูนย์ probably not the one that's going to happen in. แมปแรกมันยิงเดือดอยู่นะวาเล Slight upgrades in the อาจจะมี Guardians สักหนึ่งครับ for Varel. 13-1 ด่านนี้มันด่านแท็กติก Make sure that the money matters are in order ใช่ though as well for the buy in the กระดาษลูก next ซองอะไร round. เนี่ย ด่านลูกโซ่ We'll just confirm a couple of players up mid. In these sort of scenarios as well, you're not seeing a world in แล้ว which บีทนี่ DRX ถื is อว่า going ด่าน to ยิง push ไหม A main to give the likes Beat of ทำไม LP นะ a fight. They're notด่าน going ยิ to ง push อยู่นะ Garage to มีดัน give ยิงเลย Klaus a fight. โคตรยิงอ่ะ They're going to be happy just watching over towards the site chokes, get the information with the Trailblazer that Klaus is in ต้องระวัง Garage. วับตรงนั้น And I like the timing on the Seekers as well. You want to see how close they might be up towards mid. Are they getting towards the tower? Do you need to readjust your positions as DRX into the tower to look to take this fight? You hear the judge Oh yes. from Zexy. You want no business of that. You can play a little bit deeper now that that information's been revealed. 50 seconds to go for Varel. Where do they want to go? To this B site because Klaus is still in Garage. There. Confirmed again by a good guiding light of Bane. Oh no. ร้อย Unfortunately, this is Ui. where things might เรีย start. บร้อยค เอ้า รับ อุ้ย ฮะ He didn't Flash flash. หา takes ไม่ through, เจอ and เหมือน Mako ข่าว still แฟด stays ห on รืออะไร top, สัก and อย่างว่า Bane เมื่อกี้ finally shot at the end. Now Check theyไม่ try สุด to ว่ะ waterfall on through. They split the angles though, and that's where Suna will be able to find one. Bane trying to buy some time with flashes, but Hermes gets caught out with utility in hand. Marks down Suna's position at the very least though. Bane, he's looking to finish off the round, circling around the back end of the pillar. Special delivery keeps LP away from the site. With 10 seconds left, I think this is just going to end in a save. He's going back to get the spike, but there's going to be no Wang time Wang to Wang play. Wang He probably would have been better just hedging bets on going for a fight as Bane is going to swing on out, but there's just no time at all. Freeing doesn't read into that one. อันแน่ He looks for the อ้าว the ลง final มาเสี kill ย here ก่อน as เลย LP will go for ปี the plant. It won't happen because you need 4 seconds and there was not 4 seconds. Would have been neat if there was. Would have got the pit. There's some damage quack that comes through that round from Varel. มันเว ผมขอเพื่อนช่วย โดน เพื่อน แฟ ช่วย ด Job เนี่ย done จริง again ด้วย on the board. ว่าอยู่ 6 มัน and แปล 0 ก for DRX. ๆแฟดเพื่อนเองหรือเปล่าด้วย This is where the เพราะแฟด timeout เบนจ่ายแฟดเบนจ่ายหมดแล้วไม่ใช่เหรอหรือไงหรือเหลือตัวหนึ่ง Every step of the way, Hơi they've bên met phạt with the พื่อนมาก roadblock. เมื่อกี้ DRX just staying steps ahead of you. มันมาส่งวิดีโอ เบนมันใช้เช็คบีเมนไปไง You สอง want to ลูกอะ play? Let's play.
I would like to see some play from โอ้โห Klaus. เจ็บ3-0เลย Tour de force is out. ตอนนี้เซ็กซี่ 0-6 Marco, that would be amazing. เซ็กซี่ไม่ตื่นนะ It is Marco. An off angle as well. You would need a teammate to be able to go in and get you on a further angle. Timing of the pit in towards mid, maybe making this one a little bit unassailable as Cinder is just going to fake TP on through. Now you've got some decisions to make as Varel as well. Where do you actually want to go? Are you just pushed into going to this A site? LP's not seen any forward positions from DRX because, again, they don't need to. They've got double drone action in this map for both sides of it. Trailblazer B, stealth drone A, pit in towards mid. You're chilling as DRX getting this information. As I say that, though, we're careful. We don't let that snowball roll. Yeah. As freeing. Getting a little bit antsy. Klaus slicing. อุ้ย เรียบร้อยเลย Land his mark. And that's the go signal for Varel straight into sight now. Everything's โอ้ over. ถ้ามัน โอ้ ส โห แปมเลยนะ Gunman though. เป็นเรื่องเลยนะ มันเน้นเฉยเลย Just enough of แต่ได้ bit สอง damage นะ done. ตะเนตลงแรง Seeker's อีก getting นะ some of that information towards the spawn side as well. 3 versus 2 for Varel. ต้องนับ 1 Gonna แล้ว say a potential long flank from LP, but จริง thinks ถ้า better ไม่นับ of it. He's ไม่ gonna นับ run a ไม่นับ marathon ตอน to นี้ get น่าจะ towards ยาก this นะ A side. Oh, dearie me. Shooter's by himself here if they Nah. swing on him. โอเค And โอ now เค it's a 2 versus 2. Terrible. โอเค Can LP even get close enough? มาโกวาร์ปหาก่อนไหม Employee the pit. I don't think you might want to do that. แล้วมาโกฉลาดดูดิ Has to อ้าว land this duel and he แต่ว่า will. ทามมิ่งเซ็กซี่ดีกว่า Now he ว่ะ just look down towards the backup elbow. อ้าวแล้วไม่ทำงั้นอ่ะ He still lands the frag. LP has to play for the spike. Tries to toy around it. Tries to buy time with the snake bite, but Bane. There's no ฆ่าดีกว่า it's already done. เซ็กซี่น่าจะหาความมั่นใจไว้เมื่อ Already กี้ done. ออกไป Confirmed งัด with แม่ง LP เลย spotting that one. เซฟเลยเหรอ Varel, they do get on the board. น่าไปตัดว่ะ But there's a couple of mistakes that could have made things go the other way, and DRX could have come out with that round. So you got เซฟ to ดีกว่า make เพ sure ราะว่า that มี you're สติ cleaning มา up a little bit of ถ้า this ตายไป slot. ก็เงินน้อยอยู่ Finally on the board, Zexy Microphone as muted. น่าจะ well เป๊ปนะ with that น้อง kill, ชุมแสง which is an important one in that 2 versus 2, right? Finding that frag over at Heaven. โอ้โหเนี่ยถ้าสเปรย์ไปเลยนะอยู่ดีมันเน้นเฉย Significant amounts of damage from the paint shells that Hyunmin throws as well as they try to waltz on through the toxic screen, taking the decay damage. Could have absolutely come out with the clip of kills. Pretty good round, all things considered. I mean, DRX was in control initially, but I mean, he's just asking why. From the view, it's like we win, but only just. Yeah. วิ Still เป็นเรื่อง on the board. Ambition from Mini, Hermes mini here, cub, pushing yeah. down mid. Highlight, highlight. Or Yoru, where you can bail on out. So you got to find the timing nice on the back of the dark อ cover ย่าง and ดื้ออยู่ get on out. อุ้ยเอาดิ Or not. Maybe Ooh. you do just ไปแล้วครับ ego your opponents a little bit there and โชว์ have ไป a little หนึ่ bit ง more confidence to take that fight. Sure. โฉบเฉี่ยวแล้วเลี้ยวกลับ Especially if you got แต่ six เขาหลัง rounds แล้ว up. ดิ เฮ้ย Have the Hey. confidence, why not Ow. overflowing through? Zexy unfortunately Ow. though caught เฮ้ยแล้วมันเดินดันเข้าไปเฉยเลย all the way up. รุ่นไหนน่ะ Maybe trying to sell a slight fake. Doesn't quite find too much Klaus though. Yeah, it finds the operator shot over เมื่อกี้เห็นเฮอร์เมสปะ onto Hyunmin. เลสโกดันตีเฮอร์เมสเดินเข้าใส่เฉยเลย โชคดีนะเลสเข้าไอ้เนี่ยเว้นอะ กำลังงงอยู่ว่าทำไมเมสหนึ่งเลียวเข้าไปทางเว้น Somewhere around the map, sub 50 seconds to กลายเป็น go. ดีเฉยเลย It'd แต่ be เป็น a เพย์โคตร monstrous เสี่ยง tool for LP to win onto Bane, but Zexy stuck in towards Bale as well. Does manage to get on out with เกิด a อะไรขึ้น deep มาก hit มาย on towards the โหด A ร้าย side. โอ้ What do you do โห as บังคับ LP? Do you stay in your เฮ้ own ย pit? ต้องไป Or do you กลาง get อย่างเดียว out ตรง of เนี้ย it and play a little bit of time to อ่ะแล้วมันกดแล้วมันทิ้งเลย clear the sight? Because freeing กด us แค่ here ซื้อเวลา unchecked. กดซื้อเวลา Goes down สมองโตจัด 20 โอ้ seconds. โหจัด Freeing could absolutely get มี the แต่ better ฟี of อิง you. เท่านั้นที่จะเซฟได้วินนี้ I'm sensing such hesitancy right อยู่ now ที่ from ฟรีอิง Valve. แล้วเนี่ย Really ต้องเอาสัก awkward, หนึ่ง but อะ 20 seconds. They got หนึ่ง to make the play. Mất Freeing maเลยไง unfortunately stops them dead in their เอาสามเลยแล้วกัน tracks. Special เฮ้ย delivery, one up top, โอ้ย and เขา the final one going down against Klaus. 8 seconds, All can in. he get the spike? Surely มาแล้ว just enough, but at เล่น that หนึ่ง point, คน Mako and Hermes can move in on ไม่ it. ยอม They ไม่ just ยอม then เล่นหนึ่ง got คน off, but Mako takes the duel head on. ฟรีอิง Yeah, ว่ะ 2 versus 1. Klaus, I But thought he was just they going to say go go for the win back, he plant went in the very to beginning of that We one saw. because เว there's ลา not มัน much น้อย time เมื่อกี้ left. You got to do that. ใครไม่ As soon ไม่ as มี he fakes เวลา it, มันไล่เป้า he gets off. He has to win the duel. He has to win 2 fights, and that's just never going to happen in those แต่ situations. เฮอร์เมสแม่งเดินใส่เฉยเลยนะตอนนั้นตีอ ก็ อก งง Some เหมือน real งงเหมือนกัน concerning thoughts over towards แต่งงที่ Varel at the แต่ที่งง moment, หนัก right? คือ The เซ็กซี่มันเลี้ยวไป hesitancy ทาง in นั้น that 3 versus 1 scaling in towards the side. ทั้งๆที่ The รู้ว่า pit ตัวแรก that มันวิ่งไป is ทางนี้ kinda ใช่เหรอ nil เสียงมันก็หลุดไปอ่ะ in the deeper side as well. I mean, had LP stayed there with the team up a little bit further, ในหัว would คิด have ว่าเขามี been คน great ค้อน had หรือ they ยังไง got the plant and set themselves up to really funnel DRX elsewhere. But it's just wonky at the moment.
Maybe you can get the Sort better of of that, Hermes in towards Yeah. mid as Cloud ล้อหลอกล้อหลอก ซีเน็ต in garage. Oh. Perhaps an iron duel towards A as well off the lurk. 3 from Varel up middle. ไฮไลท์ แต่ว่าเร็วมันก็บุกยากจริงอะของแบบนั้น I did not think that crosshair was there, but Zexy killing towards Bane to establish 4 versus 4. You'll pilfer a rifle as well from his corpse, but what do you do with it? เดี๋ยวเดินมาแจก Answer โช is คอีก nothing. Yeah. Wanted to perhaps cut them off in some Yo. rotations, play a deeper position, but เกมมันจะได้เปรียบเกินไง DRX once again stays on top of it with 2 players marking the angle. Now you start to get the rotations over onto A. And I think you're okay to play even a retake here if you are DRX. That freeing has to be self-sufficient on the site, however. 100%. He's trying to keep buying time with the เฮ้ย salvo. เฮ้ย Enough for เรียบ him to ร้อย arrive, but that's where Varel managed to find a couple เรียบร้อยเลย of 3v2 with the spike planted pretty soon. เข้าตรงนะแต่กระสุนไม่ Yeah, ไหน regrowth from Shuna can get LP a little bit more healthy. มุนมิน That does have แต่ to ยุน come มี out มี in อัน this ตี 3  มาเลย versus 2, ลุ้น which อยู่ it will. มันน่าจะกดตอนเสียงบอมบางเมื่อกี้ จริง They'll start to path over towards คูลหน่อย main ฮะ first. ทำไมไม่ชิงจังหวะเล่นวะ Police before deciding to go into the site. And I see a paranoia for Marco. Oh, อินโฟไม่ครบปะกลัวว่า เพื่อนถึงแล้วเมื่อกี้เล่นได้ definitely could. รอดู Unless ได้ยังไง someone from Varel finds some แต่ยังไงก็ต้องกดอะ nasty mid-air shot. Shuna แล้วดูสูหน้า timing อัน the ตี้ guiding รอ line แฟดเลย Trying to set up for it. It will flash. โอเค Pulls himself up, and โอ้ that's where ย Shuna ไม่ต้องให้ finds ใคร a ฆ่า sheriff. ตัวเองไปด้วย It's going to be a Oh my thrifty round God. for Varel to get back up on the board again. Gonna be able to, well, honestly, we need to see more. We need to see 7-5 for Varel to have real confidence that they're going to be able to do something back, because I feel like that might even just be a little bit of a slip up on towards the round. Marco for the opener, Zexy ล้อ with หลอก that ล้อ kill หลอก that's เขา honestly quite disgusting. But all in all, the trades coming out for DRX were nice. It was a yucky spray, I'll say, from Hermes with that Phantom. Apart from that, showstopper, that didn't take out himself. Hyunmin could have potentially even found the remainder of the round. You'll just throw it away though as DRX, I think. And you'll go at it again, which is looking substantially weaker. สวยละ เอาว่ะ What? เอาว่ะ He's just spraying it on the line. เฮ้ยแต่ว่า แจกโชค เฮ้ย That's แจกโชคไปเรื่ extremely อย ambitious from Klaus. You know that Bane has been around this B site with แต่ Marco รัก a ไก่ lot. คิดว่าเล่นคนเดียว อืมคิดว่าเล่นคนเดียวคือถ้าเข้าได้ก็ไหลเลย Down, freeing dead to rights. นายทอนเร็วเกินไป Shots at hand. Cat fight for DRX not Yeah, trulyระหว่าง working out for it now. So ๆไป side รัว open, TPs across. Varel looks to control now. Zexy. Oh, unfortunately whipping the shots. Will allow the secondary to clean things off. Yeah, now Bane and Hermes. See if they're going to be able to Let me bring think this of it. back. Seeker usage What's the way? from Shuna. Confirms locations. น่าจะ73นะไม่น่ามีปัญหา Just to secure the round. Oop. Full awareness. DRX though. Just happy to hold on to the weapons for now, and at the same time, a little milestone kill for Hyunmin. I mean, it's not even the worst to just hold on to the guns into the next round, to be honest with you. Ensure a little bit of banking towards the next coupler. You remove some of the weapons from Varel. It plays with their economy here as well, but Bane can't do that. เฮ้ย เฮ้ย Okay, that's the Varel that we เฮ้ย want. ไอ้หนุ่ม ปลุกรุ่นพี่หน่อยโอ้ Funny โห if อะไร they หลับ stood แล้ว up เนี่ย after winning that round Oh. even behind. Yeah, like I'm having- regardless of what the scoreline is, Yeah, just do it. just do Get it. in their heads. Again, I don't think DRX are going to be massively phased in this ยิง sort of ยิงแล้วหัว situation. เราะด้วย They นะ knew เมื่อ that กี้ they เห็น were แบ down บ onto a little bit of a lesser buy. That's true. Holding on towards the next one. They will retain one of the guns into the next round as well. So for me, I think I'm putting a little bit more of a focal point on towards Varel to see if they're making some smart decisions, if they're now finding their footing on this attacking side of Split. แบบแรกแพ้ครับ 1,000 kills Yeah. for บัน Hyunmin. คิวอะฮายอนมิน Career milestone achievement, but we go straight into the round where big potential fight outside of Garage. Mako starts off with one, does send out the flash, but now มุกแบบยุค position's not แรกๆเลย favoring. มุก He's เนี้ย got to back off. I thought it was going to be Thấy ngàn a đấyอยู่ layered flash from Bane Kỳ phở ấy. after that kill as well, before just going for the swing against numbers. มุกแบบยุคแรก ก็ Unlucky. พอบีเมนอย่างมาโก้ as ก็จะฟีอิง Zexy just down for the ดัน count ตอนไหนวะ first, เนี่ยฟีอิง freeing in a very ต่างไงวะ forward เปิด spot. แป๊บเดียว Super early as well in this round. Yet Đã will đai have sụp such lên đi. awareness เอ as อ well that he สวย could จัด ๆ already ตำแหน่ง miss นี้ far โคตรดีอะ forward. เขาวิ่งอ้อมก็ได้ยินหมด We'll see how he's going to navigate this one. If Varel do get into the side as well, it can be a massive Armageddon from freeing, น่าจะรู้แล้วว่ากลาง laying down that carpet bomb. So we'll have to wait and see.
With 50 seconds to go, what the choice is here for Varel, and maybe it is just stand and deliver in mid. เฮ้ยอันติ เอาไปฟรี โอเค Flushes them into Hermes for the triple spray. ไอ้ Just โกะไม่ยัง Cloud อยู่ left บีเม inside นอยู่เลย garage, and he เจ้า will พ่อ not บี be เมน able ข to อง make จริง it out alive. วิสนไม่จะเกิดอะไรขึ้น 8 to 3. บีเมนต้องห้ามขาด DRX, I mean, I mentioned you're not really expecting Freeing to be that far forward. It doesn't even really matter, but as Varel, you can't decide to take the duel when Freeing reveals himself. You've got a time pressure issue. You're up the guts of mid already. And Hermes just plants his feet. Gets them very nicely on the back of his own poison cloud, by the way, that they take that immediate ไม่แน่ decay. It's good timing from him on this Viper. เห็นมันติดสเปรย์อย่างงี้แต่มันก็ทำแฟกต์ DRX is short currently. As we transition to the last round of ไม่ this งั้นมันอาจจะยิงไปห half. ลายตัวกันก็ได้ 9 to ถ้า 3. มันพลาดไป2-3 ตัว Or 8 to 4. ถึงแล้วว่ะ That's when you decide to go all in on A. โอ้โห Yeah, well, again, Freeing is เสียวเลยเมื่อกี้ Armageddon, and he is at the right spot, so pending timing. Could throw a spanner in the Oh, works for lolling up. Varel. He's got it locked and loaded. They are going to be able to get away ใช้เลยเหรอ from this one, so นั่นสิ we're dodging ไม่ได้ out รู้สึกว่าแบบต้องใช้อ่ะ that opener from คิดว่า Zexy on a คิดว่าเหมือน Hermes เขา as ไหล well this เข้ามา time. แล้วหรือเปล่าแล้วก็กดอ่ะ Catches them by surprise. Screen will go down. Seekers to แอบ confirm. รู้สึกไม่คุ้มเลยอะ Yeah, well, you already knew that they were towards the ramp, but you want to confirm if they have maybe gotten down in towards the fence, if one trickles off in towards mid. All 4 members of Varel outside That's a A low main winning though, though. looking to have some go time Yeah, with low. space to spare as well. 40 seconds to go here. โอ้โห All the โอ้โห utilities ลงแรง trying to come out from DRX. Ui. Now Ui. Sparrow being เอ้า invited to peek through. LP unfortunately Mà goes down, so no không more pit. Comes down to Klaus with the opening shot. Fires off a second, but it whips right by. Suna will be able to find the trades, and now Bang trying ไม่ to ไหว continue เย to อะเกิน stifle them. It doesn't happen though, which lands แปด Mako สี่ in a ว่ะ เดี๋ยว 1v3. จะเบอร์บีเมนแล้ว Yeah, เพิ่งมา Bane not able to do Viperdemon, a self-pop Viperdemon. flash Viperdemon. there to play on the back of. And it comes on to, well, I would say as old reliable in Marco. But is he going to be able to come out with a 1 versus 3? He shouldn't be able to. น่าจะGot a full 8-4 hit at least. Smokes out in the open for now. Wants to slice in towards elbow. Unbeknownst to him, though, Cinder up top heaven. Ui. Around the smoke, Ui. he gets first shot. โก He doesn't know. Now he does. Flashes over. Wants to look back in the elbow. He has a pretty good idea of where his opponents are, but does he find the kills necessary? ความล้อหลอก His opponents, หมด they're toying with him, trying to buy time away from the spike, and that's where Suna ปิด stabs him ปิ in ด the มุมเล่น back. ข้างบนไม่ยัง Pharaoh วาร์ปล้อ will หล be อก able to close out the first half, 4-8. Yeah, again, another scenario where there's no world มันหา in เราไม่ which เจอถ้า Marco เจอ should come ยาก away with that 1 versus 3. So even though all the members แต่ of รู้ the สึก barrel ไม่ there น่ารีบ are ใช้อัน split ติ out, they ใช่ still have เร็ the ว right ใช้ picks, แบ the บ right กะ info แล้ว of เข้า what มา to อ do ย่างนั้นเล there ย together. Well coordinated. And it will be 8 to 4, which again, you know, I was thinking when they finally get their round on the board earlier on, are they going to be able to make it something of 7-5, 8 to A little bit more worrisome for Varel again as well. Yes, I will agree with you on that, but from what we're seeing already with the change-ups in compositions and styles and ideas, Slight hope. I would put... I'm not a gambling man, Okay. but I put a bet that we're not going to see 3 duelists come through from Varel on that map. That's a very safe statement to make, Komodo. But who knows? We've been wrong before. Yeah, 3 duelists all of a sudden. Second week of Pacific, let's go. Paper-esque on split again. No, thank you. All right. Back in the second half, now DRX on the attack, needing to see more from Varel. Yeah, we'll see who's going to be in the driver's seat for the beginning stages of this one as well. Varel in the right spot with 3 technical. One could argue over towards the B site at the moment if LP goes there, because I'm looking at LP and you've got the Ghost, and you've got no Viper utility to be main, so it's going to be
A lot of damage required to be shot out by Zexy and by Cinder, with the snake spike coming down for the flood. I believe that one usually ends up rafters. Oh, wee. Zexy open up already into the side. Oh, this is just เรียบร้อย already falling over, isn't it? Yeah, snake bite kill going through as well. Zuna might be in position, but he will just hunker down. ทำไม Stays alive for another ไอ้ extra ซูน่ามัน second. ใช้กระสุนเยอะ Allows the final player from Barrel to try to go for a bit of a duck รู hunt ด out หมด from แม็ก top เลย heaven. ตัวหนึ่ง จบ Okay, clears Turn it by back up. now. DRX playing it safe. Spike planted somewhat for Garage. Klaus. Something tells me it's not duck hunting season here, Quack. Not anymore. The Ducks have long flown away. Yep, not in a row. Klaus. Microphone ใช่ครับ muted. น้องเก็ต ม้วนแล้วแบบนี้จบแล้ว Microphone Running activated. out of time as well, so just green Oh. caught out in the open. Oh. Still Mấy lands lún the lên. dink into the kill. 4 from 4. All pistols for เพนเตอร์เม็ด DRX. แรกไม่ได้ Four มัน from จีจีว่ะ four. And well, you also got to remember they dropped the first map with finding them, but they did lose the secondary rounds โคตรช็อก following. เจออย่างเงี้ย Not the start that you wanted to Long see man, come yep. out from the likes of Varel to get back into this map pick of Split, courtesy of DRX, for those that might be joining us as well. Corrode first picked up, played by Varel. But feels like we're waiting for them to play this Don't be map soft. a Keep little that bit classic, currently. like, Just the I mean, pistols man, to be present for them in Keep this that một second map lên. round. ยิงหลังไม่โดน And stacking near everyone over towards the A side เมื่อ of กี้ the ซินเดอร์ map, น่าทำได้ดีกว่านี้ leaving Klaus to play เออ at มัน B. ยิงฟรีอะฮะ ถ้าได้สองตัว Get out of Mình dodge lún to lên. the alley with the rendezvous. But it's only Pamini kind of finds one as well. Pistol from Hermes. อุ้ยหัวไปสอง โอ้ย Gets away with 2. โอ้โหดีดนิ้ว And โดน even มาร์คแล้ว Klaus ดีด can't ช้า get ไง one กระเดาสักตัว unfortunately. ป่ะ Taking ง้าง the นิ้วไม่ออก TP เมื่อกี้ whilst the death happens. มึนอยู่เนี่ย นิ้วนิ้วมึนอยู่ เชื่อชาอยู่ Slowly beginning to build on up. Getting closer to the showstopper. If you are just joining, pull up a chair. You might witness DRX close out this map soon, perhaps, unless Varel starts to make moves on the next round. For now, though, just the exits. DRX keeping track, carefully angling around the positions. Just a couple of peeks here and there. Surely Marshall, there we go. And we've lost track No. of where LP was. He does need to die, by the way. he should. And it's not going to be to the spike explosion, unfortunately. Bane to collect that ulti orb for the first in this half. Buy time for Varel, and we need to see something น่าจะเป็นเกม very, ที่ very อธิบาย vastly ได้ไง different to come out from them. Because this game of Valorant that we all know and love can have comebacks, can have fake comebacks. But if you don't see อาจจะเป็นเพราะแบบแรกมันโดนมันอยู่ครับ some smart Oh, decisions bah. made from Varel soon, well, it's definitely going to go third map. แต่ก็ประมาณนี้แหละ DX มัน DRX are เด็กหมดแล้ว navigating ตอนนั้น this one. Absolutely. คุณมินก็นิ่งจัดตอนนี้ Bane. I mean, Tùm these được. executes from DRX into Microphone the B activated. site have been pretty on point. Oh, it's 2 rounds. Sure enough. Better than last series. Oh, I'll put that out there. Varel trying to slow them down this time. Got the B main space, but as the rays of Zexy, if you get pressured and overwhelmed here, to satchel yourself out is going to be a little bit difficult, so we'll have to wait and see. Trailblazer in first, needing to be destroyed by Cinder, and I don't believe it was, so Zexy's position is known, and this is why I said he had to potential Oh, satchel เรียบร้อย down, because he's just a very vulnerable player on GG บ้างไปเลย rays when he's GG เลย left to his own โล devices. คอมโบ DRX showing their เมื่อกี้ experience. ไอ้นี่มันทำตัวอร่อยเหรอเซ็กซี่อ่ะมันทำเสียงหลุดปะ before instantly ไม่มั่นใจ surround แต่ว่า begins. Now ง you งเหมือน have กัน to ว่า pick แบ up บโดนเนตมาเลย pieces. แล้ว หรือว่ามันรู้ว่าไอ้ซินเดอร์มันหลอกวะ Looks to either be a rotation to play Mm. to reinforce defenses on B, or I'm looking at this toxic screen as well over at the A side at the moment for LP. yeah. Gonna kind of hope if it goes there, that it's retake variety. อู้ It's a good shot on Hermes. พี่เครา Kind of isolates away that you're not getting into this A side anymore as DRX. So you're throwing yourselves in towards B with 30 seconds to go. Salvo's in. โอเคครับซินเดอร์ Cinder, we start- ไม่ใช่แมปนี้นะซินเดอร์ Or not, Klaus is still here, trying to upset that. Does หนักมาก do the dirty work, but now it's onto LP to see if he can find อย่า it. คิดเยอะอย่าคิดเยอะ Tries to play sneaky, and he Yeah. will. Okay. He will land right Okay. both of them ไม่ได้มอง just as soon as they turn back around. Varel find เน their ตข้างบน เฮ้ย โอ้โห They Eh. scrape by.
Alright, LP. Alright, เรื่องของจริง calm, ว่ะ calm, ที่มัน calm. ปลุกปีศาจ It's an important round for Varel to get Quack. Do not get me wrong. They absolutely needed that one, but the way that that one starts and it doesn't look to go your way. Klaus to equalize in towards mid, so we got a couple of individual shots. เธอมีคงเซ็งอ่ะถ้าปิดวินเมื่อกี้ได้คือจบละ You certainly feel like DRX could have closed out that round, perhaps with how they were getting in towards the site. Had they had one player potentially watching over towards ว่ามันมีถ้าแชมเบอร์มันออกมาจากรูนี้ไงแล้วนี่มันเบรกคิดว่าไม่น่ามีแล้ว could have got the job done. Yeah, it's. I mean, โดนเราเดียวหนี some of these rounds the Varel are getting. ไอ้นี่กดเนี่ย You got to ชม understand that ช they มเมื่อกี้ กดชมหน่อยกดชมหน่อย ซิน ดี เดอร์ มาก แบบเมื่อกี้แม่งยิงดีเกิน บอกเฮ้ยทำไมมันดูอะไรกันวะสองคนนั้นน่ะมันดูอะไรอยู่วะคัดได้ไงวะ กดชมหน่อย Lapses though, back in, and it's the same toxic screen from LP. Just in case. ตอนแอสเซนชั่นเซ็กซี่อย่างลั่นอ่ะวันนี้ไม่ลั่นเลย Not yet though. วันนี้เงียบจัด See what the protocols look like in this round for DRXs. Even though Varel found the previous rounds, not enough money, too much damage delivered. Oh. 2 rifles, couple ปล่อย pistolas. ของ El Bandito for ปล่อย Cinder. ของ B กับ A We're not seeing like heavy adoptions of that ผม gun ก็ just ดู yet. วาเล่โรเทตมา B หมดเลย In the มัน general มันทำ sentiment detect is A ดูวอลดิ still preferring the แต่บอลแม่งแสบอยู่ in this sort of situation as well. For อุ้ย Cinder, คม he's got a อุ๊ย sharp shot. นี่ He ต้อง can ยิ take ง it ศ out พ one ยาว way. ใหญ่ That's about it, really. Hermes first fall. กล้าเล่นอย่าง to วะ LP. Showstopper deployed by Hyunmin as well, and we'll clear out a lot of Secretนะ free spaces. Yep, scare tactic approach, ไม่ confirming nothing หมายถึง in กล้า the back at the ความ start. กล้า But now just ไม่ใช่ playing กล้าเล่น down towards อ๋อ an open space, and you've got no control over there as DRX. You got to hold back of sight. You got to hold สตันเลยเมื่อ outside กี้ of ซิ the กเลต sight as freeing, for example. ท็อป ที่ เป็น เดี๋ยว ส ว อ อง ลกดตีนอยู่อันเนี้ย Trying to keep them contained in just at น่าจะ least คนละกล้านี่ more utility, but still being able to Ui. shoot back Ui, could work Ui, out. เซ็กซี่อีกแล้วครับ อุ้ย But there we Yeah. go, LP ไอ้ตัวนี้ straight กำลัง up ลั่น from elbow. The site has been cleared. We still got to watch out for Mako and freeing it. Look and behold where freeing is. Shoot up 20 ครับ him on the rope. too darn low. Might have ยากกว่า looked- Oh! Oh! Just as he reveals himself, Suna caps his head off. เมื่อกี้ Again, ขอ it's คำพูด another round going towards Varel's way. เป็นเรื่องเลย Only ว่ะ one GG alive, but for all ขอ intents and คำพูดให้ purposes, you ไว call เลย that one a thrifty. 2 rifles, the ยาก pistols ว่ะ getting the job ปัก done. And again, I highlight, right? แล้วพี่เขาไม่แบบเล่นเชิงเลยเหรอ was เมื่อกี้ absent of presence on คือ the site. No มันโดด salvos เทคกัน for ได้ the เลยอะ post plant. ทำได้ Going ทุกอย่าง for the ring around the map through the sewers, through mid, through the vents to come on back. And I believe that it was actually โอ้โห heard at the end there. There โค you ตร go. เดือด You just heard the audio cue. So Shooter knew where that was นี่ดีกว่า coming from. But at the end of the day, 20 HP, you have to hit that shot. And he does so very swimmingly. Nicely done for Varel to เว I ลา think, ยังเหลื trade อเยอะเลย Warsaw จริง in ๆมัน this โดด map เช็ค at ก็ the ได้นะ moment. ไม่ต้องทำเลย Talent is there. And they will มั่นใจ start ไปหน่อย things off with a Viper's Pit and a Judge inside of it. Can definitely be เมื่อ gnarly. กี้ฟีอิงเหลืออะไรบ้างอะของ Against the DRX as well, who have opted for a bit more of อา the จจะไม่เหลือ passive แล้วอะไม่ได้ variety มองเลย approach in the buy, แต่จริง making ๆมัน sure มี that เว they ลา have อยู่ the อะมัน full สามารถกระโดดสแนป arsenal ได้ด้วยอะไร coming ได้ in towards them. เห็นมันผ่านเหมือนของยังไม่หมดอะไม่รู้เหลืออะไร On off Armageddon. เลือกพีค In เต็ม the ตัว post-plant scenario, you want to scale up. That's going to be nice as well. So this round, play for damage, play for the number 11, of course, if you can, with a game plan for the next one to be a little bit more backed up. And the rotations from Varel at the moment are correct to this A site. Klaus with the outlaw. Gonna give you a bit of a nightmare on DRX if he's able to get on the right line. He's just revealed himself with it. DRX have to change how they're gonna play around it, or maybe not.
Whenever they do get across, it's going to be Sexy and Suna on site to support. Ui. Will just spray through the crossing, catching 2, catching เรีย 3. บร้อยหายสาม One left, Yeah, that's just 2-0 ว่ะ Hermes all the way up top, and that's Ê, where LP ทำไมกลับมาเร็วจังอะเพื่อน will keep him in เปลี่ยนแล้ว check. Feral เหมือนจะอ่อนแรงละ slowly but DRX ตอน surely นี้ catching up to DRX. แต่เซ็กซี่ยังไม่ตื่นเลยนะ That's เพื่อน 3 in a row on the ไอ้ defensive side right now. ที่เหลือมันตื่นหมดแล้ว They found 4 against Global. That may very well be a bit of a pass mark first, a bit of a hurdle to get over. เหลือโดนใช่ไหมเมื่อกี้ฟียิ่งเหลือโดน Determining for the time โอ้ยยิ่งเหลือโดนยิ่ง Yeah โดนก่อนก็ได้ ไม่ต้องหักเงินเดือนว่ะ So Varel ช็อตนี้ have some coach talk as เธอมี well. ไม่ปลื้ม I mentioned just before too, Quack, you're going to start to get a couple of these ultimates online for DRX now. ยิ่งเหลือโดนยิ่งเล่น How ง่าย are เล you ยนะ playing จริ them งๆแล้ว together? How Cái are you đồ phải còn- maximizing potential? How also are you just bringing a little bit more stability after dropping these 3 rounds, right? We're starting to see a little bit of slip-ups on DRX วิน percent on the predictor for Varel in this one. I think it was 12 and 15% for Team Secret and Zeta yesterday. I don't think a single one of us from the talent No, side. we didn't. Yeah. We have very well guaranteed predictions yesterday and today, so we'll see. Could still be wrong. นี่ดู Happy to be ไล wrong, น์อัพ but let's see. ไลน์อัพ DRX ไวเปอร์ back in the เวีย garage. ล I think it's happy to be proven wrong, Okay, meaning we okay. would see Varel Oh. really making ปกติอะ making ได้ an เปอร์เซ็นต์ effort จากบ้านนะแล้วก็ Making an เขา effort เซตจากบ้าน to start กันหมด the แล้ว A side, though. เดี๋ยวนะ 4 and มันไม่มา 1 ไม่มาตรง just นี้เลย classing towards Set mid. ตรง And if you're on เบ that นซ์มันชอบเฟล trailblazer as Bane there, you're kind of wondering how is this free? Into the site, DRX go. No pit for Hermes just yet. 1 off if he's the one to get the plant, but it is going to be freeing. Why is it freeing, folks? He's already got the Armageddon. We are not maximizing orbs here. We'll leave them to make the decisions. Are we going to immediately deploy? Big. Super Big early. I mean, you've got so much time for Varel still on this spike. You're all here now. Full-on retake as well, going through with Hermes carefully flanking as well. Closing in the เธ distance. อเมจะมาทันหรือเปล่า Snake by a bit of utility dumped onto site. หน้า Sexy หน่วยจัด ดูแบบ swing อึดอัด wide จั with งวะ Marco finding a คนทุ่มเท double all the way จั from ด back end. นี่อย่าไป โอ้ย Stop though, and that's where Ui. Suna will be able to find a Nè. little peek. Bane now out from garage, Ow, finding a couple more. อ้าวตัว Just Klaus นี่ดูไว้ onto this operator. He swings, he spots, gets marked by the abilities, and now Nè. onto the headhunter. เขาเป็นนักสู้จริง Will be able to มี come การ from แตะ movement, ที่อะไรเงี้ย closing in the distance to find the final kill. Ah, mate, that is just a cluster of rounds. It is. เป็นหมดดูไว้ฟีอิง It's just you got to track everything. in ใช้ that ไป one. เถ I อะไม่ mean, ต้อง you เสีย got ดาย early Armageddon for freeing on it. You got Hermes who is aware of that flank that's starting to come out as well. You've got the operators trying to make work. You've got the shots and the crossfires. I got to give credit to Zexy. Those satchels were actually really nice to the back of the pillar as well, mind you. Bopping DRX out into the open for the ยิง team แพ้ to ก็ไม่ทันแล้ว potentially find those kills. ยังไงก็ไม่ทันเมื่อกี้ But ถ้าเด็กไบค์มันลง still ตรงนั้น falls a มัน bit กู้ flat เล at ย the กู้ end of ไม่ the ได้ day ไง from Varel. So we go again. We see if they're going to be able to stave off DRX finding map point หา here. ตรงนี้เลยเหรอ Klaus bringing out the tour de force. ถ้ามันจะหมามันน่าให้เซ็ก Charged ซี่ with อยู่นะ holding เมื่อกี้ that to the A side by his ตอนแรกนึกว่า lonesome โดน self. แล้วเมื่อกี้กดหมามา เซ็ก And ซี่ they're โรเทตไป really ทาวเวอร์เฉย liking the 2-2-1s and the 4-1s คิด and ว่าจะมา everything. ตรงนี้ Even คิดว่าจะ Klaus แบบ is trying to เจอแล้วเอาเลยอะไร เอ เงี้ย อ คิดเหมือนกัน a hopeful advantage if he finds the pick. เพราะมีโซลต็อปเปอร์มันเล่นได้ DRX happy to avoid most of it. Sexy. Yeah, like in this scenario, itching to rip that showstopper towards mid. Is it going to bite him though on the timing? Oh, he spotted out Feral. Ui. He can't really pop it off right now. โอ้โห And เซ็กซี่ unfortunately, he gets caught red-handed. เซ็กซี่วางงานจัดๆอะตอนนี้ And LP is under pressure. Tries to mark them as they hop around. เจอคอม DRX โบนี้ไล่ยังไงก็ safe ต้อง on ไป the site. Cinder needs to win both of these duels with the fading smoke. They swing on Oh, out. He gets one, Ui. gets traded. Good The bit other rest of the solid. squad at the site, bar one, แต่เมื่อกี้มัน needing พลา to ดช่วงแรก deliver. แล้วเกือบแต่ไม่ได้สักตัวแล้วเมื่อกี้ Standing tall.
ดูดิดูปีมันปีมันเล่นกันเหยื่อดูดิโอ้โห DRX ดึงชิงจัด makes เลย their move มันเล่นกันเหยื่อ simultaneously. Just Klaus on the tour de force. He spots out a player. The rest of him แต่ covered สา by ม the สู้ pit. ไม่ได้ Spike planted now, and the timer's reset. If you want to, you can 3-2-1 Pete together, but you've got the protection of the pit. And when you hear that tour de force echo in the server as well, you know you're not playing a distance game. You're not playing into an angle that Klaus can get on. And you know you've pretty much secured map point as well. It's just Hail Mary Got it, attempts from him atเอา that ปืน point ไหม to try เซ and ฟ find ปืน the ไหม kill. Begging for a better gun than the judge as Maybe well, Judge unfortunately. Maybe- They're all on the site, ไม่มี all กระบอก B อื่นเลยเหรอ main. So if he does want an upgrade, he'd have to navigate over towards the exit position of ต้องเอา DRX. จัดกลับไปจริงๆอย่างนั้นเหรอ ปืนอยู่ Not ใน the ซ้าย gun หม you ดเลย want to take over in the next round, unfortunately. โคตร Look, เศร้า I'll ข้างบน say ตายตัวเดี this. ยว If you นั่ are นเก็บไป taking ละ that gun, give it a Zexy. He's got the showstopper. You can play with the judge on the back of it. You trade some weapons. You just use the ดูไม่ค่อยคุ้ม headhunter เท่าไหร่นะ instead. There's options here for Varel, but it's very slim as well. They cannot make a mistake at the moment. It's a fruitful scenario for DRX right now with 5 map points to play for. Very stark difference from what we saw on the last map. That's exactly what the cards say. DRX to possibly close it out. Klaus is the one to hold on to the judge, so he's just going to play headhunter favorability. It's an เงินเดือนนักแข่งของเราเขาไม่ค่อยเปิดเผยสาธารณะกันนะครับ Around mail. Microphone Getting some activated. aggro info over towards the A side of the map as well right now. Microphone แต่พวกนักแข่งพวกอะไรก็รู้กันหมด Forward though, Hermes Microphone activated. retreating. Might have to be a scenario that the tail is between the legs because they are inching closer and closer towards this deep territory เออมัน barrel. ฉลาดอยู่นะเนี่ย LP gun barrel betrays Yeah. him, Ow. but the headshot comes out better. ชมทีไรโดนทุกทีเลยช่วงนี้ What a reaction. DRX then back up towards middle. โหแล้วเสียเอแบบนี้จะมาลื้อคืนไหมเนี่ย DRX ถ้าไม่ลื้อนี่เหนื่อยนะ Rotations for Varel, of course, Yeah, asเขาก็ well. แพ้ I mentioned earlier, ไม่ right? น่า They've ลื้อ got ว่ะ these 4-1s, ต้องกลับมาลื้อ especially เว้ย when ถ้า you ตาม get หลัก this ถ้า deep เวลายังเยอะขนาด space เนี้ย that LP holds. So they should Oh, know no. that May DRX lure areเพื่อน either ถ้าอย่าง leaning ไม่ลื้อ towards หรอก a B end or you go up through the vents, which is safeguarded by the trademark. Spike down mid. โชว์ We're back Show. to mail where Zexy is lying in wait. เฮ้ยซินเดอร์ Boombot ทำไรอะ Salvos clearing out backside. Oh. Trying to sneak Oh. on Nice, through. Ali. Unfortunately, though, the entire force of มาแล้วไงเขารวบแล้ว Varel is just right on the spot. วิซินเดอ One ร์ of those rounds where Varel do ตามสเต็ปแบบ things quite nicely, honestly. You get Can't that get Hermes this face, you award. push Hermes off, you get the frag, you get all the information needed in มัน where กำลังเวอร์อยู่ DRX Cinder are ตอน going เนี้ to ย be ending อย่างก็แม่ง things. อย่างนั้น You don't really falter too hard as well. I mean, 2 HP at the end is what you survive with. Special delivery would have potentially even finished you at the end there, but it's held nicely. So 4 alive, sorry, will assist things out here for Varel. ดังหนึ่งสอง Again, just another scenario where it has to มีลุ้น be. อยู่เหมือนกันนะแต่ต้องไม่พลา Flawless ด varieties cannot lose these rounds for Varel. ประมาณ2ฟูลปลายที่มาเร็วต้องทำให้ได้ Outlaw purchase a little bit smart as well. Yep, for sure. No massive shields for DRX, though they do get really close Whoosh. towards you, or at Ui. least attempts to do so. Paint โอ้ shells pretty well timed. โอเคอยู่ เดี๋ยวได้หนึ่งได้หนึ่ง Keep เออ is ได้ here หนึ่ง as well, and Ui. they will just turn this into a shooting range. พี่ซูน่ามันตื่นว่ะ Keep Tua the Ho score dữ vậy đi. lines pretty close. ที่เหลือว่า 12 to 2-0 พี่เอ้ย Where Zexy is Oi. faltering at the moment, Shuna is certainly Wow. looking ตก to รอบวินนะ be the one carrying that backpack. แล้วเซ็กซี่มันจะกดอันติเมื่อไหร่น่ะ Trying to dig deep in towards a lot of Win these ini aja deh, battles, kod. a lot of Win these dah, multi-frag win dah, kod. scenarios. มันรู้วินนี้อีโค And there มา was 3, but that Ui, was the Suna eco nhìn. round for DRX. Which means that they've got a buyer prevalent in the next round. Holding on to the showstopper for Hyunmin, inching closer to the Armageddon for freeing. If you do want to have a closing scenario, it could be Oi. comboing Oi, those ow. ultimates. Ui, As dai. Zexy whiffs out on his own showstopper. จบว่ะ Let's seal the deal onto Marco แล้ว in ได้ the ใครไม่ได้ end, ได้โกะด้วย slimming the chances of เอา DRX's ได้ ไป โกะ เรื่อย เล่น on winning ได้ this โกะ round. เล่น อุ้ย ยากเลย Further เฮ้ย with Klaus เขา going a bit monstrous with the แล้ว operator. เบนไปนั่งยิงกับสไน was just thinking necessarily pressure. Gap, That's gap. Ben. a Yeah, lot Ben. more than that. Completely blowing Mate. up DRX's faces. โอ้โห A minute Dai and bên dai. 10 to have a podcast because you wouldn't really see a world in which DRX bring this แรก one กับคนละ back. เม็ด
เซฟแล้วเซฟเลยอย่างเงี้ยนั่งเซฟแล้ว คู่ต่อไป Gen.G 2 1ครับ ทีวันครับ GenG ไม่มีภาพ That would be nice. I will ชัวร์มาก has felt like this Teo ไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อน there's been some neat timing with the salvos and the deliveries and stuff has ไม่คิดว่าเกาหลีรู้ทัน been กัน a เหรอ massive wow ไม่ factor. รู้ก็ยิงไม่ทัน That's a fair เอ็กเจอร์ assessment. จะระเบิดพลังก็ได้นะเพื่อน Yep, well, that's not the agent though. That one. Yeah, that was the player. ลาเกียดอก60 Oh boy. มันเอาคารอนไปจับ Your money's Sentinel looking ก็ okay จ for บแล้ว Barrel as well. If you do want to remove this Vandal from Hyunmin, the hunt is อ๋อซี certainly ซ่า well เขาบอก worth its weight เขา in แค่อยาก gold ล here. องอะไร They ใหม่ are, they are ๆสุดท้ายใช้ยาว charging in. One, ยาว let's just not have 5 die. Surely Two, Surely ตรง not. ดีดีล่าบอสด้วย ๆยังบอสตัวนี้แพงจัด I'm just seeing ล่าบอส faces in the audience เอ้าโคตรดุเลยอะ gasping, watching this with bated breath as the rounds start to get oh a lot yeah, I mean, closer. I think after that first kill, Varel kind of I think knew he that was had potential Wind as well. I เดี๋ยวก็ saw ได้คุมนี้ในวอร์มเดี๋ยวเป็นเรื่อง อืม he just ran away. สองฟูลบาร์จริงด้วยอันนี้ My word. อีโคอีกหนึ่งไอ้ฮาร์ฟเดียวนี้ แต่ถ้าแพ้ OT See it ก็ on the replay here. แล้วแพ้ OT ถ้า OT ก็แพ้ไปเลยแล้วกันนะ Shots เดี๋ยว from เอ Hyunmin. อ จะชนะอยู่แล้วโดนเขาลากมา OT Let's go. Time out for DRX. เกาหลีด้วยกันนะ The last one. Exercised tail end of the map essentially. หนูมาเริ่มที่จะแบบเฮฮาเฮฮา 12 หน่อย to 10. Are you a believer yet? I'm ห always น้า a believer. DRX Yep. ไม่สู้ดีแล้วอะ เราเห็น GE เจอ DRX But also, as you mentioned, the ultimates coming online ขอ for โค้ด DRX. โดนกันเลยนะ I mean, if you want a GDX bit อะ of a swinger, that certainly is Hey, going to Quad doing a favor look, man. you a little bit more so than not. Quadทำไมนะ It is a ดวลกันเลือกแมปไง more side of the save coin for DRX in the 23rd round as well. Toxic screen held on, used at the last moment into this B site where Klaus, Oh. you would assume, primed with this operator. ไม่เอาแล้ว He ไม่เอา gets on the line. That's going to make DRX think again about using this one. Flashes can get him off, ดู VL salvos ขยับ can ตั get ว him off. So the line GE I would DFM พี่ assume ให้ that ใคร Klaus ผ is มให้ holding GE is นะ not going to GE be ดิ too scary for DRX. GE 100 But เปอ you ร์ have to use some of this utility to get him off that line. Flash and Stealth Drone. Stealth Drone will actually Stealth remove his Drone อีก ability to TP วา out. ร์ปไม่ได้ Go time for โดน DRX. จับเลย นี่ อืม จุดจบคนฝืนเนี่ย Hyunmin was still ต้องฝึกขนาดนั้นจริงๆเหรอ มันไม่ควรฝืนตั้งแต่เสียงสเตลโดนมาแล้ว ต้องยิง out ส of เตตโดนทิ้ง control, อะ but an Odin ใช่ brought out ตอนแรกมันยังมองไม่เห็น by ไง Sexy. ถูกปะล่ะ I wonder how that's going to play out. They haven't got the spike plant down just yet. The Seekers invested in from Varel. There's a flank coming out from LP คือ eventually. เสียง The แม่ง one ไฮ for the ไลท์มา plant แบบ is freeing. He เห็ does น get ชัดๆอะ Armageddon on the back of this one. Respected by Varel. Just where this entire เฮ้ย round could end, this entire เอาชิบหายแล้ว map could end. แตก Free เลย with another แยก shot. กันคนละทิศ Armageddon will ทาง go right by, but โอ้ time โห to ไล่ไม่ lapse. สวยเลย LP now สี making moves out of garage, but sniped down by Mako. Here comes Sexy on the Odin, and unfortunately only GG ว่ะ sprays down onto เสีย one. วินแบบนี้ Caught down with his pants on the ground. DRX have managed to close out the map at the เขามัน end ฝืนไป hour. อ่ะ GG Well, they get the job done. I'm saying in a world which you're not too scared with that ก็รู้แหละ operator ว่า or ยิงคม Klaus holding from ก็ the ไม่ back ต้อง to ขนาด side นั้ on น towards you. How about you just remove his ability to get out of that situation with the เออ stealth มันฝืน drone? ไป I ไม่ think มัน there เสีย were งสเต actually ล a โดนติ๊ก couple of กิ๊กกิ๊ก moments มา in แล้ that วอ่ะ map แล้วแบบ that I can say ฝั่งตรงข้าง Klaus ก็มี overplayed ตัว his ท็อป hand เป a อ bit ร์ and didn't rendezvous out where he could have. There's a lot of learning เศร้าเลย มันนึกว่าแพทเก่าหรือเปล่า for Varel on this map. I feel like they got a bit more of the right idea towards the tail ไม่ได้ end โด of น it, นาน but หรือเปล่า just too much space garnered สงสัย at the end by DRX, who will also have some learning for themselves here, Quack, Oh, yeah. because they probably shouldn't have seen a near comeback from Varel with the อันนี้แม่งโดนทั้งสแกนทั้ง just อะไร the lead that they managed to find, the way that they were finding a lot of these rounds very แม่งหมด convincingly. สิทธิ์ได้คนเดียวจริงๆอ่ะ now ถ้า he just จัม gotta เบอร์เจอพวก brush เอ all โห that off. หมดสิทธิ์จริง It's a BO1 over to เล่นยาก Bind. ได้คนเดียว
Anyone's series up for the taking. Really could be. I mean, I gotta tell you, even with the way the rounds are playing out, even with the way the map ended, I'm admiring the trajectory in which Feral are, heading. If there was a little bit more anticipation and expectation on that last round, we would certainly still be in the map. I do feel like it. But these things happen. DRX, they fought hard in the server to get Microphone muted. ยังครับแพ้อันนี้ไปโลเวอร์ครับยังได้โอกาสอีกพี่เลยว่าเฮเลติกมันจะเซ็นบูทต่อ Microphone Send it. activated. ไม่กะปล่อยให้ไปโลดแล่นเลย โหถ้าปล่อยก็ดิสแบนเลยนะเนี่ยซินเดอร์นี่ก็หลับยาวเหมือนกันนะเนี่ย IGL อ่ะดิ อายุเยอะสุดเลยด้วยเนี่ย หลับยาว ซินเดอร์หลับยาวเลยอายุเยอะสุดในทีม26หรือ27นี่แหละซินเดอร์ Microphone muted. สั่งไก่ย่างมากินนะครับผมไก่ย่างจิรพันธ์ครับกินง่ายดีอันอื่นกินไม่ลงโจ๊กก็กินไม่ลงอะไรวะแป๊บนึงนะฮะSky and Tejo. I definitely want to, hear more from you guys about this. Yeah, so we'll take a look at a round from DRX here. It was the bonus round that they're able to win for themselves. You see Farrell starting off the round with a little bit of mid-pressure, just tickling around, seeing if they can force a rotation, maybe try to deny information to Marco in vents. But this is where the brilliance comes in. Bane, as the IGL playing the Sky, is able to dog in who was playing? It was Hermes playing the Viper to clear the trademark. So that's all of the B main space, and then goes up to heaven and throws a bird straight down middle to be able to clear all of middle. And this allows Marco to rotate from vents and puts a 3-man setup on this A site, which makes it easier for DRX to hold this A contact. Yeah, it's perfect information gathering, which is what you want to do with this double initiator. So they managed to get 3 people on the site in time, and ultimately Varel not able to force their way through properly. Yep, see them contacting up into heaven off the back of the Sky Flash, and nice little setup for DRX, which we'll dive into a little bit more detail to be able to try to defend this A here. It comes down into a messy 2-on-2 that DRX are actually able to win, courtesy of Bane punishing her. It was LP, I believe, on the Viper, pushing spawn side. So, look, you can see here, this is kind of how the round starts. You have the defense info, standard info line there, and then you have all of the info for the attackers. It starts off in a 1-3-1 for Varel. You can see they pressured mid at the start of the round. And with the ability of Sky to be able to gather the info, you push the info into B main, and then you clear all of middle. And it goes from what the round starts with all of this info in the favor of Varel, to DRX controlling all of this part of the map. It's only Varel having this A main space over here, and then DRX has info of at least to here. Oh, sorry, I need to get the blue out. At least to here, they have all of this info, and that allows them to shift from what started as a 1-2-2, and usually you'd see actually the Sky on the A side of the map flashing into A main and getting info over that side.
playing it in the middle of the map allows them to flexibly go พี่เลยสน into ใจไป what เป็น was อั a นอะไรป่ะ 1-1-3. เนี่ยแบบที่เขา And กำลั then ง when ทำ we actually end up in this Cái late này round mà. situation over towards this A side, you have the A execute with barrel coming out heaven side. They throw these two ไม่ง่ายนะ smokes deep ทำอะไร heaven อ่ะ and over towards spawn side, and you see them flood ง่าย onto แค่ heaven พี่เลยบอกไปเก and มนี้ then 2-0 actually go out A main as well. You have อันนี้ก็ Marco เห็นภาพ who's แล้ว already in position ยังไม่ here ร้อย on ครับผม defensive side with a paranoia โอ้ย that gets thrown 2-0 out this way, and you have two เริ่ม players สูญเสียความมั่น already ใจ ready to defend the site, tucked on into the site, and another rotation คิด coming ว่า on เอฟนาติก through ครับ from the defenders. So it's a very, very nice setup on the bonus to be able to have an unfair info advantage and be able to inform your decision making and sack a site, which is exactly what you want to do on a bonus and actually give yourself the potential to win it. Yeah, I mean, great read from Bane. It's Bane who's the one on that sky. He's making the moves and he's making the calls across. So I think that shows very mature แต่ที่มัน IGLing. มี I แว think วอ he ยู่นะคือ understands เพชรเม this นหลุด style ไปเป็น very well. So รีบ very คว้าเลย impressed with him. Yeah, I think this is the kind of stuff we expect from DRX, and I'm glad to see it finally come through. But speaking of Bane, he had ถือว่าไหว also ตัวทันใช่ไหม individually ไหวตัว spectacular ทันจน highlights. ซี It's เค็ด another เหงา layer อะ to his game where not only is he calling well, he's managing to hit shots. This is corrode as well across both maps. I've been very, very impressed with ควร his ไปซีเค็ด individual นี่เพชรเมน performance. อะ Normally, when players move across the IGL, they're ต้องถาม individual ว่าปล่อยมาได้ soloers. ยังไง You're ดีวะ trying to take care of the team. You're looking after more moving parts. But I feel like Bane has shouldered this จริงควรจะได้ responsibility. ทีมจริง Very เพราะว่าผลงานในเปเปอร์เล็กก็ดีอยู่ ดี ได้ คือ แชมป์มาสเตอร์ คื เล อย ออกไปก็มีคนเอาอยู่แล้วโหคัดไม่รู้คัดยังไง พัฒนาก้าวกระโดดด้วย ตอนนี้พัฒนาโหดกว่าเดิมอีก เอาจริงเป๊ปเผลอๆเสียดายด้วยนะ เพราะว่าแพทมันยังพัฒนาต่อได้ใช่ไหม มันถือว่าเป็นซิกแมน อินวีมันกลายเป็นแบบว่าแกะพร้อมใช้แต่ว่าเผื่ออนาคตแพทมันอาจจะดีกว่าด้วย แต่ผมว่าที่เปเปอร์เล็กปล่อยคือไม่อยากให้โอกาสเพชรเมนมันเสียไป อยากให้หาทีมเล่น Microphone muted. ดีเฮกตาแม่งเป็นยาที่อร่อยมาก กินมาละ2 ซอง Microphone activated. Combined. That was something weird. Let's see what they've cooked up this time. They will get to start out on defense. Once again, it's Zuna on the sky. Zexy needs to have a little bit better of a game on the raise. But Klaus Yoru, this is almost like PRX-esque, except you're mixing in a double controller, which actually worked quite well for them in the opening map there on the road, but it's a little bit slower of a double controller. Yeah, I mean, I like it though. I think it could suit them well. On the side of DRX, this is a very, very standard comp. Double duelist, Hyunmin on that race, Hermes back to that Yoru, so want to see him replicate his map 2 performance on this duelist role. ก็บอม Yeah, ใคร that's บอม really มันนะอารม interesting ณ์เหมือนแบบ considering the points, the plus points แย that กเล you ย highlighted about DRX ถ้ากิน on เยอะได้ map กิน 2, ไป and แล้ว now เนี่ย they're going back to the game plan from last week. ต้อง So ดู let's ว่ามันจะ see ดีกว่าไวเปอร์ if แค่ไหนผม things ว่า will ไว work เปอร์ out for side of DRX แต่ or เป็น if แพท Barrel ก่อน proves ผมว่า exactly ไวเปอ why ร์ they're เก่งกว่า โอ้โห ascension. As we send it back อันนี้ to หัวหน้า our สมาคม casters, นี่ครับผม fine. Quack and Komodo, please cast away. Cashed away, we will. It's just a very exciting culmination of the first 2 maps right now. Are we casting the fishing line into the waters though, looking to pick up a barrel? I think that's what we're doing in this composition that they're bringing out right now. Astra with a brimstone coming on towards this map. We need to see some massive timing on the adoption for Cinder bringing in this Astra over the likes of a Viper, for example. That's a little bit more common here. ไม่ได้กินน้องบาคาร์บอน That's coming again. We've got a day filled with แต่ฟอร์มแพ Sky ทเป็น so ตอน far. แชมป์ก็ควร Throw เปลี่ยน back a few เหมือน years ท่อ ago. ระเบิ I ด feel like we're seeing right now with the bind and with the split skies. But hey, sure. พี่กินช้าไปครับ Barrel have up in store เลยเปลี่ยนเป็น for us. ดีเฮกตาแทน
Microphone In activated. this map, third for the series, defensives to start. Showers, TP, crunch that they're looking for, seeing that nothing's home, and well, DRX just up the guts of short, which whenever I see TP crunches, that's generally where your opponents are. Grabwell shells combo does kind of hurt. Ow. Oh my god, he just stayed in there. Cinder will be able to find a shot as well. Okay, this might be a scenario where DRX drop their first pistol because they're 4 from 4 so far, and the flank is already coming out very rapidly from Varel. Uh-oh. Information for DRX at least, Shuna re-clearing outside of Showers to make sure there really is nothing there. All 3 members ทำไม of ปีกิ้งมัน DRX in ไม่ the เห็นระเบิดเหรอ lamps, วะ or rather 2, sorry, Marco. Not too far away from the rest of this squad though. But how do you get out of this sticky situation? yeah, it's gonna have to take some mighty เขาชัวร์จัด mid-round decisions right now. Mighty Wait, fights to go oh, through as oh. well. Spotted out by Cinder. A couple players incredibly low. But in with the frenzy goes Hyunmin. Cinder with a shot out though. The spike, Quack. Goes ตก Bane. ไง 30 seconds left. Yeah, the ตก spike ไหน is ไม่ตกซะโอ้โห not really ยากมาก retrievable. โคตรเหงาอะ Trailblazer will ต continue ก to ไหนไม่ keep ต them ก at ตก bay แบบ as well. Kelmian has no choice but to continue to fan out, but he's run out of ammo. Klaus หมดหวัง lands เลย the ตก final ตรงนี้ headshot. And Varel will pick up their first pistol round of the series. Getting out their shots in towards the site. That's a little bit too one-dimensional for my liking, perhaps for DRX there. Because they also don't do the toxic screen that just cuts the site, right? The normal one up through short that you can kind of waltz your way in towards lamps. They make it look a little bit differently, which one would argue gives them a little bit more space. However, Varel, a lot of numbers towards the site already to take those fights. น่าจะรู้นะพวกนี้น่าจะซ้อมกันอยู่แล้ว It's a different situation now for Varel too. In the lead, off the rip. Looking to double down. Fish for เฮ้ย kills as they go on through. LP able to swap over to นี่ the อ่ะ ghost, but นี่มีคน Hyunmin ซ้อนโอ้โห comes back แล้ว in ถ้ายุน close. บิน อ้าว And Zexy อ่ะ too. เดินแรงมาหน่อยครับ Not sitting pretty on the donut for too long on this one. Already getting 3 kills on the board. As Varel will survive with 4 at the end. Oh, sorry, 3 at the end of that round. Bulldogs retained as well to do some damage in towards the third, where we'll see the first buy come out for DRX and see what they are going to be able to do on the ปล่อยเซ็กซี่ attacking เมื่อกี้ side ฟาร์ม to ออฟ start on เรียบ off. ร้อยเลย Because if we ยิงได้ตัวเดียว also look at this squad, right, it's been a little bit since we've seen their bind. You know, not too long back over in an off-season event. But I think once upon a time, right, from the tail end of stage 2 in towards champs, it was a pretty reliable map. And yeah, I mean, you flip it over towards Varel and you lose to the Aussie squad, which, hey, as an Aussie, cool, awesome. But the Aussie squad didn't do more than that. Trying to do a lot more this time. Oh, by freeing. Lurksonover gets killed over by Fountain. Starting to piece the map together. Yeah, full showers control to DRX. Get the orb. Make some space. See if you can draw Varel into a duel, which ultimately, if they went for, they would have numbers. But around this corner here, they do not. Oh, it's dry swing. Really awkward surprise! เรียบร้อยได้ยิง Like Dry a swing. Chevy Dry Impala swing. springs open and finds 3. Just laser beams them. Dry Honestly, beat. they're 3 lining up very นับหนึ่งไว quickly ครับ on that dry swing. I took a glimpse and saw that Klaus did have a blind side, so could have backed it up with a flash had they wanted to, but they went together as a team. They will fall together as a team. And now we wait to see if Shuna is going to hold this weapon to the next round. About maybe 30 seconds to go. First buyout for DRX, though, going flawless will be nice for them. You got Hyunmin picking up the showstopper real แต่มัน early. เนิร์ฟอินนี้ไอ้พวกเฟดโซว่าแล้วทำให้แบบเห็นสกายกลับมาก็ดีนะ Coming back to the form of ไม่งั้นส old. กายแบบโหขายไม่ออกเลย Again, I think we've just really been missing, right? Last ได้ series, เพิ่มลบแบบว่านี่ก็ uncharacteristic. เก่ง Started เกิน this ไป one as well. ไปเนิร์ฟตัวอื่นแทน เออ So stepping Good luck. back into his normal shoes is good to see. Shuna as well will be holding onto this rifle for the next round. Could be a real explosive map too, with Sexy beginning to build on up to a showstopper as well. Yeah, if we forget, right, about โห the bad that we've seen in the series, Solid the line up last เลยนี่หว่า occurrences of bind for Varel. หัวหมดเลย
this could very well be แถวเขาเรียกว่าแถว a ตอนเลี้ยงหนึ่ง close map, a close series in the end. รีเวิร์กฮาร์เบอร์แทบตายสุดท้ายในแรงมัน Really กดกันในโคบ contested in these rounds, but I feel like we need to see Varel fight แต่ for โค that บนี่ here แทบจะไม่ as เห็นใน opposed แข่ง to เลยนะ DRX. ตัวแม่งน่ารำคาญนะโคบในแรง Getting that free โคบ orb อารี over นา B. ตัวสิ้นคิด Showstopper for Showstopper. What มายิงมาดูด decision เลือด making เดียว do you want to คิด do อะไร now? ไม่ออก Showers ครบเลย control นะ with the Yoru, a TP towards the tower to get out. 3 players towards this B side at the moment. And I wonder if we've got แบบ some นี้ sort DX of เลยครับ hot flash ให้ DX protocols ตั้ง or แต่หัว deeper วัน protocols from Shuna จะไป to เปลี่ยนใจได้ยังไง get Zexy on the long line if they want to, try and get an advantage that way. Because right now it's a little bit Sexy more ไม่ on ไหว that วะวันนี้ passive side. แบบนี้ Stars ต้องเรียก will ว่า go DX down โคตรแน่น as they will lose ตั้งแต่ control ไหนแต่ไร of the hookah, and it's just go time ripped out for DRX now with all this utility. And the showstopper from Zexy is going to hold them at bay for a little bit of time. ฮะ Wrong call to go through What? that. อ๋อ He's on 1 HP! อ้าว รอดได้ไงอะ 149! เฮ้ย Sexy still Not alive as well, but Curry. now all the way on the Bener. other end of the Bener map,พี่ Hyunmin will be able to go มันแบบอัด into ตี the เลย B ปะ side with the rest of the team. เออ And all of a sudden, things are opened ไลออน up. มันด้านหรือยังไง Trying to come เดี๋ยว back รอ in รีเพลย์ for หน่อย the ดิ retake at the เออ หรือมันใกล้หรือมัน สัตว์เลย หรือมันใกล้ไม่พอ shouldn't be ไม่อัด surviving ตัว too เลย long ปะเนี่ย now. The Trailblazer, if Shuna sends that in, will finish โอ้ him โหแล้ว off. เหลือหนึ่ง They're set up for it. The rest of the team คนเล่น trying ของ to นี่หว่า watch out for the ที่ไปหา ไม่ วิ อะไร ธี ก่อน แปมมุมที่หุ่นมินนั่งก็ดีนะ Hyunmin เดี๋ยวอยากเห็น alongside Mako. ว่าอาจ Still จะมี staying แก๊ปที่แบบ tucked in ทำให้ไม่โดน behind อะไรอ the ย่างงี้ tube. แต่มัน They ก็ just ใกล้ don't เกิน feel safe enough to poke their heads out. เซฟเลย I mean, LP was never in this round. Look at him. He's over in where the attackers buy guns. He was just at this A site for the whole time. And DRX are going to get a freebie at the cost of a showstopper from both sides. I mean, bloody hell. You got to be kicking yourself if your showstopper brings your opponent down to a single point of health. ดูแย่เลยอะช็อตนี้ ป๊อปเปอร์ไม่ตายนี่ไปเลยอะเซฟจ้ะ What was it? Abilities don't get kills. The guns get kills. It's a gun มา game. ดูซิ They're kind of right. Kinda. ถ้าเซฟกันเยอะอย่างนี้คิวแคมจะเป็นไงวะ It's crazy. ขอดูสิ ครับต้า That was kind of all we saw in the round as well. Look, 100 HP, 50 shield. It Yeah. goes. He didn't even โอ้โห move, man. เฮ้ย ใกล้ๆเลยนะเว้ย ตายได้ไงอ่ะ Count your saving graces, Hermes. Oh my Microphone word. muted. ชนะอยู่แล้วครับวอร์มเยอะ ข่าวอะ The math. เรา How? น่า It's ตก the ใจ ๆ math. วอร์มเยอะๆไปแบบมั่นใจคิดว่าชนะครับ That's right. ทำได้ What about Mappin? Oh, with the next round up though, Let's DRX die, once again Chili. looks to regain control over paths. Yeah, they will get that one quite nicely. Wait out the sky smoke, see how tantalizing a duel is going to be on the back of คือ this one. ส Because มม for ติ all เรายิงไป control as ในห้อง Varel, อะ you're not getting ยิงไป close to ตรงไหน anything ตรงมุม yourselves. อะ It's also ถ้าไม่ใช่ DRX ฉากจ not ริง really ๆไม่ getting ก็ anything, so you're looking for ควร advantage จะ in ตายอยู่แล้ว a common extremity around the map. And Klaus needs to think better of going for these duels. You would มหาอุด assume มา going to แล้ว get out of there. แล้วมันทำให้เกมเปลี่ยนเลยไงเมื่อกี้ Crossed him with flash though. Meanwhile, Freeing still lurking. เมื่อกี้ถ้าโยรูตายเล่นต่อได้นะ Yeah, not seeing Yeah. anything too much. Can count the utility that might be coming his way though, down towards long, because this is the decision that DRX needs to come out with. Where do they want to look to end this round now? Trailblazer confirming that someone's in towards hookah, and outside the showers as well. Trailblazer will spot out Hermes. So little by little, formulate an idea perhaps on where you want to go. Rain finding Cinder though, with the spike off yonder. It's going to call for the cavalry to get over here. 30 Shuna seconds left. has to plant his feet. Incredible heads-up duels. Just Shuna right now still is trying to stay alive. Mako watches out towards the back, and that's where Sexy will fall. Shuna right on cue, and he goes good off one. to another, but Bane finds a trade. Mako now arriving, but dropping the spike. Bane will just spin on a swivel and find the finishing kills needed. Our captain, my captain, he can shoot in the server as well. I think that this is going to be the start of something perhaps that will really flourish for him in his new role of leadership. As I said as well, right, Shuna needed to plant his feet and go for something. He does work to find two, but in that 2 versus 1, Klaus makes it near winnable, dropping the spike in the hookah. 1 versus 1, not expecting Bane to swing out from the side. He'll break the economy a little bit here of Varel as well. A chance for DRX to build their own money even better. Start to steamroll on this attacking side. Maybe not fall prey towards what could be around the corners. Seen some good
prowlers and such in towards Hookah to figure out what's there. This time, if you want to garner that control, it would be the boom bot from Hyunmin as the prowler goes over towards Long. Cutting through. Very careful, but oh, the smoke's coming up now. Yeah, real smoke as well. But you're itching for this one as Hermes. Peek. Will Shuna fall into the crosshairs? Peek. Just might Certainly right will. around the shoulder. The judge is just going to be ignored completely as well. It's not a nice thing for Cinder. He would have loved bodies to come towards him. Lots of utility though for Klaus and for Zexy to throw towards Long. Trying to fire off a couple of shots. No paint shells, however. Klaus just finding the one. Here comes Cinder onto the เป็นเรื่องละ He's hiding inside of it. Springs off to one. อุ้ย Maybe a second, not quite. Hyunmin will be able to get the drop instead. And that's when then the spike goes down. LP, lone survivor remaining. Now, Judge really didn't do anything to Hunman, did it? That one will though. Sharpie to the face. ใจมาเลย LP. โอ้โห เนี่ย ใจไปแล้ว Gonna be met in return by Bane very, very swiftly. Some decent damage from Varel done in that round, but kind of goes the way you would ไม่พอได้ขึ้น assume ไปแบ็คไหม by gun advantage. ไม่ And DRX maintain the lead. แต่ก็ไม่แย่ตอนนี้ See if they can weather the storm of the buyout from Varel. But we will start to see some better equipment and some ultimates as well. I'm going to call him out because I only want to give him love. I do hope that we see some more informed cosmic divides.ทำไมแฟลชแบ็กที่ไทยเหมือนปัญหาแบบ ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว แบบเครียดอ่ะ GenG T1 ให้ T1 ครับ GenG ไม่ไหวฮะ เราหมิ่นโซโล่อีก He's นะ the one finding some of these kills too. With this style as well, he doesn't Solo มัน honestly ทำพลาด use หลายอย่าง paint ปีนี้ punch. The team knows how to play that style of play, right? So the whole macro is kind of what he's got to be charged with. The micro, I mean, you know what this team is capable of. All Then we're waiting to see some depth out from Hermes, perhaps, but that'll only come with more gameplay. Klaus with the op. 4-1 again. Varel, they do love to do this, but is it at the right time that they decide to? Klaus with the operator towards the showers by himself with the dimensional drift available. Rest of the squad over towards Long, and again, right? Are we getting some sort of pop flash swing together with the team or not? Perhaps, but they get flashed instead. Unfortunately, not fully, so that's where they will be able to hold their ground. Shuna and LP finding 3 kills against ทำไมมัน DRX. กระโดด Got อ the ย่างนั้นเล spike ยวะ though, lads. You hit นั่น the น่ะดิ TP. อันนี้จะพูดเลยสงสัยเหมือนกันว่ามันถึงแบบ Yamin even gets tagged through the wall, and Klaus is just going to skedaddle มัน on ออก out จาก of พอ there. ข้างข่าวตัวเองด้วยนะ มันแบบ Tiny little วาเรลออร์แกไนเซอร์ญี่ปุ่นครับ แต่ว่า มี คนเกาหลี คำถามเหมือนกัน all นะ activated on the map. Can't quite find it now, and Hyunmin just 3-4 thinking to maybe jump outside of Hookah. You need to see a slip มี up อยู่นิด in this current moment from Varel to drop this round. 30 seconds. 30 and seconds it's left. certainly not happening. No, you wouldn't assume so. Inadvisable to Yep. go for the spike and try to take a challenge against 3. So you're just going to call this one. Go again in the next round. You've got enough money to buy again. You're still getting 10 op seconds in left. Hermes' hands too. As we'll see, well, if they want it perhaps, but for Klaus, he'll be holding on to his own. We've got 4 ultimates on the side of Varel as well that they will retain now into the next round. So to be able to come away with that round on the back of your timeout, convert that, set yourselves up for a เมื่อกี้กลายเป็นพอยซันคาวแม่ง good ทำลาย one ตัว for เอ the ง next as well. Should look alright to try and tie things up, but that's not to forget that DRX aren't going to give you a fight. They've ไม่ got แต่ไม่เห็นไม่ถึงโดด Nightfall มาแบบนั้นนะ and อันนี้ Orbital คือสง Strike สัย for their own กะ as คิด well. ว่าแบบเขาเล่นหลังสโมก
อีกเป้าแต่มันตลกไปว่ะ จริงแล้วมันถึงช็อตตี้ออกมามันไม่ได้มีระยะใกล้อย่างเดียว You'd มัน hope มี it'd รู be เห็นไหม competitive. เออ It has been, I mean, for the most part. ให้บาลานซ์ครับแบบนี้ Loser of this series down into an elimination game, but don't forget. Oh yes, against another Korean team. Yeah, it is the battle today. 10 Koreans in the server per match. Trades in hookah, orbital strike goes on in, dodged. โอ้ยังรอดอี Don't ก know เบ how น it's dodged, to be honest with you. Early contact, but they managed to step Ui. away from most of it. DRX just continuing to take the fight head on with the information that they have. คู่เลย They โดนนี่พลาด managed ช็อ to ตเนี้ break ย through into the B side and soon enough delivering the spike over. And poor old LP, 5-3 just away from Win the หน้ามีอันติ battles ด้วย once เมด more. Tried to get invested and involved with the orbital strike, goes wayward. And now it's just going to be a plant with 4 alive from DRX, you'd assume. A conversation to be had inside the server itself for the Varel boys. Strange occurrences. You wouldn't think that DRX would walk headfirst into another 4-1 split from Varel, but Yeah, they have headbutted Varel in this round and come out on top. incredible. I gotta see the kills from Hyunmin again, but there we go. Works well. Now Varel. See if they can take the time to talk up the upcoming rounds. Ults all online for both sides. Yeah, I just I mean, noticed. LP, if he did go for a little bit of a hunt here, it doesn't tickle the economy of his opponents. He really needs to hold on to his own gun here for the team, right? GenG begging a little bit for a weapon in the next round if you want to buy again as Varel. So apart from that, you know, we've got to see what Varel can do to answer back as they win a round after their own timeout. They drop the next one into very forward, momentous play from DRX, more rapid in towards hookah, taking the duels where you can. A little bit of พรุ่งนี้เหรอ gymnastics around the ฟูเซน2-1 options as well. Just dodging that one. And เปเปอร์เล็ก2-1พรุ่งนี้ unhappy coach. เมื่อกี้โค้ดข้างแล้ว TK9 will learn Clang. these things. It's got a lot of other coaches' reactions that we can learn from as well. Welcome to Pacific. Welcome to Pacific. The desk is not your friend, but you want to make it so. น้องชินสวัสดีครับ Don't be smashing that one. Definite electricity in อุ๊ย the สวย air. ละ All the ults online, but right now just a pop flash play from Varel โอ้ trying โห to punish Bane, and down he goes. Call from the grave now. เอาสุดว่ะ ถ้ามันมีคน Let's ออก give the มาจาก reins ไอ้ over นั่นสัก towards คน Marco ก็ because ก็น่าจะ he's still alive to decide some jet things as in. the drift comes in from Klaus, confirming nil position from DRX around the showers. Will มันน่ารวม confirm ทำไปเลย later นะ on อันติต้อง towards เยอะ Hermes. And he's going to be the straggler in this round. Operator and a drift of his own if you want to mix with the team over towards this B site. That'll be further backed up by the rest of the Varel boys now. So we'll see if they're going to be able to contain this one. A nice timed Cosmic Divide could be quite neat. 50 seconds to go. Ui. 140. GenG will be able to get the first Ui. tap. Wait, I Don't thought know. the spray then just found one on the run. Yeah, it I looked mean- like it, but Sure did. 30 Now- seconds. ไปสแปมทะลุแล้วโดนระเบิดต่อ Comes down to LP. Does he reveal himself with the incendiary though? That's my question. His position is currently unknown. As Sky Smoke will drop, Marco goes for the plant. He's going to play it a little bit more passively. Gravwell does nothing. Incendiary likewise. มีโทบิโต ได้เล่น too much time perhaps. So now aware of Vital players' bats. มี Cosmic เอา Divide ยูมิน then ยิงได้มี comes ตัว up, สต็อก knock เกอร์ off อีก lamps. Come in decides to get ahead of it. So อะไร it'll ได้ be ห้ามไม่ให้ยู just มิ a นยิง tiny trade for now. โอเคจบ DRX ไปเลย still ตาย staying on คู่ top of the game, going off the swing together. อุ้ย Pop flash from Oh, Hermes. เจอ รู้เลยว่าหลังครับอันติเลย เหลี่ยม And now at this point, perhaps footsteps Okay. from Hermes has spotted him. โอเค Just outside of the drift. กำลังเข้า Cinder ชาญ goes down. Well, I called it a little bit earlier. Tama lang, Maybe kadi, see Wadiay. some more informed Cosmic Divides. Not the greatest fan of that one when you've got a Yoru still alive on the other side, especially with a drift. นี่3-5 เนี่ย Is available. ใช่ไง Clone as 3-5 well, I ไม่โคตร believe. น่า Yeah, ได้ kind of everything that you อัน needed นี้ in that อัน little นี้ซวยหน่อย retake to come out from DRX. Even besting your counter raise when the showstopper Oh. is on out. Unfortunate for Cinder, caught in the astral form in the end. Start to feel a little bit more of a flow state scenario for DRX now on this map. That was a round as well that they lost Bane as the beginning fight, don't forget.
Just after all the repetitions right now, หลัก Veryl ร้อย needing to pull a rabbit out of the hat. Yeah. Up short. What? Pull a rabbit out of the hat, put the hat on the rabbit. Trying to make him go seal some deals. Become the salesman, because at the point in this time, GenG is the one that we're looking to be. Charged with that. Vandal in hand. Nothing for the rest of the squad. Just got some respect from DRX at the moment on the back of these smokes that eventually will expire. เอาไปอีกลูก Prowler just ให้มัน goes จบกัน out, ตรงนี้ combo with the paint shells that'll ใช่เลย put ปะ you in ล่ะ a bit of a spot of bother if you are LP. 50 วิแล้วนะ เล่นต้องรอสโมกหมดก่อนไงมันโดนเยอะ I love this from หนึ่ง Free นาที by อ่ะ the สาม way. ลูกอ่ะ Off angle yet again. โอ้โห They're จ่าย just not เลยว่ะ expecting it whatsoever as the Nightfall goes in towards the A site. And, well, they don't Okay. really want to contend with that Alpha site anymore. May Book check. it over towards B. เอาไปได้เห็นเลย Oh, he just pops out right at the end. Pain for support. กำลังเดิน The เพลิน double kill goes through and everything just continuing to flow for DRX. Klaus. Oh, he wants. 3-7 ว่ะ Just can't do anything. DRX 2-1 Silent hops as well, but ooh. หยอก He ล้อ did give him a Vandal now. We'll see if he can make a miracle happen here. Pull a little bit of magic of his own variety, but 1 versus 3 showstopper. Incendiary, orbital strike for Marco. He's just playing the distance game. Got to recognize for Klaus here that this should be unassailable. Maybe better to save the gun into the next round. Because you've เซฟได้นะ not ทำ seen อะไร any ไม่ of ได้ your นะ opponents yet. Trying to make steps anyway, but no. That was maybe not the decision. 3-7. DRX continues to move on up. Bit of a flat defensive side when you also consider here, Quack, that it was the pistol round and the second going the way of Varel. We've only got one other round in this half. Everything being near decisive from DRX at the moment. Do you even toy with the idea of deploying your second timeout as Varel on this half as well, or do you kind of feel the need to just hold it into the second half? Rifles across the board, no operator for Klaus, as it's a bit more rapid this time for DRX in towards the A side as well. เซตจังหวะเดียวเลย Showstopper, โซ will ท็ he อป bring เปอ the ร์ party to his team? Goes a little bit wayward. โอ้โหน่าจะยิงอัดสโมกแบบข้างล่างไปเลย For now, forced to หน้าอัดส แต่ โมก ว่าเฟกสวยนะ tucked มี inside คน of อยู่ Hookah with ซินเดอร์ เฮ้ย คน a เดียว lot เดิ of น work to do. อู้เป็นเหม่อจริงๆเลยเนี่ย Gross. ไอซินเดอร์กับเซ็กซี่วันเนี้ย Right now, the B side open and right for the taking. Tinder Ryan's โห pit ใส่ไม่ down, ค่อยอยู่ orbital เลย strike as เอ well. อ It's a deeper pit that'll just จังหวะเดินจังหวะ cause a bit of มองเป้า toxins มันเหม่อ towards your ตลอด body เลย first อะ and foremost. คนกำลังจะ Klaus ตุย will get across it, but how do you get a retake happening here as Varel? Trailblazer, Boombot, Clone, you've got options, but it's so difficult. GenG is just sending it. Just look at how Bane plays off of his teammates. ต้องเก็บประสบการณ์อีก Bring steps away, Bane steps ตรงนี้ in. มองข้ามไปก่อน Fires นะ more shots, มา preventing เร็ว Barrel from stepping through the วันนี้ screen. ฟูเรีย even. จะตบ G2 ใช่ไหม Klaus trying to โอ้ย mount ยาก something, but There's just nothing you can do. definitely not. Gonna get on that horse and gallop away, unfortunately. Just gonna concede another round to DRX. We all had, you know, some worries for Varel if it got towards this map in the veto, right? And they did well over on Corrode. I think they had some glimpses showing. เคยว่าเซนจะได้ไป Tail คิ end กออฟไหมไอ้ไป split. มาสเตอร์ไหม โอ้โห ซานติเอโก But this defensive side of ไม่ได้ไป Bind has looked quite woeful at the moment. มีปัญหาอยู่ด้วยตอนนี้ทีมอ่ะ And in the veto as well, right? ไม่รู้นาเรศ DRX หายน้อยใจ chose หรือยัง to send us to Bind. Nicely done. Vetoing out Haven. As Varel decided to remove Breeze นี่ดีกว่า as their secondary Good, yeah. ban. พี่จะดูว่า MIBR กับ NRG พี่จะให้ใคร NRG Fully played by the coaches right Ui. now. Ui. Ops back Chính in. nhờ? Wait, hold up. It's NRG more ปีนี้โหดกว่าเดิม from DRX. มิดไม่บีอาร์เหรอ Watch ไม่ได้หมิ่น Marco be the one to open Mm. the Vandal too. รู้จักคีโกะหรือเปล่า แต่มันเป็นคู่ Well, มัน you want to put fear แต่ into your MIBR ได้ opponents. เซคันด์มาเลย Let's just have some Yeah, good yeah, old second yeehaw din, action huh? with the snipies. Yeehaw, snipes. As Hermes needs to get out of there. It's just like a gigantic Chico sheriff Horde, scope, right? น่าจะสูสีอ่ะ Yeah. I mean, mechanically, sort of. Scout destroyed.
Either way, you wouldn't want any of them แต่ going เนี่ your ย body. ไอ้บล็อกเนี่ยของจริง Look at your face. โคตรเก่งเลย If Hermes gets the opener, แม่งได้ทุก he's ปืน gonna นะ walk towards ได้ the ทุกปืน line. ได้ทุกเพย์ได้หมดอะ จริงๆมันแม่นนะไอ้ปืน ไรเฟิล แรนดอมมันอะแต่ว่ามันใช้ Delayed โอดิน execute on towards this A site. You do spot Klaus outside ใช้โอ of ดินเก่งมากแม่ lamps. งแบบ Does that incentivize Marco กด to ดัน drop the สถานการณ์ orbital ได้ดี strike there or not? He's been holding คือ that ถ้ายิง for ไม่ a เข้าหัวมันคื pretty อตาย long time. เท่าที่เห็นมาตอน Sitting นั้น dead. No train from shooter. Freeing, lit. laying down the law. เทะว่ะ And it feels GG like that GG Gamma's going to hit very, very soon. Absolutely torn apart. Now Hermes inside the smoke as well, 30 hearing the seconds rotations left. go เรียบร้อย cross. แล้ว เดิน GG มันเดิน DRX มันเดินเป็นระเบียบนะเว้ยมันระวัง โหดอะเจ๊ มันระวังกระทั่งแฟดตำรวจตอนจังหวะเลยนะมันจะมีคนแบบคอยแอนตี้ตลอดทุกจุดเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแม่งคอยซ้อนให้ มันละเอียดมากเลยเดินเมื่อกี้ How do you want to play this? They play it for the team. Well, he's certainly charging for the A. 9-3 3 so far for Pacific. หมดภาพเลย Francis, ตัวนี้ Yudoton, เทคเจอร์ยิง Akame. 85 ตัวทำ เฮ้ ให้ ย สถิติ It เบนออฟทรี be freeing There he goes. for the fourth. He's spot on. ใช่ยาก Oh! One might Hey, even see what a deleted ying soul, in what a that ying soul. spot. 9-3 ไอ้ though นี่ is not the ไอ้นี่ scoreline you ไอ้ wanted นี่ to ของจริง see นะ for Varel. A little bit too sinister coming out for ถูก DRX ต้อง on เดี๋ยวคน their มันเที่ยว attacking อะนะ side. เล่น สู้ไม่ได้ Ever สู้ไม่ได้ so เล่น present, ได้เดียว holding เล่นได้ leads กลนะเล่น and เล่อะ advantages. ดูดิ We had the มีคน 8-4 anti in รอ the last map, and I was questioning would we เป้า โคตรดุ potentially have the 9-3, right? This time we do. And I wonder if anyone plays a side of superstition to maybe see if Varel can come. ดูว่าเทคเจอร์แมตช์ล่าสุดไอ้ที่เจออะไรนะที่มันจะเอ็ดแล้วมัน ไอ้บักเชอรี่ยังโหดน้องเป้ เสียได้ น้องพี ฮัลโหลพอยิงไป4 ตัวเสร็จฮัลโหล Microphoneทักทาย activated. Microphone muted. แม่นอยู่แล้วฟีอิงครับ จริงๆไอ้ทีมนี้มันภาพเดียวกับหนองชิมนะ มันมาเรื่อย ๆมาใหม่เหมือนต้องเก็บ EXP ก่อน ๆ Microphone ใช่ มันต้องเก็บ activated. EXP กัน แต่หนองชิมจะได้ RB ไปเลยโห EXP แบบล้น ถ้าวันนี้ไอ้เซ็กซี่กับซินเดอร์มันเข้าฟอร์มแล้ว DRX โดน ๆโตโฟ นี่มันเหมือนแบบหลุดไป2 คนอะยังขนาดนี้เลย Your opponents to come back into a couple of these rounds or ultimately hold lead and advantages from the very beginning. We're just not seeing that. That's why I kind of question, you know, Cinder on the Astra. You need some absolute timing with the rest of the team with that agent. It's just, you know, one little thing. ไม่ได้พกเนี่ยจบ It's just One little pistol all Alvin. falling, ชนะ falling 2 down แพ้ for 7 Varel. See if they can get the pistol here and double down because, again, they found the first pistol of this map, their first pistol in the series. And they've got 2 rounds after that. แล้วว่าเร็วเร่งพก10 กว่าเ% เองเมื่อกี้ ชนะ2 แพ้ 7 อ่ะ Well, That brings us to where we are. not the Hawk that Bane wanted to throw, but hey, here we are. At least we've got the information. Hyunmin's ready with paint shells towards the back of sight. จริงๆบิมเป็นตัวที่เก่งมากนะสโมไม่ต้องรอคูลดาวน์ Waiting out the Dang. smokes for now. เล่น เล่ ง่าน ย ตัว You get as แต่ Varel มาเล่นตัวเดียวไม่ค่อยเก่งไง Cinder gets this spot on out. Well, I เล่น was ตัว going เดียว to มัน say คอน the โทรล team แบบ will ไม่ค่อย come ดี out. ต้อง Maybe จั the งหวะ team เดียว will fight together, but ใช่ does remove Hermes. เล่นเป็น secondary อย่างเงเก่ง Has เลย also been pretty เนี่ย flat. มากับไวเปอร์ We'll ไวเปอร์ say คอนโทรลได้ the team doing their due diligence where required. Staying tucked in behind, setting up a Ow. crossfire. อ้าว And unsuspecting Klaus ยิ will งลอย go ฟีอิง down. นี่ว่ะ อุ้ยไม่ขาวเลย Varel now trying to get the spike down still. แฟดยัด Smokes ได้ coming online ไม่ from ขาวเลย Cinder. รีเฟก No more utility left from the DRX side as well, so it's just poking heads through, perhaps maybe trying to slice the side away if you take down lamps. Mako making some steps across. Zexy finding to trade right back, but getting dinked as well. Bane ไอ้ทุกคนดึงจริงไม่ออก has สั to กที step on through though, not quite checking LP's position. Bane Cinder once again แก้ตัวหน่อย comes back through. มี Just Cinder มีดาว left ไหม and We down, we playing down. onto the spike. He sends เฮ้ย out his จะบอลที่บล็อก stars. ก่อนเมื่อกี้ Ring tries to get it done to halfway. Peeks on across. Steps up the right time. And แก้ Cinder ตัวจริง gets the flick แก้ just ตัว in ว่ะ time for Red Bull clutch.
Well, it could have been ashes for Varel in that round had that been dropped. He does get the passive, patient approach there done. And I mean, this kind of shows a lot of it, doesn't it? Cinder started off at the bottom for the team in that round. And with คือ those ยังไงว่าเดี๋ยว kills, ความ he's มัน coming to ต่ำ the ชอบดันเหรอ second ไม่มันสไตล์มันอยู่แล้ว position on the squad. So เวลากันอ่ะมีแบบ scoreline มันมี 9-3, now 9-4, เซต but อัพ the มัน rest of the ทำตลอด team, whilst close together in kills, very absent of them as a whole. Nicely done with the grab, Microphone activated. but the Red Bull clutch needed to keep Varel maybe in this map. Keep the reservations there for a bit longer though. ติมบีคอนว่ะ Need to see maybe even the Wow, bonus round sing. go their way nicely and some extra after. เดี๋ยวไพไลท์อยู่ในสมุด อุ้ย Just a bit. Now continuing to check inside of smokes as well. DRX all nearby. You can hear all the little steppies หยอด causing ไหม up paint เฮ้ย shells. ถ้า to มันเลดลงสโมก them ลูก away นี้นะ as well, ไป but ลง DRX เรือลง tucked เหล็ก behind the truck. เฮ้ยหัวโผล่ Spike spin planted. Finally getting spotted out as the haunt gets tossed. A little bit of a snake bite onto the spike as well, but not really connecting onto any of the Varel players. They will just continue to hammer on through behind the smokes. Zexy finding a couple of stray ones. LP and เนี่ Cinder ย as เขาบอก well. เซ็กซี่ไม่ตื่นมันยิงยับอยู่พี่ อีโค 2 rounds, ประมาณนี้ just like the start of the first เล่ half. นชนะ You see it there now, but that's when it all started to come up. DRX when they got that first buy round in. Will it be the same or not? Will we be able to see the team for Varel be, you know, the little Paper X, the aggressive team that's going to get up in your face? It's นี่ก็ going ตั้ง to ไม่ be หยุดเลย willing to take the fights against you. Or are they going to be a little bit too scared and hesitant, perhaps? We'll have to see. The buy that they come out with right now, it's going to be serviceable. Zexy judge. อ๋อเจาะ A ช็อตอีกรอบ Showstopper อ่ะ as well, so จังหวะเดียว just รัวๆ looking แบบ to ว่าเร็ว dive right in. But they're not going to dive straight onto ลูกซองได้อยู่หอ They're going to leave and insert Zexy ปวด here. แล้วอย่างงี้ DRX See how much ผม more แล้ว he's ดู going to ดิ be able to โยก draw หมด out from โอ้โห DRX as the rest of the team เข้า go แก๊ป over ว่ะ to the B side. And it's just ถึงผู้ Bane เล่นเสร็จเอา 4 ไปลุม 1 inside the site ที่ B itself may very well need to เข้า call แก๊ for ป Hermes to get over โห here โดนว่ะ quickly. As Varel start to enter in towards the B site, Bane will be met with แต่ว่าจะมี Hermes. โยรู้วาร์ปมาได้เป็น2นะ So supports has arrived, but you're still needing to do quite a bit. เบรก Extra ได้ TP, this is the time for Zexy to try to activate, but it's just absolutely read by DRX. Lên They làm have aจังหวะ grasp ด้วยวะ on this map ปั่นป่วน still. อยู่นะ They didn't budge แต่ปั่นป่วน everybody อยู่ out of this แต่ A เข้าไม่ได้ site สักที towards B. Now it's still backed up by แต่ 3 สโมก again. มันใช้หมดแล้วไง Now looking freeing as well. ไอชุดแรกอ่ะเหลือแต่ของซินเดอร์ป่ะ เฮ้ย They finally spot him out, but it goes down Ow. to a trade, a slight exchange. As Hyunmin comes back through as well. All the way from backside where Mako has another Really line of smoke, sight. Sexy off the back of the lamps, finds a shot through with a classic, but now here comes Ui. Hermes, able to find the double kill at the end มัน to ไม่เน็ตสโมกพลาดเหรอมันเป็นส bolster โม his กบี team's ป่ะเมื่อกี้ defenses. Nah, nicely read มันจะเข้าแล้วมันโดน from เบรกไง DRX, honestly. มันเป็น Making smoke sure beat ด้วย that ใช่ไหม there มันก็เลยหมด wasn't ทุกอย่าง super over rotations. You get that team เมื่อกี้ต้องฝืนแล้ว of course, that can ต้อง go ฝืน back นะ and ยังไงต้อง forwards. ฝืน You นะ got Marco with เพราะเขากลับมา the นี่ปุ๊บเล่น stim ยากเลย beacon. He can quickly and rapidly run ถ้า around เขา as ไม่ได้โร well. เทตแล้วเราไม่มีสโมกอะ And at the end of the day, making sure that you are hitting your shots, everybody being happy enough to take these fights. อาจจะต้องมีอันติแอสตาอีกอันหนึ่งถ้าอยาก Bonus เล่นโยก round หลาย will จัง not หวะ go the way of Varel. Gets pretty close when you think about the low HP that Hermes was brought down towards, but around on the board is around on the board. DRX hit double digits. Varel just want to go into the A site, straight shooting yet again. The show เรียบร้อย stopper this time. ร We'll อบ seal นี้ the แม่งกับจ deal. รวด Taking out the Viper as well could be quite substantial. โคตรซิง Allows him to gain more แต่ดู control. The thing แม่ง about ซิง going จัด this นะวาเลอ early ร์ตอน for เนี้ย Varel is you've got all of the utility available สี่ for ราว DRX นี่ on คือ this retake. ไม่มีช้า Absolutely. Paint shells, flashes, Mako with smokes. อยากเป็นโปรอะครับไต่แรงอย่างเดียวก็น่าจะไม่พอนะ ต้องฝึกแบบอย่างอื่นด้วยครับควบคู่ไปด้วยอะไม่ได้เล่นแค่แต่แรงอะพี่ว่าต้องยิงแบบฝึกเอมรูทีนทุกวันอะจริงจังหน่อยแรงอย่างเดียวมันไม่จริงจังนะ Now the swings begin to go wide thanks to Hermes and his ล้ม antics. แล้วล้มที่ละคน LP and Cinder, the only ones left. เอมรูทีน No สำคัญนะ utilities left, and เป็นไม่ now เพียร with all the work to do, Cinder just trenches through the flames where พี่มิงสวัสดีครับ completely burns asunder. ยัด As soon ได้ as โกะ Zexy ก็ตาย found that เน็ first ต kill เพิ่ม on top of the truck, trying to hold it down, that was kind of it. All of the trades come through from DRX.
They're hitting every single shot. They knew exactly where LP was playing from because of that incendiary that comes through. And superior numbers at the end of the day gets a little bit too overwhelming. It's kind of considering a scenario there where Zexy gets that first kill. Maybe should have just dropped on off. Instead, play for the numbers with the rest of the team. You're almost setting yourselves up for a bit of a post-plant scenario with the incendiary and the grav well. Giving options over towards DRX. They will capitalize in these moments if they can. And the gap starts to close, doesn't it, towards victory for DRX. 2 more toไทรูกับไททัน ไทรู้ดิ ไทรูอ่ะ ไทรู้กำลังมาตอนนี้ที่วันโอ้โหยากที่วันโดนเจนจี20ยาก ยากเลย ยากมากขออนุ วัน ญาต นี้ ห ฟ มิ่ นาน ติกลิฟคิด ขออนุญาตหมิ่นเจนจีตอนนี้ เป็นไง อาจจะต้องไอ้นาติกก่อนวันนี้มันนะมี ฟนติกลิฟคิดแล้วก็ ซีรีส์เลยครับ จะแอนกับทีเฮเลติก เฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วว่ะ คือเขาขอร้องแล้ว เขาขอร้อ อย่าง เจ แล้ อ วว่ะ ได้ไหม DRX อ่ะ เขาขอร้องแล้วเลย เขาเสื้อดีไอ้ก่อนเมื่อกี้ ไม่รู้ เมื่อกี้ดูหน้าเขาแบบเหมือนจะร้องแล้วอ่ะ เบย์มันโหดแล้วเดี๋ยวนี้ one. Who they face วันนี้ผมให้ On the ลิค flip วิด side for Beryl, I mean, what better way to learn the ropes? Right Liquid nowกับ onto THIP a half-ish buy. But he trial by fire and then some though. ผมว่าแนทรู้มือพี่โบ๊ท Now they've got this one run in. 5-11, let's see what they can do. It's the lesser equipped buy for them. Some pistols, some stingers. They are straight in towards the crosshairs of 3 of the DRX members. Make that 4 with the push from Hermes down. Gets a little bit too big for his boots. ได้หนึ่งด้านหลัง I had hopes, but I mean, ตอนปืนอะไร you're going to tag them twice, it's fine. You've done some significant damage taking out Klaus and Cinder. fair enough. The boombot comes out just to check and confirm, but not really seeing too much. ว่าแต่ DRX มันยังเล่นแผนนี้อยู่ป่ะ Yeah, แบบ that's ซื้อ my 3ไม่ซื้อ2 My little question mark in this round. Do you find freeing, because it's an วินไหน opening วิน site, วิน it's just time มา for แล้ว another day. อืม Not blessed in that situation. นี่ก็ใช้กันหมดนะสุดนี้ Nor is Zexy. Lots of timing. จบ Ashuna, 12-5 he's already got the Seekers. He gets some kills here. Microphone อ๋อเลย muted. มาศรัทธาในลาเกีย เอ้ย Technically, it does some ทีมลิ damage ควิด to the ที่ money เพอร์เพล of นี่กับ DRX, คาโม but ก็ใครเด็ดกว่ากันแล้ว Freeing ดู will ลิส find you. คาโมดิ 12 to DRX. คือทำไมเขาเอาคาโมไปจับ 7 series โซว่า points now that they have to play for. เปลี่ยนแล้ว มันก็ดีอะโซว่า ไอ้ Barrel วีค2 ไม่ again, จับแล้วนี่ likewise of เรา Split. ไม่ได้ดูตอนแรกไปดูตอนนั้นคือแบบงงนี่ว่าทำไมถึงไปจับ I don't วี think คแรกทดลองงาน ทดลองงาน วิก2นี่คือทำอะไรก็ดีหมดโซว่า ช็อกดาดก็โดน Not vibing. Well, they might be vibing. You need a ยิง vibe ก็ค guy ม in the ได้ server, ยากเลย as Big Time always says. แต่ผมว่าคาโมตอนมันเล่นดูลิสมันเดือดมากอะ มันเอาคนอื่นมาเล่นแทนแล้วบางแมป Got a very stark Man, difference fake, for can you- Shuna right now in this ยัง one as ยังหา well. จุดลงตัวไม่ได้ He pretty much leaded over on Split, and right now แต่มินิบูมันก็ดีอะ finding not much. Hermes on towards Mini Sexy. Booดูดิ Lots ที่สุด of แล้ว ultimates being traded. ทุกตัวดูดิเป็นมินิบู Cosmic Divide has been popped on the site though. ตอนนี้เพอร์เพลตกงานเล่นได้แค่ 7 They know Hyunmin is elevated here. Spotted him out, trying to spray him through the ถ้า smoke. เจ็ดยังไม่ยิงอีกเดี๋ยว Goes Hermes ไปจับ as ธนูแท well, น so trying to keep on top หน้า of ต้องแลก that กันแล้ว as แหละ well, but for now, just Cinder being able to take off one player. ต่างไม่ได้ว่ะไฟ Marking down เบรก bats, marking down โอ้ short. มันเบรกหนักเกิน Mako สี่ still อ๋อ inside of the แต่ว่า smoke. ว่าจะ Hyunmin เล่นกับลูก through ครับผมมัน alongside Mako. พี่ไม่ได้เล่นกับลูกเลย Smoke's not coming in yet, and they're looking ไป to สติ stay ว่าจะอยู่กับลูก alive, ก่อน but DRX digs deep. Microphone It's activated. just LP. Trying to play on through, getting tagged by the Prowlers. GG. Down goes Hermes. หน้าหลัง With สอรี่นะไว้รายการ very รายการหน้านะ ที่ไม่ชวนมาโล And that will be that. ไม่ค่อยมี energy เดี๋ยวนี้ไม่ท้องเสียแม่ง ยาก แม่งตัวแม่งห่อเหี่ยวจัดอะ Yeah, we all had our questions, concerns, and maybe a little bit of reluctance on the side Sad, for but Varelขอร้องแล้ว in นะ this one. What was your bind going to ไม่ look เมื่อกี้ like? เสื้ออะไรไม่ Feel รู้ like there's a ตอนนี้เขา lot ขอ that ร้อง they have to ใช่ really นีออน focus มินิ on บูเก่ง towards this map. Maybe even feel like it's a little bit too problematic in towards the next series if they want to be banning that out
and have their hand in another one. But in these moments, right, you got to remember these guys are the Ascension team. They've got a lot to learn. They technically do have a lot to prove against the T1 caliber of competition that we do have here. But at the end of the day, DRX still a very large fighting force. It was always going to be a tumultuous affair for Barrel to come in towards this series. So I guess a glimmer, right, into what they've got up their sleeve over on Corrode at the tail end of the split. กินไม่หยุดแล้วครับผมตอนนี้เกลือแล้ว Able to bag a W with Hermes, get it? Haha, well, now let's talk to Bane about today's win. Hello, Bane. Hello. Join me over here. 네, 오늘 승리를 거둔 DRX의 베인 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. Congratulations, Bane. First win for DRX in this kickoff. 3 maps for you to call the shots and lead the team to victory. One heck of a day. What would you say? 베인 선수 승리 축하드리고요. 첫 승을 이렇게 DRX가 킥오프에서 가져가게 됐는데 풀세트까지 갔습니다. 확실히 뭐 운동 많이 됐나요? 스트레스 많이 받았나요? 일단 배럴 친구들 너무 잘해서 스트레스 많이 받고요. 그래도 저희한테 많은 도움이 됐던 경기였고 확실히 신인들의 그 패기를 간신히 이겼던 것 같습니다. Well, yeah, Viral, they were just kind of testing us a lot. They were super good today with their performance. So yeah, I was definitely stressed, but I feel like we were able to take away a lot as well. So I think we won by a small margin, but I think both teams learned a lot through today's game too. Now, I think I want to ask you about what Termi said, because he said you guys didn't really have enough time to practice together with this roster. But given the short period of time, you know, what are some ways, with Hermes in particular, that you guys can optimize each other as soon as possible? 일단 터미 감독님이 오늘 경기 시작 전에 아무래도 연습량이 좀 부족한 게 가장 큰 고민거리 같다라고 얘기를 해주셨거든요. 그래도 최대한 빨리 폼을 끌어올려야 되고 최대한 빨리 뭔가 헤르메스 선수의 적응을 도와줌과 동시에 팀업을 최대한으로 끌어올려야 하는데 선수들 입장에서는 좀 어떤 노력을 하고 있고 서로 어떤 이야기를 하고 있는지 궁금합니다. 일단 얘기 들어봤을 때 정말 좀 불가능한 거를 하고 있지 않나 싶긴 한데요. 그래도 병욱이랑 제가 2부 때 마루란 팀에서 같이 했던 경험도 있고 그래서 제가 최대한 GenG 20 성격이 참 좋아서 T1 ดีครับผม 저희 팀원들이랑 친해지고 적응하고 있고요. 물론 연습량이 부족한 건 어쩔 수 없지만 그래도 선수들이 최선을 항상 감독 코치들 คู่นี้มั่นใจมาก 다들 최선을 다해서 ๆ T1 ครับผม 해서 오늘 이길 수 있었던 것 같습니다. Well, I honestly think I don't know how we're pulling this off. It kind of seems like we're trying to make the impossible possible. But at this time, Hermes, he has a nice personality that fits in with the rest of us, and he's trying really hard. ยังไงก็ And also we have a T1 great vibe going on, so we're trying to help him out as well. And I think today's win kind of testifies how hard we've been working and how well we've been meshing together. Now, มั่นใจ lastly, มาก I'm just gonna call a spade a spade. ไม่เคยมั่นใจอย่างนี้ because มาก่อน we see Korean teams having a slow start, struggling even. Do you feel like that's just a coincidence, or can you spot a common denominator? 이제 아무래도 한국 팀들이 킥오프에서 좀 시작이 느린 것 같다, 아니면 좀 무거워 보인다라는 얘기가 많이 나오고 있어요. 베인 선수 보시기에 그냥 우연의 일치일까요? 아니면 뭔가 공통 분모가 있는 것 같나요? 일단 이유는 모르겠지만 여기 앞에 나랑도 그렇고 젠지나 T1이나 저희나 다 전통 강호들이 좀 부진하긴 했지만 물론 뭐 한 매치일 뿐이고 목숨이 3번이나 있는 킥오프이기 때문에 저희가 그랬을 때 다른 팀들도 충분히 이겨서 더 높이 갈 것 같고요. 그리고 뭐 일단 얘기했던 게 있는데 저희는 집 가면서 T1 젠지 재밌게 보면서 가겠습니다. 알겠습니다. Well, yeah, I don't know why specifically, but it seems like DRX, T1, GenG, the traditional Korean powerhouse in the Pacific, we've been struggling, but it's only one game, and we have 3 lives. In kickoff, it's triple elimination, so I think we have plenty of time to bounce back. And I just feel like we're just gonna have fun watching the T1 GenG game on our way back.
with much relaxed atmosphere over here. But lastly, 마지막으로 Texture was asking for your prediction right now on stage. T1 Gen.G. เฮ้ยตอบไปดี What is your response when ลูกพี่ถาม everyone อยู่ on เนี่ย stage? 일단 텍스처 선수가 계속 보자마자 T1 Gen.G 누가 이기냐, T1 Gen.G 누가 이기냐. 지금 일단 기분 좋게 볼 거라고 했는데 개인적인 แม่งมองกดดันจัดอะ 승부 예측은? 아유, 재미없지만 저 양쪽 다 사랑하고요. 이기는 팀 저희 팀 하도록 하겠습니다. Whoever wins will be my pick. But I love you both. Will be Vane's message. Kind of want to hear Texture's reaction if we quickly can. 반응. 뭐? 반응. 사랑해. Something along the lines of you bastard. How can you not root for us? But Vane said I love you. So yeah. Well, with lots of love, that's it from us on stage. And congratulations once again, Vane. 네, Vane 선수 오늘 승리 축하드리고요. 가시면서 재밌는 경기 보시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. Hey to the Korean teams. There's a lot of love for the Korean teams right now, and I'm liking the happy energy. Now we're looking at Bane right now, switching onto the IGL role for DRX and really fitting into it very well. We were talking about this earlier, you know, how, to me, honestly, he seemed more of a vibes guy, but to see him actually in that role as a leader, I think it makes a big difference. Yeah, I mean, I've been very แวะ impressed คุยกับ with อิ him นเกมทุก today. คนเลย Honestly, this is kind of his breakout game for me in this IGL role. I do think น่า there จะ are ลิควิด questions. นะ We พี่ว่า know ลิควิดจะ Mako คุก can ไม่ค่อย do เสร็ it, จอะ but I think this shift for Bane has sort of helped him คือ open พี่ up จะถ่ายรุ่นน้อง a new level to his play. Clearly got him talking a lot more, so he should ไม่นะ take away a lot of ก็ positives from today's รุ่ game. นพี่ก็เยอะนะ DRX do get it done in 3. We were a little bit worried for Varel with it เก่าๆ going นะที to นี้ bind. DRX showed us exactly why. Yeah, for sure. I think เดี๋ยวมา a better ลงไป day เอา from น้ำก่อน Farrell today, but I think they kind of cooked themselves in the veto. I'm not going to lie. You know, a lot of shifts in terms of agent comps as well. Some good switch ups, some switch ups that maybe didn't work as consistently as they wanted to. I think DRX is the team that has shown us time and time again that when they're being flexible, it's going to work out for them more often than it's not. Whereas Val's a team where, you know, we've seen them play their patented style and just stomp teams in Tier 2, but now stepping up into Pacific, I'm not sure that they can play at a Tier 1 level playing all of these different kinds of styles all the time. Like, map 1 of Corrode to me felt like Ascension Barrel. That's the one where they got the win. I really liked it. And then you see them try something a little bit different in maps 2 and 3 and ultimately don't manage to get it across the line. They will be falling down to that lower bracket. No lives left for them. If they lose, they are out of kickoff moving forward. But DRX managing to cruise along, sail through that middle bracket. It's something about, especially the younger teams, about finding sort of that team identity, and then, you know, you make it to the big league and you feel a little bit unsure, like, okay, you got to change things to keep up with the rest. But like you guys are saying, sometimes, like, just use what works and trust in who you are. At least try it in kickoff, and then if you lose, if you get stomped, like, fair. All right, we'll make some adjustments coming into stage 1, but I don't know. I feel like you should at least try to cut your teeth on the best before you go changing too much up. Yeah, exactly. And I mean, we want to see more of it. And like you said, we did get a little glimpse of it, at least in map 1, a bit of it in map 2. But DRX definitely showed us, you know, why they got third at champs last year. This is such an experienced squad, and I think, you know, getting Hermes in wasn't, you know, a huge change compared to the other teams. Yeah, I mean, they've managed to fit him in well, and I think that's full credit to the coaching staff. And of course, the new IGL of Bane, he will be our match MVP. I feel like he called a fantastic game. He shot hard throughout. I feel like this was a really big performance from him. Yeah, for sure. Bane, really good stuff, not only in terms of fragging, but it looked like DRX was a well-drilled unit in this series. He's well within his comfort role in terms of playing that info init and IGLing from that position. He's already a vocal player, so I can't wait to see what DRX will be able to do. Once they get more and more comfortable with him as the IGL, you're already seeing Marco being freed up a little bit more. I still think there's more in the tank for DRX, to be honest. I've got my eye on them in the middle bracket. Yeah, I think so too. I think this is just a preview of what is to come. And, you know, like Bane was saying, you know, the Korean teams are all in the middle bracket right now, but they only played one match.
there's more to go. They got 2 more lives left. So with that, this leads us to our second match of today, which of course is going to be including Gen.G versus T1. Welcome, Coach Solo and Eric, who's here to help translate, and you help the team all sorts. So first of all, Solo, I want to say congrats on your wedding. We know that you were a former pro player, so are you going to turn back the clock and show us what you got in skirmish and show us possibly that you might be the best shooter in skirmish as a coach? Microphone activated. 일단 Microphone 감독님 muted. 먼저 결혼 너무 축하드리고 그리고 이제 감독님은 또 선수 출신이시잖아요. 그래서 언제 한번 난투 때 감독님이 직접 나서서 이제 아직 죽지 않았다. 이게 에임은 아직 여전히 내가 최고다. 이런 모습 볼 수 있을까요? DRX랑 만약에 상대하게 되면 한번 얘기가 나왔었는데 할지 안 할지는 잘 모르겠어요, 진짜. Like if we were to play against DRX and we had to do a skirmish first there were talks like, hey, maybe the coaches will play each other in skirmish. But yeah, you guys exactly. both have history there. Yeah, but I don't know if it'll actually happen. Well, you will be playing against T1 today, and well, people are calling T1 a super team, but 2 of them are your former players. So I want to ask you, 1, your thoughts on them being a super team, and 2, if you think there'll be any advantage with Munchkin now joining T1, the way Patman had a really good read on PaperX the other day. Do you think Munchkin will have the same advantage? 이제 T1을 상대하게 되셨잖아요. 이제 T1은 이제 슈퍼팀이다 이런 평가가 많았는데 사실 보면은 T1에 있는 선수 2명은 젠지 출신이기도 하고 그런 부분에 대해서 이제 진짜 감독님 의견에는 T1이 정말 슈퍼팀이다 이렇게 생각하시는지 여쭤보고 싶고 두 번째로는 또 이제 그 먼치킨 선수가 젠지 출신이다 보니까 조금 เอาตังค์ไปทำบุญดีกว่า 상대를 좀 잘 คอมโบพิซซ่าบวกไก่ทอดก่อนตีแบต 이제 먼치킨 선수가 젠지를 상대하는 데 있어서 조금จะ 유리한 ได้มีแรง 점을 ตีแบตครับ 가져갈 ผม 수 있을 거라고 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 일단은 저는 뭐 이제는 그 T1이 슈퍼팀이라고 생각을 하지 않고요. 왜냐면은 지금 퍼시픽 팀들이 점점 다 잘하는 것 같아요. 그러니까 다 잘하는 팀이기 때문에 어느 한 팀이 슈퍼팀이라고 할 수 있는 팀은 지금은 없다고 생각을 하고 그리고 뭐 상범이가 같다고 해서 뭐 유리한 거는 없다고 생각하는 게 어차피 저희는 이제 IGL이 바뀌었고 색다른 또 다른 스타일로 하고 있기 때문에 잘 그렇게까지는 파악하지 못할 거라고 생각하고 있습니다. Because the competition in Pacific is so fierce, like every team is so good, like every team has improved so much that I don't think you can call any one team a super team. So I don't necessarily think of T1 that way either. And even though Munchkin is a former player of ours, I don't necessarily think that he has a better read on us just because we have a new IGL, we have a new playing style. So yeah, I don't necessarily think that he'll have any advantage over us. Yeah, in fact, we want to talk about these changes and the roles, Pilsky. I wanted to ask about the roles because, look, Lakia on Initiator, Texture on Duelist makes sense, but looking into the history of what some of your other players have played in the past, whether it be on Gen.G or other teams, I was surprised with the roles that were chosen for the players that you have. So I just wanted to ask how you guys decided on who would play what role, like Ash on Controller, now Karon moved to Sentinel, and you've brought Zinx into Flex. 그리고 이제 지금 젠지 선수들 포지션에 대해서 좀 여쭤보고 싶어요. 왜냐면 이제 뭐 텍슈 선수가 타격대를 하거나 이제 라키아 선수가 척후대를 하는 거는 좀 예상 가능한 부분이었지만은 다른 선수들 같은 경우에는 좀 과거에 그 하던 포지션과 좀 다른 역할을 이번에 맡게 됐잖아요. 야슈 선수는 이제 그 연막을 하고 있고 카론 선수는 뭐 감시를 하고 있고 이제 징스 선수를 영입하면서 플렉스로 두는 판단을 하셨는데 그런 포지션은 어떻게 정하게 되신 건가요? 일단 제일 중요한 거는 카론 선수를 저는 24년도 때 그 피지컬을 보고 나중에는 언젠가는 감시자를 한번 시켜보고 싶다라는 생각이 있었는데 이번에 기회가 돼서 바꾼 것도 있고 그리고 척후대를 하는 게 좀 힘든 거라고 판단했어요 애쉬 선수가. 그래서 그 부분도 약간 지금 좋게 바뀐 것 같아요 라키아 선수가 들어와서. 그래서 지금 이렇게 되지 않았나 싶습니다.
So I think the first step was putting Karen on Sentinel because when we signed him in 2024, I thought that his aim was so good that I wanted to try him on Sentinel someday, and we had the right opportunity this time around, so we put Karen on Sentinel. And for Ashe, we thought he might have some difficulty here and there playing Initiator, so we swapped his role as well there. And I wanted to ask as well, with the pickup of Zinx, just like Korean teams to a lot of Western fans are kind of like a black box where you're not really sure what's happening inside. But rookies are always so flexible when brought into the team about what role they play. Like you see Hermes picked up to play Duelist, but then he's flexing onto Viper, or various different teams brought into Korean teams are very flexible with roles. From a lot of Western teams' perspective, like role comfort's very important, but I feel like Korean teams, they can just put a player on any role. So do you think that that's something that's different about Korean teams, and are you guys happy to like flex a rookie into a lot of different roles rather than give them what they're comfortable with? 그리고 이제 징스 선수에 대해서 좀 여쭤보고 싶은데 사실 서양 팬들이 봤을 때는 이제 한국 신인들에 대한 정보가 좀 적고 이제 한국 팀들 내부 사정을 잘 모르는 경우가 많거든요. 근데 이제 신인 같은 경우면은 원래 하던 포지션, 주 포지션을 좀 맡기지 않을까 싶었는데 징스 선수도 지금 플렉스 역할을 수행하고 있고 뭐 DRX의 헤르메스 선수만 봐도 이제 뭔가 타격대를 하는 것 같았다가 또 이제 바이퍼도 하고 좀 여러 역할을 하고 있는데 이제 한국 선수들은 좀 여러 역할을 소화하는 능력이 좀 다른 건지 아니면은 팀 내에서 좀 이것저것 여러 가지 시켜도 된다고 판단하신 건지 좀 어떻게 그런 포지션을 정하게 되셨는지 여쭤보고 싶습니다. 근데 사실 본인이 하는 요원을 하는 게 맞다고 생각을 하는데 뭐 팀 스타일도 있고 본인이 했던 요원들을 시키는 게 당연히 맞다고 생각하는데 어쨌든 1부 리그에 온 이상 모든 캐릭터를 다 잘해야 된다고 생각을 하기 때문에 모든 선수들이 저는 특히 이제 포세이큰 같은 선수가 되길 바라거든요. 혹시 무조건. 그래서 저희 징스 선수도 뭐 이것도 하고 저것도 하고 본인이 다 할 수 있다고 열심히 하면 다 잘할 수 있다고 했기 때문에 그렇게 이제 본인이 잘할 수 있다라는 믿음을 줬기 때문에 저희가 받은 것도 있거든요. 네, 아무튼 네 그렇습니다. Of course, I do think it's important to put players on comfort, to put them on their main roles. But at the same time, I think at the tier 1 level, you should be able to play any agent as the team needs. And with Zinx, it was the same. Like he told us that he is willing to play any agent with practice. He is confident at getting down the mechanics and all that. So I do kind of want every player to be able to expand their champion pool like Forsaken. That's sort of what I want for every one of my players. So, and yeah, Zinx has told us that he has that confidence and dedication. So yeah, that's what Zinx is doing for us. That's amazing. That actually would be a super team if you had 5 Korean Forsakens. That's actually the answer. But before you go, I want to come clean to you. I want to confess what our talent predictions were. If we could throw it up and get your reaction. I'm a big fan, but I want you to tell us why we're wrong. So let's get those predictions up on the screen. Come on. Okay. P1 ทั้ง panel Sorry. These are. I want to come clean to you, Solo. P1 ทั้ง panel Let's get the camera บอก back แล้ว on ว่า the desk 100% here. Tell us GenG why 100% we're wrong. 고백하자면은 저희 모두 네, T1 쪽을 답답하고 팀장으로 서러워요. 예측했는데 왜 저희가 틀렸는지 한번 말씀해 주시겠어요? โซโล่ยิ้มเลยว่ะ 일단은 DFM이랑 경기를 다 이제 보신 분들이고 뭐 팬들분들 다 보셨기 때문에 บอกพวกมึงเนี่ยทั้งหลายในที่เลือก T1 เนี่ย 정말 안 좋은 กูให้โอกาสคิดอีกทีนึง 최저의 จริงๆมัน 경기력이었어요. เปลี่ยนกันได้ 그렇기 때문에 저 결과에 대해서 เราจะเห็นดีกัน 인정을 하는 부분이 있고 뭐 다만 พวกมึงจะต้อง 저희가 เสียใจ 이제 그 라키아 선수도 너무 긴장을 좀 했고 그리고 징스 나 땀낸 말 선수도 칼런. 너무 이제 퍼시픽 차오니까 못하기도 했기 때문에 이번에는 좀 다른 เฮียติว 그럴 คาร์ล 거라고 อนมาอย่าง 생각하기 ดี 때문에 네, 저 결과를 부수도록 하겠습니다. I mean, I have to, accept that result, take it on the chin because
Our performance versus DFM last week was probably the worst performance that I've seen my team play since joining Gen.G. And I'm sure all of you guys watched that match. All of the fans watched that match. จริงมองยังไงก็ไม่มีภาพเลย blame you ที่แบบ guys for ที่วันจะ that. แพ้ But I think last week, Lucky was feeling a bit of nerves. แฟนวันที่สั่นคลอแล้วเนี่ย struggling ย้ำ in เลย his first จริง Pacific แมตช์นี้แบบ But I think ก็ดูจาก this week, ฟอร์ม this วีค time, หนึ่ง this วีคสอง round อะแบบ will, โอ้โหเป็นไป definitely ไม่ได้เลยอะ perform better, and ยาก I'm มาก going ยากมาก to ยากมากๆ ที่ snap ทีวัน those จะแพ้ figures วัน in เนี้ย half. Nice. ถ้าดูจาก I ฟอ like ร์ม to นะ hear it. Good luck, Mm. Solo. Thank I, you. we're still a big fan, even Good if job. our predictions are this ดูจาก today. ผู้เล่นด้วยก็ได้นะ Best ผู้เล่น of พูด luck ถึงผู้เล่น today, ก็ดูเหนือ and กว่า thank you so much for your time. Thanks for Come coming on, on, guys. Yeah. Really appreciate the insight. Thank you. Thank you. มีทางเดียวโซโล่ลง So ไปเล่นเอง as วัน we นี้ gear up for this match, I love that Solo's reacting in that way. It's like, well, look, you're gonna be wrong today. And I believe, and there's one guy who can turn things around. It's definitely Coach Solo. T1 is their opponent. They have, I would say, argue even more changes. Even in the coaching staff here, Solo has proved so many times why he is a fantastic coach, and I think some of that does come from his pro player experience, and of course, some of the winning strategies they brought together over into Gen.G. I think Gen.G, look, they'll have a better performance today for sure. I think definitely was a rough game against DFM last week. You can see Lakia had a little bit of a struggle, so did Zinx. I mean, as mentioned by the coaching staff, that's something that they'll definitely have to crack down on. Zinx was much better in the off-season than he showed in that series. Oh, definitely. And Solo touched upon that. And you can see here T1 coming in. And of course, all the Korean teams are all friends here. And they coming from each other's teams. And T1 now adding the addition of Munchkin and Meteor. Again, this team has left us with the same question all the other Korean teams have. They just didn't show us แอบสงสัย the เลยว่า same ไม่ได้ performance ปล่อย that ไป they ที showed ม us อื่น last ด้วย year. แล้วก็เหมือนแบบก็เก็บไป Underwhelming. ตลอ They ด couldn't put a stop to Dambi from Nongshim, who seemed to just walk all over them. They need to shoot a little bit sharper today. But when you look at these names on paper, it looks like an amazing team. It's sort of surprising to see them down here in this middle bracket. They're going to want to continue to really put in the work to put in these strong performances. A drop down to the lower bracket this early for T1 น่าจะลงเหมือนเดิมครับแล้วไม่ที่ตอนอีมี แต่ว่ายังออนที่ซูฟ้าอยู่แต่ว่าจะพักเล่นกับลูกก่อนถ้าไม่จบดึกไปนะวันนี้ Gen.G, this squad was very, very iconic. And I'm sure that there's a lot of history and, feelings, between all the boys coming into the server today. But one of them will be knocked down into an elimination match in the lower bracket, despite these two teams both being in the top 4 of last year's kickoff. Yeah. If anything, the Gen.G versus T1 was a lower bracket final. It was an international qualification match. Yeah, exactly. So both these teams have really storied histories here in Pacific. All these players very, very talked about. To find one of these heading down to the lower bracket, it's a real changing of the guard for this. Yeah, in fact, and a lot of these players have been around for a long time, since before official franchise started. In fact, Texture was giving these out. It's Texture's 5th year with Valorant. When he was with you guys, since his debut. First, when they came around, since his debut, I was like, wait, he wasn't with Gen.G for 5 years. He's with Global Esports. You founded him. Big time held him back. Solo let him loose. That's true. And the rest is history. Wait till he goes on Sentinel this map, then you'll be shocked. Oh, I don't know if that's the role change I want. Carry on a Sentinel is enough for me. I should ask him about that actually just now. Now, this is going to be an interesting and spicy lineup, and we're going to have to send it the stage and see what's up these two Masters winning teams when they face off today.
Gen.G. It's Pacific's very first Masters Trophy winning team, Gen.G. And today they are showcasing hopefully a better performance than last week. We just spoke to Solo just now and he said they're working through a couple of kinks and they were not showing top form. But right now they're looking a lot more confident coming into today's match against T1. Yeah, at the end of the day, they still have the core of the 2024 team that achieved so much. They've got the star duelist, they've got their info enit player that was able to give them so many good plays. They've got the rookie of the year, so they really need to prove that that core was the winning core that gave them all of that success and prove that Munchkin's IGLing and Meteor's late rounds were not what defined the team back then. Yeah, exactly. This is something they will have to overcome because Munchkin is on the opponent's side for today. Now, Solo did mention he's not worried about Munchkin having all that knowledge from all those, all those time together with Gen.G. But T1 definitely has something to prove. Now, this is Pacific's second Masters winning trophy team facing against Gen.G. today. But something a little different, of course, coaching staff has changed here. Yeah, I mean, to me it seems crazy to say you're not afraid of Munchkin. I'm always a little bit afraid of him. This guy's a demon in the server, and he's coming in with a point to prove today. T1 have found themselves in that middle bracket after being seeded ahead, yet to get a win here in kickoff. So looking to open that up today, stay in that middle bracket, and avoid heading straight down to an elimination game. Now, this is fantastic. There are some moments, glimpses of T1's former glory here. You know, we saw a little bit of a downturn after they won that Masters trophy. And Buzz in particular, he was someone that, wasn't performing the same level he was in kickoff last year. But last week, I would say he was doing pretty well. Yeah, split game was phenomenal. So if he's playing that kind of form, then he can be definitely reliable to go head-to-head with the consistent beast that is Texture. We'll see the map draft here. I love this already for Gen.G. Picking straight into Breeze, no nonsense, flexing the map pool, doing something a little bit different. T1 goes straight back towards Bind, the map where Buzz and Izu basically just rolled the entire enemy team on the double duelist. Yeah, I mean, they played great there. No surprises to see them go back to Bind. I'm very excited about Breeze as an opener. I mean, I'm loving the new Breeze anyway, and the ability to take these long-range fights. We're going to get to see Texture against Buzz. We get to see what agents they're going to be playing, but that's a highlight head-to-head duelist matchup that I can't wait to see. Oh, absolutely. I think Breeze might bring out some classic roles, some of our favorite roles from these players if they don't change too much. And I know Korean teams don't get a little, they don't go a little too crazy, not too experimental on shifting roles too much. So I'm hoping we're seeing that, especially a nice Texture Buzz head-to-head would be fantastic. Yeah, I think for Gen.G though, the eyes they definitely drift towards Zinx and Lakia. I think Zinx in particular needs to be the player that needs to have that pop-off performance and showcase that rookie potential he was picked up for. He is a very sharp player when he's on his game. He can flex into this double duelist and do some serious damage, and he needs to be toe-to-toe with Izu in this series. Yeah, absolutely. We know how sharp Izu has been in the past. So, Izu's rookie year was massive. Zinx wants to replicate that in almost every way possible, and we still have a lot of questions about him coming into T1. He was very strong in the off-season, but now here in Pacific, he was weak last week, and he can't afford to have that if you want to take down the Goliaths that are T1. I do wonder how the calling is different for T1 with the IGL role going to Munchkin. There you go, you get a mirror matchup, 100%. So at the end of the day, it really is roll for roll, pound for pound, both of these teams showing what they're made of. Eyes on Zinx, particularly on defense, to have some impact and cause some problems with the off angles on the Yoru. Yeah, absolutely. I want to talk about the Vipers. We spoke about Munchkin's Viper a lot, and now trying to replicate that on the other side. Two players who know each other very well. That's a head-to-head Viper v Viper matchup that I am pumped for. Oh, I can't wait to break down this particular map after, especially exactly that with Karen. I mean, can he fill the shoes that Munchkin, the void that Munchkin left on Gen.G? But Karen, he is a magnificent player. ไม่เคยมั่นใจขนาดนี้มาก่อน He was the one I was most impressed with. So is he going to play Meteor style? So is he going to play Munchkin style? So is he going to be a little bit more reserved, a little bit more รู้สึกมั่นใจมาก Who knows? But he had a ถ้าใครถามบางคู่อาจจะแบบคิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องคิดเลย I want to see him channel Munchkin. I want two Vipers, brain dead, dry swinging
on their own Looking at each other when their whole team is on the other side of the map, just try peeking into the A site. That's what I want to see. All right, we're going to send it over to our casters, Quack and Komodo, for the first map of Breeze. Thank you very much, Desk. Oh, what a wonderful day this is. This is a fantastic matchup. We've got trophy winners. We've got ex-teammates. We've got a mirror matchup as well. I mean, what more can you ask for, Komodo? Just hopefully good Valorant between these two teams, to be honest with you, because you look at this map pool as well. I'm kind of glad we start off with Breeze, because it's actually going to show a bit of this new ingenuity that these now mixed up rosters are gonna have to come out with, because you're not going to have massive tendencies come out from a map that you guys haven't played in over half a year, where things have changed, metas have changed. You're kind of deploying the same agent set, but you've got new blood in the rosters, you've got change-ups, you've got role swaps, you've got a map that is back and has had some globally so far. So I am very excited to see how this map of Breeze is going to look for both of these teams. One will go down to the elimination stage to play Valorant. That is huge. There could be a world in which T1 or GenG are eliminated first. What เรื่องยิงไม่ต้องพูดถึงเลย ใช่ถ้ามันแรง1ได้นั่นแหละมันพิสูจน์ตัวเอง And of course, it will be Gen.G starting out on the defensive side, having picked the map as well. I mean, just so much to think about already. Pistols are going to be a required item, as it's a bit of a problematic position for both of these teams so far in. เหมือนนัดกันมาครับ And well, we're just going to have a massive fight over in B main off the get-go. One of the things you mentioned, the new players, the ones we got to keep our eyes out for right now. It's just Texture going for White Swing, Zinch, Karon, finding one apiece themselves too. Just Meteor and Stacks immediately left on T1 side. I think T1 want to redo. I wasn't ready. Can't do that, buddy. The round timer's just continuing to tick. So back in the elbow, back in the cannon. Try to path towards somewhere. 3 simultaneous kills, essentially. And there shouldn't be a way do you get back into this round. That's a sharpie from Texture. Wow, Bandit too. Hello. Bandit. Spikes down. Bandit. เขาบอกว่าไอ้เลเวอร์ล็อกของ BBL อ่ะแรง1อ่ะ5 active Yeah, because this ain't ของ happening. EME You ain't giving Meteor a 1 versus 5. โคตรเดือด 9 HP. He's got some learning. It's all right. Not too bad. They don't need to get too overzealous for this one. But eventually they will find him. ราวแรกมาสาวสำนักสั่นเขาแค่นี่เฉยๆขุดเสาเข็มเฉย Zinx into a different position now. 30 seconds left. And that's just going to be the headshot at the end. Activated. Very clean for Gen.G. A good read for a pistol. A good plan for a pistol as well, really. แย่ละ ไม่เคยมั่นใจแบบนี้มาก่อน Oh my god. 3 kills. As quick as that. อาจจะต้อง By committee. มันเลิกกันราวที่5ใช่ไหม อาจจะต้องเลิกเจิมสักอาทิตย์หนึ่ง We have a bit different over here in Valorant, right? You've got a lot of fights at choke รี points เซ็ตก่อน immediately when those รีเซ็ต barriers โมเมน do ตัม drop. นิดนึงทีนี้ Sometimes โมเมนตัม rounds เสียเลย can be defined just from that get-go. Case in point, we see it just there. Okay. Full นัดไม่ classic เจอกัน Spire นะ Meteor on the Bandit. Munchkin rocking the foot classic. The footballist. Big time says. For Bambino. Right now also. Gonna get their way into ดี sight. จัดเอาโยรุวางมาตรงนี้เลย Got Ash. Easy into the site. Double duelists, drop in. Get a plant, 5 versus 5. You get any damage here, it could be good. Otherwise, it's just a slight exchange here or there, trying to take on the pistol. ทำมิ่งคนจะสโมกพอดี As a กลับกลายเป็น team หลบ closing in the ซะงั้น distance, Ash hears it, wants to back away from the wall, calls for a pop flash, but oh, hello, Munchkin and Meteor, what's ฮัลโหล happening? ฮัลโหล Maybe lightning Hello. striking down in this one. แต่วางไอ้นี่ยิงไม่ได้นะไม่โด Lucky up. See มี if การ they ร้อน can กลับ bring มา this เล่นส back. มุกแล้ววะ Player standing. There they go, Oh, finding they 2 limp. kills, แต่ว่า one แต่เล่นไวเปอร์นะ just Meteor left, Player Oui. standing. marking Bandit. the angles, Karon Ui. crouching Ui, đang down, ngồi đi. almost let that one go, boys. ไปดูหน้ามันเอาจริงจัดอะไม่มี Very ยิ้มแย้ม close ครับ in คารอน the end. Karon, the only survivor for Gen.G, means that this next round is going to look a little bit หน้าคารอน weaker บอกว่ากูไม่ตลก in the purchase field. Let's see if they can get a cheeky round or not. It's the time for T1 to start to activate in towards this map with confidence that they're getting plants, they're getting kills, they're off to the get-go in this one. And they got the favorite Bane.
Just close, but otherwise should alert you as to how these upcoming rounds could play out. Gen.G still needs to kind of wake up. ตัดได้เยอะอยู่ As it was Solo who mentioned that ไม่ใช่ปัญหาเรานี้ Zinx and Lakia do need to warm back up to the stage. Oh, for sure. ปืนก็ไม่แย่นะ GenG issues just like that in the very beginning. Getting out with 2 rounds though for the very beginning in มันตีบีกันรัวๆเลย first, sloppy in the second, but you get the job done. Set yourselves up to shake off some of those stage nerves, hopefully. เพิ่งเริ่มน้องไรจินสวัสดีครับผม For Ash over at this B site by his low himself. Trying to stay hidden inside of the Hui. smokes, marked onto the gate crash. ยิงไม่หมด Quite ตัวป finding งตัว kill ปลอม just yet though, but it will stay alive long enough for the rest of the team to get here. Unfortunately, the effects of the previous round now can be felt. But 2 players with sheriffs down. It is, yeah, the rifles that are still going to remain, right? So this is going to be a maybe workable scenario. Keep an eye on what Meteor might come in with a little bit later too, mind you. As he's still in mid, looking to see if there's any little stragglers from Gen.G. Spotting Lakia for now. He's been playing this lurk position, so Gen.G now aware. Lakia เมเทโอนี่โอ้โห take him head on. We'll spot him out, but with the Guardian, unfortunately, not quite ภาพ finding the duel ไอ้นี่มาลอยไปเลยภาพเพลอะที่ตรงกลาง It just buys so much time away from the workable spot that you're trying to get in towards this retake. It just can't come into fruition. And เล่น everybody เล่น on แต่ the ตา team เล่น is เป็นตัว going เลิ to ศ get ชิวๆเลย เดี๋ยวรู้ได้ทุกแมปแล้ว the นี่ rounds together. Meaning T1, very clean bonus rounds, their first buy rounds. Now we charge Gen.G. บอกสุดแล้วให้เป็นตัวเลิศ really อะ start to look like with เล่น weapons. ตัวสุดท้ายอ้อยคนเดียว เหมาะกับเมเทโอด้วย Opponents in the ใช่ server fight. Because in the last series for Gen.G, kind of, you know, โอ้เห็นอะไร fresh ก่อน memories ยิง come แต่ out. ละช็อต 2-0 loss to DFM, Oh man. begging for a bit more from Gen.G at times. Really awkward on that one, but เฮ้ย we go บ้าน back นี้ยัง into ใช้ได้ it. ดีอยู่วะไอ้ GenG Same pressure in towards B. Diving straight ถ้าได้ไปก็ in. Izu ให้ทีวันเนี่ยแหละครับตั้งแต่แรกแหละ just the มัน clone. ตามไปเลยตามเป็นชื่อ Green this time onto เอ the อ A site. ไม่ปล่อย Sometimes ไม่ that ปล่อย nice texture being on this จะไปไหน jet. ไอ้บัส See how much more he's going to be able toจะ get ไปไหน away with, but ใจ for ร้าย now, จัด we change to this A site. อ้าว Hole clicking across. Ow. Just don't Ui. quite see it with the weapon model Ui, không. covering. Zinx though trying to play Big around name. orange, but sussed out by เรียบ Izu. ร้อย Good trades from T1 at the moment, even further แต่เมื่อ space กี้ from เขา Izu ไม่ at the ไม่ได้ moment. คุยกันหรอว่า Wonder เป็น ไอ้ ลา ตรง เกีย ตรงลิงก์โบ anticipated อะ by texture มันไป and Ash พะวง or เมน not, หมดเลยเมื่อ because กี้ the Divide is going to throw a spanner in the works though for this retake and kind of allow Zinx to flourish a มัน little อยู่ bit. ตรง Hello ไอ้ทาง Sunshine, เชื่อม what ทาง do you ลิง ใช่ ก์เข้า ใช่ เอนะ มันโบอยู่ เฮ้ย เพื่อน Unfortunately, อ้าว not Sunshine ทามิ่งอีสุดเสียแล้วนะเมื่อกี้ as Ash finally makes his way บ้านเคลียร์ across ยังไงครับ back into cave. หลัง Perhaps a position least expected, but Stacks does have it แอ๊ก marked down. Ooh, I ตัก thought รอ Ash ก่อน would have finished Stacks off เพื่อน there. อยู่ไกลจัด And that brings him quite low, 1 versus 2, both of them pretty low. You need those kills really quick though. You don't Oi. have a lot of time to work with, and smoke's coming up. He looks to get the spike Oi. down halfway. A stray bullet แตก from อ้าว Stacks' barrel will get him at the end. Yeah, it's something as well that I was kind of wondering Look at over in that Lakia, มื่อกี้ T1 ทำอะไร Nongshim game คือ too, มัน right? น่า You've จะ now สื่อ got สาร this กันผิด change คือทุกคนมันไป from โฟกัส T1 ตรงเมนหมดเลย มันต้องมีคนวางเป้าแบบว่าไอ้นั่นคนหนึ่งอะ I don't even want to say new blood to the มี roster เมื่อกี้ because of how มีตัว long ตรง he's เย been ลด้วยเนี่ย playing. ตรงเยลอีกหนึ่ง But it ก็ does change a little bit ข of อ the ลา approach, เกียร์ right, ดู for อยู่หรือ T1 เปล่า and แต่ว่า also แบบ ไม่ let ลาเกียร์ไป Stacks ดู be a ซ้าย little ดิ bit more free. And I look มี towards ตัว the เยล series ไม่ได้ and ซั I'm พพอร์ต ตัวเยลก็ alright, สแปม this ซ้าย means that Stacks ไม่ได้ is มอง able to ตู get, you know, just more focused on towards the crosshair, more focused on towards the utility. เข้าวง And it's เข้าวง definitely เอ going เม to น be เย a อะไป different beast. Ờ. You don't have to contend with the likes of จริงๆมันมี Dami that was just ripping you a new one. ทารอนมันก็อยู่ But อะ if เก็ต texture ป่ะ is able to really get activated on this one, it then makes me wonder, you know, เมื่อกี้ถือว่า how is Munch สื่ going อ to สาร be พลาด different? How is Stacks going to get involved as well, and what he can still try to theorize in those sort of equations for himself? All these different little conditions for both teams. Yeah, for sure. Buzz, don't forget too. ใช้จ่าย He มาก was ดีเลย certainly getting dirty on a lot of the Didn't duels even in hit that series on the duel list. The Neon, the Yoru, the Raze. Now we get the Jet. Because despite it being a lost Nongshim, yeah, T1 still made it quite the fight. Yeah. Certainly an upset series though. Leads into a very spicy couple of upper bracket matches. Right now though, this one could get pretty dirty in towards this B side.
The standard executes going through 4 now. Player still alive up around the smokes, playing around with shotguns as well. Ash landing the first one in. Recon going through off the half eyes on a couple of bandits here and there as well, but the duels now means T1 gets to take up space. Texture though. Sack his health and walk through, but that's where he gets spotted out by Meteor jumping on top of the ledge. Down to the site where Izu clears out back, leaving lone Charon. เพื่อนเก่าผม Good pick from Munchkin. Just as the smoke blooms as well. In depth, บัตบอกกู Charon โดน will อีก pick แล้ว up the ต้องเป็นกู Viper's ตลอด hit. As we get 3 in a row for T1. We're going to see if there's going to be an answer back for Gen.G, where I kind of wonder and consider as well, how early are you going to be wanting to get out the operator on this defensive side too? Are you going to want to be able to get that out? Because you've got a lot of opportunities on this map of Breeze with these long lines that it can be certainly devastating. ยังไม่จบ It's going to be brought out now by Texture at the A side of the map to begin. Microphone muted. Microphone Flashback activated. looking over towards the A side as well with the Odin and the updraft and the battles that we had last week around there on Breeze. It's going to be dimensional drift gate crash in towards A side 4 now, so this operator of textures has to land, otherwise it's going to be really awkward. Zinx providing some additional support. It's going to be a close no scope, but now Meteor firing back. Zinx still trying to land some shots through, but it's not happening. จะได้เปรียบกันเป็น 2-2 เฉย Instead, just Charon now. แต่เหลือคารอน Plant down, Meteor. Look at the stars that are going to be available. Stacks though can't get out with this Hunter's Fury. Charon ได้ยิน right. อ้าว Down he goes. เรียบร้อยเลยอย่าง Ash งี้ hopping on up as well. Footsteps heard, and it's just Meteor onto the off angle to find the third. Just the first 2 rounds of this half so far for Gen.G. Since T1 got weapons in their hands, they have certainly been ทำไมเมื่อกี้เหมือน looking Gen.G จะ like ได้ T1. ตอนแรก This super team that everyone is ตัดได้ก่อนไงแต่ว่าโดนทอนเลย kind of come out with right now. Even the likes of some of these Gen.G ติงเขา members, สู้ขาด right, ใจเหมื they อนกัน are นะ saying to us that they've got a lot of veterans and should be able to ตัดก่อน overcome 2เนี่ย a แล้ว lot ก็ of ทอนเลย issues. They've อุ้ย basically formed a รู้ละ super ทำไม team. โอเค Gotta be careful of วิดีโอนี่เอง from Ash and from Lakia, so เวอร์จัด they certainly know that this is going to be an นี่ uphill หน้าโคตรนิ่ง battle เหมือน of ไม่ได้ the เกิดขึ้น game. ยิงอย่างเวอร์ I also find it very interesting that in all of the responses we get when we ask T1 the same questions, not a single Gen.G mention in player, in team. ที่ดูนะครับฝั่งไหน Like ได้ they're เปรียบ not even on their radar at the moment in this journey for T1 to get back onto the international stage. บีทตอนนี้ฝั่งบุกได้เปรียบแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ 54% พอรถแค่จะบุกแบบบุกยับอะ Too early though. Very early. If you've แต่ถ้า got เจ๊ถามว่าตอนนี้ฝั่งไหนได้เปรียบพี่บอกเลยว่า T1 ครับผม Zinx coming in, there's a new recruit ทั้งบุกและรับ as ฮะ well, right? Thrown into a meta that has a very, you know, kind of strong reliance on a Yoru as well. It can be a little bit overwhelming. So we really need to see how he's going to be piloting this one with the team now that they are, you know, in another series. Straight up against a เจนจีมาอะไรก็2 วินแรก massive team. Oh yes. ไปละ ไปหมดแล้วตอนนี้ Blades to be brought out from Texture at the right position off the rip. เจอบอกจะจัดให้ มีด อุ้ย Extra fights but no protection โอ้โห from Zinx. โอ้ไม่ได้ใช้ น่ามีคนมาอีกคนหนึ่งว่ะ ทำหน่อยนะ ถ้าบุกด่านนี้ต้องมา ไม่บางทีเขาก็มากัน4เลย อีกบอกคนเดียว T1 are going to recognize as well. This is going to be the style of lesser. เสียมีดแบบเสียมีดเร็วไปไม่ได้เล่นเลย Shut down the Guardian from Zinx. You note that the Yoru was over at B. เมื่อกี้ยังไงก็ต้องมีคนดูหน้าต่าง Maneuvering around the map now together. Well, we're going to try and figure out where this Yoru is going to be coming from though. Scoping out everything from Zinx. It's going to retrieve the Vandal, which if he gets that as his only prize here, it's not the worst ไม่น่า thing. คุ้มเท่าไหร่ถ้าไม่ได้วิน T1 still a lot of time to decide how they want to โค้ try ง and เนี้ยดิ end this round. คารอน รอดูเลยคุ้มไม่คุ้ม Zinx at least อุ้ย still คุ้มละ plants คุ้ม his ละ feet firmly down onto B site. รู้แล้วจะ Another ยก kill to his name. Charon now onto the buck. โอ้โห เข้าแก้ม นี่ไง โอ้ย Lurker from them. อุ้ย Ash อุ้ย marched down into doors. อยู่ดีๆก็ and เล่ all น of a ดี sudden, เฉย one by ทำเอา one, เดียว T1's players go down. We've seen how sharp Ash is with pistols. 30 seconds left. Throwing on back towards Abyss, where he just locked down that A site. Tap upon tap. Super rapid. Lakia's just going to do the same. Thrifty ทำไมวัน round. วินนี้แม่นทุกคนเลยอะ G on the back of their timeout.
will make them look to maybe answer back in เห็น this ภาพวิดีโอ first เดินมา half ตรง of their ตรงเม own นแล้วแบบ map ที่ลูก choice. ซองรออยู่กับมง Would be lovely. I mean, เฮ้ยสิง all เอา maps เรื่อง to เนี่ย pick วินเนี่ย threes, I think. As is the ปืนมีสูตรทำเรื่องเลย Desk ฮะ as นี่ well would be a ถ้า pretty good ซิง map มัน to มี face การ off เดียน against อยู่มันดรอปแค่ลาเกียร์ใช่ไหมมันก็ไม่เอา Would have been spicy if it was the last map in the series. I think as the opener though, you're kind of on the ผม playing อยาก field. that Gen.G คุ้มเลย has got, คุ้ม you เลย know, อันนี้ 2-1 เมื่อกี้ maybe. ตอน ไม่จะจ่ายเท่าไหร่ถ้าได้วินคุ้มหมด คุ้มหมดใช่ 2-0 would be จะจ่าย5ก็คุ้มใช่ไหม คุ้ม ได้วิน well. tall ask. ขอให้ได้วิน I think a tall ask is an apt way to เออ put ที่ it. หลักคือวิน T1 it would be a slap in the face for sure to fall over again. Right Let's now, see how this one goes. Overwhelming forces in towards the B side again. Alt and Cosmic Divines, but Ash staying tucked inside of the smoke Ooh, alongside issue. Zinx towards Ooh, the back. smoke. Will be able to find a little bit more. Meteor getting taken down. Ash then killing off the spike carrier who was trying to take passes in. Now it makes things really sticky for T1. Buzz trying to unstick himself, but Texture goes through. Just Dex left, tucked underneath window, spots out Zinx, but Texture puncturing through with the operator towards ชักจะไปกันใหญ่ละ Tied up just like that as well. T1 50 into the rifle round, looking pretty convincing in that one for Gen.G. Maybe say bailed out of a จะบอกว่า problematic นี่ซิง position จะลั่น as well with all of the util that's going on down. Hunter's Fury in the mix. You got to dance around that if you're T1. A Cosmic Divide you're trying to navigate around as well. แล้วซิงมาลั่นวันนี้เนี่ยนะ Adding insult to injury, dancing around the site, buying time, making things very unfortunate for T1. There's a แย่แล้ว tied T1 game now. Will start to ยัง impact ไม่ the ใช้ทำเอาเล economy ย of T1 if this แต่ว่า one ยัง slips up. ไม่ใช้ของอันนี้เก็บของดีไว้ที่หลัง Really could happen. Gen.G อุ้ย pulls T1 into the mud right now. Early peek เยอะ back เกิน in. เลือกไม่ถูกเลือกเกินเยอะไม่ถูก Looks to re-get on the line though. เจออะไรแบบนี้มันเหมือนสมองสั่งการมันเป็น ให้ยิงตรงกลาง Play this one, you need ให้ยิง to flash. อัตโนมัติเหรอสมอง ใช่สมองบอกว่าให้ยิงตรงกลาง Put เลือกไม่ texture, ถูก but it's even a to and มันเหมือนจะ fro เลือกไม่ with ถูกอะเวลา Lakia แบบโฟกัสอะ playing up at the nest. There's going to be some good mid-round decision making for both of these squads. โดนสวนแน่นอนโอเค Marking down the door as well, but also keeping in mind that Meteor has been lurking. Stacks though, Ow. going through with the และ spam, ทำไม the dash ทำอ as ย่าง well, นั้นน่ะลา really เกีย bypasses and throws off Texture's crosshair placement. Just ดู Ash นักมุด on the B site, โอ้โห can't quite hold on to it. โอ้ย Now making a รีบออก move, จาก swapping back onto Meteor. คือตรงกลางนี่ Gen.G หล่อนแล้วจริงๆนะ เดินยากจัดอะต้องระวังตัวทุกอย่างก้าว Plant going down. ต้องระวังไปเดียว Maximize who gets the ult off the แต่ back. เมื่อกี้ลาเกียร์ทำอะไร มีครับ วันนี้สนุกตอนดึก มันไม่ วัน น่า นี้ สแปม ตึงส ถ้า อง มันจะ คู่ ส เลย แปมมันไม่ซื้อแฟนทอม จริง Liquid Epmatic ครับ DX กับ Piratic Microphone กระสุน activated. เส้นแบบ spot โอ้โห util and everything like this. แล้วยืนยิงด้วยนะ Vipers, the big time was อร่อย kind ห of รือเปล่าอย่างนี้ highlighting a little bit earlier as a duel นี่ไง because I'm excited for. ชอบเลยคนเดียวใช่ไหม ขอสักหน่อย Munchkin. Yes. Right. อ๋อ On the ไอ้เดียว Gen.G เป็นคนที่เล่น side, โซโล่ seeing โคตรเก่ง in international play at the moment overseas. ผม a ชอบ lot of ตั้งแต่ teams ตอน on อยู่ this Gen map G for the ตอนเล่น Vipers Killjoy throwing ที่มันได้ their แชมป์อะ their poison orbs in towards ลาย Mist, เดินมัน right, โคตรโหด to อะ open up an avenue in towards some B splits to have that แล้วเดินเป็น refresher. บอสเลย Not seeing that too much here. Microphone ลา muted. เกียร์ก็พร้อม Just ไม่ a ดีครับ couple of ทำอย่างนี้ different ที่นึกออก plays that teams พี่ are แนท opting for, right? Double controller, double initiators Microphone versus activated. double พี่แนทที่ duelists. ไซเฟอร์ตลอดการเดี๋ยว Ladders นี้ being เดินบ้า more น adopted at the ขณะ moment. เขาอยู่กันเต็มไซส์ไม่ยังหา พี่แนทนะ พอรู้ว่าฝั่งตรงข้ามรู้ว่าเขาจะเดินอ่ะเขาก็จะเดิน Singular เขาจะเดิน agents played ใช่ so ไม่ว่ายังไง เขารู้ with teams. เขาจะเดิน ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ปะทะกันขึ้นแล้วแนทไม่อยู่นี่คือ Come ให้มอง away หลั and งเลย break นะ that double streak that Gen.G did manage to find. ลาเกียร์ไม่น่าทำอะจนเนี่ย Going through with fights, but ไหลเลย going back on into it. T1. เอาช็อคควักช็อคดาดมายิงแกดูดีกว่าอีกอะอารมณ์เหมือนแบบ This รู้ได้ time รู้แล้วนะ towards A. And Texture is here with the operator. Zinx with all the util and a close TP as well that will go up the ramp for a quick rotate towards B if required. I really am waiting for Buzz to see what sort of activations he can come out with on this jet on this attacking side. นึกว่าจะโดน So ปาด far at the bottom for T1. Now the ตี drift โดนเทคเจอร์หนึ่ง coming ตัว on through to spot out all the information. Izu รู้ทัน trying ค to รับ help วัน the นี้ team as Buzz falls เอ้า first. โดนอยู่ดี There goes the pop flash from Zinx. นี่อ่ะ สิงดู Get สิง out of สิง the ดูแฟช Izu เฮ้ย will อ้าว jump on in with the shorty. Lakia with additional support towards the back site. Still though, with the pit up now, makes things a lot more troublesome. Yeah, เดียว you feel like Lakia might have to try and use the drone in this situation to You figure know out what what's to happening look here. inside that pit.
Doesn't feel แต่ safe ละคน enough แบ to บ do it เดิน though. ไป Just โด goes น for นิ่ง the จัดเลยนะ swing against Sia Meteor in Song. no quantity. Stacks now. ใครจะไปคิดว่าจะมาท่า Once นี้ back of เอ Cubby. วายสวิงเวที Couple of shock darts and everything. Then goes the drone. Just toยืน try โด and นอย่าง suss นี้เลย out เหรอ Munchkin. Who Got him. should have been spotted. Hi, There let he me- goes. In for the kills. Oi. In for the sprays. Oi. But Stacks and Munchkin answer Hey. back. Munchkin still Ow. alive. Swaps weapons, but sussed out at Don't the do end that. thanks to him Good being lead. surrounded by Texture and Ash. เหลือเชื่อ In the chaos, trying to figure out everything and keep a level head there as well. Very well could have been a scenario where we see some players try and overheat in those moments as well, right? If Lakia doesn't play that together with his teammate coming in through the wood doors, if he goes by himself in that situation, it's a pretty paramount duel that he wins against Izu as well to keep things in a workable state. He falls, you don't get the drone in towards the pit, you maybe see the world in which it just does go very nicely towards Munchkin's favor. We tie up yet again. หัวเราะอร่อยอยู่ไอ้เนี่ยเจอ อร่อยอะไรขนาดนั้น เออ We've always seen a bit of a lurk in through mid, right? In through Munchkin, in through Meteor. See how they're going to play that one. Stacks rather. Gonna pay some tax in this round. เฮกเจอร์มันหาทำตลอด พอมันเป็นเจ็ตนะ That for ความ now. เป็นเจ็ตแม่ง He's ก็ just losing all his money for free. At least Investment Buzz is will gone. be able to pick เหมือนมี up ความ that มั่นใจอะ rifle เวลาเล่นจับเจ็ตอะ while still having the blades. อุ้ย Trying to get อุ้ the ยหัวแทบหลุ rotations ด across on the A side. ยิงไม่ให้หมด Toxic Strain is just going to stall everything for T1. ทีม Not let them get anywhere. GenG นี่มีเท The คเจอร์ mid คนเดียว deep เอง line นี่เป็น from ทอม Zinx too. Gotta wait and see what the timing does look like for Meteor popping that Nebula as แล้ว well. แต่ด่านป่ะเป็นเพราะด่านนี้ Still มัน got a pretty good ด่านนี้ส่วนใหญ่มัน crossfire ไกล of อะ sorts over at the ผม A ว่าถ้า site. เป็นพวกเฮฟ A เว่น tucked ผมว่า wall คน that ก็จับ Karen ตันทอม can ค่อนข้าง play เยอะ with นะอย่างเงี้ย when that toxic ขึ้นอยู่กับ strain is ด่าน up. ด้วยคือด่านนี้มันระยะ โอ้โหอร่อย มันเล่นระยะไง Portal's just Ooh, closed,แล้วแบบ so he has to make a อุ้ย decision, and he decides ซิง to เดิน go ตาม right เนีย at น this moment. ๆเดิน Catches ตาม him เนี square ย in นๆ the เลือกให้ back. ดี Munchkin The look goes on the down. ball. The rest of the team trying to pick up the pace, but still you got to watch out for Lakia, who just took down Meteor, and there he goes ๆไม่โลภ again. Meteor managing to sneak เมื่อกี้ through ถ้าโลอาจจะโดน alongside his opponent's positive divide. ดู He's ไม่ put โทร himself in a pretty sneaky position move here, to that. be honest with ข you. องจริง Do they read it? หาไปเที่ยวก่อน เฮ้ยรู้ได้ยิน Trying to แต่ jiggle ว่า back ทำ and โอเค forth, อุ้ย and there ปื he นโผล่ goes. เฮ้ย Gets off the first at least, but Texture Yeah, answering like, back with this yeah. operator of his, continuing to wreak havoc. He dives forward, เราเล่นไว forcing เลย Izu away. Tries to find some safe space. Allows for his opponents to get the อยู่ไหน tap อยู่ off ไหน at least, and then makes the move. Looks for a Ooh. couple of taps, but Oh, there goes okay. Texture. This operator is starting to really become a nuisance for Hi. T1, that's for sure. When Texture gets on these ไม่ lines, เคยมั่นใจแบบนี้มา seen ก่อน that ตัวอันตรายจริง kill เทคเจอร์ feed, seen trades from the rest of the team on the back of those นี่ shots มัน as กันห well. รือบุก เทคเจอร์มันเสกไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ย Opening things up onto Stacks แต่ nicely, แต่ผมมอง closing ว่า it in ไม่ the มี end ฮอผม as ว่าจะเริ่มเป็น well. เกมรับนะ รับ แต่ไม่มีฮอ Good อ๋อไม่เช็คด้วย tandem นี่หว่า plays coming เมื่อกี้ through from GenG in that round. I mentioned that toxic screen little pocket that Karen had to play with as well. Unfortunately for him, the wall was down, not up for him to sneak in. บุก 5-4 Timeout for บุก T1. 5-4 รับ 4-6 ตอนนี้เปอร์เซ็นต์อะของ CF Pacific อะ See what KDG has to รับ talk 4-6 about with the squad. แล้วแม่บุกกับ GenG นำโอ้เรียบร้อยเลยอย่างงี้ on the T1 coaching department. He's gone over to EDG อาจจะต้องเลิกเติมสักอาทิตย์หนึ่ง in CN. แต่เย็นเพื่อนยังไม่ ใจ เกม ใช้ ยังไม่ ได้ จ อบ ยู่ต้องเจิมต่อไปเขาว่าคนติดตามพี่ไงเขารอพี่เจิมอย่างนี้ That's really interesting. Pulling it out the last round of the first half. Rounds have เขารอ been ดูลายเดินของพี่ close. อะ EMA นี่เขาน่าจะ But back and forth now. ตามรอยพี่อยู่ Starting to see Texture EMA นี่คือแตกพ่ายกันเยอะ really มากนะ outperform ใครจะไปคิดวะ everyone else on the server. แตกอยู่แล้ว If you want to ที throw ม the เซนชัน head-to-head in there ฟอร์ for ม the ดีอะ duelists because of this mirror match, right? It's well, it's a stark difference to be completely Ooh. honest with you. Texture on top, Buzz on bottom. I didn't realize it was that stark. Yeah, absolutely. Unfortunate circumstances, but there they go again. This time T1 once more back. GenG มันแพ้ใครมานะ DFM ใช่ไหม อืม No immediate aggressive plays though in B main this ก็เลย time คิด from กันว่า GenG มันจะช by นะ the ที looks วัน of ได้ it. ไง Bladestorm is brought out by ยังพี่สกอร์ Texture. สูสีอยู่ แต่ดีเป็นพลังยิงก็สูงอยู่นะทำมันเล่น Cutting out ปีนี้ size. DFM มันเน้นมากเลย Hunter's Fury is going to be โค้ดดี gathered ปีนี้ไม่ อุ้ย แย่ แตก by Stacks. ไม่น่าเอาไปนว่าไม่ใช่ทีมที่โหลแน่นอนอ่ะ Is he
gonna be trying to drop ใครที่โหล เราก็เห็นภาพกันอยู่ใช่ไหม does feel like มันจะมีอยู่ทีม มันจะมีอยู่หนึ่งทีมที่เลือก อะไรดีไม่เอาออกหมด อะไรที่เลือกเอเจนต์มาเหมือนคอมโบแต่ไม่ได้คอมโบ Gen.G do have here, so Hunter's คือ Fury ไม่ is ไม่ in. ได้เห็น That's นะ good. Not too เฮ้ย bad. ดูเนียน Still เฮ้ย a little bit more though because Texture's still alive. Off with Karen onto this Judge, but managed to โอ้ take him Texture down. ปัด There คน goes บาป Texture เลย once เหี้ย again. ลูกซองเข้าไปลูกซอง Once ทิ้ง more marking down Meteor ลา as เกียร์ไม่ well. หมดละ What does เพื่อจับวิดีโอ Stacks หรือ do เนี่ยเหรอ now? ใช่ This is two, knows that they're split. Doesn't want to go into Mr. Raid Boss in ก็ไป Texture ดู at the มันห้อย moment, บ่อย it แล้วด้วยแห seems. ละ So Lakia แต่แค่ว่าทามมิ่งไง for the Sova diff, perhaps. But where do you think he's just retreated in towards? He's standing on the corpse ตัวคัทครับสแต็ก of his opponent. โอ้แต่มุมนี้ Well, ถ้า you แตกกับเช็ค expect เปล่า that. In the halls,นี่ he's ไง just ไม่ going เช็ to ค have to อุ๊ย retreat. Now the หันแล้ว position's อ้าว known. If you're รู้ Gen.G, ดูละ you're playing this together. Hell, Lakia can even just rip the Hunter's Fury early here if he wants to when the plant goes down, and it can buy some good time. Right up for Texture to get โอ้ into โห position. มันเป็น And สุดท้าย there ดิเขา it ทำ is. รอด้วยนี่ Just ละ as เอียด soon เรียบ as ร้อย he found a little safe spot. ต้องโดดหลบ 7 to 5 at the end of the first half for Gen.G. And the argument's made, Mr. 4K in that round as well. ไม่มี as texture Texture Gen.G จะอยู่ picks ยังไง up 4 kills, Operator for 2, ไม่ปล่อยไงเพื่อน Blade Storm for 2. Very nicely done. Feels like he's back โซโล่ home บอก on ไม่ this ปล่อย map. แต่คนอย่างเทคเจอร์จริงๆ Once played รู้ทีนะ Here and มีคน there หนึ่งมันอะ for Gen.G. เฮฮา Of course, Stable. in well, not เตะเบิร์ดด้วยแล้วมูฟ 2025. มันดีด้วย That was out of play, but you bring it back to 2024. You bring it back towards their อยาก Masters ให้เปรียบเทียบ affairs. กับพัดเลยแค่บางที It was บางที it มัน was ก็ a มี map that ออ had ร่า some pretty จริ good ง wins from them, เทคเจอร์นี่ but ดู it's แบบ also a map that has เราดูมอง had เข้า some ไปนี่คือรู้เลยว่า significant เป็น changes. คนอาร We've ม had ณ์ดี new อะ agents involved. We've had new มัด metas. มันจะมีช็อตที่แบบมันระเบิดฟอร์มอะโอ้โห อ่า มันจะแบบหยุดไม่อยู่อะ ใช่ แต่ช็อตมันหลับมันก็หลับไปเลย เป็นเล็กโดนบ่อย อย่าเพิ่งตกใจไป ผมเชื่อว่าทีวันจะกลับมา ด่านเขาเจนจีมันเก่งด่านนี้มันแต่ไหนแต่ไรแล้วโอ้โหคืนนี้ EMEA โคตรน่าดูอะบิดดีปะ เอ้ยน่า ต้อง ดู ไม่บิด นะ แล้วแหละบิ น่า ด ดู ไม่ นะ ได้ ผิดเฉย Side now, บิ switch ด up ไม่ได้จริง that โอ้โห Texture is going to get dirty into the Hey, fight hey, with. Zinx เฟน can ติก back เจอลิ up ควิ as ด well. แล้วก็ GX Feels เจอ like แบบ there's not เฟนติก not จ too ริงๆ เมื่อวาน many ก็น่าดู nerves นะ that we're คู่ seeing so far ทั้งสอง from คู่ him ยัง from คู่ an สองนี่น่า outside ดูเลย view. อิลติกเป็นยังไงบ้างเอ้ย ทรงๆอยู่ ทรงไปทางจะไม่ค่อยดี ทางคือค่อยดี เดี๋ยวติ Maybe ดแฟนบอย 2026 is กู out here. น่าจะ Maybe. เครียด Certainly นะ hope for เครียด that. ดี But พี่ now, เครียดสักที okay, เดี๋ยว well, เข้ามา the quick execute goes ได้ through วอร์มไป2 เกม T1. อะ A delayed approach down elbow. Mate, they're so close towards this one. Be You've got to be very okay, itchy on the what trigger T1 fingers. is. Ash. Ui. Oh. โอ้โห Yeah. วันกิน He rolled out of the Pokeball. รู้มือเขาเรียกรู้มืออย่างนี้นะ What a way to say it. Nice on Komodo. 5v4. เพื่อนเก่าครับ รู้เลยวางเป้าไล่มาเลยฮะ Is he gonna be able to อยู่ find นี่ a แน่นอน bit of Lumba, an Lumba ambitiousอย่างงี้ play from แบบ Texture. คุณรู้ Now เลย spotted out. He's gonna แต่ get ว่า out เสียง of เปิด dodge. มี He's เพื่อน got too เปิด much heat towards him, and he's not gonna อุ้ย get bailed out. Texture โดน Hunter's ไล่ gonna ไง win with one. He เนี่ does. ย อุ้ยโอ้ But โห T1 still come มัน out ยั on ง top. หิ้วอีกหนึ่ง And that's numbers for you. 4v2. What a เทรด smart ยังไงให้เสีย decision เปรียบ to hold things off while Gen.G expected them to continue to approach Ui. back B main. Karen though, quick to Ui. alert. We'll be able to find Oh, one to shot cut. meteor for the trade, and that leaves Lakia alone Nâng. onto this classic, trying to dash Oi. out. He's throwing Oi. those sticks, double Oi. back and forth, and now hopping back into it. Izu might have the spike halfway, but can he really stick it all the way through? He's got, he stuck the defuse. T1 takes the pistol. บิ๊กเบนไม่ได้นี่ Sometimes there is such amusement in this game. The meme lives on. Where have we seen a little Sai spinny Tom boy Chok. get a massive defuse มัน before เล่นมุมเดิม โด ก็ น ดี for the ให้มันโด win ดตก essentially on a เว้ย map? Oh เมื่อกี้ yeah, Sunset. โดด That โดด map's ตกไง gone. A lot of players don't like มัน that โดด map. ตกจังหวะนึงอ่ะ That's always เล่น comical. มุกไปหนึ่งทีครับ โอ้โหเฮ้ยแต่เมื่อกี้จังหวะสอง Hey, คนนี่ส to วย be เลยนะ fair, ดูแข he นที่สุด doesn't spin, he doesn't win. หลบเอาหลบหัวหลบหัว That's true. Right? Can't argue with that. Logic, No, sir. logic speaking for itself. เจสันถูกใจ Missile สิ่ง round นี้ secured by T1, albeit ตั้งแต่ทำมาไม่ทำ very, กันทุกคน very close. นี้จอห์นคิวทีเห็นนี่ไม่ชอบเลยนะ Lead nonetheless with the ภาพติด guns. ตาอยู่ตอนคิวทีบอก แม่งเอ้ย
นี่มันอะไรนี่ Trying to even out the score for now. Going down ติด middle. ว่ะ To see what damage GenG is going to be able to do and eventually go retrieve that spike. Get the B main orb here. Prioritized on towards Zinx. Interesting considering how far forward Lava is with his Hunter's คู่ Fury. คุณเนี่ย Carol ลาวรักไก่ showcasing บัณฑิตเนี่ย Bandit can be a powerful weapon in อาจ these จะต้อ sort ง of เลิก scenarios. ซื้อการเดียนเกาะ Up close 25 and แล้ววะ personal, if you're not investing in a จริง full พี่มาเข้าลัทธิ shield. สเปกเตอร์ผมเนี่ย Izu. ผมเลิกซื้อนานแล้วไอ้พวกเกาะ25 จะชอบซื้อ Now the เกาะสอง spike นะ retrieve, they will ตาสองนะ regroup. They will ไม่โดน find โดน the บัณฑิต gap โดน in เช the ลีฟ map เข้า as หัวแล้ว well. ที่ เซ็ง ชอบ สัตว์ ชอบเกาะ Towards ลี this เจน B มัน side, ไอ้ this นี่ is ไง going to ใช่มันใช้ต่อ เล่นได้หลาย ต่อ ราว เนื่อง members. ใช่ใช้ต่อเนื่อง Look ได้ at the choice of ยิง four. สา Look ม at the เนี่ย choice of utility ส to มม go ติเรา all ไม่ in. ตายเราใช้ต่อเนื่องได้ They will ตอนนี้ eventually เกาะ 2 realize, การเดียนทุก recognize ตา that, no one's here. Where do we want to plan for? แวนดอลนี่อย่าหาทำเลยฮะตกไปนี่เป็นเรื่องเลย Exactly where T1 is approaching. Ash will spot them out. Got to play close angles here with these pistols. ทำไป though, ได้ because of the ระดับ distance. I สู mean, ง the แม่ง sheriffs บัณฑิตก็ยัง the คมอยู่ classics ดี aren't going to do too น่า much. จะรีเทคได้อยู่มั้ง Sheriffs, มี Bandit. คอนมีโดน คือเฟิร์สช็อต Could. มันก็คงเหมือนเชอรี่ไปเนาะ Everybody's That's going to be all good. playing together at the back of B here. คนโฮมุมรอถือเป็นดิดถือเชลีฟโอ้โหเดินมั่วๆนี่พัง Roll the scan. He's got all his abilities. The scan does อ้าว go แก through, ขึ้น but เรียบร้อย Karen ดิ spams anyway. And there goes shock darts Oh, back good and bye. ตะ forth. กี้กี่โมง Landing onto Karen. จะแตก Veer out towards the back, and all of a sudden you're seeing ทำไมมันไม่ players ออก drop มาแล้ว all เมื่อกี้ส over แก the นเจอ site. นะ เออ Trying to stay alive, but แตกรออะไรอ่ะ finding one. สารีค The อนเจอ second แม่ง round เลย is going to be gathered by Gen.G. A pretty much thrifty variety ผม there. ว่าทีวันแปลกๆว่ะ Big oopsie. What is it today with teams not able to find their second round after a pistol, huh? I can't tell you. There's just a feeling in the air. ปืนแม่ Letting ง your opponents plant the spike though is I mean, they kind of had to in that scenario, right? You take the อ๋อ gamble มัน as เล่นปิดมุมอยู่ T1. ด้วยนี่หว่า You lose your first player. ออกมาก็เละอยู่ You ดี just group up in 2 pairs. จังหวะแรก There's ไอ้ always จังหวะ gonna be ที่ a gap นี่ around the จังหวะ map, ที่ and เพื่อน that เอา sort ช็อ of ก play ดับฆ่าคารอนอ่ะ rounds stolen ก็ by แตก Gen.G. ฆ่าดิต้องออกแล้วจังหวะน่ะ Now the money is just gone and absent for this round for T1. Gen.G might be able to siphon themselves a good lead. oh my goodness. Yeah, it's silly. มันจะรู้ไหนเปล่า Hey, it works. Yeah, I mean, any kill you can cheese is always going to be valuable. Flashes and throwing bodies into it. Now you're fixing up a big really wants firefight. the gun. Spamming through and through. Buzz low HP, still has the Ui. bulldog, but ว่าแล้วโดนสแปมตาย ปืน from the Spectre. Instead, I thought it was a shock dart. เป็นตกกันดิ At least everyone's Not not the throwing wrong their way. lives to try Okay. and retrieve that bulldog. อุตส่าห์ได้เล่นเอเจนต์แบบมันๆใช่ ไม่ได้เล่นนาน Draw out a little bit of utility from Gen.G before they decide ผมก็ to ต้องเอาไปลง scale แรง up เลย towards this ปัญ A หาคือ side น่าจะ that ไม่ได้เล่นนานหรือเปล่า is going to เจ็ด be เลย by the looks of things where things มัน will บอกยังไม่มี end. ปืนเดี๋ยวก่อน In พี่ the drone, however, from Stacks, หลั it'll งกันเดี๋ยวผมได้เล่นแล้ว potentially just have gotten the shoulder out of a couple of them, Oh. but as Team 1, you're not really budging from this site anyways here. แล้วเหลี่ยมนี้ แบบเลือกที่จะ Or เข้า maybe ไซด์ไม่มี yours แบบ kind of guessing that there might be a bit of a flank potential to 30 come on out. seconds left. 30 seconds to go. แตกรอแล้ว Go time. ได้เลยน้องจ๋า Especially with that Microphone recon going activated. through. Snake bite completely dodged, but Munchkin will just waltz right on through. Finds Ui, a shot walk and anyway, winning. อุ้ย nonetheless. ถ้าสเต็กไบต์มัน Gen.G แบบ still having their โดน time ด้านหน้า เรียบร้อยแล้ว หน่อยนะ on this site. And down goes มัน the ดัน spike ต as ก well, เข้าไป so ลึกก็ดิ extra เมื่อกี้ bonus. ชิงมันลึกเข้าไปปะไม่มีใครโดน Well, so far looking pretty good for Gen.G. How they're navigating things on this side, and ถ้า also สเต็กไบ how ต์ต their กหน้าหน่อย defenses นะโดน did แบบ look. โดนดับเบิลดาเมจได้ บัต Is it นี่ a ข้างหลั slow งชอบ start เนียน for นะ T1? Did Solo Nia. whip them into shape in the previous week after Yeah, what he but- said yeah, was but- probably the worst that he's ever seen his team beat? Put them into shape. โอ้มันสแปมเข้าหัว Yeah, maybe. At least เดี๋ยว on this พิษ breeze. มันไหลไปข้างหลังว่ะเนี่ยไม่มี Trying ใคร to อ๋อ walk เป็นคน away โด with น the อยู่ lead now. Really makes you wonder what else can T1 do. เอาแล้ว 3-2 เมื่อกี้แพนเนลเลือกอะไรกันนะทีวันนะ T1 It's all 5 Mm. in main for Olo Gen.G. มันยิ้ม They're แล้ว just going to double dive in towards this site, you would assume. There goes Texture to lead the Ui, how charge, low? flashes and layering upon layering in. A little bit of advice for Zinx. Didn't have anyone else to Yeah. assist him, nor did Texture. โอ้ยมันจะไปเอา Oh, วิดีโอ that ดิ is just the domino effect. One by one, starting to dwindle. เต้นอยู่อะดิ Karen trying to watch down to the angles, play it safe, tuck behind cover. But unfortunately, his Ui. team has fallen all around him. Alon. He finds a อุ้ย quick คารอน double just for himself. He's going to need so much more. Unfortunately, that's where Izu says that's enough. Yeah, T1 going to answer back. A little bit of damage done to them. ยาวละ but
ยาวละยาวละ
Certainly gave it a good crack ยาว in แล้ the ว very beginning ยาวละ to win the ไปบัต round. เอาหน่อยเว้ย Swatting Texture and swatting อยาก Ziggs. บัสต้องบอก Might บัส want to เอา see หน่อย a little bit more หลับยาวเลยช่วงนี้ further utility or further bodies as Gen.G before you hit that gate crash deep in towards the site. A bit too ambitious for him to just TP there. But hey, these are the things you'll learn. It's the first time we're seeing these teams play this map for kickoff and together as these squads. Very is pack mentality though for เข้า Gen.G, บีนี่ isn't it? 3 มุมเลย Multiple rounds, all แต่ five มุมบัส together. ที่ได้เปลี่ยนอยู่จำได้ Stark difference towards เทคเจอร์มันแผงลิตร one ตรงพัน fight, leaving Munchkin or Meteor to have a bit more autonomy. สวย Well, it will help them in the split approach at the very least, in with the Hunter's Fury, but now Texture getting caught out by เฮ้ยบัส Izu. เอาไง Mark บั out ส some of จะ their อยู่บน positions, but you start to lose players left and right as well. Zinx and Karon working off information. Buzz still เจ็บ alive สอง though. นะ His เอ็มจี opponents are pretty low, but Karon heads โอ้บัส on. Now ได้เปรียบ Viperdemon ยังไงกลับมาเสียเปรียบ คนที่โล arriving แม่ง crashing. ไม่ Shot ตาย dart ด้วย in นะ from Stacks could finish Karon. It's going to tickle อยู่ที่ Larkia เมโทร here และละเอียดหรือเปล่า for a bit of damage as Ash plays in mid and finds the right โอ้โห timing onto Meteor. นี่ไง Not แม่งเหมือนอ่านวิดีโอไว้อยู่แล้วอ่ะแม่งแบบ บัตแม่ง รู้ โคตรรั่วเลยว่ะ 1 versus 3. อดีตเคยเจอรู้จัก เมื่ กั อน วันเมื่อวันนี้ทามมิ่งบัสแม่งไม่ดีเลย Lion's Den หันไปทางไหนก็ไม่เจอ steps out for a brief breather, but right around the corners as well. Everyone's spotting and marking him. He does get one at the very least. 11 HP. There's no way you're getting back in towards this one, though. Decay in the pit, timer tick in. You'd assume there's that star on the floor, which we can confirm by a radar. This is just a situation that you're not getting out of this one. He's heard the footsteps of Ash, so he's got to be a little bit careful that this kill might be coming to get him. He will dink him immediately. It's nicely done for Stacks to hold on to this rifle. He'll also hold on to a little bit of this utility in towards the next round as Gen.G do manage to find double digits first in this map of Breeze to start off. You know, what last year stuff would be a massive, massive match. It still is a massive match this year. It just feels like it's got a little bit of a different aura อ๋อ around it. อีชู for the มัน middle ไม่ได้วาร์ป bracket, กลับนี่หว่ามันเล่น as คอร์ opposed to คอร์ something กับบัส like ต่อ a semi-final, a final. อีชูมันก็พยายามเต้นแล้วนะแต่บัสไม่เอาสักคนเลย Long วะ ways to go, exactly. Well, เอ้ย time out. ก็ มา มัน เล่นแทนหน่อย ไม่เอาสักทางไง ลงมาเล่นแทนหน่อยไหมเพื่อน แต่มันโดนบีบจังหวะสุดท้าย อืม แต่มันโอ้โหมันพลาดจังหวะแรก แล้วเพราะอีซูยิงไปแล้วหนึ่งเวลามันก็กลายเป็นบัสต้องเบสมัน แต่แม่งกลายเป็นแม่ได้สักตัว อีชูเต้นชิบหาย จังหวะนั้นได้จบแล้ว เออ ดีเสริมคนเหมือนดีสุดท้ายเหมือนเดิมทีวัน เฮ้ยโหแรง ไม่หรอกผมว่าทีวันข้อเสียคืออายุเยอะนะตอนเนี้ย เฮ้ย มันแบบหมายถึงอายุมันเยอะกว่าทุกคนไง เพ หมาย ราะว่า ถึง ที่วันมันขาดไอ้ อายุเฉลี่ย แบบเอ็มเดือดๆตัวนี้ มาขาดดูไอ้วัยรุ่นอ่ะ มีแค่อีชูที่เด็กสุดไง ต้องมีคนว่ะผมว่า Round by round, they can look a little bit different, right? มันต้องเอาไอ้ PKM หรือ Last XCM มา series, for me, Larkia was definitely more in the โหด reactive เลย department, as opposed to being a little bit more, you know, proactive initiative early on, making the clear decisions instead of just playing on the back of what your opponent's throwing your way. This time it is looking a little bit more decisive for Gen.G. While T1 tries to fish for something, anything around cave. ปีนี้เราจะได้เห็นบัตตะโกนเหมือนคำนั้น No อีกหรือเปล่า bites for Gen.G either. โอ้ยไม่ไหวแล้ว Happy to play. M8 ครับ บัตบอกตอน มา นี้ คิว เงียบก่อน Further Microphone back. activated. ดูบัตอีกครั้ง As is ตอนนี้ต้องเรียกความมั่นใจว่ะบัต for อะ time out. Sustaining a bit of damage เนี่ย though. โอ้ยก็เนี่ยคิดดูเปลี่ยนเป็นแฟนทอมแล้วอะ มี Vandal ไม่โดน It's Karon that takes the damage, and he's not the point man. ดูเสียความมั่นใจ He's แน่เล one ย that you would be reliant upon to try and close a couple rounds, perhaps, especially against the pistols here. One Phantom of Buzz. See you later, Meteor. As now Izu up for the challenge. แล้วบัตมีปืนบัตอ้อมไปแล้ว Unlucky. โอ้ย Gen.G continues to Oh, move on up. maybe And I of break, course, but- all the players to take the duels. Oh, but- Texture is one of the ones you want to charge them with. 3 on the site. On A from T1. Can they kind of stay Oh, alive? Recon โอ้โห ไม่ไหว โดนส โดนสแกนอีก Closer to the Blade Storm. จะเข้าไปเนียน Love กัน that soon. Especially with this outlaw.
A lot of potential damage. The first one falls. ครับช้อปปิ้ง Starting to waltz on through for a little bit more as well now. เละเทะ Does eventually complete up towards that blade storm that you mentioned. Yep, picking that up in towards the next round, so you can hold on to that outlaw or toss it to the way side and upgrade your gun. So we'll see. There definitely is a path to victory here for Gen.G, and I think they can smell it at the moment. Making the right decisions, right calls, having some pretty good layering for my liking as well. But do we have T1 now look a little bit more potent on this side of defense variety? Lots of ults to back them up. Buzz with the op. But really, เนี่ยฮุนมินก็ผิวกว่าขอให้ตอนนี้จะดูเงียบๆก็เถอะตอนนี้ปัดก็เงียบเหมือนกัน we don't want him to be Mr. Lightyear. We need him here. Not the most present. อ้าว หา แซวไม่ได้เลยนะ Tries to land another flick, but still needing to keep this operator online. Texture just closes in the distance for a triple. Stacks and Munchkin, who has to find the long rotation across. Ooh, spotted. They're looking for the double swing together. Very nicely done. And Munchkin, red by Lakia. Okay. อ่านขาดแต่ยิงสู้ไม่ได้ เหมือนเดิม A slight opportunity for Munchkin perhaps does have a bit of time to work with, but outside of the smoke, no sir, no chance whatsoever. And then there was map point for Gen.G. เทคเจอร์มันเสกกี่วินแล้วเนี่ย attacking side that เทคเจอร์ is มันมา จับเก็บแล้วทรงพลังจับ Buzz gets the no scope, but you can you're relying upon that. It's a bit of luck in นี่ there. กำลังสงสัยเทคเจอร์มันมาอย่างไงแล้วแบบเพื่อน Seal on the deal มัน on ไปแอ that round. แอตต้าอยู่ You've got ข้าง the angles being coordinated มันไหลเข้ามาได้ยังไง nicely เข้าใจ by ความหมาย Gen.G ปะ as well. หรือว่าเมเทโอโฟกัสอยู่ในสโมกอยู่ For other cover. Now he's back on the outlaw, man. I mean, it's wise. งงเลย Three members on the side of แย่ T1. แล้ว having the T1 minor shields, the regen shields, and down to the Guardians. Doesn't really matter if you've got 5 ultimates for T1. If this is a round that they have to invest a lot of them to try and win, Gen.G can be happy with that and just recognize, all right, next round's weaker for them. Let's just win it there. They've got enough money to reinvest as well. It's taking things relatively ปัดเป็นไง slow. ได้ไหม Buzz. That is... โอ้ ปัดเอ้ย not to my liking, not to a lot of people's liking. Really trying for it though. นี่ไง Izu at least will redeem the นี่อีซู team. It crashes back into sight. อีซูมาฉกให้คืนครับอย่างน้อยเกมไม่เสียเปรียบจนเกินไป All แต่เจนจีแต่ Munchkin's ดึง moved จั to งหวะ drop กลั the บ pit, อะ by the way. So there's an avenue in towards เอาไปเล่ the นเมน side ครั of บ Gen.G now as นี่ well. เล่นดึง So จังหวะ it โค comes ตร out ดี from คัด Izu. น้อย It's แล้ว going ดู to ดิ expire เอาแล้ว before วิ่ง it's หา really ไม่เจอ เขาเรียกว่า spot เล่นเหมือน comes มี for แฮก two. เออ Have to back away by the half wall, and this is going to โอ้ช็อก potentially just situate into a bit of a retake for T1. Stacks is almost going to have to drop the Rip Do Hunter's thing. Fury now. ไปหลอก As Munchkin falls. หลอก not gonna lie, it's a really tough retake as well. Even though Lakia might have Hunter's Fury to support 4v3, you just dump everything to survive for one more round. Might not even happen with Karen and Ziggs finding shots. Down towards the back, Ash. พูดไม่ได้ Meteor as well. They're just toying with him now. Still trying to stay alive long enough, but it's not gonna happen. It's not meant to be. The map will end right there with GenG picking up multiple rounds in a row to close out with a stylish finish. เอาแล้ Yeah, we ว thought the Tiger Nation was going to feel a little bit like kittens in this series today, but they have come out with a roar, that is for sure. 13-7 in their own map pick here. Nothing to scoff at. Close half-time scoreline, remember? 7-5 in favor of T1. They have that lead. ยังผมงงมากเลยแม่งเดินมาได้ไงเมื่อกี้วินนั้นนะเดี๋ยวต้องรอดูรีเพลย์มันมีอันติแล้วมันอยู่2คนทำไมถึงปล่อยให้แบบเดินไหลมาได้อะ ติดอันติอัตตา ไม่แต่มาถึงอันติอัตตาไม่มันอยู่ในไซส์2คนนะเมื่อกี้เป็นเมเทโอกับนัทไง แต่ไอ้2คนนั้นมันวุ่นวายเกิดไอ้นั่นอยู่ไอ้โยรู้อะ head-to-head that we were all clamoring about. Buzz, not there.
Yeah, I mean, if you want to narrow down on towards a single player, I think that is probably one of the biggest head-to-heads in this map that really goes ตอนนี้โซโล่แบบว่า crazily so, right? Texture was just getting dirty a lot of these fights. He wasn't shying away from it. And on the flip side, Buzz is just getting shut down in a lot of those fights. Really, was not able to find any solid comfort around the map, any solid advantageous positions. I mean, you look at how he's trying to navigate the op as well, not finding these open lines where Texture's just dancing around the side, dancing on his opponents. He's got the, I'll call them supporting cast for Gen.G as well, looking phenomenal. Analyst desk, what do you guys have to say about this one? Because, wow, Gen.G, that's all I got to say. Oh, there's a lot going on the telestrator right now that we would love to break down. But Gen.G proves why they've been one of the more dominant teams on Breeze. When Breeze first came out, I'm glad to see it's still happening here. Personally, I was, we were going into this map really excited, and we're seeing a lot of sort of that classic composition going in. But Gen.G definitely was just much cleaner throughout the entire process. I mean, for me, this is a real recovery. This is not at all how they played against DFM. This is flashing back much more to what we've seen from them in previous years, both in style and execution. So Gen.G fans should be feeling very, very good about this. I mean, I think a lot of us thought if the teams come in and play how they've shown us already in kickoff, this could have been a whitewash, but Gen.G look like they've improved a lot over the last week. Yeah, I mean, they just had an off game, honestly. I mean, it was said by Solo on the interview previously. Look, we're about to go give him an apology from the entire English casting and desk and mean talent. It this time, yeah. Yeah, honestly, I think Gen.G, it was interesting that both Gen.G and T1 kind of agreed on what the best approach to Breeze was and played very similar styles. And in a game where those two things happen, you saw Gen.G come out ahead pretty convincingly. Texture, I mean, phenomenal game from him. Zinx, much better game. I think it was an effort by committee, really, from Gen.G to get it done here today. Yeah, Solo was mentioning last week the thing that they were working on most was, well, Lakia wasn't up to snuff. He wasn't feeling well. He was a little bit nervous about his return to Pacific, as you would expect, especially when he made claims of being Lakia of Valorant and coming back to this team. And Zing's, of course, nervous and feeling a little bit unwell, but now they're definitely on form, and this is the Gen.G that we are expecting to see. The casters touch upon this as well. There's something a little bit lacking from T1. There is a little bit of a diff there, which we'll break down a little bit more later. But let's start at the very beginning, the pistols. Let's talk about the pistols. Yeah, the pistols were interesting. I mean, Breeze is a map where you play very long ranges. So, look, the vibration frequencies here are telling me that Sheriffs and Bandits are very good. And you see the Bandit on full display here. Karon just takes Izu's head off, dry walking down middle. That's the Yoru out of the equation. And then they're able to win an eco off the back of that. Yeah, I mean, it's such a momentum round. It really stops T1 from getting into the second half at all. And I mean, I think all players in this server incredibly sharp with those pistols, but you can't be letting these ecos get the better of you. I think people are still going to take in the fights against the Bandit at the ranges where you're really not supposed to. So that gun is definitely finding a nice niche. So really impressive to see teams using it well. Now, one thing that we've always been impressed by Solo is their strategies. Now, we had Ash anchoring the sites really well, and I think this was a large part of their success. Yeah, for sure. I think B was a big focus for both of these teams. You saw T1 on their attacking side. They threw a lot of fakes. Half the time, they were just sitting in elbow and waiting for people to push into them. And I think because of that was Texture as well as Zinx playing the Yoru and Jet. You're expecting these players to get aggressive on the defensive side, and T1 was very much waiting for it, but I don't think they necessarily caught them very often, and both Texture and Zinx were able to have a lot of impact on the defensive side. Yeah, I mean, I've been very, very impressed with both of them in this game. I think especially Zinx stepping up, and Texture, I mean, he's back to the form that we've been kind of expecting. He wasn't there as much in that opening match, but this one, it looked like vintage Texture. He's back on the jet. This is what we want to see. Yeah, so let's look at these beautiful moments again. I mean, he's sharp. He's very, very sharp. Loves that Ion skin, by the way. Oh, yeah. I mean, Ion Sheriff is pretty cracked. You can see him able to really disrupt a lot of the executes. Zinx is playing that rotation role. You just get the no-scope inside of the smoke as well. Like, these two made T1's life a little bit of a nightmare, despite the fact that they started very well. And I think that were a big catalyst to allow Gen.G to actually make the difference to win this game. I mean, when you're running this kind of double duelist, this is exactly
exactly what you want to see, and I think these two work in perfect combination. Texture is so good on the op, so having him be on that jet makes a lot of sense. Where the Yoru can be a little bit more aggressive, he's often playing with that rifle. This was a fantastic 1-2 punch all the way across the map. Absolutely, and you can see why they end up dominating on this right now. But you know, we're talking at the beginning of this one head-to-head we were super excited to see, of course, was the duelist matchup between Buzz and Texture, both on that jet. But Texture definitely was the one outshining here. I mean, Texture went crazy. I'm gonna kind of make a case for Buzz though. On the attacking side for T1, I felt like he was like sent in on a suicide mission into B running fakes for T1 while they were doing mid to A's and things like that in half of these rounds. Then you finally get onto the defense and you go, all right, I'm going to get an op-out. We've won the pistol. Let me just manage my economy and I'm going to get rolling. You get eco'd in the second round and you never recover control of the economy. It's rough. You know, that can lead to a rough game for your jet player at the end of the day. And look, I think at the end of the day, Buzz is a player that's been very up and down. We've seen him take over games, we've seen him go missing, and unfortunately this was a case of the latter. I mean, the good thing is, though, we've seen him have that up and down within series. A bad map 1 from Buzz does not mean a bad map 2. So we know he can do it, but he really needs to turn this graphic entirely the other way around if they want to reverse sweep this series now and avoid that very lower bracket. It's honestly been a while since we've seen Buzz go into that Buzz Rage mode. Do you remember those days? I feel like it's been so long where he just gets so pissed and fed up about his own score, he ends up just going absolutely ham and, you know, kills it. But we will be going into the next map now. Great first map of Breeze. Now, we didn't get a chance to talk about our predictions. Yes, it was a clean sweep with T1, but why did you guys actually end up picking T1? So for me, it was just based on what we've seen already in kickoff. I feel like T1 played Nongshim close. They just kind of couldn't manage Dambi, but I felt like Gen.G, that opening game was pretty bad from them. I thought if both teams come in showing the level that they've already shown, T1 should be able to win this, but from that map 1, we've seen Gen.G level up already. T1, unfortunately, I haven't seen the week-on-week improvement. Yeah, I think Gen.G just kind of outplayed them on Breeze. They had a better read on the map. It felt like they were playing it much more comfortably. They did get fortunate enough to win that eco in the second half as well. Despite T1 getting off to a hot start on the attacking side, I think Gen.G was all over them for the last, 16 rounds of that game. Yeah. Bind for a pick here. It will be defense start here for T1, which means that Gen.G have opted to start attack, I can assume, which is an interesting one. I mean, for me, I gotta say, I really hope this gets to map 3. Haven, where Munchkin's gonna be on that Viper. Gen.G played that Viper comp for years. I mean, a map 3 would be fantastic, but that means T1 have to get binded up. Yeah, that's true. I think for T1 as well, you're going to put Buzz back on a Raze, I would imagine. I think they were playing Raze Yoru on that map. It's a style that really fits them at the moment. You saw them going crazy on Split just before, and I think if Buzz is going to have his Rage mode game, Bind is the perfect playground for it. Yeah, and we would like to see it here. This is not, top tier T1. We know there's more to it, and I think the reason that you gave for Buzz in that last map was interesting there. But as we go into Bind, we haven't seen them play at this kickoff yet. I am curious how much changes they will make, or if Gen.G is sort of going to use the same game plan that they used to use, or are they going to switch it up? Because Gen.G is pretty famous for kind of using a similar strat book and then slotting new players in. Yeah, I mean, we don't normally see crazy innovation from the Korean teams. They very much like things to be a little bit more stock standard and play around with what they're familiar with. So we'll wait and see. We do have the agent select coming up now. And on the side of T1, they are keeping it very, very standard. With that double duelist, Buzz will be on the Waylay. Oh, he is on the Waylay. I thought he was on the Raze for some reason, but yeah, they've been playing Waylay Yoru lately. But Waylay. That'll be an interesting one. We'll see if we're going to get any Buzz redemption. Munchkin once again playing the Brim. I think they very much started with Munchkin playing that. Over on the side of Gen.G, they've actually changed up quite a bit. They were playing some Teo previously, double E near Teo Sky. Now they've gone towards a double duelist once again. So with Zinx flexing into that secondary duelist, which has worked out for them very, very well on Breeze. Well, we're definitely eating our words about Breeze not being innovative here. We are seeing some mega changes happening on Bind. As we send it back to our casters, Quack and Komodo, tell us what you think.
Oh my ดื่ม goodness. เกลือแร่ Will ถ้า we ไม่ get ทัน an upset? Well, what do we think, ถ้า Komodo? มึงกินยานะที่มึง There's been some learning for Gen.G ให้ไป in the ซื้อ past ถัง week. คาร์บอนเลยเพื่อน And since they last played this เดี๋ยว map มึ in ง the off กิน season คาร์ against บอนต้องกิน Viperdemon, ตั้ง even แต่วันแรก more แล้ว learning, เออ and maybe going back to a ไม่ทัน little แล้ว bit more of a comfort แต่ style ที่ for the likes of แต่ที่ texture. เค The ย off กิน season, อะ those that ไม่ might แย่ have นะ missed เพราะ texture พี่เคย was กิ on นอ the ยู่ waylay. Now onto the กินอยู่ rays, ตอนนี้ Zinx was on the ทำกับ sky. แบบแป Now ร onto ม the ๆหน่อยนะ waylay. อร่อย So อ those ร่ are อย some changes that feel like แต่ comfort กิน to me. ง่าย And yeah, ได้ as มา Des 8 ซอง highlighted, it was Lakia that was playing on the Teo. Now พี่ he's เคย gone กิน onto ตอน the ก่อนไป sky, อิน which โด is ตอนที่ an agent he's very comfortable with อาหารเป็นพิษ way อะ back when. So เป็นเหมือนกัน we'll see เอา how ให้ไป this กิ is น going นะ to fare for Gen.G on their opponent's map pick T1. And Gen.G start on the attack. That's where they เอาว่ะ opt for. ปีวันแผ See น if ที่ they นี้ are เก่ง going to จำได้อยู่ dictate จำได้ the อยู่ pace of this map as well. Or if เก่ง they're เมื่อ going ปี to ที่ let แล้วนะ T1 ไม่ start ใช่ to ปีนี้ handle things here on their choice. Very beginning stages of the map. Straight down the guts of mid sands for Munchkin. He's going to be here ได้ super พื้นที่จัด early, but Ash aware. อุ้ย And instantly Ooh. dealing a headshot Ooh-wee. towards Munchkin. Well, that's going to be the slight move for Gen.G to then hop across into Bats. A lot of GG. work for the T1 players to do. Munchkin, Meteor, they want to set Oh, up the GG snake เลยเหรอ fight, but not quite GG. allowed to do that just yet. Buzz with an นี่ไง open shot. นี่ไง All the way to the other บอก side ว่า of the map to meet up with เกี่ยวให้ Stacks. And Gen.G going to pump the brakes a little bit as well. Still got 2 flashes available for Lakia, but no drone capabilities here. So they're going to wait for some overhand plays from their opponents. And well, Meteor is going to swing คารอน in the fight against มี Caron. พลาดให้เห็น So ว่า an คารอน opportunity now for T1 to try and take a pistol here in a position where I feel Gen.G สกายกลับ maybe มาเรื่ made อย the ๆนะ wrong call in going a เล่นได้ bit แล้วสกาย slower to that A side. เหมือนที่บอกอะ พวกสปิกกับบายมาแล้ว Things hidden, but Yeah. T1 getting a good read for it. Checking 30 just in case seconds as left. well. Ability slowly coming back online. Almost turned the wrong way at the wrong วิ่ง time, but ดีร still อดเฉย alive. สแต็ก Fortunately, พกพระอะไรวะ Cox เนี่ย Between allowed to come back up as well. So a แต couple ก players really เจ decayed. อตัวมี Allows กรอบ for Buzz to find แต another กเน้นตัว shot. And now you Just play this. Ash. You play this together. จังหวะเมื่อกี้ไม่ Absolutely หัวแล้ว so. 1 เน้น versus อัด 2. ตัวเนี่ย No chance you let that go. Circling around the lone Ash like sharks in the water. ระวัง He's ใจ trying to ไม่ turn ได้ around, but unfortunately it's shot แล้ว at บัต the ตื่น end. ไง That's Buzz with a แล้ว triple บัต open ตื่น things up. เลย แล้วบัต I ตื่น kind of feel like in that advantage that they I'll did let have, it and they go. seeตื่น the ละ refresh come out from Buzz back over to the other side of the map because he hit the TP. I feel like that might have been go time. You had strength in numbers over to that A site no matter what. So you generally should be good for trades, right? Bit of a worrisome one for Gen.G. But a great one for T1 to pick up the pistol round from behind. A 5 versus 3 in the grand scheme of things that they managed to come back from playing on that 3 side. So you'll take that. Absolutely. เมื่อกี้บัสมันเปลี่ยนภาพ Saw, อ you อกมา know, เหมือ at น the เล่นพันสอง beginning of เล this ย series as well, that the Lên pistolพันสองอยู่แล้ว rounds were pretty much Lạc absolutely kia speed Sky beforeซื้อกล่อง coming in เหรอ towards เมื่อกี้ the start of the day. งง T1 were ถ้าซื้อ last เกาะซื้อ in นก the ซื้อ Pacific นก League ส for อง picking up ฮิว pistols. หนึ่งเกาะหนึ่งได้ไง อืม Really ราคามันพอดีเลย Someone turn that around right จบ now. เป็นเรื่อง ครับ เมื่อกี้ นกหนึ่งฮิวหนึ่ง Things rolling. Izu finding a shot. Still having the option to TP, and there it goes. Progression wall. Get in towards lamps if you feel like you can with some timing. Almost just feels like the way Gen.G get anything here is seeing the slip ups from T1. มันกินกับปืน They're not going to give them any situations like that. Trying to go dry into Hookah as well. Going into the Judge. Definitely would be ill-advised, but even then some in towards Long, into a Marshall. Just 1 minute left. พลาด เห็นไหม Izu. เฮ้ย Oh อุ้ my ย goodness. Marshall โอ้โห collapsed. ได้สอง กลับมาได้ไง We've seen a couple of the collapse. It feels kind of inconsequential though in this scenario, given that it is just the full eco. It's not like it's a full-on buy in you. Yeah. Headshot collating your opponents on split, for example. เจอสงสัยหน่อยไหม เฮ้ย You have absolutely nailed that ricochet of the paint shell's texture. โอ้โห Fortunately, it's not going to do too much in the round. 20 seconds. เฮ้ย Karen's พี่ต้อง calling. เทียร์ทีวันหรือพี่เจิมทีวันไป Well, they do need to die at the end of this round. Texture. That is something that Gen.G recognize, and T1 will as well. So they can go try and find Caron if they want. They will do so nicely. Stacks to pick that one up. 2 for T1. All 5 alive, so they'll go into the next That's like round with got what they like came idol intoเลยนะ this one with. We'll see what ได้บัณฑิตเอา looks เรื่อ like ง for Gen.G looks like here. All rifles, all shields, util to boot.
มีคนบอกว่าย้ายไปเชียร์ Gen.G เลย ไม่ได้ Constantly having players all at all extremities of the map as well. เอาจริงนะแบบเมื่อกี้ผมว่าบัตแค่บัตไม่ตื่นเลยบัตจังหวะยิงของเขาแบบเหมือนไม่เด็ดขาดอะ Early duel. Oh, tempted for T1 here. Get up close and personal with the lesser guns. Put them in some good fighting range. With the judge towards short as well. This could be a problem for Gen.G if they don't scope out the situation nice and early. But they themselves are very passive. ไม่เปลี่ยนครับ Default to begin. น้องเมย์ Anticipating for now, just wanting to see if T1 Microphone makes activated. any moves. Yeah, pretty much. Prowler down long. You exchange that with the boom bot. See how far forward you want to try and exercise your way here as Gen.G. เฮ้ย Buzz บิ claiming น some มาอย่างนี้เลย further เหรอ info to refract on. เอาข่าว It's ข่าว just luckier there for that little moment เฮ้ย in time. และอิชูอ่ะ As Karen moves เพื่อน over and the rest of the team does as well. But หลุดมาแล้ว Oh, if he เบ got ด three เบ there, ด that would have เบ been ด an บัตมาไง absolute คุ้ม mockery จัด of Gen.G's chances in investments in this round. Still kind of is เกือบ though. ได้สามอะ Back down to half HP, you lose texture, you lose Zings. That's your double duelists swatted down. Yeah, big damage. Now you've got line of โอเค sight as well. Spike 13-0 spotted. Buzz in such a prime position. Hops down, wants to hunt for the frag. Tosses out the saturate. Does connect, โดน but นั่นแหละ just plays for time instead. Yeah, it doesn't give an advantage on the way for Lakia. Doesn't matter if you saturate him there or not. You've got numbers as T1. This is a bonus round. At the end of the day, if you come away with this one, you start your defense affairs in good order. ต้องไม่เอาปืนมา Russian Lakia just going to have to head for the seconds hills and ได้ survive ไม่เก็บ with ปืนดีก these ว่า weapons into the next ไม่เอา round. ปืนอ่ะSo น่า to จะ answer อย่าง back, น้อยอย่างน้อยสู้ก็ได้ losing the first ได้ออ mount ฟอะ pick and a bit of a, ถ้ามันมา well, สู้ not even a bit, ได้ a ตัดด้ very วย sloppy second half. เฮ้ย Coming เชี่ย out เอาอะไร with อ่ะตรงนู้นดิ decent start to your เฮ้ย own ทาง map ขวา pick. ไม่ อะไร เอา อี ปื สู น ไม่ อะ บอกเพื่อนหรอก To feel a bit better. ทันป่ะ ไม่น่าทัน Really feeling it. Oh. Especiallyไม่ทัน Buzz. Not dropping a อิ single สูลืม step แจ้ง just yet. Starting to build up towards เพื่อน the เพื่อน ultimates ยิง that ขวา are เพื่อน so crucial for both duelists. ไม่มีใคร Especially สงสัย thanks to เลย this เพราะว่า moment. เมื่อกี้บัตแบบมันเล่นแล้วถอยไป Yeah, certainly was a nail in the coffin moment. Timeout. Oh, really Early days for Gen.G. โอ้โห Let T1 take an inch. They'll take a further mile. They've already got that inch, so you want to stop that mile from happening, right? Definitely need to if you're trying to pull off เด็ก a ใหม่ big เจนจีแบบ upset. ที่แล้วเล่นดีอยู่ At the same time, Sing. trying to get as much as possible done. Which is also a crazy thing to think about, right? How น่าต้องให้เทค length เจอ the ร์รีบจับกัน predictions ใหม่ were in this series towards T1. Okay, yeah. Maybe last week was just an off day for Gen.G. It's so early to tell. It is early. Would have been even earlier if it was just a double elim format. So, got the benefit of the triple. Loser of the series goes up against Varel. Winner against DRX. Trade plans for a triple elim bracket. But yeah. Here we go back into it. Outlaw at hand now for Izu, recognizing his opponent's weaker shields. Just for 3 of them at least. Time to farm. That's what I'm seeing right now for T1. I mean, he is the one who has been farming. Your opponents are in a low supply. They're roundless. They've just taken a timeout. They need to change their approach. You got the right weapon to get the job done. You also got a drift in the mix. ปิดเอ Yeah, that outlaw's not good โล at no เซน scoping. เพเยอ He's ร์ gonna be ผม forced out. อันนี้ไม่ได้แบบไปโฟกัสเซนเพเยอร์เลยดิ Buzz as well, playing right around the edge. Also ก็เพเยอร์มา Gen.G have made moves. เรียงไว้อะว่าใครบ้าง แต่ไม่เคยได้โฟกัสเลย Some of these players are relatively low. I won't say that. Meteor just continues โอ้โห straight แล้วคนมีปืนล้มก่อนเลย alongside Sniper over on Izu spots out 3 players from Gen.G. Lakia, you can't be โยน getting มาให้ caught out in the เทคเจอร์ open ไม่เอา like เลย that. Now Charon trying to do the best that he can with this sheriff. Does find 2, but teammates dead all around him. Defuse getting stuck all the way down at the end. And that will be how the cookie crumbles. 4-0 for T1. Nicely done in the retake there. Round should have always gone their way anyways. Gen.G getting the plant. I mean, that's just a neat little tick that they'll be claiming there for sure. Cosmic Divide is going to be available coming into this next buy round of your own. เกมนี้ส่วนใหญ่เขาเล่นกันที่5 ครับ เรา5 ใช่ เรา5 Actually on the attacking side.
เพราะถ้าเราห้ามไม่ได้เล่นแล้ว these teams play this map behind, and there's some changes up in the agent compositions, of course, and the style plays. Geckos being prevalent back then. แต่ด่านที่ทีวันเก่ง The switch ups right now, and the more aggressive nature plays that these double duelists that the teams are deploying available. Seeing that certainly in spades for T1. Right, with the Yoru trying to get on this op line now, the upgrade from the Outlaw. Not at times it's just Buzz traversing all across the map. This time, hunker down inside of hookah. These sort of situations as well. ที่วันไม่กาวเทคเจอร์บ้าแบบแรกอ่ะ We need to lock you up a little bit later because that op is going to be something scary. The strong side, the B side of the map this time for T1. Both controllers very far back in towards the A side as there's some pressure building around hookah. T1 need to get out for a little bit of time there. 50 seconds to go. Gen.G going to rotate towards the A site, and that's very nicely done for Izu as well right here, Quack. He has taken that gate crash to back up this site with the operator now. Not to mention the double controller here too. Molly's all abound. Tossed a little bit early, but there goes Gen.G anyway. Straight on through into sight. Munchkin trying to set up for the smokes, allowing for his team to get a little bit closer. Yeah, and that operator now, if you want to try and use it, you can. Ill-advised from Munchkin, an early peek. Do you still consider a dimensional drift in here for Izu to permit your team a little bit in? Meteor, there goes the hit. So does Zinx. แล้วล้วงถูกด้วยไง Defuse. ทุ่มหมด Starting to be ตัว stuck. Guys, are we aware of this? Now starting to come onto it, and there they go, taking down those 2 kills, executed in style. Pushed on into lamps as well, and the only one left, Izu, caught out in the open. Lakia finding the final kill necessary to put the round on the board for Gen.G. Certainly feel like Texture has bailed them out in that scenario. เมื่อกี้ถ้าสโมคเพิ่มอีกสักหน่อยนะจบ Finds ละ one just as the cosmic divide starts to cut the map. Needs to dig deep for the extra 2 kills in the round. See it back on these replays now as well. Meteor finds the early timing to drop the pit, but after เรดิโอ that, สวยแล้วนะมินิ I'm wondering, I'm questioning. The defuse is being stuck. It's half. It's nearly all the way. Texture kills paramount to the success in that round for Gen.G to finally get on the board. With the damage that's been delivered every round thus far, if this round does get lost by T1, they will not have a bye in the next round. Could be dastardly, especially since Texture is close to Showstopper as well. Oh, the angle has betrayed Izu. Karon to start up. No operator anymore, no Yoru. Pulls เสียเหลี่ยมป่ะ across two. ยังไม่เห็นตัวเลยเมื่อกี้ Just a ถ้าเรา singular มันฉีก frag ขวา out Gen.G เห็นก่อน hovering around this A site. The regroup for T1 to this B side as well. See if Gen.G are going to be able to bowl them for a strike over there or not. Straight in towards the A site. You just need to make sure you don't have a gutter ball here. Make sure you don't rotate to the other side when you've got a free site here at A. So they go in, they'll get their choice of plant here, Quack. Karon finds a nice kill. Yonder onto Stacks as well. May very well even consider a save here for T1. Almost taking a page out of T1's book from the previous map. They are playing their cards right now. Gen.G, Karon. Unfortunately getting shut down by Munchkin. Meteor on the site too. Okay, they're certainly doing something here. Buzz has convergent pass, and when you're coming out with a double flank, putting in at lamps is not the worst thing here. Let's see how this one fares. Holding on to the site. นี่อ่ะ Meteor just waltzes โอ้ out โห Lakia. Playing on contact, but now down goes Munchkin on towards หมด Ash. He finds the final one as well. เหลือเชื่อครับผม Position immediately revealed. See, this is what I ฮาว said วะ my เนี่ย answer here, right? You consider that T1 might go for a bit of a save. Nah, how about everyone just individually has some moments of brilliance. We get the kills. Gen.G fumble. คืนนี้นะโบทจัดให้ครับ Good retake. Good round. Op retrieved as well for Izu. Oh my god Certainly exponential rises in stonks. Then you can place your bets Yeah, for really sure. well accordingly. I mean, do you even consider a second มันโยนไม่ได้ตัว timeout ไหน here อ๋อ for Gen.G? Really? Because เจอมาสู้มา in ดู 5-1, เมาข่าว that's เฮ your เว่น round. You were 5v3 up. You kind of had everything you needed to try and close that map. And it slips between your fingers. Timeout deployed. Is it Gen.G's? จะเชื่อว่ะ No, it's T1's. Okay. Staying on top of things at least. Could have been called when they were 3-5 down in players in that round. You never know from our position what the players are talking about, what the coaches hear, what they feel like, oh,
we're not liking. We got to fix that. คารอนงงอ่ะนี่กูก็จัดให้2ด้วยว่ะทำผิดตรงไหนวะเนี่ย ให้จัดให้2จัดตรง B นะแล้วแบบ เพื่อนทำอะไรกัน แล้วรู้ข่าวด้านหลังด้วยนะคารอนตายโดนรู้ว่าหลังมาแน่นอน When ไม่ you ต้อง consider กลัวโด their น money แฟ would น have แบ been บ reset ฟ going รี into the next round, as I said. Lu asทุก well. อย่าง That, it's a bit of fresh air going your way, really. A nice gentle breeze. Ha ha ha. แล้วเหมือนลาเกีย Still, เสี you ย lost ซิ that งเกอร์ map. ด้วยนี่ใช่ So ไหม you want to try and do everything you can to win this one. มาแน่คืนนี้ Team 1, so taking that ดี๋ยว time วิน out อีก is not the worst thing. You got these stingers. 5 of them. For Gen.G. ครับบ่ายอ่ะ Maybe remove the EN, put a 2. มีคนเนียนครับ G2 stingers, man. G2 stingers. หลับยาวเลยวันนี้ Up close and personal. No one in hookah to be met with. Quick reaction Ui. for now at least. Immediate with the saturate and the orbital strike. Oh, Zing's Dexter. still close enough to find a kill onto Buzz though. ไม่ได้จ่าย Nonetheless, it's a good แล้วมัน assist. คอมโบกับบิมเมื่อกี้ซัตทูเลตกับไอโอเปทอปอ่ะ เรียบร้อยเลย เออ สโลว์ไง Munchkin's gonna find. Microphone muted. ยังเดี๋ยวจบแล้วลงไปเรียก Putting up another multi-frag moment. Microphone มันจะมี activated. แมป Count 3 on ป่ะ and Larky up มีแน่นอน ดูทรงแล้ว to twiddle thumbs. If Yeah, anything, no. at least you've drawn out your opponent's ultimate, but yeah. ดูรูปเกมมันสู้ไม่ I ได้ mean, they're going to be able to back it up again in the next one with Stacks picking up the เสียอันติหมด Nightfall, แล้วด้วย right? แล้ว You ไม่ได้ still got that Viper's Pit เสีย for เมื่อกี้ Meteor, so in terms of ult recycling, เสีย it's อัน not ติไปสี่ the ทั้งหมด worst. รวมทั้งหมด As 4 อันติ Munchkin ได้ มา แค่ กินเอ็ด ทีเดียว layer down an โอ้ ace เอ็ดเลย เอ็ดเลย for the 4th Pacific ace that we Wow. get. Predator ace certainly hunting down his opponents in that round. Stingers. คอมโบสวยนะเมื่อกี้ สวยอยู่ Amazing. The fact that he wasn't even truly hunting it, he was just holding the มัน angle สโลอยู่นะ guarded. เทคเจอร์ I mean, to be fair, มีอันติด้วยไง he's played the angles very nicely but in they every have to play single with that. engagement, right? It's coordination for the orbital on the back of the saturate that his teammate lobs in, spraying him down with the Spectre. Nicely done. He doesn't even, he's like, yeah, it's whatever, I did that, cool, let's just focus on the next round, we got a map to win. กลับมาแล้ว Seeing some poison orbs go across, but at the same time, movement out from Buzz. They're going for the TP play. No kaleidoscope here either. I'm going to stick it to the showers. Back up the A site, move Munchkin towards B. There's Gen.G's chances here to get back into this half have to happen now. 6-1 down. Zinx with convergent paths. Actually, didn't see if Zinx has found a frag just yet. I noted he was a 0 a little bit earlier on, like 2 rounds ago or something. Has been pretty quiet, but that is a Okay, he's got monstrous flick. ไว้อยู่วิสุ Okay, นี่ still not enough. Meanwhile, it's just going to be Gen.G, วัด T1, คมวัดค trading ม a couple of frags back and forth. Gen.G still trying to find their footing on the map. Yeah, it feels like Texas just needs a bit of timing to go his way for this showers creep up that he's doing by his lonesome self. หายละเฮ้ย Findingบัต Buzz here บัต would บัตจะไม่หันหลังเลยเหรอ quickly open But- up this A side. Buzz โอ้โห turns around, ill timing. รู้ตัวช้าไป Team ดี อะไร comes มันจะ over, เพลิน they need ข to นาด get นั้น the วะ TP kind of now. You do start to see Izu peel over to มี this เพื่อนลำบากเลย A ทีนี้ side. T1 beginning to think about it, considering. Wow, there's 20 seconds and they've got 2 playersแต่ here. T1 Stacksนิ่ on ง the right lane, gun เพื่อน barrels. He's whiffing those Oh, ones. back. And Meteor. Has to just stay on site at least. Buys the out angle. time, but The angle. Ash. Angle not favoring. Ash will just capitalize on it instead. Gets the spike down just in time. Texture beginning to make the rotation as well. Izu's here early though, technically, with this operator. Through that, does have clones too. ยากเลย Texture's going to come over here and be met with ปล่อยลื้อหมดเลยมีดูดอีก close towards the site. เดี๋ยวต้อง Look ลื้ at อก่อ how น far back Ash has traversed as well. โอ้แล้ว Well, แล้ว they ดู know อาร์เล่นดิ He's very capable. เล่นแบบเอาชัวร์ Especially on a Yoru, Oh, doesn't matter save what it, gun yeah. he's got in hands. Clone flashes. You've also got the gravity well that's going to be on the spike, so you've got the assuranceแล้วไม่ factor เจอ of ด้วย that for ดู Gen.G. ไกลชิบหาย So much. Izu just want to hold on. Yeah, the time has just already gone wayward for Izu, so he saves. Right off to it. Hopes for the exit kill at the end at least, but It's not going to happen found. there. Very nicely done for Gen.G to come away with that round. A little bit sloppy in the mix, though, to be completely honest with you. And 2 scenarios that come to mind, and that one that T1 could have came out with, right? Had Stacks found the double when they entry in towards the site later on, and
by the timing at the end with the angle from the tube. Even if you retreated a little bit deeper into the tube, because there was only, what, 10 seconds to go to get that spy plant down. It's a bit rough in the end. Ash taking the right angle against Meteor. A player that you would usually associate with being, you know, very potent in those scenarios, Meteor. สิงห์จะจ่ายอันติได้ยัง Turning things off this time though into the A site. Operator to try and get back on this line. Confirmed presence by the bird of Lakia. Cosmic Divide and a full execution as well. Trying to line up ใช้ the จริงเหรอ conversion path, but here comes ทำไม Izu แบบ blocking off. ใช้ไม่โดน จ่าย ด้วย เป็นไปแล้วจ่ายเป็นไปเซตอัพอีกแล้วอะ Immediately แต่ไม่ set โด up น as เล well, ย but gunned down by Texture. So a little bit of breathing room now for Gen.G. And you wait patiently for stacks to come on over, you'd assume. Nightfall available. Should be able to set up the retake all the way into lamps. Oh. Unfortunately though, caught a little bit early. Buzz hitting the deck. โดน3 Texture ดั now บ providing assistance as well, tucked into a corner. Zinx and the whole gang still alive as well, but Stacks wants to get ahead. Right on top, off to the spike. เฮ้ยไม่แน่นะ Munchkin finds one towards the back of Baths. And that makes things a little bit more easier to decipher. เฮ้ย One player อุ้ย found. Where could the other be? They stuck the defuse all the way to the end. โดนโน Lakia เฟก took ว่ะ a little bit too much เอา time. สุด Yeah, that one's เป็นหูดับตอนแรกยังมันบดอย่างว่าเมื่อกี้ หมดแล้วรอบ 2หมดแล้ว โอเค not advised, I think, for Lakiaช้าไปห Gen.G น่อย there. I thought they kind of did everything right to get back in towards this one. They lose their first player. They get in, they get the plant. Lakia gets a phenomenal shot on towards Buzz. They deny the Viper's pit's presence for a significant amount of time in that round. Defuse gets stuck. I'm wondering that little wraparound that Zinx goes for. You don't want to be doing that one again, you feel like now with it not working out. These are the moments that new rookies, new recruits as well, can really start to feel the pressure. นี่อ่ะ Meanwhile, someone who doesn't feel any pressure at all, Munchkin, just comfortable, โอ้เบรก embracing the heat. จริงแม่งรับบทตัวโดนนี่หว่า G though แบ still บนี้ trying to break down this door, in with a wallbang from Texture. Yeah, you'd forgive a lot of people in thinking that this is a bit of a lesser buy from Gen.G. They got some primary rifles here to try and make the magic happen with what they've taken over from previous. Although Zinx getting his knees capped, certainly not the way you want to start things off from here. Munchkin down. Everyone leaning towards this B site for now for Gen.G. But are they going to be able to find the gap to get on in almost free of charge? Double up hookah, double up long. No flashes. Going to be assisting Ash and Texture to get Buzz off this line. Flip side, right? Oh. Buzz and Texture, those are ไม่ the กระ ones สุ to น look ไม่มี out แล้วหรอ for. Getting hit with the Seekers though, and just not quite able to sustain กำลังงงอยู่กระ themselves สุน on หมดหรือ site. ยังไงไม่ได้ Stacks มอง dropping another sinker that you ไม่ would รีโหลด think เนี่ย he ชอบ should ชอบ be หมู finding กล้า at this B site on an angle against 2 players. โปนชอบไม่รีโหลดรู้ทำไม เลย Last player standing. And ไม่งั้น Meteor จบแล้ว as well, ไอ้นั่น just ยิงช้าด้วย left who unfortunately did not have any gate crashers to assist his team in this fight, so just สาม trying เนี่ to ย hold on to this op ที for หลังจะได้ now. รีโหลด The Hunter's on from ดีแค่ Texture. โดน Little ต้อ does ง he โดน know, จะได้ Izu's หัด gonna รีโหลดบ้าง hear him มันหยุดไฟแล้วจ running. ริงๆมีเวลารีโหลดนะ อืม Clear as day. ขอกรรมการไปเข้าน้ำกลับมารีโหลดอย่างทันเลยเมื่อกี้ Always funny. แม่ง He just laughs it off. Everyone knows there. Yeah, Gen.G find 3. He managed to sit something on stage. Can't quite catch it, but does keep things Well, there's lighthearted. one thing about Texture. Yeah. He is super vocal. ไม่มีอะไรเลยวินนี่ Super animated. มึงไม่รีโหลด พลาดตัวเอง We'd love to see it. ใช้คำนี้แล้วกัน Score is what it is, 7-3. 7-5 are definitely โอ้ what ยังไม่ Gen.G ไกล are เลย going to be 7-3 chasing. ไม่ไกล This ไม่ is ไกล another round, by the way, where they managed to win in a 4 versus 5, losing that first blood. Now we had a lot of those tracking components happening right now, where we are seeing a lot of teams that do lose that first kill ultimately come out on top of the rounds. What? Okay, well back into it again. Yeah, and it's broken the money of T1 here. So there's a way for Gen.G to start to snowball back in towards this one and make this a 7-5 half. Still in deficit though. Light speed in from Zinx.
Refract out. No further position from anyone else on Gen.G. At least they draw out a slim picking of info. And you tilt away from T1. 3 from T1 still happy to stay on the A site. I do wonder if Texture's going to be itchy on that finger to pop the showstopper in towards this site. If you're T1, you kind of, this is the round that you want to draw that out, make chances to make this 8-4 at least better. 45 seconds to go. The operator of GenG บอกว่าดื้อเหมื moving อน to เดิ the ม wrong side of the map. There's that showstopper, and there's the frag on a buzz. บัตหลัง Certainly หักเลย still เมื่อกี้ diffing him in that head-to-head. Buzz is just having an unlucky day, man. Pretty much, it's like magnet bullets. They all go his way. Everything just It's not even really his fault sometimes. homing onto him. Well, there's a plant here. Everyone's retreating รถแผ่นว่ะ from Gen.G outside the site. Will we see another save from Izu? Well, he's just going to be very narrow focused on body block. ได้บอดี้บล็อก ครึ่งไปแล้ว Will spray them Muy just bien. at the end. ครึ่งด้วย Munchkin did get on top of it, but there goes Lakia now pulling out the shorties. Karon managing to find out เกือบเป็นเรื่อง more frags and That got นิดเดียว technically เมื่อ that กี้ got close. Like if you consider, yeah. they do the body block on the gravity well. They get it half. They get it a 5 little หรื bit อเปล่า further than 8 that. 4 There's some wayward sprays coming out from Gen.G. They do be kind of lucky as Izu finds 5 นี่ไม่ texture ห่างนะ for the tail end again. ได้ลุ้นเลยนะบอกกัน I think we need ไม่ a ห่าง tally for just that occurrence. Texture, deaths after round, essentially. 7-4. Gen.G. trying to get back into this. All right, here come the buys. Yep, orbital strike still being held for Munchkin. Immediate smokes down towards B long. Not going for anything Paper-esque over there. ไม่ได้ Or จ the ริงว่ะ haunt top. มุม วั นี้ ด เสียเปรียบ through. วัดกับเทคเกอร์ไม่ได้เลยอ่ะ Trying to be the first ไม่ได้เลย forward soldier ไม่ได้เลย in จ this ริงๆวัน round. นี้ Dying with that ult, dying. Drift, no longer available. Buzz, meanwhile, picks up convergent paths. I believe Izu also got the drift in death, so you know they have gathered that with a kill. Stays alive though, could be a good combo with Munchkin's orbital. Yeah, they need to make sure that within this, they don't fall over their own feet. Texture was trying for the reload. โดนอีก อยู่ดีก็ Does รีโหล switch ด over แล้วก็ with มีคน Buzz's กระโดด audio ไปยิ cue. ง Finds Buzz เป็นลม as well, แบบนี้ getting a bit too Deal. ambitious. แพ้ได้เลยนะ 7-5 Convergent paths no longer usable in this round, and it's the The comeback overwhelming of the forces Ninja. of Gen.G that start to already get มี towards สิทธิ์ this site. They are looking for a plan. คือถ้าปืนพกได้มันกลับมา7-7ไงเหมือนเริ่มต้นใหม่ Meteor will be able to suss out Texture, but down goes Karon's Viper's pit, which makes things so much more difficult for T1 to retake against. And then they go for the sudden pull. Yeah, แต่ว่า see you later. 5-3 อีก Full รอบแล้ว strike เนี่ย as well from Munchkin. ผมว่า Already คงไม่ dropped and deployed. Stacks though the ดึง timing. ขาไง ฮัลโหล What can he do here? What Oh, can hey. he do? He stays hidden, Ah! but unfortunately gets caught in a Ferrari swing. เก็บไว้ใช้ราวหน้า Another พี่ kill, สบาย and down with Ash lurking on the A side. That will be the end of the first half. Those 3 rounds in a row from Gen.G had some really good decision making from me. A couple of slip ups as well from the folks over at T1 that they're no longer going to be able to adjust, right? Half is done. The switch up will happen now. That 7-5 that we were chasing for Gen.G, they do manage to gather. So some nice bits of stability to bring that half back. Halftime. And you've just got some different looks on the players in ทำไม the แตก server ไม่ปา as ดึง well, ขาวะ even though เมื่อกี้ถ้าปาดึงขาไปนี่ GG เลยนะ ของเต็มตัวเลย โอ้โห นึกว่าแบบจะยังมาไม่ถึงปะแต่มันก็ควรปาไปก่อน มันเป็น timing ไอ้นี่อยู่แล้ว timing แบบถึงสมมติคนเข้าวาร์ปกับ CT rotate มันไอ้นี่ถึงพร้อมกันอยู่แล้วตรงนั้นอะแล้วมีม่านไวเปอร์ด้วยเมื่อกี้ โอ้โหหวานเจี๊ยบเลย มีม่านไวเปอร์ออกมาตัวนิ่ม แตกลูกพี่แตกปิดมุม โอ้โห เดี๋ยวนี้มัน-10 เองพี่ โอ้ ใครก็ทะลุ ไม่อย่างน้อยมันก็ไอเนี่ย เห็นก่อนไง อืม
แต่แตกเลือกที่จะ ไม่ทำเลย มันอยากไปยึดโพซิชั่นกันวะ And Nongshim Red Force come away with a 2-1 victory over T1. So there was a taste of victory for T1 on that first map of Split, but then they get reverse swept. And Haven, I mean, they just want to knock out of their heads. They want to make sure that they do not remember that 4-round Haven map. We'll see what this pistol has in store now for both of these teams through the TP and the guiding light to be this shining light. Path your way in, gather these orbs. Gen.G, see that no one is home there for T1 either, as it's going to be a bit of this B approach for T1 to start on off. Munchkin, คารอนเดี๋ยวทำให้ดู and you would assume for the team to all flood out. Rizu and for Buzz specifically. Karen on the side though. Viper v Viper. First point of contact will be out long, however. Down goes Gen.G's numbers. T1 breaking on through. Well, plant goes down, player advantages for a split second. Removing Meteor. The plant actually hadn't even gone down just yet, so there's a bit of extra timing now. Given over to Gen.G to waltz on over. คิดว่าแบบ3แบบในสู่ตาย Fight here. Just holding on to the angles for now. Sudden peek out from Izu, and that could just be enough. Texture trying to close in the distance, perhaps being able to utilize paint shells at some point, but up close, trying to split the angles. Zinx, where's he going? Trying to find the kill necessary, but unfortunately it's going to be Izu who gets him down instead. It's unfortunately Texture's way too low to be able to survive in this fight. T1 will take the pistol at the end. And that means that they're able to gather both in this map at the moment. So we'll see if that is going to propel them nicely onto this attacking side. It's I don't know, a couple of these duels feeling a bit scrappy, to be honest with you, with those pistols. I thought that Lakia was a shoo-in to be able to find that elbow pick on towards Izu, but that just doesn't happen. Feels like these pistols have sharp potential, and other times just woeful sprays. Feel like shots that should connect did not. Now Gen.G on the back foot. See what they can steal away with in this round with just those pistols as mentioned, but it should be the way for T1 to maybe center the ship, maybe look to close things out in this map. Send us on to... Oh, would you look at that? What's that third map that I said that you wanted T1 to forget about? Haven. That's Haven! Still... Never know if Gen.G might be able to find some kind of recovery. Staying tucked inside of Hookah, 2 players right now. Bring them down. While T1 does their due diligence. Prowler across garden. A couple of pokes across smokes. These are the sort of rounds that sometimes you can just let them play out, right? Gen.G, just see what the pistols can do. Because apparently we just waltz into toxic orbs. As Meteor does. Also, check ไหม a little bit of a self-blind here and there. Ash trying to find the right clicks. เกือบเป็นเรื่อง At least, but there goes Buzz. เป็นเรื่องเกือบละ They know where Izu is. He's just shot at them. 20 seconds. He needs to jump into Hookah to retrieve the spike. Oh lordy, lordy. You wish you were a fly on the wall for the comms in this situation, wouldn't you? 15 seconds. He can win this. He can win this. No, he cannot. Caron gets over here. Pistol presence for Gen.G gets the job done แพ้วินอย่างนี้ shouldn't. ไม่ชอบโบนัสเลยใช่ไหม I think this feels kind of like what we saw from the previous map. ไม่ชอบโบนัสหรือว่าไม่ชอบไอ้แมป3 อ๋อไม่ชอบเล่นแมป3 Things that should not be happening have happened. This is why there's no merit to the script ใน writers. ที่วันมั่นใจสุดในชีวิต สงสัยไม่สบายครับผมความรู้สึกมันเลยแบบคำนวณผิดนิดหน่อย Flips the Skrilla as well. Bucky for Buzz. And I was going to say another gun for T1 as well, but Meteor and Izu, well, you just lose that one very, very swiftly. There's a nice TP play. คือมันเอาโยรุเข้ามาก่อนใช่ไหม ตัวนี้ไม่มีครับผม ไม่มีแต่ตัวโฉบ พูดถึงหาแบบอะไรที่มันแบบ They have 1 or 3 versus 5 before. แถบติดหน้าห้องน้ำเงี้ยรอแถบทำงานปุ๊บสโลออกมาเข้าวาร์ปได้1ตัวแน่นอน a good one here. ดีอยู่นะ Going exploring off to the Vandal. Yep, going on a holiday.
โอ้ยอีกแล้วสวัสดีครับ Even finding some more for the 3K. เฮ้ย Nicely done. วิ่งมันเลย Just Buzz. ซิง Someone that's not having a field day. แพ้แล้ววะตีวัน ใจเย็นพี่ใจเย็นยังนำอยู่นะ โอเล่ข้างบนยังนำอยู่เลย เกมเขาไม่ได้ Get โอ้โห close off to the spike. ตัวเล่ข้างบนยังนำอยู่เลย I mean, it's a 1 versus 5, mate. เดี๋ยว And you've only got ตอนที่ Abaki. ตัดเร็ว Doesn't ไป happen. Texture will pick up the rocket with that kill as well. Gen.G คือซิงตื่น bring it within 1. ข้างหลัง โอ้โหเท็กเจอร์ All openings on an anti-eco. This is unfortunately not the best one that T1 เท็กเจอร์เป้ามันรีเป้าเลยแบบหัวเลยอะ That เว T1 ลา are มัน going รี to have เป้า to อะ be a little bit more aware of barrier มันยิง drop พลาด rounds ปุ๊บ at the รีมา moment ที่ from หัวเลย TP อะ plays to short พอมัน plays. เร็วอะ So any hookah pushes that we may very มัน well ไม่ส get เปรย์ from พั่มเพื่อน Gen.G as well. เออ Right, I throw it way back ต้อง when เมาส์เร็วอะ Larkias 0.45 flashes towards Maybe these sort of do- plays, and well, they're actually That's doing a the lot. competition style of it, 100 straight in towards the fountain, looking to see what Zinx can find. Unfortunately, it's going to be Nada, but it is information at the end of the day. You're going to push T1 to maybe use some of their own abilities to reclaim a little bit of this territory. There is ก็ four มามืดทั้งคู่นะ members for สายบน Gen.G to this B site currently here. M8 ไม่เท่าไหร่ M8 เป็นผู้เล่นเก่าๆรวมๆกันอยู่แล้ว All แต่ on BBL separate เนี่ย angles, หน้าใหม่หมด different เลย elevations as well. Saturate out from Buzz though, trying to kick down the Hey, doors, and he's Ash. gonna find it refracting back into จริง safety. ๆมัน Now มัน it's just เสีย Texture ทามมิ่งแล้วมันยังไม่ลง left, อ่ะ no turret mode. Eats a flash มันมั่นใจ though, ข and นาดไหนเมื่อกี้ that's where he will fall เนี่ย alongside นี่ไงมั่นใจเพื่อน Lakia, completely เรียบร้อย ไม่แต่ taking apart the มันยังได้ defense ฮู side. ก้าไปตัวเมื่อ It กี้ doesn't matter if there's 4 members there for Gen.G. That แต่ว่ามันอยู่ is what มันอยู่กันเยอะด้วยแหละ saturate in มันเลย through สู้ hookah that puts you in a หายหมดเลยว่ะ bothersome spot. Ash re-jumps up, immediately dead. Texture overwhelmed. Lakia scanned by the haunt as well. Taking down a 1 พอ HP พี่เลยบอก and all T1 of that แพ้เนี่ย chaos ก็มา as well, by the way. Couldn't really see ไม่บัฟเหรอ ได้ much บัฟ retaliation from Gen.G there, unfortunately. That does happen Save my hand sometimes. off. With just Caron now. See if he can have ของยังเต็มด้วย any Jimbo, impact on the okay. economy of T1 perhaps. อุ้ย And the answer is going to be no. Ooh, Buzz wee, through the but wall they hate will gap, find him. T1 will not be met with ผมตอน equalization here. กลาง They เกม will ด้วย now try and find double digits as they go at it again, but it is going to be met by another buy from Gen.G. So we'll see what their adjustments do look like when ultimates now start to come online in this half. Yeah, give me this T1. I want to see this T1. ตัว Operator for Texture. Showstopper as well available, but I Picture see มาแล้ว some ข้างใน good combos on T1's side for this round as well. นี่แหละ Dimensional ของ Drift, อันตราย Convergent Pass, if you're just playing no nonsense gameplay, เครื่องหมายการค้า เล่น B คนเดียวเลย probably เครื่อง are หมาย just การ dropping ค้า them เซ in กเกอร์ tandem. เลยอันเนี้ยสไน We'll see Oh, how that is going to look เอ like. อ I mean, if that goes over towards Lambs, mate, that's rough. แต่พอมาเล่นด่านนี้จะไม่ค่อยพิ้วหน่อยนะเขาเล่นเลสแต่ก็ยังได้อยู่ Buzz Lovely. เฮ้ย electing to just dive right on top. Now setting up Convergent Tam- Pass tam- going sorry. straight in towards Bats. Ui. Ash though will be to pop on นี่ through. อยากเจอเนียน Unsuspecting เรียบร้อยเลย find 2 frags. Meteor answers back. อ้าว Texture's the only one มี left. เดียเหลือ The option 11 ไง 1 versus 2, so you might be more incentivized to try and deploy the showstopper early on. He does to the bench. It's a long haul, but it's right with a โอ้แล้ว wall. ติด And the rocket don't go through that one, does it? So now he's just gonna hold on to the gun for dear life. Ui, Able ôi, to find đi, the nó mới shot, cho but kẹp down to lên low trang HP nè, on nó. both Có hạt hầm à? sides. Texture, however, has a full kit of utility. ทำไมเขาไม่แยกกันเล่นรอวาง Flushes รอ opponent แตะบอม out วะ of position, but Meteor just hucks and sneaks around. Backwards and forwards they go. Love the Give me play that neither. comes out from T1 into the A site Me, there me. as well. สงสัย Light สงสั speed ย into ติด the ท้ายกัน smoke. You wait for a little bit of a delayed Can't keep launch. And you're just comboing all of this Okay, utility that- as well. It's แต่ช็อตนี้ไม่โดนไม่ crazy that Ash comes out Yeah, of showers bad and manages to find 2 Yeah. in amongst the muck as well. But hey, มีโอกาสแค่ he เสี้ยววิอ่ะ tries to make that work ไม่โดน for คว้าไปได้ Gen.G. And it just feels like a bit of luck and timing at the end in that 1 versus 1, doesn't it? Which way you pop out There. dictates who wins that one. Reveal on Alakia, how pinned do we feel? That T1 are going to be on towards him on the back of this Nebula. Stacks. Sorry, Zinx Yeah, well, towards save the the world. TP. Stacks is, you know, technically the one trying to find it. But as the Nebula falls, do you feel confident in staying around here as T1? Wait. Good flash. Right agent to get out of the sticky situation.
You can say the same for Gen.G as well, who are not really well equipped into this round. So anything that can kind of get closer to them, you feel like it might be a little bit better. Stinger of Larkia is here. Pistols a bit around as well. โอ้ถ้ามัน one by one เข้าไปในซอย Shots connect. But then for T1 to just really secure whatever advantage they can find. Straight on through dimensional drift. Now Buzz is out, but it's caught by Lakia. Meteor though will take advantage, continuing to push on through. Seeker's out from Lakia. Swaps weapons. Trying to hope for a couple more kills, but Stacks will stay on top of him instead. Bit of a crazy investment for me for that Seekers going in from Lakia there. Early flank from Caron though in this player deficit retake. Now just hoping for the angles, but T1's not going to give it to him. Staying tucked inside too. Deploying the Nightfall as well. Caron snuck on over from Hookah. Buzz is pinned down, and Caron will be able to take him กลับ off. มายากเฉย 1v1 as Munchkin stays tucked inside of Garden. Has the full Phantom, no utility. Perhaps checked by Snakebite. Could be false info though. Caron doesn't quite know it. Has the spike stuck to halfway. Munchkin swings at the last moment and takes out the round. Unsuspecting against Caron, it will be T1 up to an 11th. Had to be seeing the spike defuse to half คือมันคำนวณ there. ผิดพลาดแล้ว Not enough ถ้ามันเหลือวอลนาน toxins กว่า in นี้ the นะเป็น bank เรื่อง to have the full wall there. Really patiently played by Munchkin. 3.5 seconds for that defuse to come through after the half, and well, you 1, 2, 3 swing, no chance that your opponent's going to be able to pull their gun out in time. Very nicely done from Munchkin against Caron there. As T1 get ever so closer to map point, and this buy that's going to be presented by Gen.G now has to be the way to get back onto this defensive side. Backed up by a bunch of these ultimates. There's a TP play from Zinx. It's going to be seeing nothing. ระหว่างทางเวเลกลับมันเห็นคนโกง ไม่เห็น ไม่เห็น ถ้ามันเห็นนะโกง โอ้โหเห็นเลยอะระหว่างซอยอะช็อตอะ Truly, at some point, toss in the ultimates. There goes convergent paths. Caron finding one frag, but still the lines have been broken apart thanks to Izu infiltrating towards back. Lamps now trying to fight off in the short. นี่ก็ยังยิ Couple งไม่หยุ more ด players ตัวนี้ going off by the wayside. Texture. คนอื่นไม่ยิงแต่ผมยิงเองคนนี้ Noting Munchkin there is actually massive for Texture. Doesn't need to take that fight. Still prioritize with the rest of the team on the side itself. Sneaky Beaky Meteor. จังหวะแบบเดินแบบมาสเตอร์คัสจัด And Munchkin will find Ash จะโดน as สแปมด้วย well. นะแต่ว่าถึกอะ นิ่ง อดทน T1 looking to find the same scoreline that Gen.G just did on their own map pick. It's completely throwing things off all around. The Viper's been coming off online. Even with Texture just spotting so much of it, gives him so much assistance. Just catches them completely looking the wrong way. And there's not much you can do there as Ash as well, right? Very tricky situation to try and get back in towards. The timeout comes forward for Gen.G now. Microphone muted. เดี๋ยวต้องไม่แน่ใจว่า What ไป do เจ you อเป have ล่า to speak about here with the momentum that you feel like they were maybe started to establish from the change of halves, and successfully finding 3 to close is now met with kind of nothing, right? Dropping the pistol from Gen.G, answering back in the next round with the nil ไปมีแบ investment, บ the ซุปเปอร์ที nothing. นี่ประสบความสำเร็จบ้างบ้าง Getting the round after that, คิดอยู่ and then absence. ไม่มีเนาะถ้าเอาแบบที่ซื้อนะเอาแบบที่เป็นแบบว่าเฮ้ยคิดว่าแม่ง ที่แบบเหมือนแบบพร้อมปีนี้ยังไม่มีเนาะ อย่าง ที่วันไงก็ที่ได้มาสเตอร์เอาเมทิโอเอาเต็กเอาบัตมา แต่ตอนนั้นก็รู้สึกยังไม่ใช่ซุปเปอร์ทีมมันยังขาดตำแหน่งหนึ่งไง You got to run this back, push มันก็ overtime. ซูเปอร์เลยพี่ Otherwise, a 2-1 up feels like T1 just had a slow start for the day, perhaps. Or maybe Haven looks, you know, really good for Gen.G. Have to wait and see what the changes look like if we do get there, because we've still got more depth and more legs in this one. Perhaps T1, quick as he does it, cutting forward and towards the A side. At least for Gen.G to clear out the rest of Long, but at the same time, giving up all this space might be quite troublesome. Just Caron close onto her site, still has pit available. Zinx is just absolutely
stamping his feet there, not expecting. ไม่ได้จริงนะเจอ holding that one tight at the back, and เจอ again, เม we're โท not โอ นี่ watching ห้าม that ห้าม angle เดิน as ชิว anybody in นะ the server เว feels ลาเรา like เทรด trades upon trades, and well, as quick as that, Meteor has faced. น่าจะได้บทเรียนไปเยอะอยู่ซิงค์อะ Not impossible. The second player is all the way across the map. จำไว้มีชื่อนี้อ่ะ Potentially TP or at เห็น least วิ่ง place มา down นี่รู้เลย stars โดน with แน่ the นอน right texture without a cover. เจอมีอันติด้วย Well. Yeah,ค่อน but you ข้าง don't ยาก really want to do it. If you've got a 2 versus 1 and you hear the tap on ค่อน the ข้างยาก spike as Meteor. แต่นี่ใคร Texture เม here, ทิโอ rather. นะพี่ Probably just wait a little ยู bit เทิ for ร์น the เก่า damage to come on through. ยู You เทิร์น try อ่าว and อย่าง find นี้จบ timing. ละ Don't deploy your own massive util. You play เฮ้ยเท็กเจอร์ไม่เอา 2 จริงอะ versus 1. Or maybe you do use the rocket. Oh. And maybe you do find it. โดนไหม You get เรียบ 3 ร้อ you get the round. ย That works too. I guess that works too. Simple as that, yeah, sometimes. เรียกว่าจะเหลือหนึ่งเหมือนคู่ที่แล้ว Retrieve some weapons and I mean, they went into it with anything and there อัน wasn't นี้ an รู้สึก op, right? ไกลกว่า So แล้วนึงไง this is letting your opponent know. I did that. รู้สึกว่ามันไกลกว่าแฮะ รู้สึกมันไกลกว่านะ ไอ้ อัน เหลื นั้นคืออหนึ่งนี่คือใกล้มากอ่ะ จ่อแบบในวาร์ปอะโอ้โห would we count? Put it out of Gen.G. Is it impossible? It's not impossible, it's just improbable. Yeah, it was play With the the odds. way that T1 have been playing this ไม่หยุด half so เท็กเจอ far, ร์ เท็กเจอร์ยิงไม่หยุดจริง and ว่ะ ไม่ the หยุด 5 rounds that they have to try and close out this map, percentages are certainly in their favor to be able to do so, unless that timeout that is deployed from Gen.G is just impeccable. They had every single read going forward and what to do to completely change the style of Gen.G's defenses. A lot of it did need to ออฟฟรี change อด coming into ไม่เอา this ดีกว่า little run streak that they need to be finding. Zinx with a knife out though. Need to make sure he doesn't get pre-fired by Meteor. นี่อ่ะ Like โอ้โห that. ซิง เจ้าเดิม Right on cue. You will Alien only Meteor. learn in these moments by your, maybe I'll call them predecessors. But they still hang around. เฮ้ย They still want to จะเบียด remove จะเบียดจะเบียดจะเบียด คนติดเพื่อนนี่หว่า Feeling the pressure off to the B site, trying to call the rotations across as well. ตลอดมีอันตินะ Aaron is ตา here. สุดท้าย He's แล้ว the only one in the ไอ้ showers. กลางเหรอ He needs to rinse his opponents though. ปล่อยเข้าด้วย Trying to listen for the tap. Meanwhile, Meteor เหมือนการรอรู้อะ slowly เมโทต้องมา inching ดูดิ forwards. ยังไงก็มา แบบรอแบบสุดอะไม่สด Spot ไม่ him ส in ด the ไม่ back, อื่น but it's a Guardian Yeah, against no, a that fully means- automatic rifle. It's เรีย tough. บร้อย Meteor goes for the เรียบร้ swing. อย Now slowly GG. running out of Hold. numbers. T1 will be able to scale on into the site, leaving the last player alive, just Ash. ตกสิบ And remember where he Yeah, came when- from last time. It was the flank, and it was Munchkin that found him. Despite the health, yeah, Munchkin could have this. Ash, ตามหน่อย though, ยิงแล้วยิ้ม just trying to ยิง make แล้ว as ยิ้ม much noise as possible. See now Control it's the like moment where if T1 want to do this, all 4 swinging him together. Count it down. Tossing up the screen and everything too. You just don't have time for the defuse, so Ooh. holding it down, playing off contact. They make it clean. It's 13-8 at the end of the second map. T1 take it. We do need all maps to be played out today in both of these series to decide which Korean teams will continue in 2-3 ชั่วโมง the middle bracket and who will be dropping down into the first round of elimination in the road to Masters Santiago. We really do need to see these players, these teams earn everything to continue their way, try and get more trophies for a lot of the players on the stage in the server in this series as well. We get our own map picks, we get them in a pretty similar น่าจะอาหาร scoreline. เป็นพิษมากกว่าไม่ 37 ได้ Gen.G เท่าเสีย map ธรรมดา 1, แล้วมั้ง 38 T1 map 2. We're looking comfy on both of our maps. So now that we take all of our learnings, all of our mistakes, and we build upon and grow เอา upon สิง them ไปยัง in เล่นอยู่ towards รู the ปเหมือน next เดิมก็ได้ map, นะ how do we feel น่าจะดูดีก that ว่า Haven is going to go next? นี่มันจับเวเลหนักเลยว่ะ Brutal, isn't it? You really have to think about เอฟ how ไม่ much เล่น they แนวพวก have learned แอคชั่น from ชู the เตอร์ past บ้างเหรอ playings on the map. เช่น But at ไอ้ least พว for ก today, หน้า would บุก you have Hard this Pop any other way? For Len- two gigantic teams, Ni even game if you man. are T1, even if you are Gen.G, you do have ก็ to ยิง earn that คนละอันกัน spot. เด็ด I think the only way They link that I it would now. rather have it wouldไม่ be ชอบ in ไน the ท์วอล์กเกอ We ร์ only get bangers on split as a third map, ไม่ช but อบ we โดน don't ดัก get that here because Gen.G เฮ้ยเราก็ไปดักเขาแทนอย่างนั้นนะ Hey, I mean, hey, ความอดทนต่ำซะด้วย โอ้ย เห็นแล้วต้องบวกแค่ มันแบบไม่ได้ดิเรามันจะยิงกับเรา มันก็ต้องแบบออกมาพีคออกมาอะไรบ้าง ก็กดหมายเรียกเด็
โดนนั่งยิงไม่ไหว เกมอะไรวะที่เข้ามาเฮ้ยเกมอะไร Midnight Walker พี่เอ๋ยลองนึกภาพพี่เอ๋ยเล่นวาโลเนี่ยแต่โดนลูกซองดักมุม ใครจะไม่เครียดโดน กำหมัดหมดอะ TFT ดีกว่าไม่เคยทำร้ายจิตใจเรา เซฟอ่ะ เคยนึกว่านี่โลไม่ซ้ำแต่ไม่ออกจริงอาจจะต้องเก็บประสบการณ์เพิ่มครับผมมี2คือตอนแรกที่พี่มองมั่นใจว่าT1อ่ะมันจะชนะเพราะว่าลาเกียมันไม่เอาแล้วก็ซิงมันก็ไม่ค่อยลั่นเหมือนกันแต่แมปแรกซิงมันโอเคไงแล้วเทคเจอร์มันเวอร์ with no kills, and I can imagine when you are a brand new rookie player playing on a stage like this is your second match, you only got 3 chances. How is his mental going to be throughout something like this? Does he stay strong, continuing with this particular map, let alone the next map? I think this is really important, and Solo touched upon this too. Zing's performance is very important to the team. Yeah, I mean, I think also the problem is, look at who's on the other side. Those are names you've been watching for years as you've been coming up and climbing. These are names that got Korea on the map, that got Pacific its first trophy. So maybe that's playing in his head a little bit. Yeah, for sure. It's hard to be like, you know what, I got this. I was like, really, do you got this against these players? Yeah, it's hard. In fact, there were some side executes that had you really buzzing. Yeah, for T1, I think they did a great job on the buzzing, by the way. Unbelievable. I know, you like it? That joke was buzzing, bro. I love this execute from T1. For me, this is exactly how coaches can help their team win games. This is a very Korean thing to do. A lot of scripting, a lot of set pieces. So we just see them dog close. Oh, now my pen's not working again. It was just working. We'll see if this can be fixed. There we go. We're good. Yeah. So they dog close. Very easy. That's how you take close. You got the Viper wall, the smoke. Very, very simple, very standard stuff. But it's the burst that really is interesting. When you have this waylay, he does this double dash up and across onto the top of truck into a smoke, so he's well hidden. You have the fade eye come down here. He's able to get the kill back sight, and then he turns around, ults all of showers for Munchkin to be able to walk in and take this duel. This is a scripted, planned execute that's drawn up, rehearsed. You dry run it where there's no one in the server. You're just getting your timings right, and that's where the practice really pays off for the T1 roster when they're able to sync up like this, put all of their utility together. I'm very impressed by this coaching staff, and you can immediately see the impact coming into kickoff. Yeah, I think especially when you see a lot of teams that play the setup around triple to pivot between bathrooms. You swing in and out of the smoke. Sometimes you put that default smoke on site so you can kind of pivot between bathroom side and as well as playing around triple. That execute really dismantles that setup nicely. Yeah, excellent job. Yeah, it was beautiful. Now, another beautiful thing was definitely Izu. Absolutely monstrous and fantastic on this map. Yeah, I mean, he's heating up now as he's settling in. I mean, he started very, very hot. This collab was crazy. Looked like he was going to get caught out in a time. He does this in the very next round. I mean, this is pure impact play, especially with that Spectre moving forward. Gets them the bonus round ultimately, and he just continued to snowball from there, Pilski. Well, I mean, T1 is a bully team. You've got players like Meteor, Buzz,
does Munchkin. These are all players that are prone to dry walking at you, taking aim duels with you, and just getting in your head. But we forget sometimes that Izu can be that kind of player, and I think he really set the tempo on the Yoru right from the get-go. He was bullying Gen.G into a corner, and I think particularly for players like Zinx, that was something that was difficult to recover from. Yeah. Oh yeah, I think we forget because with his role changes, he's almost like the quiet one on the roster until he shows up and you're like, damn, you know what, Izu is he's really freaking good, and it's the reason why he's still on T1 right now. In that old T1 with like Xcura and like the mixed team, I remember him playing like Yoru on Breeze and things like that. This guy can be a terror on that agent. Yeah, and he's definitely proven it. But I am curious as we go into Haven now. They looks like both these teams didn't change ตอนแรกวันนี้พี่เกิดเรื่องแล้ว the มีคนกลับมาไม่ทัน So I'm curious. พี่จะลงยังไงต้าสภาพตอนนี้คือหนักมากเลย The Gen.G comp. I love this is the perfect ending to the series, people. This veto could not have gone better. I want to see Munchkin do all the dumb dry walky stuff that he loves to do, that he's so good at. And I want to see if Gen.G know it's coming. Who are they putting there to stop มันน่าจะเครียดจริงอ่ะถึงขั้นแฟลชแบ็กยังแบบ Gen.G's been very ไม่ไหวอ่ะ flexible, you know. They used to be the team. They will never change anything. They'll play the same thing into the ground. I remember last year Pacific, we were summarizing their Lotus. They only changed one agent in like 38 games of Lotus or something crazy, which was the Sentinel. They were just went, oh, Vice might be better than Killjoy. That's the only thing they changed. I don't want to see them change. I want to see Miracomp versus Miracomp. I want to see these guys go head to head in what they're good at. I want to see them really duke it out, but who knows? I mean, like you say, the Koreans getting a little bit more experimental now, not afraid to make those changes. We used to complain that they didn't change it, but now, you know, now they're getting special. I kind of miss it. I kind of miss it now. Yeah, I mean, you know, they were so good at it. It's sort of like nostalgic, where it's like you don't know the good times till they're gone. Remember that. That's exactly. And this is where texture is just on Cypher. Like, Texture's on Killjoy this map. We're back in the good times. Oh, I hope so. ขอซอสมาจากไหน We น้อง do สลิป not want to go back that far, like 3 years ago. But reference the global esports. ทำไมก้อยคนดูมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ Have joined VCT a little bit later. There was a moment when he was on global esports playing a Sentinel role. Now, we all predicted T1. Now we have seen a good showing from both sides. Have your predictions changed? I mean, it's just up in the air. Yeah. Really. I think I'm still leaning towards T1. Them having won map 2, carrying that momentum forward, and it being Haven. Munchkin loves this map, loves calling on this map. It's can Gen.G solo, who obviously was a key part of that composition and style. Does he have the answers for it cooked up? I mean, I'm so excited about this. Gen.G are making that change, Pilski. Yeah, there you go. Texture on the Jet. He had a great performance on Breeze on that agent. He was on Neon duty for so long, and now he's allowed to play his comfort agent. Zinx on the Yoru that he played much better over on Breeze, and Charon's going to be playing a Cypher here. Yeah, I mean, it's interesting. It's a great approach, I think, playing that double duelist into the Viper. They must really believe that they can brute force these sites well and get ahead of Munchkin's rotates when he's on that defender half, and they're going to be looking to punish him in that A lobby area of the map. T1 is playing the Gen.G comp. My worry is Izu on this Omen. He actually struggled on it the last time they played this map, so I think he's going to have to refine some of his play coming into this last map. Well, this is it. This is the final destination. Haven, which of our Masters trophy winning team is going to end up winning it today? Is it going to be Gen.G or T1? We're going to send it back to our casters, Quack and Komodo. Thank you very much, Deska. I think Big Time said it best. This really feels like such a poetic ending, but also for Gen.G to switch things up, that is mighty fine. Yeah, absolutely. I mean, I look towards where they บอกตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้ว inspiration from เราบ with อก this 2-0 นะ composition, and it's Varel in แต่ชนะชัวร์ไง Varel, SLT previously แต่ด่านนี้ Gen.G ก็เก่ง absolutely เลย bloody destroyed them 13-3 with ถ้า this ว่าเคยจำ composition อยู่ in the เปลี่ยน SVL. คอมแล้วไม่เก่งหรอก Also, the agent set that they were running in โอ้ย Ascension สอง that ดู they ลิส managed เฉย to เลย really get some strength out of. They were what แบบฉบับ 4-0 ต้น currently ต้นฉบับ running ใน this การใช้ agent ไวเปอ comp, ร์หาย and ไปแล้ว Gen.G นะ maybe พอไม่มี feeling บัน like กิน with ก็ what เปลี่ยน they เลย กินไม่อยู่ change and give some เออ good confidence and consistency to the roster. แล้ว Texture เปลี่ยนเป็น Zinx Jet on the เฉย Yoru, จาก Texture on Neon the Jet could be a good recipe. Do well ก็ with จะ it. มั่นใจก่อน As Ash might be the first casualty here. Ui. No, never มั่ mind. นใจจริง Texture's just going to เจอ Oh, yeah, with the Sheriff. Instant Look on taps Jet กลับมาแล้ว going ว่ะ through now. Ash,
thanks to the smoke, gets to stay alive a little bit more as well. Paranoia does go off towards Texture, but he just sidesteps it. Unfortunately, though, it's going to be that ghost from Ezo that does it. Nanoswarm's now holding the rest of GenG at bay. So even they managed to break it on through, they can only hold on for just so long. สู้ๆนะครับช็อตนี้ Well, I think Pilski has immediately had an answer just in this ไม่ยิง pistol นา round โน right ทิ้งหน่อย now. In this pistol round? เดี๋ยวโดนรู้ตำแหน่งไงไม่ได้ How about Izu และนาโนมันถึ don't งไงพี่ smoke and just shoot? Because และ if นา he's โน got มัน his ถึง gun ไง up, then it's fine. กลายเป็นตัวเองแบบเล่นลำบากเลยหนักกว่าเดิมอีก แต่เท็กเจอร์เวอร์ไปเหรอ Different thing as well, but right now he's just holding on to the angles. He's just going for it at the end. That's very nicely done. A 3 versus 5 converted at the end there when you got a bit of a bait set up. Ash finding the wrong timing to try and shoot to that dark cover. Izu pops out of. Off to the next round as well, trying to work around this toxic screen as always. Yeah, this is, if there was ever a toxic screen in the game of Valorant, I would probably hazard a guess that this is the most common toxic screen ever. นิ่งจัด See a lot from old Gen.G now onto Munchkin. Yeah, do we call this comp like still the Gen.G comp, or do we now call it the T1 comp because they've like become new Gen.G? Yeah, you know, for now, just stick with what is. Yeah. When as time goes on, for now though, the actual Gen.G on the server trying to play off close around do we then say that that's the Farrell comp? Okay, let's not lose our heads, just like Karen just did. Yeah, 50 seconds to go. T1 looking to angle towards the B side of the map now. Lovely little one-way smokes. It's coming on through, getting spike planted. What's Gen.G trying to do here? Find damage or die with the spike and not give away any ulti orbs because they will lose their lives to it in the sewers. T1's so aware. Zing's going off yonder, looking for some fights. He is the child kind of sent away, but Ash and Larkia just gonna stare into each other's eyes. Give a little smooch, a little bit. Oh no, just inspect the weapon. Trophies that as well. Yes, trophies on the classic. Two of these teams. Oh, potential chance for a slight hunt, but nah. Spike beats him to it, and he doesn't want to lose his life to it. 5 alive for T1. Doubling down, and if you missed it as well for the pistol count, there is a lot over towards T1. It's currently 4-1 in their favor. So the team that started in 12th spot, climbing the leaderboards with them. Larkia. It's the third round. It's the first buy round, and the Odin spam is here. Okay. Munchkin's gonna hear that and wants none of ไม่ it. ว่าจบนี้พี่จะรอพักเก็บแรงเองเป็นอูอีมีครับผม Dry walking. Or maybe he wants all of it. He might find the timing right here on Ash, which he absolutely will. low energy Guys, we've got to remember Munchkin Microphone activated. on this map of Haven. This might อยากจะเดิน โอ้โห มา ก็เขาก็สแปมอยู่ไง right now. The Munchkin of Haven. Rotate off to วิดีโอก็มันนึกว่ามันหยุดแล้วอะ And it's currently only got 6. If there was ever a challenge that you need to be tested upon, would be trying to anchor a site in the ต่อ middle of ต่อ the อีมี round. ครับ แต่เดี๋ยวขอพักก่อน เป็นแบบลำบากอยู่อะไม่มีส Rotate โมอง over to the site correctly as well. Odin spam through this A site. Dart available. Can reveal a bunch. It's going to come down to the timing here in the opponent's utility starting to come on สวัสดีครับ out. น้อง It's been noted มู as เชน well. Microphone activated. Bus, seeing that it's not safe at all, tries to get away. Spike in, deliver over to เป็น P. จังหวะชลมุนครับใครร้าย We คือ need พามาแล้วเรียบร้อย keeping this in check if you are Gen.G. เข้าบีไง Plant to go down. Where do you think the เพื่อระวัง Munchkin ไหม might have repositioned towards? โอเค Well, Texture เรียบร้อย finds that within death. Smoked off as well around the link. Just perhaps Karon maybe to find a way back in, but everything being marked by T1, different angles, different positions. Zinks, a slight trade, but now a 2v3. And you're really unavailable to go in for a retake now as Gen.G as well. You got no smokes, you got no cages, you got no flashes. Oh, you just got really nothing. Run away, tail between your legs here. Job done, T1 find the bonus.
shut down that Odin technically, or alright, Stax is gonna... มี2 นัด I was gonna say maybe want เมื่อ to กี้นี้ shift it towards the next round, which would be very ถ้าเกิด interesting, but ยิงสู้คา he'll ร์ลอน lose his life. ต้องยิงหัว2 นัดเลย At third, เก็บมากระสุนหมดนะ it's an important one for เออ T1. กระสุน Wonder if we're gonna 2 get an earlyเดี๋ยวจะ timeout เชื่อ again from Gen.G. They โอ้ called a ใช่มันยิง timeout หมดแล้วมัน about losing the จะ third ถอยไปรีโหล round ดนี่ in แล้ the วมันโด last นยิง map. ตาย It didn't really work out too crash hot for them. 0 ว่ะ So do you just throw this one up to a bit of a false start? จริงก็จะต้องระวังนะทั้งมันกินทั้งเมเทโอรอบนี้มันกินกันด่านนี้มันกินก็เลื้อยเก่ง Well, Yeah. they also just lost โซโล่น่าจะรู้นะ ถ้าเป็นมันกินน่าจะรู้อยู่ใช่ And they do use the timeout. Okay, I เข้า was ไวว่ะ actually wondering. เอาไวดิ Called เมื่อ very กี้ late. ตรง A ช็อต So, ยืนนิ่งเลยไง a lot of เจอมันกินเดินไปยิง Decisions, I guess, in the coaching staff before deploying this one. It's like thinking, how is T1 operating? Okay, yeah, this is exactly it. โซโล่บ่นใหญ่เลย บบ อ อก ก ไม่กลับมือไง กู้หน้าให้หน่อย ทางพานอกไม่มีใครเลือกเราพวกเราเลย Microphone พี่ใหม่สวัสดีครับ Microphone activated. Positions. It's not like you're playing the Neon, however, where we're seeing, you know, the commonalities of teams going for the relay bolt in towards A lobbies and such, getting that further space. Certainly will play a little bit differently as ยังไม่จบครับ it's going to potentially be a fast one into the A side already from T1. Arkia had no idea. Microphone activated. No chance at all. หายเร็วไปปะ Despite Zinx sending that early gate crash down C lobby, it's just not going to eventuate to much. No, it might even just be another scenario where Zinx and Karon hold on to these guns for the next round. ยังไง Any วะเนี่ย damage เพื่อน is going to be เร็วจัด inconsequential. With looking at the money of T1, you gift over a kill or two as well, and you're maybe giving Munchkin a Viper's Pit. You're getting a bit closer towards some powerful ultimates as well. Oh. Well, I mentioned Munchkin, that's why. 1 away now. เริ่มเราที่5เริ่มเราที่5วาโล Zinx. เรื่องเราที่ It's down now thanks to this. I mean, he's got the TP. He can technically get out of here, but it's all the bait to switch one and traded. Munchkin now has the pit going into the 5th round. Which is such a big boon to how T1 would want to operate. I mean, for a team with this composition on this map, generally they're going to be able to get into a lot of these sites unless we see some massive fragging, crossfires, and potential come out from Gen.G. Likes of Zinx around this A site, right? How's he using the blind sides? How is Texas shooting now with an operator in play? What is the squad doing? You know, if they get into the sites, ไม่ได้มอง DRX it's 2-1 ครับ going ผ to ม be the perfect protector. You've got a Microphone lockdown activated. that'll eventually come as well. I mean, they coined this composition for a reason so long ago, and it has been adopted the most. So a team definitely feels like they do not need to change it whatsoever. Okay, Arkia. Buzz. ต้องไปหาวัดหมู่วัด Good, but ที he's เด็ด managed to slip past. ทีเด็ดเนี่ย โดนบัตไปหน่อย The เนี่ย most in that ที่ one, but we're อี already ซู at ด้วย the choke อี point, ซู so I เกือบ feel ตาย like the อย่า change ฮาร์ฟเลย up of the Cypher utility พูดถึงครับ completely stopping Buzz in his ร้อย tracks. Both of those traps เป็น getting เรื่องเลย better อ of ย่าง him. นี้ They're continuing to drone as well. Just น่าไปหาวัดเหลี่ยมมั้งเนี่ย ต้องไปหาวัด Also making sure that Impact you you are know that. leaving somebody towards the B site and not giving an opportunity for Munchkin to lurk on ไอ้ in. สภาพ So เพื่อ the เสริมเหล็กตรง 1-1-3, นี้ very การเดียน well มัน played ไอ้ for นี่หรือเปล่า Gen.G. เอ้ยไอ้แฟนทอมทะลุ Showing ป่ะ that operator for texture Metal. that should be ไม่ทะลุ self-sufficient ไม่ทะลุ on ก็ single กำแพงไม่ทะ line ลุ as well. Meteor, ทะลุเฉพาะ dead โอดิน rights นะเว้ย down to Zinx. การเดียนโอดิน And T1 left to pick up the scraps in this round. ต้องเอา now, ที่มัน 3 ทะลุ versus แบบ 5. ว่าแบบพายแบบสูง Ash สุด Rock, yeah, การ and เดียน Ash โอดิน Hall แอ just ช continues ไต to อะไรเงี้ย spam on through. Everyone who walks on completely decimated, which means Munchkin has to back off. อยากกินกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะพี่ Spike either. กุ้งอยู่แล้วเหรอ So it's just เอ gonna อน่าจะ texture เข็ดไหม find finishing กุ้งอีกแล้วเหรอพี่เอ้ย Five อยาก alive กินเลย is กุ้ง super อ่ะ important as เชื่อ well พี่ for Gen.G in เจอ this one. กุ้งเหรอเดี๋ยวนี้ โอ้โหพี่จะไม่อยากกินกุ้งไปอีกนานนะพี่บอกเลย And it really just comes down to the change of player positions. เดี๋ยว to นี้ be มันส honest ไล with ด์มัน you, isn't it? แทบไม่ขาดแล้ว Also having a fundamental understanding of if we are rotating, make sure we're having someone at C, make sure we're having someone at B.
you generally see the Sentinels on this map kind of be a little bit more autonomous for the lockdowns of the sites themselves. Round change up from Karon. Cypher util at A and also having the extra bodies there. Working a tree. Back towards C this time though. Texture trying to do too much outside of garage window and now allows for T1 to sneak on in. Karon, however, find the taps. He managed to kick down 3. Fourth. Just meteor left, and he might as well be pinned down inside of this corner. Karon moves on up. แรงจัด But there goes Sinks, marking the exit. โอ้โหโดนมินแบบนี้ Massive valiant attempt of getting the ace. It gets the job done though for ยิง Gen.G แบบ to คลีน get คลีน another เลย one on ตึก the ตึก board. ตึก And mind you, Karon as well, right? The player that we know to be of the control of variety, right? The Omens, the Vipers, and the Astras in there. with the Brims. Sentinels for him, a bit of a dime a dozen. The Killjoy has more play than the Cypher. This is his 4th Cypher play. But in these moments, it doesn't really matter what agent you're playing. When you got the aim like that, getting the job done. Definitely see what Solo is. ทีมนี้ต้องไม่ได้เอ็ด Still though, similar approach once again from T1. Front of garage. Nothing there to be serviced. But to the C site, the traps that you need to make sure you are figuring out as Buzz here. If you're the first one to go in. Ooh, relay bolt. Square on. Thankfully though. Backside. Spams going through the smoke once again. Karon! 6 as well! Just feels like the C เข้า site ไซ is ส์แค going รอ to นต้อง be คิดดีๆแล้วราวหน้าน่ะ ไม่มา not แล้ว adventurous ไม่โดนลายเกียร์สแปม playground ทะลุ for ส T1 โมก really. ไง They cannot ตะ frolic เกีย in ร์ there. สแปมเจ็บด้วยนะเมื่อกี้ มันเสียขบวนหมดเลยโดนตั้งหลาย2 ตัว ใช่ไหมไม่มาแล้วขนาด Another นี้ไม่มา massive แล้ว multi-fragging round They to forgot. come through from him, despite a bit of awkwardness around a lot of the utility as well. Not able to break the recon dart at the very beginning, not able to break the nanos. Doesn't really need to move his cross there all that much, but the macro changes look gorgeous. 3 in a row for Gen.G. Timeout. It's come through from T1. ทำเอาแล้วบอก เอาดิโดน2 วินติดแบบนี้ถ้าทำเอาแล้ว ให้ 20,000 โอ้โหคารอนยิงยับเลย ใครสั่งไปย้ำที่เดิม Hard to มึงเห็นไหมมันลั่นอยู่เนี่ย Karon's ใครสั่งเนี่ย Oh my god. แตกมันกินนะคุยกันหน่อย Very ดิ happy with how that you've just got those 3 rounds on the board, I guess. Happy to put him on this role as well. Karon is. Well, I guess it all depends if Karon's happy too. I think He didn't how those matter. rounds have gone, I think you'd be kind of okay. I mean,ส่ง there's always going to be a take ส่ง when ไปให้โอ you're ไปคุย coming คน into เดียว new เนี่ย metas and you're getting แต่ new ตอนที่สไลด์เข้า A ไอ้คารอนก็อยู่ A I นะ think จำ new ได้ปะ metas is probably the big one. Hey, Going loud on this on double duelist meta. ไม่มีเซนส์ Essentially right now, like what are you looking to give up? I think you would say on Gen.G's side, right? You can run double doors, double smokes, and an init, or you still want to get the Senti on this map. ต้องเซน You ส์ know, บี are you playing in towards the Killjoy that's more common, or are you deploying on towards the ของ Cypher? เรา7 And คิ as ว a เมื่อสักครู่ natural smokes player, I think Karon's mentality playing He's on the been top Cypher five, can yeah. be deployed as a pseudo controller. So, neat. โอ้ What's โห not neat? เจอเหลี่ยมนี้ Bloody Odin, man. I thought we fixed this. โหเราเพื่อนมันเหรอ Yeah, you would think even with the panels Bad luck. inserted through in เสีย there. เหลี่ยมมานี่ It's still gonna Bad luck. lead towards Bad the luck. back end of that little moment too. Well, if you get value by not seeing your opponents and Well, lock- spamming them down, ล็อกหน้าต่าง pushing ไม่ them ใช่ปัญ into หา oblivion, then sure. Value where value is. Abuse it to your heart's content. 2-player advantage now for Gen.G. Operator for Texture to watch the A line. Trap in the sewers as well to stop Munchkin from getting on up as Larkia does get pressured. Garage just a little bit. He will push T1 back for a couple of seconds. Yeah, just a little. The whole team pretty much เดี๋ยว still นี้เดินมา intact. บูบูบีโดนเลย Watching out the angles. มันไม่มีใครล็อกอยู่แล้วอะ Munchkinปืน breaks โผล่ the ก่อนด้วย trap มันต้องระวัง wire ข้างล่าง down ด้วย in ใช่ไหม towards ใช่ the ต้องหลัง sewers. ลานแล้วมันปืนมันโผล่ก่อนด้วย I ไม่งั้น almost feel like Yeah, now in the 2 Viperdemon. versus 5 may as well have just left it there, so you could play with the mind games of Gen.G a little bit later on if they felt confident in that trap. แท็บมันกวน Now ตี they น know. แท็บ Now Gen.G know that T1 are aware of that trap wire. You're gonna have to โหแล้วมี change กล้อง up the approach. สบายๆปะ 20 seconds to go. T1 in Nah, garage. 2-5 ไหม Go to the C site where Len, no. Zinx currently is. Don't shoot the clone. Let it go past. เล่นด้วย Zinx. He's going to see the shot. Like, He's ui. going to pepper him down. ขา And โผล่อะ then there was Stacks, who with plant will get one to the Yin Fury. โหไอ้แตก อ้าวแตก ร้อย Definitely อ่ะ get the Fury, Oi. but
ใส่หูฟังกลับด้าน comes out แต่ไม่สนซ้าย it's เลย all อะ donut. แต่คนนึกว่าไอ้นี่แบบโคลนป่ะนี่มันเพิ่งเห็นโคลนเดินไปเนี่ยสงสัยมีโคลนอีกตัว Scoreline now 4-4. Timeout from T1 does not come into good fashion here, as it is flawless for Gen.G. And Lockout completing his ultimate as well. That is going to be quite painful for T1. ลาเกียหาทำไปเรื่อยเลยไอ้สแปม ลาเกมสแปมดุจุดเยอะอยู่นะ Karen on this cipher is a lovely little counter towards Buzz Neon as well. โอ้ Absolutely. นั่งครึ่งห You're น้า coming in towards the expectation of แล้วมีคน compositions เบรก here. ด้วย It's นะ a nice counter. You know, we talk about what we saw previously, where you're building a composition against your opponents, and they also change. It's like, oh well, that's Valorant for you. Odin spam at the right spot. Lucky to get away with murder once again. No shot. Hugging the left wall. When the toxic screen goes down, Texture ไปออกเขาสาบไปฉาบกำแพงติดลงแผ่นเหล็กมาแล้วยังจะหามาสแปมอีก แล้วเห็น with a toe spotted there เอ้า by Ash. Doesn't matter. Buzz reads เล่นกับ that ทามมิ่ง one. ครับอันนี้ Gives him a free haircut. Got a little bit too hot now, though. สวยละ Texture will สาม see เกอร์ the opening นี่ shot, but Meteor comes back in with the double. ฉีกเป้า Zing's holding the aim. โอ้ Able to stand tall. เดี๋ยวให้พี่คารอนมายิงโชว์ The แค่ entire round handed นี่ over มัน to ป๊อปปี้ T1. สวิงอะ Good ดิ wide swing from Izu there with strength in numbers. Doesn't matter who gets อ่ะ the รอก่อน plant เดี๋ยวพี่ right จัดให้ now for เยอะไปหน่อย T1. There's โอ้ Karon. โหตาหน้าน่าจะมันว่ะ See what damage he's going to มัน be ดอง able อันตีเอาไว้ครบ to 10 อัน do น่ะ here. ดูดิ Imagine a world in which Karon ไล่ comes out เว with กันเพลิน the นะ 1 versus 4. Munchkin low, Meteor as well. Drawn even lower. That's pretty much all you're going to be able to find here potentially. ดูเมดิโอไปนู่น Just looking back onto some things for our Jet head-to-head here, Quack from กลับมา Breeze, เนี่ย right? มันร่วง อ่านขาดครับคิดว่ามันมา ก็จะกลับมาเซฟ Texture was คารอนแม่งก็รอยิงคน 16-5 against Buzz. เดี๋ยวคารอนเปิดกล้องไหมตึ๊ด Best ตึ๊ด of 3. เห็นเลย He just กล้อง killed หน่อย him there. กล้องหน่อยทีนี้ ใช่เอ๊ะ 17-5. ได้เอ๊ะ Didn't track the previous couple of kills in Good this night. map, ถ้า but กล้องแตกอ่ะ it is certainly a head-to-head ever so in Texture's favor. Still T1 with the round though. Being able to use Buzz as the sacrificial lamb somewhat. ไล่เวทดีกว่าวินนี้ Yeah, but he does well to find the opener onto อ๋อ Ash. มันเห็น อ๋อเห็นพอดี Just sees เห็น him พอดี before the smoke comes into play. So That's experience. แต่ในมุม Nice มุมสูง crosshair. มองไม่เห็นนะเมื่อกี้ towards the face. And now both teams with all ultimates online. Yeah, I can't remember the last time I've seen 10 ults in the server, to be honest with you. Maybe Stax needs to deploy that Hunter's Fury to get on the board. We'll have to wait and see Colour on this song. attacking side. The team get past go, first and foremost. Texture with the operator, as Munchkin has snuck on by. ใครจะเปิด He's ใคร aware เป็ of นคน the เปิด fact อัน of ตี the ก่อน possibility, but how far forward does he want to try and approach? There's a dark cover that just fades at the top of the sewers now. That Jay was gives him on fire. an avenue to get back down in towards there as well. รู้มือเขาเรียกรู้มือ Really is relying on the team maybe doing something to give him some space to make this lurk activate. And already, remember, Gen.G aware that these possibilities come into play. สิง Getting โอ้โหแล้วได้สอง and that's where the double headshot collat goes through ทามมิ่ง Zings. In with a vandal. Flash goes out, meets แค่มัน Munchkin as มันเห็นก่อนเหรอ well. วะเห็นปลายปืนแน่เลย And instantly the round is แล้วทำไมมันถึงไม่หลบ Pretty much. งง Greatมัน paranoia รุ่น for ใหญ่ that อะ one versus รุ่นใหญ่ โอ้โห one. ใหญ่ไปอันนี้ Some would call that very ambitious to go through เหมือนแล้วเป็นวินที่แบบ mid-try. แปลกอะไม่จ่ายอันตีเลยอะมี60อันตีด้วยนะ Just very focused โด on นใบก็ finding ต้องแข็ง timing แกร่ง against T1. Gets it gorgeously. And next round is going to be another ยังไม่ได้ยิง 10 เลยด้วย ults available. A tied scoreline here. Save simulator. certainly feels that way, but that's just because of how the rounds play out. Everything ending in an instant. You can't even really call a timeout as well because it's already been spent from the well, the first one's already been spent. I mean, you'd be a bit silly to call a timeout in this bit. Yeah. And some of these times, the team just knows what they need to fix up, right? ผมว่าเมื่อกี้ถ้ามันโดนใบกระโดดเข้าสมองมันน่าจะรอดอยู่นะ รอดฉีกซ้ายก็รอด You've เมื่อ got to กี้ fix up a bit of a dry แต่เรื่องที่จะ mid-walk ยืนสู้อ่ะ and how that's come into play. รุ่นใหญ่จริ ง ง งจัด Needs to fix up น้อยน้อยผมพิกเตอร์ระเบิดพลังอะ so much to consider. ถูกไลน์อัพพอดีอย่างซวย
แต่นี้ลาเกียก็ทำหน้าที่ได้ดีสแปมโดนไม่หยุดเลย พอมันโดนสแปมมันไม่ค่อยกล้าเดินแบบซีซัวอยู่นะ Can always count on Lakia to make the opening sounds of the Odin ring through. ติดกันตีอีกรอบเว้ย เขียว Oh boy. See, in a Worlds last year, that was a kill before that wall came into play. Thank you, Rico. Still deadly though. วินโดน Recon dart at the ready. See if it's going to scan anything. Easy We don't does go get recon, spotted, we but look. no Hunter's Bye, Fury Gala. from Lakia immediately invested. So holding on to that is actually quite valuable on the interested party getting the plant back on down. Oh, just got no bloody protection on the planter. Zinx waltzes สวยแล้ววะ The lockdown going through as well, possibly a counter one coming in. เล่นแบบเดิร์กเลยเดินอ Hunter's อกมา Fury แบบ and everything all แล้วแมตช์ available. นี้สิงแบบเอาจัด เอาอยู่ เล่นจังหวะลักไก่หมดเลย Beaming on through, allowing for Texture to Gam- sneak on up แก้ตัวไง alongside แก้ Ash, ตัว who แผ่นที่ managed แล้ว to perhaps get vision ห up รือยังไง top. ดีกว่าตรงนี้ Everything's still smoked off though. Spotted out by the barrel. Buzz hops away into safety, but Texture Wait. wants to go Oh, yeah. for the chase. Gets him with the plays at the end. Lakia now coming in with added fire cover, just suppressing fire all the way through, but Meteor with the same idea. Hops in with the shorty ยาก at จริ the งอะ end. เนาะ ยากยากยากยาก ยากมากอะเวลาเขา ละ พูด ลาย เนี่ย Just down to steal the round at the last second. Now the signature pit gets the ผม job พูดนี้มันโดน done. อย่างนี้มันยากจริง It's kind of close in the end as ต้องให้โย well. รูตายครับมีอันติยังพอแบบไล่ได้ ลาเกียไม่ติด Criminal that no Man- one's protecting the planter though, to be honest Law with you, detect for that. T1, but at the end of the day, you do scrape by with the victory, น่าคุยกันมาแล้ว sending in towards the pit. The shorty gets the job Microphone done because of the decay on the opponents last round of the half. And we're needing to see แตกเนียนนี่หว่า some blessings bestowed Ni upon tak niya na. Stacks perhaps Niyan here yun. to not see Wala. 0 for the half. Because he's สกอร์ also, เท่าไหร่วะ remember, 0-6 not on the IGL duties anymore. แต่ก็หลับเป็นนะเนี่ย หลับ Should แต่ be ก็ able หลับ to be a little bit looser. โดนงู There's ฉก Ash. เดียว โอ้โห Gets away with a freebie onto สีข้าง Meteor. แตกเลย They expect a มัน second. กินมันรอดมาตรงนี้ได้ดิ And in these scenarios, you don't need a They budget chơi for mấy sủng sảnh GenG nữa. to be honest with you. Refresh your Peek slopes rồi, down mặt kinh. sewers. เอาหน่อยไหม Happy that Texture's holding the line with the operator. Chơi Or mấy the sủng center sảnh đấy. util towards C. You do see a bit of a push back onto Lakia. He just Ooh. spams Sai stacks lại, down, so sai he lại. gets 0 Sai and a lại. half. ทามมิ่งแบบพอดีเลยอะตอน That cannot Dead feel man good. lah. Now Texture spotted Munchkin as well. Oh, He's yeah, hunting cặp for này. his scalp. ครึ่งหลอดกัน Like ถือว่า they- เป็นค่ามัดจ ค่าดูค่าดู Zing Khá spotting đủ out the đấy. rest of Khá the team đủ. too. Yeah, you don't need to go too far forward if you are GenG. You just want to confirm positions on where the rounds might ultimately end for ำ B นี่แห T1. ละ Yeah, it kind of feels like they B have คือต no อบโจทย์ choice แล้ว but to go into this B site. แล้วแตก Still สูง got เก็บ Caron as พี่ well. ห They นู can เลย deploy that ฮันเตอร์ half ฟู with รี่ the ไม่ได้ neural ใช้ theft to get all the โอ้ information. โห Oh no. Unfortunately, walking in alone, that's just not how you want the scenario to play out. Zinx keeping things intact too. It's complete flawless at the สุด end ท้าย of the คารอน first ก็ไม่ half. ได้ปาหมวก Meeting T1 ผมไม่ 6 เจอใคร to เลย 6. ก็แตกก็พอกัน Saw ศู as นย์ well เจ็ด that Stacks ไม่ได้ only ใช้ have เป็นส just กิลส it's กิล over. Oh no. So it's a bit of a pickup needed in this half for T1 to potentially look to cleanly close this exchange of แตก sides. เซ็งอะอันเนี้ย GenG certainly keeping things massively competitive รู้ว่า though เจอ as อะไร well. แบบ Both นี้เนี่ย teams starting off with strings of ใน four หั and ว then ใน backwards หัว and แม่ง forwards. เก่งเลยจับโอ Forward ดินอะ Zinx, I think impressively feeling a That's lot a more hammer, yeah. comfortable right now as น่า well. เกลียดอันนี้ต้องให้ Which มัน is going to be ให้มัน huge บ้าน for มาดี him. สิงก็ถ้ารวมๆก็เฉยๆนะ มีแมปหลับแมปตื่น อืมดูสิงเฟิร์สฮาร์ฟ15 คิวปลุกสแต็กหน่อยดิตอนนี้ไม่งั้นเหนื่อยนะทีวัน โดนเราได้นะเนี่ยทำไปเล่น
right moments and having very vocal teammates to bring you up as well is going to be important. I mean, look at the guy. Very true. He's topping. More than topping. Minimal deaths as well. Meanwhile, for T1 on the flip side, complete opposite. Needs a full reset in the second เน้น half. ฝั่ง And there they go นำ onto the ตีสามแล้ว defensive เจอกันเลย side. ปะเนี่ย แจ็ค Marching พอต down อีกแล้ว C-Long. แจ็ค โอ้ พ โห อต Surprise from Gen.G. เป็นใคร Hitting on through with the relay balls, but the trades all going through back and forth. Gen.G coming out on top. เฮ้ย เอาแอดก็ไม่ให้เหรอ Get that one. เอาดีแอดไม่ให้แตกเลยเหรอ Lucky. โอ้แอดใจร้ายมาก โอ้โห As Gen.G were 4-1 down in the pistols. They find the opening one of the whole แต่กับกู series. อีกแล้วเหรอ คุณ And แป maybe ด they find the closing one as อุตส่าห์ well. ได้ยิงแล้วมัน Meteor still ก็ in ไม่ได้ another ยิงโลบด้วยนะ postcode ยิงตัว2 นัด as he เชอ makes รี่ his merry way ไม่ over เสือก to ยิงตัวมี this เกาะ C site. แล้ววินสำคัญด้วยไง He has ถ้าแตกได้แอดได้จบเลยเมื่อกี้ถอยกลับมารอ 2-2 turret down. ใช่ Ash just doesn't peek there. Larky's got shockies. สวยจัด โอ้ You No got one hope more อะ that can drop on top of the side ยาก as เลย well. อันนี้โอ้ย Alright. อร่อยว่ะ We got a พี่บอก Timmy. ต้องเอาแล้วเวลาเนี้ย Do here. เนี่ยเกี่ยวไปก่อนหนึ่ง One to Larkia, two to เล่นที Kara. ละคนชัวร์อย่างเงี้ยเล่นทีละ No คน to Ash. ไม่รีบ But it's job done. ยังไงเวลาก็ไม่ทัน We'll take those little out points here and there. But nonetheless, fantastic explosion of pistol round for Gen.G. Yeah, it's just kind of like the breeze Like one, isn't saying it? that When the just- barrier drops, Yeah. you've got everyone trying to engage in a fight, but it's not 3 convincing kills that come through from Gen.G this time. It is 3 kills, but there's some presence back from T1's camp. Getting out them trades. End of the day, though, a little bit too overwhelming. Oh. Mate. Which does kind of remind me of your earlier point. T1 needed to be aware of the barrier drop plays that Gen.G can พ deploy. ยายามแล้วว่ะเพื่อน It's interesting for me when you've got a neon on แต่บอก play กู that ก็ไม่ you รู้เหมือ aren't นกัน sending กู it หัว with โต the หรือ neon. เปล่า All right, it's more silent. Like this round, they're sending it with the neon. ไพไลท์ อืม Deep insert. ไพไลท์ใกล้ตัวคุณ Texture on a ไม่เอา buzz. มุมนี้ดีกว่ามุมนั้นเหมือนโดนเช็คได้ปะ Scales in โอ้โห favor of มัน the ดันมา former. ลึก But Meteor waltzing up towards mid. เดี๋ยว Gets เจ me นจี excited โฮ here รอเลยว่ะ on รอ what they อยู่ can แล้ว do ดิ with the Classic. นี่อ่ะ ไม่รีบ Carrot has read that. ไม่รีบไม่รีบ โอ้ Sense เอ 40 มา วิ starting to เอาไปเลย keep เออะ things in check. T1 wanting to peek outside of C. You just got to เข้า do ถูก something ไซด์ here. ด้วย You got to give yourselves a chance with the ตัด B pistols ได้ to ไป find B something. Seeing the trap ไม่ wire คิด top เย of อะ C. That'll get broken. ยืนโดน Maybe กลาง you ลาน flip. Maybe you go further in เห็นแล้วมัน towards the เคี้ยว B ชิบหาย side. You've also got the trap แต่โดนหน้า A. บีต้อง When กลาง you ลานแหละ recognize เพราะ that ว่า both of ซ้าย them ขวา get popped ไม่ได้ไง maybe at the same time. กลางลานมันมีเพื่อนช่วยโค้ง For Gen.G and how they want to finish this. Yeah. ปวด Carrot ปวด Buzz met with ป่วนข้าง first เสียง boss. อุ๊ยมาแล้ว The trap wire. อุ๊ย โอ้ลาเกียร์ ยิงลาเกียร์ อุ้ย ดีๆโอ้โห Okay, ภาพ Lakia getting a Foul little bit sa'at. overwhelmed towards the back end, but Zinx will be here to save the Oh, day hindi naman with the A-late. Guardian. ไม่แล้วแวนดอลด้วยไง Zinx multi-frag. ไม่เป็นไร ลาเกียร์ ไอ้สิงห์ซ้อมให้หมดเลย Gonna be happy. Very smiley in the server with these ones coming on through. But this is the ยิงไม่เอา important เลยอะ test now for Gen.G. Do they get the bonus? Flip it to T1. หรือด่านนี้มันต้องมีโยรุจริงวะ Do they start to get back in towards this one? ใช่ไหม ว่าอยู่หมายถึงด่านเนี้ยเหรอ ใช่ ก็ดีนะผมว่าดีมันดีกว่าบีทอะตอนเนี้ยบีทมันไม่ค่อยแข็งแกร่ง เนี่ย แต่ ดู ก่อน คอมของ ทีวันมันไม่มีนี่ Yeah, the ต้องใช้โอเมนมาแทน elimination station. Stacks. เอ้ยมันต้องมีโอเมนอยู่แล้วนี่หว่า Stacks ใช่ is ใช่ gonna มันเอา pay มันเอา the ไวเปอ bill. ร์ไงมันใช้ไวเปอ ตำ ร์ แหน่ง No เป็กอะ one to be ใช่ meeting the bullets outside A lobby. Instead, it's going to be the full barrage. คือเล่น of 2 ดูเอล players ด่าน for นี้ยังไง Gen.G ก็ต้องมี to this C 2 site. ดูเอลยังไงก็ไม่ต้องมีไวเปอร์ Munchkin คือ finds ถ้ามี first มันโลภเกินไป contact เพราะว่า towards มัน back เล่นยาก flat. ไม่มีสตินเนลมัน Texture 3 though ไซส์ไง playing around the cloudbursts. Good paranoia as well. If Munchkin was still up on plat, it would have absolutely found that kill. Count falls. อุ้ย Snake bite coming in too. แอดมัน Now เดือด the จัด whole อะ team unfortunately dropping all around thanks to T1 anticipating upcoming play. เอาวะแตก Just จับ having โอ the ดี right แล้ว numbers at that เล่น site เลย early on as well on the right ขอ stall คืนนะเนี่ย protocols. ยังไม่ได้ฆ่านะ Double dive. You've only really got แต่ถือ texture ว่า that โอ can ลินไง smoke ขอ for คืนขอ himself. คืน You've got Zinx trying แต่ to นั้น keep นะ it ทำลาย back ส the ติ side, ป่ะ which does get hurt ชนะแต่ a ค่า little ศูน bit ย์ไป later แตก in the play when the flash expires. I've seen him fall prey a little bit to the timing on that when the TP is just kind of by itself. นี่สิงห์18-7 See, now the Odin would be better placed for the spam towards A lobby because it's by its lonesome self for Stacks at this A site currently.
Needs some good timing from the controllers to bail him out if Gen.G decide to hang around. Because they'll make some presence known. They'll get some forward space towards A long, which the drone may very well betray Stacks here. Spotting out the Yoru, which is that important rotator. Shouldn't really give you all the information that you want to rotate the players towards A, right? So it'll just be มันกิ้งโคตรเก่าเลย 1-2 setup of sorts for T1. Munchkin เล่นอย่างกับเป็นโยรุ mid. เออ I don't think Texture's aware of this whatsoever. โอเค Still wins the duel. Stayed under the box. แล้วพอมันยิงไม่ได้มันก็กลับไม่ได้ไง Now smoked off from Izu. Yeah, that's thinking outside the box. แตก That's what that is. ก็โยกไปเอว่ะ Okay, เจนจี Stacks in position perhaps. Yeah, drone in. แต่ต้อง Find Izu close. แต่ต้องตื่นแล้วเวลานี้ Find Stacks. เนี่ยโยกจริงด้วย Hear the Odin go, but now you've drawn Yeah. rotations out Tiếng of lệ this lắm. A site that Zinx แตก just สิงห์บอกระวังช็อตอย่างเดียวเพื่อน ช็อต gets ไม่ all เค the ลียร์ information. And if you want to get some Yeah, Texture further เดินให้แล้ว territory in this round as well, give him the plan. Get that drift available. เช็คเลยเหรอโอ้โห เอาชัวร์ Handing it โค over ตร to เอา Ash ชัวร์เวลา instead, but It's a 5 versus Lakia. 4. If you want some protocols for a retake at the moment, you've got Dart, you've got Paranoia, you've got Buzz with Relay Bolt and Wall. These are bread and butter retakes that you practice. going in with the wall at least. Recon towards Oi. back as Oh, well,ทำอะไร but ไม่ได้ว่ะ Gen.G เบอร์พาราน้อยสู also ง aware. บล็อก Plus, เล you ย still เนี่ย have that บัต food in. หมดสิทธิ์เลย Unfortunately, not able to ถอ come ย online. เซฟ Yeah, the เซฟเลย problem with that one as well is the refreshจะ retake time ไว on ก็ Gen.G's utility was ready as soon as the spike went down. So it was a couple of seconds separating that one, and it just comes online at the right time for Gen.G to ทำเป็นเล่นทีวันโดดได้เนี่ย take out Buzz. That's all she wrote. Meteor falls as well, on for a hunt. This is a ถ้าไม่ได้เซ hurtful ฟนี่หนัก round เลย for เนี่ย T1. ยังได้อยู่ They will เอา hold วัน on นับ to หนึ่ง some ไว้ guns. Stacks is กด on สัก the ที board. นับสองเลย นับสอง Doubling. ไปเพิ่มความมั่นใจให้ มา แต่ แล้วเพิ่มความมั่นใจให้สแต็ก Let's go. ใครบอกมาแล้วเพื่อน แต่ไม่มีมุมทะลุเหมือนลาเกียหรอ What you do need. นั่น Mental น่ะดิ reset ไม่เห็น coming ยิง in. เลยอะสแต็กมาอยู่เอเมื่อกี้มันอยู่เอลองมันเลยไม่ได้ยิงวะ Still though, the way the rounds are going, เหมือน Gen.G. น่าจะออกแผนแบบว่าเล่นเอตานี้เดี๋ยวดูดิที่มีไหมเนี่ยเล่นเอคนเดียวกัน Much walls all เลยไม่ได้ across. มันเลยไม่ได้สแปกเหมือน Stacks เพื่อน again alone on the A side. If this round goes Gen.G's way, definitely need to see a timeout แข่งกัน from ยาวนานแต่ว่า T1 to fix things on this defensive side. สามทุ่ม There's a lockdown ยัง available. ไม่จบ ตอนแรกนึกว่าวันนี้จะว ดี ง นะ การ มัน ไว ไม่เป็น fanatic You อะ got ที่แบ the บเล่น first and ช้าแล้วเล่น foremost โอ drift ที from Zinx โอ้โห to get towards this ยัน A ว่าง side เลย and immediate rotations or immediate Ah, relinquishing of the Zinx site here. actually from Stacks. นี่เราวาร์ปกลับ Solaroos เฮ้ย immediately เอ้า heard by เขารู้ว่าเฟกเหรอหรือ Ooh, อะไร look at this. กลับเอเหมือนเดิมครับทรงนี้ T1 เดี๋ยว out ไซ of เฟอ the ร์ A เดินเอ site. ได้ No one home. Reading a potential Ooh, fake lurkของ towards ว่ะ the C site. They've read it right. But For Kara a small amount of time มั because นคิดบอก now เฮ้ยเดี๋ยว Caron มันเฟก does เดี๋ยว get เรา in เนี้ย towards มัน the จะ A เฟกเว้ย site. เรียบร้อยมี that คน is มาเลิก such a dirty เลิ play. กของเลิก I mean, it gives a little bit of มัน time อารม for ณ์เหมือนแบบเล่นแล้วแบบ need to drop for T1. เยี่ยป่วนจัดอย่างนี้เล่นยากจัดในเทสทีวันอะ But of course, they don't know that จะมี just ทีโอ yet. เมนตี hurt anything. น่าจะรีเทคดิ Here we go. ยังไงก็ต้องปล่อยไว้ปล่อยเออยู่แล้วเพราะ See เสีย what เสีย happens เอ when แล้ว ปัญหาคือ goes เนี่ยตรง down. กลางเนี่ยตัวเนี้ยไฮไลท์มั้ง Yep. You got Caron who's won away ยัง with ไง his hat ใครบอก as เจ็ตเลิก well. ไม่ได้เพื่อนจัดให้ดูแล้วเท็กเจอร์บอก Still lurking to Jet find the lurk. time. โอ้โหเว้ย Down เว้ย in. I mentioned it มี earlier. มี Are คันเซิลไหม there น่ะ any pieces of utility to go ไม่มี towards ด้วย one ไม่รู้ไม่รักหน้าที่มากเลย Not Zinx. Gonna Hay have to info take ไม่ครบ TP ไม่ไป to get out. Problem is, there's no ไปมาร์กิ้ง TP. เด็ด No. Falling down at least. And then comes the relays. โอ้โห Yeah. Texture marked down Look at by me. Munchkin as well. There goes Caron. As well as Ash in for the Bye, swing. bye. A couple back and forth. Bye, Unfortunately, bye. Defuse stuck all the way through. In the midst of all that chaos. Yeah. And Caron did invest in Neural Theft, so you don't have that available anymore. The timing betrays Gen.G. Not opting to hunt for a couple of kills before trying to get that plan down, knowing that the lockdown is available. And something that I was going to highlight in terms of the chaos is the alarm bot that was at the front of B to assist as well for Munchkin. แต่มัน But กิ he น hangs มันกินเหมือนรู้แล้ว around นะ when the toxic screen is up, เพื่อนเก่าอ่ะ making sure that there is คือยังไง absolutely ก็ต้อง no ปกป้องอันติ flank นี้ to ก่อน come รู้ through ว่า because น่า how จะมี do you แฟ take นด้าน out ห the ลังแน่นอน lockdown? You have to flank. It's nice คือรอ protocols รอ there ขาด for เลยอะ T1. Now we bring it within one. Gen.G. And if we force up a little bit here, Texture hoping to bring out the Blade Storm with the Stinger. Perhaps. Minus Fury available as well for Lakia. Finds something.
We marked and checked. Buzz continuing to peek outside. Oh, of he's sewer as seen well. the gate crash. Munchkin gonna opt to destroy it instead of letting it play on the map. Potentially catch Zinx. ได้ไหม จะเปลี่ยนคน T1 is already fully aware of what ขาย Gen.G การหลัก plans แล้ว are แบบว่า about. ปืนแต่ละคนนี่ Hovering ตาม around. ห แต่ น่อย มัน ตาม ไม่ ห ซ้ น่ อ อ ม ย มุมมานี่หว่ายิงมั่วเลยเนี่ย เออยิงมันเหมือนมันไม่โดนแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนเหินไปข้างบนปะ มันต้องไอ้สแปม มันกด หาลายที่ตรงไซเฟอร์ยืนอ่ะ ใช่ คนมันชอบยืนหลบกันตรงนั้น ปัดมันได้เอขาดเลย ลาเกียร์มันยังแบบสแปมตรง or it's C. อุ้ย เปิดโอ้โหอยู่สองคนไง It's just a full firing squad แล้ว on ปืน the other มัน end ดอ of ม the กด board. ยิงไม่ไหว Unfortunately, ว่ะ that range, the Stingers มัน will จะแตก not be able to แตก kill แพ้ that Munchkin instead. แตกแพ้ แพ้จริง โอ้โหดิมแพ้ติงเกอร์ระยะไกล in that round, making sure that โอ้ they're giving แตก themselves some หนักแล้ว options if need be. Having the right pieces on the board as well on the eventual finish spot of Gen.G's attempts. หมดสิทธิ์เลย Meteor ติงเกอ shutting ร์ระยะ things นี้ down with Munchkin. ถ้าไม่กลัวปะ โดนลากเกียร์เอาติ๊กเกอร์ยิง แต่ลาเกียร์ติงเกอร์ระยะไกลเด็กเลย Tied game. แล้วก้าวว่ะสูสีว่ะ Still holding on to timeouts for now, but these rounds going T1's way. Gen.G trying to go a little bit faster, pacier towards the A site. Now they'll get the space. Put Ash a little bit further forward. Progression smoke as well in a heavy lean for T1 here. 4 players immediately on this site. The expectation it might look น่า to จะหมด be ยุคเกาหลีแล้วผมตอนนี้ faster for ไม่ใช่หมดยุค Gen.G. Gen.G Regroup down towards long to เกาหลี potentially ลงมา go มิดเดิล up 4 ทีมเลย themselves. Zinx, sorry, should be okay to get out of dodge. He's still got เกาหลี half เลย of this time on the เกาหลี gate โอ้โห crash. เกือบยิงฟรีเนี่ย Super early. Keep T1 invested as much as possible. Meanwhile, trying to get a spike over onto this B site, perhaps TP'd across. คนไม่ห่วงมีด ได้ เล ไป ย 3 เล่ม Marking down A link. ได้3 เล่มแล้ว 2 blades to go. He's only got a classic to back this one up, so he definitely needs to find a swift headshot, you'd assume. Oh, he's TP'd in towards the spawn, but just gets the read. อืม Enough for Meteor to get onto the spike. ละครึ่งไปแล้ว Vision. It's going to be the Hunter's Fury from Lakia to hold it safe instead. Texture Ticker. goes in, retrieves the Ticker. Phantom, swings on out. พอแล้ว Managed to พ hold อ it แล้ว close with the Odin. Now Pop Flash is at the ready, แล้ว but มันที่โดน Munchkin ฉกว่ะมี springs อีก out หนึ่ง from นะเรียบ Garage. ร้อย And then แตก here จัด comes ให้ the hailfire of เอ้า bullets. Lakia able เฮ้ to ย deal against it. Spike diffuser killed. Shorty at hand. Munchkin wants to take him out. ทันไหม ทันไหม Just enough, but ทัน does he have the defuse? I don't think so. It's already- It's already half defused. It Oh. does get technically close a little bit, but he's got enough time. อุ้ย Wouldn't have been enough for แต่ a ลา full เกียร์นี่แบบเป็น defuse, คน but ที่ the แบบ fact that ปิ it ด was halved จบไม่ได้ already สัก in ที the เลย chaos, you'll be okay to be the sacrificial lamb in that Big Ben. moment in time to get it ไม่เหมือน half แบบอารมณ์เหมือนแบบ defused. แทนที่จะปิดราวได้ก็ปิดไม่ เพิ่ง ได้ เห็น ที มีคนเดียน2 คนตอนแรกนึกว่าคนเดียว 2 เราหมดเลยไปโทษแตก Good crack. จะมีอีกคน So นึง did Texture. When the blades expire, looking to try and find it. เราอย่าไป Had ม he องที่แตก navigated onto stacks first, could แต have ก been มา a แล้วเนี่ย different แตกเริ่ม scenario. มาแล้ว We see some good plays as well from teams Hey. now, learning on this map again. Learning in 2026 that when it's planted on the B site, วันนี้ you've บั got ตหาย the 2 opponents แมปเลย playing เนี่ย Hunter's Fury, playing window angles, tap it early, draw focus away from a garage play, because you can get the timing to peek out there to make things work on this defensive side. T1 do nicely there. Incredible working with that now, taking the lead, also drawing out the แต่มันดู ultimates ไม่ค่อยมีไลน์อัพเลย round นะ against โซโล Gen.G. This is ด่านเนี่ย fantastic, poised to possibly close out the series right นี่ here เจอมา with the kills coming through as well. Early calls for that one though, Mr. Quack. A little bit early. Double digits, come on. Gen.G will have a buy in the เกีย next ร์บอก round. เนี่ย We've เอา seen หล่อ Drifties. ไม่ไปดีกว่า Don't call it over. Microphone muted. ดูครับผม Will it do be over? อินนีวันนี้ต้องดู It's good Microphone position activated. nonetheless. Gen.G still ที่มันกิน เฮ้ย เฮ้ย drawn เฮ้ย out เฮ้ย as เฮ้ย far เฮ้ย as possible, snuck เอา on จริงไม่ through, ตายด้วย running out of ammo, but will be able to take down Munchkin at the end. And the problem is Izu now still at the top of the site. You could find Charon flank as well. Starting to come on out. Enemy remaining. Mark your falls. น้อยเทคเจอร์คนเดียว เมทีโอ Very cleanly done ไม่ใช่ in ปัญ the หา end by T1, only dropping the 11 one member. This is 4 in a row that they've been able to find right now. This is the time that Gen.G need to call a time out to have a chit chat, because this is the round, if you drop, that could be the map. หลับนี่ขนาดหลับ2 คนนะเนี่ย Keeping my eyes
is on timer at the moment, folks. Are we going to have a timeout or not from GenG? We're not seeing a pause just yet. We will not be having a pause. Coaching staff of GenG feel confident then that this is okay, that they can gather this round and not have to fight into overtime. They lose texture first and foremost. Tough to recover now. Window smoked off. Also got to try and play around these 4 ults that T1 have up their sleeves. Lockdown, Pit, Hunter's Fury, Meteor, stopping you from getting in again and again. This siege site does not work for GenG. GG ว่ะ Try, but it continues to fall เกือบไป off. แล้ว Now it's 5 rounds in a row for T1 and we are thinking to GenG, you fell off on this map, aren't we? 5 in a row. Not able to break in, not able to protect these spikes when they go onto the floor. The timeout will come into play now, but you have to push for OT to win this one as GenG. Your chances in this series when... GG ครับ GG แล้วยากแล้ว เกือบละ มีอันติเมื่อกี้อันติเขียนไม่รู้เยอะอยู่อะแต่ก็วางใจไม่ได้นะทำเป็นเล่นรอไม่ชัวร์ วางใจได้แล้วจบแล้ว with the Arsenal. I'm very surprised they didn't call a timeout for the previous one to try and scourge away to win this one in regulation. Slight oversight, perhaps. We'll see. This is crazy. Crazy. This is 5 middle for T1. Just going through with it. Complete spam. Walks down. ถึงชีวิต ถ้าดูแล้วเล่นกลาง5เลยต้องแล้วบอมมาเสิร์ฟผมพี่ Why is my spike player อ้าว playing first? Why is Lakia first? ทำไม ลาเกีย ลาเกีย Straight on through with แล้วบอ the มมาตก shorty. จะจบแบบนี้เลยเหรอ โจ๊กกิ้งหรือเปล่าอันนี้ I want to แล้วปักอัน question ตี้เลยดูดิ decisions. Oh boy. And you Oh know that boy. GenG are going to be kicking themselves at a couple that they've made in this series. Oh boy อุ้ย All ไม่เห็น ways that this could possibly end. แต่เทคเกอร์ระดับเทคเกอร์เช็คอยู่แล้ว Still trying to recover. It's gonna be texture to make his first move. ทำไมมันถึงแบบไม่เล่นด้วย So กันหม they ดเลย can วะ retrieve the spike now. แล้วเก็บอันติไปไหมวะ แต่นี่แอบ The สงสัย space กันไปถึง has แบบ been gifted back on over. ตอนอัน 40 ติมัน seconds กิน to ไก่ go. แล้ว You've อัน lost ติ last เท game, โอ you've ต่อ lost ตอนนี้อันติ 6. มันกินลงไม่เล่นต่อ We ด้วย need to see heroicจ่ายแบบหนัก moments เกินไปอะ come through for GenG now. 2 nano ดูดีกลายเป็นเขาได้เล่นเลยเนี่ย sight as well with 30 seconds กลายเป็น to go. But I remember เมื่อกี้เขาไม่มีอันติแก้ด้วย so it doesn't ถ้า matter. มีอันติ It's เท gonna โอ be a นี่คือจบเลย retake นะ now เก็บไว้อะ from แล้วก็ถอยไปเลย T1 into this A site. โอ้ย We แย่แล้ว have to see good ได้เล่น crosshair placement. We have to see good แล้วปล่อย crosshairs. เขา เฮ้ย We have แต to ก see stacks. กดสิ แตกอันติมี Not ไม่ deploy ใช้ Lion's Fury. It's going to be used in post. กลัวหลังอยู่ Got recon. อันติบอก shock darts as แตกบอกว่า well. เดี๋ยวใช้ตอนเพื่อนเข้าจะได้นัว Not to mention Buzz. So everything 3-4 แพ้ได้เลยนะ success. Texture though unchecked. ๆโอ้แล้วแตกไม่ใช้ด้วย First shot against Buzz. They know where Karen is. Surely going on through, but there goes Texture. Izu pulls out the shorty. Karen way too low. And you mentioned, you called it. They know exactly where to GG ครับ look. โอ้จีจีว่ะ Triangulate it ให้จะ into แตกก็ the ได้เก็บอัน smoke. ติไว้ทำไม A stray bullet Oh, is all man. it took. 13-9 will be the final scoreline on Haven. 2-1 at the end of the series. T1 takes เกือบ it. แล้ว Yeah, it took us the distance, that's for sure, but no double เดี๋ digits ยว from ไปต the ลาดก่อน non-triumphant team in อยากลอง all ไปดู of เป็นไง these maps. T1. เดี๋ยวบอก Everyone thinking that they are going to be a bit of a super team. We've had some slip-ups already in this kickoff here in Pacific. จะไปวันไหนเดี๋ยวบอก They อีกที will continue on วันนี้ in กูลองไปเดิน of ดู this middle bracket as ฉลับๆหน่อย GenG will fall. And we start to get a better idea on how this
Microphone ทุกคนครับเดี๋ยวเบรกให้ลูกมาเล่นเกมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านแดงเดี๋ยวพี่ลงบ้านแดงก่อนเดี๋ยวขึ้นอีกทีตอน5 ทุ่มนะ ใครดูอีมี Microphone activated. บาดล่างทองแดงรั่วเลยยังไม่หายเลยโพ